in this kind of meeting, which is mainly a bonhomie, we should have a very serious academic meet or not. But ultimately, we decided that we should have one. And then the response was so enthusiastic that initially we planned to have one hall. And then to accommodate enthusiastic speakers, we had to make arrangement for two halls. I thank the speakers, the chairpersons who have readily agreed to be with us today. I profusely thank them. And I'm sure they're all very learned speakers, and definitely we'll have a strong message to carry with us. And then we always request all the speakers to maintain the timings that were given to them so that we can run the meeting as per schedule. And I also request all the chairpersons to see that when the speakers are immersed and their lecture, kindly remind them that they stick to the time so that we run this program as scheduled. With these few words, I declare the CME session open. Thank you. Thank you very much, Professor Ventisulu. Ladies and gentlemen, we move on to session number 1. That's a lecture which features for 15 minutes. To help the speaker be on time, we have a timer on the right-hand side of the LED screen. At the end of the 15th minute, we'll have a time-up slide with no further extension. We solicit the cooperation of the speaker. And at these words, may I have the pleasure of inviting the opening chairpersons. Please welcome, in the order of appearance, Professor P. Ashok Kumar, Head Department of Orthopedics and Superintendent, King George Hospital, Andhra Medical College, Visakhapatnam, Andhra Pradesh. Joining Professor Ashok Kumar is Dr. Manikem Mutiala, President-elect, Andhra Medical College Alumni of North America, and Senior Consultant Vascular and Endovascular Surgeon, New York Surgical Specialist, Fresh Meadows, New York, the United States of America. We expect Dr. Mutiala to join us in due course, and it's over to the chairperson to set the proceedings in motion. Thank you very much. Good morning, all of you, and I apologize for my late because of the late night and early morning events. Without wasting much time, probably I can invite Professor Abdul Khan, who is our student. He is a proud student from Andhra Medical College. He is a senior orthopedic consultant and a trauma surgeon and head of the Department of Orthopedics, and also the director of DNB program in orthopedics. And he works in Apollo Health City and Apollo Hospitals. I present Dr. Abdul Khan. Thank you. Good morning, everyone. Thank you, sir. I'm going to start my presentation. I'm Dr. Abdul Khan. I'm from AIMS in 1994 batch. Yeah, I'm going to talk about arthroscopy and joint preservation for the next few minutes. So I'm going to talk about history, about how the arthroscopy has evolved over the years, advantages, advances in arthroscopy, case series, some of the interesting cases which we did at Apollo Vizag in the recent past, few joint preservation techniques, a bit about scaffolds and 3D bioprinting, and the future prospects for arthroscopy. So arthroscopy derived from the Greek words, arthron meaning joint, scopion meaning to look at, so to look into the joints, basically. So you can see at the left, we see the Danish surgeon, Nordentoft. He was the first to do a diagnostic arthroscopy in the knee over 100 years ago. And on the right, you can see Professor Kenji Takaji, a Japanese surgeon, who was the first to do the arthroscopy on cadavers. He's Professor Masaki Watanabe. He's widely regarded as the father of modern arthroscopy. Yeah? He was actually a student of Professor Kenji Takaji. Yeah? So basically, the arthroscopy has evolved, over the last century. You can see the basic designs. I think the arthroscopy surgeons are eternally grateful to the urologists because most of these have been derived from the cystoscopes in the past. Yeah? So initially, we used to use incandescent light, but it was hot light, so it damages the intraarticular structures. Yeah? But now it gradually replaced by cold light in 1950s. So he was the first to do arthroscopic meniscectomy in the knee over 60 years ago. And even today, this happens to be the most commonest arthroscopic procedure of any joint anywhere in the world.
So now you can see the knee, initially we used to do in the knees and it has progressed to the other joints. So why it has evolved? One of the reasons is because we know the anatomy better than before, the biomechanics of the knees, of all the joints, yeah? And we can better understand all the pathologies. And also there have been improvements in optical technology, better instruments and implants as well. And also there's a lot of research going on for joint preservation, which is to do with the articular cartilage. So the basic requirements, we need an arthroscope, 4 mm 30 degrees for the knees and shoulders, 70 degrees for the hips, and 2.7 for elbows and ankles, and 1.9 for the wrist and other small joints. We need wands, tourniquet, good fluid management system, traction. We can get away without it if we have a good assistant, especially for the ankle arthroscopy. So as we all know, the advantages of arthroscopy: small incision, less blood loss, less neurovascular injury, quicker healing time, low infection rate, and faster recovery. That's what all the modern patients want. Key advances, we can talk about advances for hours and hours, but I'm just going to briefly. Yeah. So we have better optical technology, better monitors, and better screens, yeah, which improved. And one of the main improvements in the last couple of decades is the knotless suture anchors. Okay, we don't have to knot. We can just we keep the anchor and it knot by itself by pulling on it. Okay, and advanced suture options. We got better quality suture material which wasn't there in the past. And we got better scopes, as we said, different sized scopes and different angled scopes. And we got smart pump flow systems where the pressure can be monitored so that there's less extravasation of fluid into the surrounding tissues. Case series done in recent past in Apollo Hospital, Vizag. So therapeutic hindfoot endoscopy, we excise the ganglion arising from the posterior subtalar joint, as you can see there, prone position, and we went into the joint. You can see the MR slices on the left, and you can see the pristine subtalar joint on the bottom right. Another thing, arthroscopic assisted subtalar joint arthrodesis, which we did. You can see here 2 sinus portals. We had denuded the joint and kept a couple of screws with the standard technique and removed the loose body. Again, therapeutic ankle arthroscopy, we excised loose bodies of synovial chondromatosis. You can see on the MR slice in the top left. And it's very easy to do this one because there is no traction required. They're in the anterior aspect of the joint. We can just go in and take them off. You can see that. And next one, we did a modified Shetty-Kim procedure, autologous collagen introduced chondrogenesis. We presented this at an international conference, European EFOT conference last year, our series. So you can see the osteochondral lesion of the medial dome of the talus. We did microfracture and debrided, and then we injected collagen with BMAC and T-cell fibrin glue. Another one, we did OA, ankle arthroscopy for OA. We did a synovectomy and microfracture, as you can see there. On the bald area, we make multiple holes. We presented our series at CCOT conference in Kuala Lumpur last year. So again, for tuberculosis, ankle arthroscopy we did. You can see the typical features of tuberculosis. We needed a tissue diagnosis as well. So it confirmed the tuberculosis, and we took out all the loose bodies, and you can see the denuded joint below. They will end up needing an ankle fusion once the ATT course finishes. Again, we did a talonavicular and calcaneocuboid arthroscopy as well for TB. We needed tissue diagnosis. We got the sample and it confirmed. It's the same case in the both pictures. Left talonavicular and right, it's calcaneocuboid arthroscopy. And we did a lot of COVID cases recently, hip arthroscopy, because we had COVID outbreaks. There are many cases of femoral head avian. So this is the right and left hip arthroscopy. As you can see, marked portals. We did arthroscopic assisted core decompression, and it's post-collapse. We did BMAC injection straight into the joint after synovectomy and debridement. And we also did a few cases of wrist arthroscopy, TFCC repair. You can see there is a distal peripheral tear from the ulnar styloid. And you can see on the right, you can see the shaver and portals 3, 4, and 6R and 6U portals, standard arthroscopy. We did 2 outside-in sutures on the bottom left, you can see. On the bottom right, you can see the TFCC stop. We did calcaneoplasty and Hagelins as well, therapeutic hindfoot endoscopy. You can see the Hagelins calcaneal bump at the back. So again, prone position, we can see the bump. We use the ENT burst there, and we flattened it out, and we do a dynamic assessment. Again, thumb arthroscopy, CMC joint hemitrapeziectomy. You can see there, yeah, Jones view, very clear, severe OA. And we put a needle to confirm, and then we take out as much as required. And use a shaver to level it off. Again, soft elbow arthroscopy we did recently, a few cases
for stiffness and removal of loose bodies, I can see from there. And this patient had blocked extension of about 80 degrees. And then after the soft tissue release and removal of loose bodies, the patient has got almost full extension. Joint preservation is very important. It is the need of the hour. Previously, there's a lot of buzz about joint replacement, but joint preservation is taking central role now because we are getting older, living longer. So the goal is to preserve the God-given native joints as much as possible, because joint replacement is not going to last forever. So we need to delay the primary joint replacement as much as possible so that the need for revision is reduced at the far end of life. Okay, this is just a histology slide. One of the main problems with articular cartilage, this is the hyaline cartilage, is it has limited healing potential. Okay, the repair is challenging. Early diagnosis is the key, because if it's severe OA, then you end up needing a joint replacement. We can't do anything about it. So early diagnosis leads to early management, and that's the need of the hour. Histology, you can see on the left in just one slide. You can see the fissures and the hypertrophic chondrocytes, how it gets deformed histologically in OA. On the right, you can see very clearly. Joint preservation, arthroscopy is not about always surgery, orthopedics. Most of the things can be treated conservatively. The same here as well. Non-operative exercise, weight loss, standard physical therapy, braces, glucosamine supplements, injection, steroid, and high molecular weight hyaluronic acid. Palliation, we do surgical techniques, chondroplasty, debridement, repair, drilling, microfracture. And if you want to restore the normal hyaline cartilage, we have to do a chondrocyte implantation, autologous. We have to culture the chondrocytes, and we got massive, which is an updated version of it. And OATS is osteochondral autologous transfer system, where we take out osteochondral plaques from a non-weight bearing area of the joint and keep them where we require. OCA is just an allograft where it's from. And just a slide showing how, depending on the size of the articular cartilage lesion, we can do. You can see, as larger the lesion, restoration is better. Not all the joint preservation techniques are arthroscopically done. Some of them are done openly as well, like a high tibial osteotomy, which is commonly done for medial compartment OA in the knee. It is an open procedure, and OATS as well, because we need to do a mini open procedure. We cannot do it arthroscopically. We need to take big plugs. Especially, you can see something like a large osteochondral lesion of the talus, as you can see on the right side. That needs an open procedure with a malleolar osteotomy. Chondroplasty is nothing but shaping of the cartilage and removal of the devitalized, which we do very routinely. Microfracture, we make small holes, let the blood clot, and get a healing response, and it heals with the fibrocartilage, not the hyaline cartilage. ACI, this is costly here, but it can be done if the patient can afford. So we have to take chondrocytes and culture them for a few weeks in the lab, and then go in and reimplant under the periosteal graft. Previously, it has evolved over a period of time. First the periosteal grafts, then we got collagen, then now we got scaffold. So it has slowly progressed over the last couple of decades, from first generation to fourth generation. And OATS, as I told you, you can see the plugs inserted. Orthobiologics, very commonly done these days. I'm not going to talk about the bottom three, which are not used, but PRP and BMAC, very commonly done. We do many on a weekly basis, especially PRPs on a daily basis in the clinics. BMAC also is done very frequently these days. PRP is platelet-rich plasma, as you all know. We just take venous blood as we take routinely, and then keep in a centrifuge machine for about 20 minutes, and then we get the platelet-rich plasma, and we inject directly into the joints, mainly in the knees, commonly here. Can be done as an outpatient procedure. BMAC, also we are doing a lot, especially after COVID outbreak for femoral deviant and osteoarthritis of the knees. We had done for shoulders and elbows as well in the recent past. Same centrifuge machine, same procedure as PRP, but we are taking from the anterior superior iliac spine. As you can see that the concentration of the mesenchymal stem cells is a lot more there. That's why it's more effective. You can see they're injecting into the hips for post-collapse femoral deviant and the knee osteoarthritis, you can see. And scaffold, just a quick couple of slides about scaffolds. Scaffolds are very important, because when there is an articular cartilage defect, we want to recreate the same defect area and then put it back there, so that the joint is restored. So it can be protein-based, carbohydrate, synthetic, or a combination, just depending on the structure. So
So also we got AMIC and AMIC plus as well. Scaffold-based cartilage regions. Basically, what we do is we do a microfracture when there's a defect in the knee, and then use a tissue glue and collagen membrane to cover it up. Yeah. So this is also done very frequently abroad, and we are starting to do here as well. And AMIC plus is nothing but we inject a PRP there. We take a PRP and inject under that membrane, and fibrin glue prevents any dissemination of the PRP inside the joint. So depending on the scaffolds, what we want, depending on which part of the articular cartilage, which joint, depending on the parameters and architecture, we can make them into different forms, either sponges, hydrogels, or nanofibers, as you can see there. Quick word about 3D bioprinting as well. So it's again evolving technology. Basically we got what is called a bio ink. So we got a combination of biomaterial, the matrix, the cells, and then we need to recreate the articular cartilage layer by layer. Yeah. As the native cartilage. The more it resembles the native cartilage, the more benefit the patient will get. So that's why there's a lot of research going on in this tissue engineering to get the perfect articular cartilage. So again, we get the collagen into ribbons. You can see in the slide on the picture on the right. They are distributed in ribbons to simulate the natural cartilage. So current arthroscopy, there are a lot of limitations. Okay, one of the main limitation which we face on a daily basis, the arthroscope, as you can see on the top right, is a rigid structure. Okay, so we cannot reach the structures we want. It's rigid. Once we go in, the trajectory is fixed. So we end up needing making accessory portals, especially in the knee posterior portals. We cannot negotiate. We cannot turn, and the view is limited. We got 30-degree scopes and 70-degree scopes only. So it's very difficult to get a full view. Yeah, and there is always an added human error because the depth perception comes with experience. Okay, so inexperienced surgeons can make a lot of errors. Okay, so that in turn leads to suboptimal outcomes. There's a lot of research going on to improve on this technology. And future prospects, I think they have started to work on this now. Computer assisted, we got computer assisted robotic total knee replacements, joint replacements. But they are expanding it to arthroscopy as well. You can see there are more robotic tools, which are flexible. Yeah? And also the cameras, the monitors are better. And also one of the main advantages of this is 3D ultrasound imaging. Okay, it has sensors, so it will tell you how far you are from the neurovascular structures. And also we got biological adjuvants, as I told, scaffold. There's a lot of research going on. And 4D printing is just an extension of 3D printing. It gives more dimension, geometric dimensions, like our phone phones, 3G, 4G, 5G. 1 minute more. Yes. So this is the last slide. As you can see, past, present, and future. So past, you can see the surgeons of 7 decades ago, he used to bend down and see. He didn't have the luxury of a monitor. In the middle, you can see someone like me doing surgery for over 1 hour. We tend to get stiff back and neck after hour and a half of a complex arthroscopy procedure. But I'm not sure how they used to do for a long time. Yeah, I think we'll get stiff neck and back after 10-15 minutes. So they're great surgeons on the left. Yeah, they were the ones who discovered and in the future we'll have the slide on the right. Yeah, so you have the luxury of automatic leg manipulators where it will keep in the position, depth perception, reduce the risk of neurovascular injury. So you can see the development there. I think for the next centenary, obviously we won't be here, but there'll be another box on the far right where I think the surgeon will not be in the theater. The robots and the artificial intelligence will do for him. So he'll be sitting in the luxury in his clinic or in the house, and he'll get the surgery done. So that will be the far right for the next centenary, I think. Thank you. Thank you, Abdul Khan, and congratulations. Congratulations for a very illustrious lecture. And as you know, the arthroscopy is one of the latest things that has come up in arthroscopy, and it started with the Japanese people because they have interest in seeing through the holes because they're all short people like me. So this has evolved, and then you have a lot of improvements in the arthroscopy. He started with the diagnostic arthroscopy and then therapeutic arthroscopy. And then it was, you have a varied indications now. At present, other than trauma,
And he rightly pointed out, other than trauma, we have other indications like the joint fusions, repairs, and all that. And also the another advancement is the sutureless. I mean, in the knotless. Previously, we used to do triangulation and then put a knot. Now it is self knotting, and also he has pointed out the most important is the regeneration of the cartilage. You have many procedures now because the cartilage is one which cannot be regenerated, and still a lot of things that are happening. If we can grow the cartilage outside and we can implant, and also the recent things like the PRP and all that. So the time is now for the joint preservation, not orthoscopy, orthoplasty. Orthoplasty, though, it lasts for 10 to 15 years in the best hands. But if you can just go for this particular, the autos, ACI and all that, PRP, it is working wonders. Especially so in the grade 2 and 3 of osteoarthritis, if you can just go for a PRP, that is working wonders, especially the pain relief. Pain relief is great with the PRP, and now you have other procedures, chondrocyte implantation and all that. So he has done everything well, taking us through the scopies, the advancement, the varied indications. Congratulations once again, Thank you, Professor Abdul Khan. Thank you sir. very much. Thank you. Thank you. Ladies and gentlemen, may I request our chairpersons to kindly step forward and present a memento and a certificate of appreciation to Professor Khan. Ladies and gentlemen, we are joined by Dr. Manika Mutiala, President-elect, Andhra Medical College Alumni of North America, Senior Consultant Vascular and Endovascular Surgeon at the New York Surgical Specialist, Fresh Meadows, New York, the United States of America. Thank you very much, gentlemen, for being part of the opening session. We move ahead now to session number 2, that's Endowment Lecture in Neurosciences. This session features for a total time of 30 minutes. First 5 minutes would be for the introduction of the lecture and the speaker. The next 20 minutes would be for the delivery of the lecture, and the last 5 minutes would be for thanking and conferring the protocols. Ladies and gentlemen, may I have the pleasure of inviting the chairpersons. Please welcome, in the order of appearance, Professor S. Gopi, Head Department of Neurology, Andhra Medical College, Visakhapatnam, Andhra Pradesh. Professor M. Premjit Ray, Head Department of Neurosurgery, Andhra Medical College, Visakhapatnam, Andhra Pradesh. And joining them is Professor Ravi Kumar V. Cherukuri, Head Department of Neurosurgery, Director of Training in Neurosurgery at the Wollongong Hospital from the Commonwealth of Australia. I'd also like to invite the lecturer of the day, Professor I. Dinakar, to join the chairpersons who will formally introduce him. Over to the chairpersons. Thank you. Good morning to you all. Regarding the endowment lecture, Neurological Society of India conference was conducted in 1982 at Andhra Medical College. Then a formal request was made to the Andhra University to institute an endowment lecture in neurosciences by Dr. K. Chalpatrao sir and Dr. V. Satyanarayana sir, the organizers of NSI in 1982, and deposited a money of 25,000 rupees as a corpus fund. So it was unattended till 1997. So then it was request was to the principal, the K. Suyara garu, and with limitless efforts of my teacher, mentor,
my guide and ex-professor and HOD, present Emeritus Professor Dr. Venkatesh Garu, the Andhra University, and Gopal Krishna Garu has given 50,000 rupees. Since then, we have introduced this endowment lectures in 1997. First endowment given by Arjun Das Garu, and Malla Basar Garu was saying he has given one lecture, and last lecture was made by Professor Rohit Bhatia. Now we are great person. Dinakar sir is there. So we feel honored by your presence, sir, and we are grateful for this lecture. I'd like to ask Premjit sir to introduce the speaker. Thank you. Good morning. I am honored to introduce Professor I. Dinakar, a legendary neurosurgeon, academician. It will be very time-taking to introduce about him because he has a multifaceted legendary neurosurgeon. He retired as a professor, director, BC of Nizam's Hyderabad. Previously, he worked here in AMC, Andhra Medical College. And most important thing is, he worked with the legendary neurosurgeons of the beginning era, Jacob Chandy at CMC Vellore. And with this short introduction, I welcome Dr. Dinakar to deliver his lecture. Ladies and gentlemen, may I request the chairpersons to kindly confer the oration protocols on Professor Dinakar, Sorry, sir. which combines, please go ahead, which has a medallion, the endowment lecture medallion, a shawl, a certificate, and a memento. Professor Ray doing the honors by donning the shawl. Professor Cherkuri would don the medallion, the certificate. And Professor Gopi presenting the memento. That's Respected chairpersons, my respected colleagues, both senior and junior, and my dear students. I don't know whether any students are there. Students, huh? The mind-matter problem has remained in the domain of philosophers for a long time, for obvious reasons. And the scientific temperament ushered in by Renaissance saw scientists, particularly biologists, taking part in the study of the brain. The technical advances in the latter part of last century, particularly in the shape of a functional MRI and other sophistications of imageology and PET scan and so forth, enabled neuroscientists to probe the depths of the brain. But one problem remained unexplored, or which resisted exploration. That is the mind-matter problem. In essence, it is the brain consciousness problem. There are two facets of it. One is where and other is how. The human brain is a complex one. 100 billion neurons and trillion
synapses, making it one of the most complex and complicated organs in the body. And neuroscientists were probing to find out where exactly in this mass lies the location of the place where consciousness arises. This is called neural correlates of consciousness, or NCC for short. And NCC has eluded our understanding and continues to elude us, so that it has earned the metaphor of Holy Grail of neuroscience, and Holy Grail it continues. For the sake of the younger generation and students, I may be making a few basic remarks. The elders may kindly bear with me. The second one is how. That is, the entirely non-material abstract consciousness, the raw feels, what we call raw feels, the redness of the red, the fragrance of the flower, the sweetness of the halwa, where these arise from, how these arise from. These are called qualia by philosophers. And how these qualia arise from the entirely material neural networks. So together these constitute the problem, or what we call hard problem of consciousness. And physics, the next stage was physics to enter into the field of study of the mind. The harsh mechanistic philosophy or science of Newton, and the dualism of Descartes, the French philosopher, or what we call Cartesian dualism, together influenced scientific thought for over 300 years, which to some extent stifled our progress in understanding some of the real problems of nature. However, the entry of physics put an end to this and opened new vistas to explore and understand the secrets of the brain. And this is ushered in by what is called quantum physics or quantum mechanics. It's a branch of physics which deals with the most fundamental particles like subatomic particles, the neutrons, the photons, and the protons, and so forth. The most fundamental particles, paramanu in Sanskrit. Quantum theory is at present the most fundamental theory of matter. There are two factors or functions in this which keep cropping up, so we'll just deal with them before we proceed. One is called superposition. It is subatomic particles can exist either as waves or as particles, but not simultaneously, but successively. So when this wave form, which is a more commonly seen form, when it is observed or measured by a conscious observer, they collapse into their original nature, that is particles. What exactly is this collapse, and how this collapse is going to help us the creation of conscious experience is still not known. The other one is entanglement. Two particles, always there is nothing that is individual or exclusive to all others in world, in this nature, for example, in nature itself. So everything is connected with everybody. Each one of us is connected with everybody in this world, and so forth. And two particles which get connected, they keep their communication or connection intact, even if they are separated from wide distances. How this can be is little astonishing. And obviously the great Einstein did not approve of it. And he made an amusing remark
that it is spooky action at a distance. So according to this, consciousness is a manifestation of quantum process. Quantum mind or quantum process comprise a hypothesis, group of hypotheses, which posit that the as yet understood phenomena of conscious experience can be explained by quantum mechanical phenomena like the entanglement and superposition, which we have seen. Eugene Wigner was one of the earliest people to conceive that quantum mechanics has something to do with the workings of the mind. He proposed that the wave function collapses due to its interaction with consciousness. It is rather intriguing. Just as we have said, the collapse occurs when the wave function is measured or observed by a conscious observer. So the observer is already conscious. How ultimately it is going to create consciousness? It is a circle, and it is another intriguing part of this thing. A few hypotheses. Vitello and Feynman formulated the theory of field theory of consciousness, according to which brain states are found in the states of fields. Not according to this, particles do not exist, and the particles just excited states of are simply manifestations of a field. Every particle has got its own field, and the whole universe is a field of fields of fields, which means that according to the quantum field theory, all the electrons of the universe belong to the same field and could be regarded as one whole. Field is the only, according to Einstein, who believes in field is the only reality. And Feynman says, I am a universe of atoms and an atom in the universe. David Bohm, another great physicist, formulated the quantum field theory as a deeper theory of quantum theory and relativity of propounded by Einstein. He saw mind and matter as projections into our explicit order underlying the implicate order. And he also proposed quantum brain dynamics, a hypothesis to explain the function of the brain within the framework of quantum field theory. But in spite of that, it is not yet worked out exactly how quantum superpositions and their collapse result in the genesis of qualia. And Feynman himself, a physicist himself and a critic, says, if you think you have understood quantum mechanics, then you do not. Carl Pribram, another great physicist, proposed holonomic brain theory. Pribram, incidentally, was a neurosurgeon. And when a neurosurgeon retires, if he is not tired, he seeks refuge in philosophy. You know what I mean. So along with Bohm, he provided evidence to how much the process of brain took place in wholes. It is not individuals or areas, but the entire thing. Ordered water at dendritic membrane surfaces might operate by structuring what is called Bose-Einstein condensation. This Bose refers to Satyendranath Bose, an Indian origin physicist. And when they proposed this theory, a few white chauvinistic scientists, chauvinism is not exclusive to politicians. Scientists also are sometimes, unfortunately. They called it Einstein-Bose theory. But Einstein himself was so great, he wrote to them saying, Bose's contribution to this proposition much more important than mine, so it should be known to futurity as Bose-Einstein condensation, and it has come to be remembered like that. This composite model of
Pibram and Bohm, what is called holoflux hypothesis addresses observed phenomena of non-locality, both spatially and temporally. Earlier, we have seen how neuroscientists have been looking for the locality. Now we have gone to the other extreme, and they are now looking towards non-locality in both in space and time. This is a world of difference in the outlook of scientists and philosophers, and is more veering towards the original Vedic philosophy, which always believed in wholes and everything. And Wolf, another physicist, said, I like to think that I am this whole universe as the initial postulate of quantum thinking. This reminds me of the Shanti mantra of Ishavasyopanishad, which goes like this: Purnamada Purnamidam, Purnat Purnamudachyate, and so on. Slowly, as we see from materialistic outlook and mechanistic outlook, which was there prior to about more than 100 years, today we are look towards a more subjective and first-person singular experience of world and life. Another important theory is that of Penrose and Hameroff. It's called orchestrated objective reduction over a series of publications from 89 through 2013. Here, the focus is on what is called neurotubules. The neurotubules are microtubules which are present in neurons. In fact, they are present in all cells, and they comprise tubulin protein polymers. According to this theory, again, this is this location of the neurotubules. They are ubiquitous, they are there everywhere. And according to this theory, the neurotubules process information and encode memory. As you all know, brain is the greatest information storing and information processing organ. Orchestrate quantum vibrational superposition. There is a superposition, there is a vibration together formed at this juncture. This is the microtubule network in the nucleus. The quantum superposed states which develop in the tubulins remains coherent and recruit more tubulins until a mass time energy threshold is reached. At this point, self-collapse or organ. Earlier we have seen collapse occurs when it is observed by a conscious observer. Now there is no need for an observer. There is a self-collapse, and that is reached. At this point of self-collapse or objective reduction, the point of origin of consciousness, and the others believe that discrete conscious event occurs. And a series of such discrete or the cascades of objective reduction events give rise to what is called the stream of consciousness. My young friends will know that consciousness is not particulate, nor is it straight line. It is wavy, because our own self, my consciousness, your consciousness, varies from moment to moment, from fraction of a moment to varying degrees of intensity. It is this undulating feature of consciousness that make us use the word the stream of consciousness. And we always indulge in this stream of consciousness and experience the greatness of quantum. Quantum theory, again, at the end of it, this proposer of this same philosophy, Penrose, says quantum theory is both a puzzle and a paradox. A hallmark publication in 2013 by one Anirban Bandyopadhyay, an Indian origin scientist with the National Institute of Material Sciences, Ibaraki, in Japan. This showed how the quantum vibrations and microtubules are very, very important, not only for the genesis of consciousness. It has got far wide-ranging implications
even to life itself and the origin of life itself. I will not go into those aspects as they are beyond the scope of the subject of this present talk. I'm sure Hammeraff would have been very happy to read this article because he was an anesthetist. Hammeraff was not a physicist. He was an anesthetist interested in the subject of consciousness. So that's how he coordinated with the physicist Penrose to propose the orchestrated objective reduction theory. The next one is Beck and Eccles. Eccles, a great neurophysiologist of Australian origin, who got his Nobel Prize in 1963 for explaining the anatomy and functions of at the synaptic level. We understood everything about the importance of synapse only because of his information. And he explained how the transmission of information across the synaptic cleft, release of transmitters at the terminal, the process of exocytosis triggered by arriving nerve impulses. This is the synapse end. And here you see, these are the neurotubules. So most probably, even at this end, it is the neurotubules which are the location of the origin of conscious experience as propounded originally by Penrose and Milton. And the most recent is about a year ago, scientists at Trinity College Dublin studied the basis of consciousness, and they suggest that quantum processes are part of cognitive and conscious brain functions. Using protein spins and Binewater MRI, just as the spins of the basic MRI, which is used for diagnostics, and the signals resembling heartbeat evoke potentials, a form of EEG signals which are not normally seen. It was believed that they could be observed only because the nuclear proton spin in the brain was entangled, leading to the conclusion that Sir, brain one functions minute, one must minute be is more, sir. Yes. Vedam and quantum. Now, a few words about the opinion of quantum physicists about this, which are very close to the views of our Vedic scholars. Matter is not inert, it is alive and active. Samam sarveshu bhuteshu tishtanam, in all things. This is Ilya Prigogine, who was also a Nobel physicist in his book, Order Out of Chaos. Freeman Dyson, physicist, said, electrons seem possessing of information. So mind is already inherent in electrons, and electrons are inherent in all matter. Therefore, human consciousness differs only in degree, but not in quality. That's it. Physicist Wolf explained the biological process during the formation of observer-created reality, in the process wherein potential reality becomes actual reality. According to the extension of this theory, both quantum theory and Vedic philosophy, consciousness is already primary. Prajnanam Brahma, that is a primary. And this inherent or underlying philosophy, consciousness becomes evident or gets obvious. I regard consciousness as fundamental and matter as derivative of consciousness. Everything we regard as existing postulates consciousness. That is Max Planck, one of the greatest physicists, who along with Niels Bohr, we are called the founding fathers of quantum mechanics. This is akin to Asti Vati Priyam of the Vedas. It shines and it pleases. All through the physical world runs the unseen content, which must surely be the stuff of consciousness. Arthur Eddington, that is what. And it is fascinating that concerns of ancients and modern scientists appear to converge. If quantum mechanics has not utterly and profoundly shocked you, you have not understood it yet. That is what Niels Bohr says, that
another founding father of this thing. So the enigma of the mind is unfathomable, or is it? I have brought this subject especially for the sake of the students and the young generation of neuroscientists, scientists in general, medical scientists, because consciousness is a very potential area for research. And even if one of these young minds takes up consciousness studies as his research for his lifetime, the purpose of this lecture is justified fully. Thank you very much. Tejasvina vaditamastu. May us all be entitled and enriched in mind and spirit. Thank you very much once again. I thank the On behalf of the Andhra Medical College Centenary Celebrations Committees and the Scientific Committee, I would like to thank Professor Idenker for his Neurosciences Endowment Lecture. And in particular, Sir has always known to make the difficult subjects very easy. That is what has inspired all his undergraduate and postgraduates, and I'm one of his undergraduate students, and two from my own batch have become neurosurgeons, is probably because of his influence in all our minds. And I'm sure he's now going to extend there. We need to study even more, including the young generation here. So we should actually try to think about quantum and mind. Thank you, sir. Thank you very much, ladies and gentlemen. That brings us to the end of the endowment lecture in neurosciences. We'd like to thank our chairpersons and Professor Dinakar for sharing their knowledge with us. Ladies and gentlemen, we move ahead to session number 3. That's a lecture which features for a total time of 20 minutes, 15 minutes for the lecture, and the last 5 minutes for the chairperson's comments and comments and observations. We will not be having any questions from the floor. With these words, may I have the pleasure of inviting, please welcome in the order of appearance, Professor L.R.S. Girinath, Head Department of Gastroenterology at Andhra Medical College, Visakhapatnam, Andhra Pradesh. Joining him from the other end of the world is an AMCN, Dr. Boruganti Vijayalakshmi, Senior Consultant Gastroenterologist in Integrable and Holistic Medicine from San Diego, California, the United States of America. Over to the chairpersons. Thank you very much. Good morning. To further, not to delay the process, I think we need to give the introduction. I'm proud to invite Dr. Uma Devi Malladi Madam. She is the first female gastroenterologist of combined Andhra Pradesh, now Professor of Gastroenterology in Osmania Medical College, Hyderabad. Her topic is gut microbiome in health and disease. Over to you, Madam. Thank you, Dr. Respected chairpersons and the esteemed AMC alumni. At the outset, I thank the organizers for giving me this opportunity. And I take the opportunity to offer my regards to all my fellow AMC teachers, because of whom I am here today. And I would like to discuss my topic under the following headings. The part 1 is the gut microbiome composition, and part 2 is the dysbiosis in non-GI and GI disorders. Part 3 is the microbiome-based therapies. And in 460 BC itself, our Hippocrates has shown that, mentioned that all diseases, they begin in gut. He further mentioned that their health is determined by the microbiota in the GI tract. There has been a tremendous research in the last decade shown by the number of publications. Around 2,000 publications were published in the year 2020 itself alone. Now, the pharmacomicrobiometics is the branch which studies the interplay between the drugs and the microbiota with an intention to use them as a therapy. And the BBC research paper predicted the global market of microbial therapeutics as 1.5 billions by the year 2024. What is gut microbiome? Microbiome is the term used for all the microorganisms
and their genomes. It is a hidden organ in the body, almost weighing 2 kilograms. And of these, 70% of the gut microbiota they harbor in the human GI tract. And the global microbial genes are 100 times higher than the normal human genes. The Human Microbiome Project started in year 2007, and now the phase 2 trials are going on. And even now, we have known only about 0.02% of the microbiome functions. And coming to human GI tract is an interface between the sterile body and the outside pathogens. In the microbial density concentration, they increase as we proceed from the proximal GI tract to the distal GI tract. And these are mainly influenced by the increase in the pH and decrease in the oxygen concentration. The common microbiota are firmicutes, they constitute 60 to 80%. The harmful bacteria are less than 1% in a normal microbiome. In health, the human host offers shelter and nutrients to the microbiota. And microbiota, in turn, they utilize the undigested food and form the short chain fatty acids and polyphenols. And the microbiota, they synthesize vitamins and they also protect against the colonization from pathogenic bacteria. And they have an important role in the maintenance of epithelial barrier system. And they maintain the homeostasis of bile acids, cholesterol, and other products. Gut microbiome is modified by several factors, endogenous and exogenous. Of these, the geographical location, lifestyle, stress, diet, they play a major important role. What is dysbiosis? When there is a decrease in the bad bacteria and increase in the proteobacteria and actinobacteria, it is called dysbiosis. When there is a altered dysbiosis, there is loss of commensals with the growth of pathogenic bacteria, with the decrease in the disruption of mucosal barrier and initiation of inflammatory response. At a luminal level, the protective mucosal layer is destroyed with overwhelming inflammatory cytokines in the lumen, and there is impaired immunoglobulin secretion. How do you suspect and diagnose dysbiosis? Apart from the routine GI symptoms of abdominal pain, belching, abdominal distension, flatulence, there are other non-specific symptoms like food sensitivities, brain fog, anxiety, depression, fatigue, chronic bad breath. These, especially dysbiosis, is suspected in a setting of prolonged antibiotic usage, prolonged use of steroids. If there are more than five symptoms, dysbiosis may be considered. This is an important slide where the gut microbiota, they have a multi-directional interplay with other organs in the body. For example, the gut-brain axis where the schizophrenia, ASD are implicated. And gut-heart axis, gut-lung axis, gut-liver axis, gut-bone where the frailty and osteoporosis are implicated. And another important is the gut-skin axis, where the chronic debilitating disorders like psoriasis, atopic dermatitis, and acne, the dysbiosis are responsible for all these factors. And when you suspect a dysbiosis, the important first test is the comprehensive stool examination. The genome-assisted dysbiosis test is a highly specific and very test
which is very rapid, provides a rapid analysis within few hours. This is the report I am showing. This is the report of dysbiosis, where it shows all the important bacteria and how they are modified. Is the dysbiosis index of more than 2, it indicates deviation from the normal. Other complementary tests in this dysbiosis are blood tests, measurement of micronutrients. It says that when the vitamin B complex are low with low zinc, patient microbiome is unhealthy. And gut permeability tests are not routinely done. They do in only specific conditions of leaky gut syndrome. And the advanced molecular tests with whole genome, gut genome, shotgun sequencing, these are the tests, they are the underlying tests for the research papers. Preterm infants, the microbiome is determined by the prenatal, postnatal, and antenatal factors. And dysbiosis in short term, in early stages of preterm, they cause neonatal enterocolitis and sepsis, with a long-term effects of frequent allergies, asthma, and obesity. During the phase of colonization of mycobacteria from sterile gut to the adult gut, breast milk feeding plays an important role. Babies with breastfed babies have more bifidobacteria. Whereas with the start of solid food, the bacteria changes into firmicutes and bacteria. And mind you, the bifidobacteria from the phase 5, they persist into adulthood. Exercise. Everybody is very much interested nowadays. There is with the progressive increase in the physical activity of the person, it changes the gut microbiota into a very positive increase in the diversity with a very positive response at the luminal and milieu. The body percentage, muscle mass, and physical activity are significantly correlated with gut microbiome. In female reproductive system, dysbiosis is a factor for infertility and unsuccessful implantation in IVF. In pregnant women, preeclampsia and gestational diabetes mellitus are associated with increase in the fusobacterium. In gynecological disorders, the use of probiotic Saccharomyces boulardii is very useful in treating the symptoms of endometriosis. Other important common gynecological disorders are polycystic ovarian disease and pelvic inflammatory diseases. Liver is the first organ which is affected by dysbiosis. There is a decrease in the firmicutes and bacteroids and increase in the protobacteriaceae. And non-alcoholic fatty liver disorder is a spectrum of disease with fatty deposition, inflammation, and fibrosis. Probiotics are very useful. The studies have shown there is a decrease in the steatosis, cholesterol, triglycerides, and there is improving the fatty liver grade after the treatment for 12 weeks. Coming to the obesity, with the global pandemic obesity program, dysbiosis causes obesity in several ways, with inefficient energy harvest, increase in the gut permeability, with metabolic toxemia, leptin resistance. Apart from the traditional use of probiotics, antibiotics, fecal microbiota transplantation is also being tried. The new kid is the use of oxygen pills in obese patients, where to improve the aerobic bacteria in the gut. Type 2 diabetes is also associated with dysbiosis, with decrease in the bifidobacterium and faecalibacterium, and with increase in the ruminococcus. Cardiovascular system, the choline, TMA, and trimethylene N oxide are the main culprit in the cause of atherosclerosis.
And I want to mention the intake of sodium in the diet. When you take an increased sodium in the diet, it will increase the provitella and it itself induces the inflammatory cytokines. And dysbiosis is a chronic inflammatory state leading to plays an important role in the development of CKD. And people have shown there is a decrease in dysbiosis, which is related to and correlates with the low GFR and high interleukin 10 levels. And hemodialysis further aggravates the dysbiosis. In neurological disorders, the enteric nervous system is also considered as the second brain. With its various regulatory pathways, along with Agas and immunoregulatory pathways, neuroendocrine systems, it affects the cognitive emotional pathways. Neurodegenerative disorders and neurodevelopmental psychiatric disorders are known to described secondary to dysbiosis. And Clostridium spores are increased in autism spectrum disorders, and lactobacillus and bifidobacteria are shown to be helpful in these patients. Irritable bowel syndrome is a common GI problem with a global prevalence of 11%. Gut-brain axis is mainly involved. There is dysbiosis with increase in the production of methane producing bacteria and reduction in the hydrogen bacteria. The low food map diet is beneficial in IBS patients. One of the other spectrum of disorders are ulcerative colitis and Crohn's. Ulcerative colitis affects the superficial mucosal pattern, mainly the colon. Dysbiosis is very well established, and the prebiotics are very helpful, and they have shown a very good results. Whereas the Crohn's disease involves all the walls of the gut, starting from proximal to distal GI tract. Dysbiosis is very not properly established, and the probiotics are not useful. And recently they have tried intestinal fluid transplantation in these patients with a positive results. Finally, gut microbiome causes malignancy, and there are positive microbiota which promote the cancer progression, and there are protective bacteria which inhibit cancer progression. These are the established microbiomes which cause various GI cancers, starting from oral squamous cell carcinoma to gallbladder carcinoma. However, the colorectal carcinoma and H. pylori, all of you know, causes gastric carcinoma. Colorectal carcinoma is the one carcinoma where dysbiosis is extensively studied. Diet is the most important factor in maintaining the eubiosis. High fat diet, especially the animal based fat, causes inflammation, and they also cause a release of carcinogenic polycyclic aromatic hydrocarbons. Red meat has a causes inflammatory mediators and has a role in atherosclerosis. However, high fiber diet is very protective. We want to mention the one thing is the fermented food, which we used to take in our childhood as a chaddanam. Everybody knows. It is very protective and improves biomarkers. Intermittent fasting is another thing where it's shown to be helpful in metabolic syndromes, IBS, and cognitive improvement. I want to mention this fecal microbiota transplantation, where the donor stool is injected into the recipient by the nasogastric tube or the colonoscope. And Clostridium difficile infection, it is very successful in Clostridium difficile infection. Other potential indications are inflammatory bowel disease, failed alcoholic hepatitis. And FMT is also tried in non-GI disorders of chronic fatigue syndrome, autism, graft versus host disease. Gut microbiota nowadays are adjuvants to anti-cancer treatment. They improve the drug metabolism like E. coli and gemcitabine.
Another thing is the immune checkpoint inhibitors. Efficacy is improved by these drugs. However, it is not good, not clear. The microbial therapeutics are associated with so many challenges like characterization, biosafety, suitability, stability, and the human trials. In conclusion, microbiome project evolving a great sight into the pathophysiology of several chronic degenerative non-GI and GI disorders. Diet modification is always should be considered as a primary adjuvant therapy. Apart from fecal microbacteria, the use of phages, small molecules, and microRNAs, they are emerging as the treatment of choices. And ladies and gentlemen, therapeutics of gut microbiome, it opens a new window for the treatment of the chronic, debilitating, degenerative, cognitive, neuropsychiatric disorders. Let us hope this opens a new window. Gut microbiome therapeutics opens a new window in future. Thank you so much for patience hearing. Thank you. Thank you, Dr. Maladi, for a very comprehensive review on the gut microbiota. Having dealt with it for 15 years, I just wanted to say two things. One is the last comment you made about how complex the field is. Second is Dr. Dinakar's talk, for those of you who attended it, is a perfect segue to what you just stated. The gut microbiome is really one of the best reflections of your state of consciousness. And although you did not mention it, longitudinal studies with microbiota and looking at the gut microbiome have shown it is virtually impossible to change someone's microbiome. And the reason is the microbiome of your gut is not just the consequence of what you eat and how you live, it's really a true essence of your consciousness. So I would caution you that everything that was stated on the various disease states is only association. It is not causation. There is no data to date that if I modify someone's gut microbiome, I can make their disease go away permanently. Of course, in pediatric diseases where the children, when you have young children, there's much more likelihood you can affect an acute change, like in conditions where you have C. diff colitis, where there's an acute alteration in the microbiome. But save that, when we talk about an adult microbiome, manipulating it and changing it is virtually impossible. Most of the microRNA studies are showing it's very, very difficult. And the reason is we always get cause and effect mixed up. The state of your microbiome is the effect of your choices in life. It is not the cause. So until you change the cause, it is very difficult. Clearly, over-doctoring is also something we can affect. So that is a very important cause. And thank you so very much. Thank you, madam, for your comments. Ladies and gentlemen, may I request our chairpersons to kindly step forward and present a memento and a certificate of appreciation to Professor Malari Uma for her lecture. Ladies and gentlemen, welcome to session number 4. It's Dr. D. Govind Reddy oration. The total time of this oration is for 30 minutes. The first 5 minutes for the introduction of the oration and the orator. The next 20 minutes is for the delivery of the oration, and the last 5 minutes for the closing comments. This would be the sequence of events. We'll invite the chairpersons and the orator. After the introduction of the oration, we will have a Pushpanjali on the portrait of Professor Govind Reddy. And then we'll have the introduction of the orator. We'll be conferring the oration protocols on the orator and then requesting him to deliver the oration. With these words, may I have the pleasure of inviting the chairpersons. Please welcome in the order of appearance, Professor Korukonda Babji, Vice Chancellor, Dr. YSR University of Health Sciences, Vijayawada, Andhra Pradesh, Dr. Ram Mohan Kairam, Senior Consultant Neurologist and President, the Developmental Neurology Associates PC at Baytown, Texas, the United States of America.
May I request the chairpersons to please take over the proceedings? Thank you. I'd also like to invite Dr. Vishwanathan Susarla, the orator, to please join the proceedings on the dais. Thank you. Just a second. I go first. Good morning, everybody. Greetings from the Dr. YSR University of Health Sciences. This is Dr. Govinda Reddy Memorial Oration from the University of Health Sciences. This was instituted by the University of Health Sciences through courtesy of Dr. Bhaskar Reddy Garu, with the oration to be arranged by the university in the medical institutions by rotation. Dr. Govinda Reddy was the first professor after the separation of the Andhra state from the combined Madras state, and also served as the principal of this college from 1954 to 56. Thank you. And our department of pathology was upgraded at that time. Thank you. Ladies and gentlemen, may I request the chairpersons and the orator please do the Pushpanjali to the portrait of Professor Govinda Reddy. Thank you. May I request Dr. Ram Mohan Keram to kindly introduce the orator. Thank you. This CME program is very long. I think like 14 or 16 speakers. So I would reduce the amount of time that I would ordinarily to have to introduce him. But before I begin, I was listening to the last speaker. Very important, Padaviraj Garu. Vijaya Voruganti made a tremendously important comment for this kind of meeting, the distinction between causation and association. And I'm constantly troubled by not having adequately taught our students. Thank you, ma'am. Our speaker is Dr. Susarla Vishwanathan. He was 2 years ahead of me in Andhra Medical College. This man has been practicing continuously for 52 years, doesn't play golf, and works all the time. And he picked my favorite topic. It's not aging, it's not gerontology, it's successful aging. So I won't talk anymore, sir. Ladies and gentlemen, may I request the chairpersons to kindly don the oration protocols on the orator and then request him here. Thank you, Ramon. We have the medallion and the citation on the orator, and then we'll start the proceedings. Professor Babji, please, and Dr. Kher. Can you please come on to the center, Professor Babji? We'll have the photo opportunity. We have a medallion, the shawl, the memento, and a certificate of appreciation. It's over to Dr. Susarla. Thank you for the next 20 minutes. నా స్లైడ్స్ ఉన్నాయండి వెంకటేశ్వర్లు గారు, రాకపోతే షల్ ఐ పుట్ గివ్ యూ మై ఒకసారి థ్యాంక్ యూ. నేను మీకు చెప్పేది మీకు తెలియంది కాదు.
ఇదేంటంటే ఏజింగ్ ప్రాసెస్లో వాట్ ఈస్ ఇట్ వి ఎంఫసైజ్, వాట్ ఈస్ ఇట్ వి డోంట్. మీరు ఈ ట్రిపుల్ ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ ఏజింగ్ మీకు అప్పుడే చాలామందికి తెలుసు. జస్ట్ ఫర్ కైండ్ ఆఫ్ రీకిండల్ ఈ ఏజింగ్ ప్రాసెస్ 3 ఇంపార్టెంట్ ఫీచర్స్ ఆఫ్ అవర్ లివింగ్. ఒకటి టైమ్, రెండోది ఎనర్జీ, హౌ మచ్ ఎనర్జీ వీ హ్యావ్, మూడోది మనీ. ఇప్పుడు మీరు యంగ్స్టర్గా ఉన్నప్పుడు బోల్డంత టైం ఉంటుంది, ఎనర్జీ ఉంటుంది, కానీ మనీ ఉండదు. మిడిల్ ఏజ్కి వచ్చి మ్యారేజ్ అయిన తర్వాత, నేను ఐ హోప్ యూ డోంట్ మైండ్ ఇఫ్ ఐ స్పీక్ ఇన్ తెలుగు, మిడిల్ ఏజ్కి వచ్చేసరికల్లా రెస్పాన్సిబిలిటీస్ బాగా పెరిగిపోతాయి, టైం ఉండదు, డబ్బు సంపాదిస్తాం కనుక మనీ ఉంటుంది, కానీ మీకు టైం ఉండదు బేసికల్లీ. ఎందుకంటే యూ హ్యావ్ ఎనర్జీ, యూ హ్యావ్ మనీ బికాజ్ యూ ఆర్ ఎర్నింగ్, బట్ యూ డోంట్ హ్యావ్ టైమ్ టు స్పెండ్ ఫర్ యువర్ సెల్ఫ్. ఇంకా మన సీనియర్ ఇయర్స్కి వచ్చేసరికల్లా డబ్బు ఉంటుంది, టైం ఉంటుంది బోర్డంతా, కానీ ఎనర్జీ ఉండదు. ఇప్పుడు డబ్బు, టైము ఉండి ఎనర్జీ లేకపోతే మనం ఏం చేసుకుంటాం? హౌ కెన్ వి టేక్ కేర్ ఆఫ్ అవర్ సెల్ఫ్స్? This is something I want all of you to reflect upon, and you have to start working on yourself. So the bottom line is you should be functional, should never become dysfunctional and disabled. Okay, now I'm the one who volunteered to give this presentation. The reason is very simple. I see all the time in my office patients 80, 85, 90, 95. We are all living longer. My oldest patient is 104. She recently, 1 year back, she died. Before she died, she developed Lewy body dementia. So the important guidelines, if any one of you and if all of us can structure in our day-to-day living, I think we can stay functional. So, suppose man dysfunctional about what is the end result? Well, we lose our self-independence, we lose our self-reliance, we become a burden either to our spouses or caregivers. ఇంక చూడండి మన సెల్ఫ్ ఎస్టీమ్ ఏమవుతుందో, మన మెంటల్ స్టేట్ ఎట్లా ఉంటుందో. సో మీకు జస్ట్ టు గివ్ యూ ఎ పర్స్పెక్టివ్ హౌ అవర్ హెల్త్ సిస్టమ్ ఈజ్ evolving. 1950s, 60s, 70s, and up to 80s, we all physicians, we focused and concentrated on diagnosing a disease process, come up with a strategy of management and treatment. And in early 80s, it took a rapid paradigm shift. And there are two guys, one from New York, his name is John Rowe from Mount Sinai Hospital, and the other one is from University of Michigan, Robert Kahn. These two people, they came up with a biomedical model called as healthy aging. Then subsequently, the buzzwords started floating around and they said, successful aging. So anyway, this biomedical model of healthy aging, it advanced the geriatric medicine field immensely. So healthy aging depends on the individual, whether she or he takes care of themselves. There was a systematic review in 2012, resulted in substantial variability from 0.4% to 92%, depending on the criteria we analyze. And back in year 2000 and 2010, it took another paradigm shift. They call it population health. This is something new going on in the United States. Just give you briefly in one sentence. Say there are 5,000 enrollees into my practice. And these 5,000 enrollees, it's my responsibility to see that they stay healthy.
So my population of 5,000 people, if they stay healthy, the expenses incurred in the healthcare system would be less, so the insurance companies can make profit. Well, that's a different story, but I had to take care of these 5,000 or whatever, 1,000. So this is how things are going on. So I have a bunch of slides. I'll start with some definitions. Gerontology, all of you know, it's a science of aging process. Geriatric medicine, this is diagnosis, treatment, and functional competency. That is the underlying word. Lifespan, you all know that. Life expectancy, you know that. So healthy aging is nothing but it's tantamount to functional preservation. And the last, conditioning and deconditioning, this is a very important word. Unfortunately, many of us don't comprehend clearly. Every morning we all get up, we are in a deconditioned state, meaning our mind is deconditioned. So we have to condition it in order to make it in full control of ourselves. Likewise, our physical body, we have to work upon ourselves in order to make the physical body useful and functional. We'll go to the next slide. Or shall I do it myself? Oh, this one. Okay. Thank you. Time అయిపోతున్నది అక్కడ నాకు. Nothing is happening. Oh, yeah. So these are the topics that are going to be covered. I may have to skip several slides because to comply with the times and restraints. So if any one of you are interested in this presentation, please check with Dr. Venkateswarlu garu and you can have those. N99, సరిగా లేదు ఇక్కడ. Oh yeah, this is a very important slide, Andy. This is our life journey. And let us just conceptualize and depict in our mind that we're traveling in this 5-lane highway. The extreme left is our own mind with its chief functions, cognition and executive function. And what we carry with our mind. Mirandaru vine untaru Arishad Vargalu, Kama, Krodha, Lobha, Moha, Mada, Matsalyalu. These 5-6 components, they interact with each other and they interact with the outside world. And that's how the aging process continues. And the second lane is our physical body, and its 5 senses. Physical body mainly for activities of daily living and instrumental activities of daily living. What do we mean by function? Well, from the time we get up till the time we go to bed, we do various kinds of things. These are all functions. I don't want to get into the details, but in our senses, look at our own eyes. Vision. As we age and go through this aging process, some of us develop age-related macular degeneration. Some of us develop glaucoma. Some of us develop cataracts. So this is more or less an aging process, and we know we cannot see, we cannot drive, all those things. Then hearing, sensory neural hearing loss, age-related. And the third one is our, what we call the touch sensation. Here, few important things which are very helpful if we understand very clearly. As we go through the aging process, our arches of the feet become flat and we lose our proprioceptive sensation. And not only that, our base of the feet, it becomes wider. Perhaps something like this. And then we have a forward stoop. And then we'll be walking like that. Because the center of gravity of the body changes. And this is, as a protective mechanism, we walk like that in order to prevent any falls. But if we try to work on ourselves, then we can perhaps prevent the falls, which I'm going to come into very quickly.
Next slide we have is the, whatever the lane, third lane. And here we have behavioral problems, self-indulgences. These 3 days we have wonderful lunches and dinners. Probably we ate too much. And our genetic predispositions and our engagement and involvements in social activities. And all 1, 2, and 3 would lead to lane 4. We invite and embrace the comorbid conditions. What are they? Type 2 diabetes, hypertension, coronary artery disease, and some mental health issues, some neurological diseases like Parkinson's, ALS, things like that. And well, the last lane, which is the 5th lane, that's our spiritual growth. It has 2 components. One is self-actualization. It is actually defined as a process of becoming everything you are capable of becoming. This was originally defined by Abraham Maslow. This we can reach. And as a matter of fact, some of you sitting here, you already reached that stage. Self-realization, we need Lord Narayana's blessings. That's only possible. WHO definition, you all know that. And so its vision includes ideas such as meaning and purpose, connectedness, dignity, adaptation, and resilience. This is a very important word which we'll go into very soon. Okay. This is actually the Rao and Khan model of healthy aging or successful aging. Number 1, avoiding disease. Number 2, engagement with life and life's activities. And number 3, maintaining high cognition and physical function. And when all these 3 meet, that means we are aging successfully. So some of the perspectives of seniors, the aging process itself varies by culture, country, and life experiences we have undertaken. The best way to ascertain how the individual envisions healthy aging, just to ask him or ask them. Of course, it changes frequently over time. So these are the contributors to premature health. I'm already running out of time. Premature death, environmental exposures 5%, behavioral patterns, genetics 30%. Adopting positive lifestyle behaviors increase longevity, decrease chronic disease, and improves quality of life in old age. And resilience, in healthy aging, we require resilience, meaning adaptation to stress, change, and adversity. It can be conceptualized across physical, psychological, and social domains. And high resilience may have particularly strong association with adaptive coping styles, optimism, hopefulness, and so on. Cognitive decline, some of the target conditions in our senior years of life which makes us dysfunctional. One is dementia. This is a process, it takes 20 years to manifest. So what can we do really to prevent it? And the risk of dementia appears to be a result of interplay between genes, age, and lifestyle. Chronic diseases, well, I'm coming to the cognitive decline. Chronic diseases like type 2 diabetes, midlife hypertension, obesity, depression, physical and cognitive inactivity, and smoking, they kind of predispose to dementia. Lifestyle interventions, nutrition, exercise, cognitive training, maintaining social connectedness, etc. Recently, this is a very interesting study. A group of German investigators
They studied our Vedic scholars and Ganapatis. We all know that. And they did PET scans. And they found out increased neuronal density in the hippocampus. And so their conclusion was, if somebody who is going to really read aloud or chant, we all do morning prayers, Suprabhatam, Vishnu Sahasranam, whatever, that has some connection to our memory in the hippocampus. And there was a study in Finland, 1,260 patients, it's a 2-year randomized control trial. All of the patients are at risk of dementia. They used multi-component intervention, nutrition, vegetarian diet, exercise, cognitive training, social connectedness is being encouraged, and the management of the vascular risk factors like diabetes, hypertension. Okay, this is about the Mediterranean diet, which is basically vegetarian diet. You all know that. There is a 2009 cohort study. Physical activity and exercise have been shown to acutely improve cognition, and they did PET scans that showed less brain atrophy, increased cerebral blood flow and volume, decreased levels of cortisol, and improvement of all the intermediate risk factors like diabetes, hypertension. And the functional decline, this is very common, and we are seeing in this auditorium, many of us are not really functional, and I apologize, this is not directed at any one individual, all of us, including myself. And the protective factors for our functional decline is high levels of physical activity, emotionally supportive social networks. And so the regular physical activity is the most effective strategy known to prevent loss of function in aging. I think the clock is ticking so fast. Sarcopenia, this is loss of muscle mass, and this is a consequence of our aging process that make us feel feeble and weak. And the real intervention for this is do a workout. The major risk factors, you can see age and sedentary lifestyle, poor nutrition, chronic alcohol misuse, smoking, etc. It's not going. What's going on here? I need 1 more minute to talk. Okay. No, this is, 2 of 2. Okay, there are a few evidence-based studies you can see on this slide. 2018 study, meta-analysis of older adults on mind diet. There was more than 50% relative risk reduction of developing frailty. Alcohol, smoking, increased sarcopenia, and a 10-year increase in life expectancy was found in the Adventist study of 2001, adopting positive lifestyle practices. This is the largest study. The next one, European prospective study, Potsdam study. They followed 23,000 middle-aged people free of chronic illness for 8 years. And they're all less than 30 kilograms body mass index. They're active 3.5 hours per week, high intake of fruits and vegetables. And here are the results. 93% less likely to develop diabetes, 81% less likely to develop myocardial infarction, 50% less likely to develop stroke, 36% less likely to develop cancer. The CV function, I think I'm going to skip this. Most of you know already. Loneliness. This is a major problem. When we are in 80, 85, children are already in their 60s, and sometimes we outlive our spouses, we'll be all alone. Time is almost out, sir. Okay, thank you. I think I'm going to stop here, but I have still so many slides, and any one of you is interested further, please.
you can contact Dr. Venkateswar garu. Thank you. So thank you very much, sir. Kindly come and sit down here, sir. Wonderful talk about the aging process. Of course, aging is natural and inevitable. Sir has explained very well, and he has very well told about health aging process. And of course, resilience is very, very characteristically described. Of course, I need to add, almost majority of the audience are more than 60 years here today. I need to add that we need to have a financial security at the age of course, the doctors may not have that, but we should have a plan for financial security as the aging process, and healthcare needs also need to be planned very well. I just request my colleague. I have nothing more to add, except I think you touched on a very important point. You have to have enough money. Money can buy a lot of things, whether it's a treadmill, vegetarian diet, fruits and vegetables, whatever it is. But now, because I'm older, I notice very poor financial planning, expecting that my son is my retirement plan. What if my son turns out to be a bum? I have no retirement money. I see a lot of that. But beyond everything that you have said, I do want to acknowledge or say the same thing, that financial security is key. But at the same time, as he finished speaking, it is important to take home. It's not just enough to age. It's successfully age. So, Murali Krishna, as he's talking, I feel creepy little things up my pant legs called telomeres. So, for people to understand what telomeres do, what they don't do as we get older, and we also add other burdens, that's key. So I'm glad you handled discuss resilience. So thank you very much, sir. The time, money, and energy has been stressed, and we all need to have good energy for us to have a good, happy aging. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you very much, chairpersons, and Dr. Vishwanath Susurla for taking us through. Ladies and gentlemen, we'll just take a minute to redo the dais. Ladies and gentlemen, welcome to the second oration of the session. That's Professor P. Brahmaya Shastri Memorial Oration. The total time of this oration is for 30 minutes. The first 5 minutes would be for the introduction of the oration and the orator. And then we have the next 20 minutes for the delivery of the oration and the last 5 minutes for the concluding remarks. Ladies and gentlemen, the sequence of events would be in the following order. We'll have the invitation to the chairpersons and the orator, followed by the introduction of the oration, and then will be a Pushpanjali. And after that, we'll have the introduction of the orator. Then the oration protocols will be conferred on the orator, and then the oration would be delivered. With these words, may I have the pleasure of inviting, in the order of appearance, please welcome Professor G. Chittipantlu, Senior Consultant in Internal Medicine from Visakhapatnam, Andhra Pradesh, Dr. P. Ravi Sharma, Senior Consultant Clinical Oncologist and former Associate Professor of Medicine at the Department of Hemato-Oncology, Emory University School of Medicine, Atlanta, Georgia,
the United States of America, and he's been the founding member of the Georgia Society of Clinical Oncology. Joining them is Professor T. Raviraju, Chairman, AMC Centenary Alumni Building Committee and the Centenary Celebrations Committee Chairperson, past President, Indian Society of Nephrology, former Vice Chancellor, Dr. NTR University of Health Sciences, former Principal, Andhra Medical College, Visakhapatnam, Pro-Chancellor, the Apollo University, and currently the Chief Nephrologist, Director and Head Department of Nephrology at the Apollo Health City and Associated Hospitals in Visakhapatnam. He has also served as one of the superintendents of the King George Hospitals, to name a few. Over to the chairpersons, and I'd like to request Dr. Lingam Gopal, our orator of the session, to please join the chair. Dr. Gopal, if you could please join the chairpersons, and then I'd request the chairpersons to kindly take over the proceedings. Over to the chairpersons. Thank you very much. May I request Professor Chittipantulu to kindly introduce the oration. It is my pleasure and honor to introduce my professor, Dr. Brahma Shastri. I was a student in 1953 when I joined medical college. He was my first professor. It is my great honor to speak on this Professor Brahma Shastri. Professor Podri Brahma Shastri was an eminent physiologist, exemplary researcher, and illustrious postgraduate teacher. Specializing in the area of neurophysiology, he devoted his entire lifetime to physiological research. Thank you very much. Ladies and gentlemen, I'd like to invite Professor Raviraju to kindly have his observations. Good morning, all of you. Dr. Chittipantulu garu, Dr. Ravi Sharma, and Dr. Lingam Gopal, and all the alumni of Andhra Medical College. I will not take much time, but I will tell you only a few things about the genesis of this oration and also the importance of this oration. As Dr. Chittipantulu garu has already mentioned, it is in the name of Professor Brahma Shastri. We have started this oration nearly 3 decades ago. 3 decades ago, when Professor Shastri was still alive, and when his wife also were alive, and during the first oration was made in the Assembly Hall of Andhra Medical College. The first oration was given by none other than the most illustrious alumnus of Andhra Medical College, Dr. S. Sri Ramachar. We chose Sri Ramachar at that time because he was dealing with Bhopal gas tragedy, and also because he was a close friend of Dr. P. Brahma Shastri. So subsequently, we have been doing this oration without many breaks for the last 3 decades. Several illustrious people have delivered the oration, and now we have Dr. Lingam Gopal. Just to tell him who were his predecessors who have given this oration, we have Dr. Roger Karnberg. Apart from Dr. Sri Ramachar, Roger Karnberg is a Nobel laureate. His distinction is not only he has a Nobel laureate, he is a Nobel laureate. His father was also a Nobel laureate. So, and then of course my teacher and mentor, Dr. K.S. Chugh, was one of the orators. He is the father of Indian nephrology. And Dr. Soumya Swaminathan, all of you know, she was the Director General of Medical Research, and subsequently she has become the Chief Scientist of WHO. So several such people have given. One more, we are not confining this to medical profession alone. So taking this into consideration, we have given this oration to none other than Dr. Rajagopal Chidambaram. Dr. Rajagopal Chidambaram was the chief scientific advisor to the Prime Minister of India. He was the person who was the chief architect of Pokhran atomic bomb blast. So he came here, he delivered the oration, of course that was in a hotel,
And then subsequently, he visited Andhra Medical College, sat in the principal's office, and we had the greatest pleasure of honoring him with Professor Brahma Shastri's oration. Dr. Lingam Gopal, he was a little junior to me. I was doing my DM in PGI. At that time, he did his MS ophthalmology. Subsequently, we never met him, but you know, he's an illustrious person working in Shankar Nethralaya in Chennai. My connection with Shankar Nethralaya is Dr. Badrinath, who is a trustee of Shankar Nethralaya Chennai, is also a trustee of Shankar Deva Nethralaya of Gauhati. I happen to be a trustee of Shankar Deva Nethralaya Gauhati, Assam. So that's how we meet each other frequently. But I never met Dr. Lingam Gopal after my DM days. Thank you very much. Thank you very much. Ladies and gentlemen, may I request the chairpersons to kindly step forward along with Dr. Lingam Gopal and offer Pushpanjali to Professor Brahmaya Shastri's portrait. Ladies and gentlemen, may I request Dr. Ravi Sharma to kindly introduce the orator. Dr. Sharma, please. Good morning. Dr. Lingam Gopal is a graduate of Andhra Medical College graduated in 1979, did his MS ophthalmology from Jipmar, PGMR, Chandigarh in 1982, fellowship in vitreoretinal surgery at Medical Research Foundation, Chennai in 1983, FRCS Edinburgh in September 2002, MSc in Epidemiology from London School of Tropical Medicine and Hygiene in 2016, was a consultant in vitreoretinal services at Shankar Nethralaya, Chennai, India from 1983 to 2011, and again joined the institution in 2022. Was a senior consultant at National University Hospital of Singapore between 2011 and 21, and now continuing as a visiting consultant. Widely published, 235 papers in peer-reviewed national and international journals, and written 37 chapters in various ophthalmic textbooks. His topic today is cell therapy in the management of degenerative retinal disorders. Dr. Lingam Gopal. Ladies and gentlemen, may I request our chairpersons to kindly confer the oration protocols on Dr. Lingam Gopal, which will consist of the oration medallion, Dr. Brahmaya Shastri oration, Professor Brahmaya Shastri oration medallion, a shawl, a memento, and a certificate. I request Dr. Ravi Sharma to also kindly join. Professor Chittipantlu doing the honors. Over to Dr. Lingam Gopal. Thank you. At the outset, I would like to thank the organizers
for having bestowed me this honor, stupendous honor for me of delivering the oration in the name of Professor P. Brahmaya Sastry. When I joined MBBS as a first-year resident, when I joined MBBS as a first-year student, Professor Brahmaya Sastry was already retired and he was still doing research. The talk which we had just before us about aging, probably he is one of the examples of person who has successfully aged because he has done 17 years of research after his retirement. He never called it a day as far as his subject is concerned. The long list of luminaries who have delivered this oration, which was informed to me just now, make me really scary because I'm sure I won't be able to live up to the same kind of standards that you have heard of before this year's oration. I would like to do my best. And the topic I chose is cell therapy for retinal disorders, which is an upcoming subject that could materially change the outcome of many degenerative disorders which currently don't have a specific treatment. What is cell therapy for retinal disorders? It's the use of stem cells to rescue or replace degenerating or degenerated cells in the retinal layers. Considering that they're potentially useful at any stage of the disease, even when the retina is potentially atrophic. Pertaining to retina, the research is concentrated around retinal pigmentary epithelial cell transplantation and retinal progenitor cell transplantation. Why do we think eye is a good target for stem cell therapy? It's because there's a good access to the intravitreal space by standard surgical maneuvers such as pars plana vitrectomy. There's access to subretinal space as well. I'll show it to you in a few video clippings. And the subretinal space is said to be immunoprivileged and hence less likely that it will induce immunogenic reaction. The number of cells needed to be injected is relatively small because eye is a smaller organ compared to other organs in the body. And hence this relatively reduces the risk of immune reaction, and the risk of tumorigenicity from these injected stem cells is less because we are not injecting at a very early stage of the stemness, but after it is partially differentiated, almost close to fully differentiated stage. In addition, the retina can be evaluated both before surgery and after surgery using a plethora of investigations which are essentially non-invasive except for injection of intravenous dye like fluorescein angiography or indocyanine green angiography. So these are optical coherence tomography which almost gives you at a cellular level definition of the retinal layers, the electrodiagnostic studies, etc. Now, which diseases can we potentially target for this cell therapy? One is age-related macular degeneration, retinitis pigmentosa, Stargardt disease, just to start with. If it really is found to be useful, I'm sure a lot more diseases will be amenable for correction by cell therapy. The source of stem cells are several. We all know about the embryonal source of stem cells, which is from the human embryo at the blastocyst stage. These are pluripotent in the sense they can ultimately generate any kind of tissue, be it ectodermal, mesodermal, or endodermal. But there are serious ethical concerns in using human embryonal stem cells. And hence, the contribution of this gentleman, Shinya Yamanaka, in 2006 is perhaps monumental. He won his Nobel Prize for this particular invention of his, which is converting the adult somatic cells which have been reprogrammed into the stem cells. So he chose skin fibroblasts and took them all the way back to the stem cell stage, from where you can differentiate them again into any cell of your choice in the body, whether it is neuronal or skin or etc., etc. But there is an issue of the cells harboring disease-causing genes because the donor who is giving these skin fibroblasts may be harboring also gene defects which will ultimately be transmitted to the final cells that are being differentiated into. They may also retain epigenetic features of the cell of origin. Rejection chances are much less, and tumorigenicity is still possible even with these pluripotent cells. A step further is autologous induced pluripotent cells, wherein, wherein we harvest the cells from the patient's own tissues and then program it first to go back into stem cell stage and reprogram it so that it is differentiated
into the cell of interest for us and then injected. Here, the advantage is there is no question of immunogenicity because it is the patient's own cells that are being used. So skin fibroblasts and CD34 cells have been tried for this particular purpose, but there are logistics which have to be overcome because it cannot be customized. It has to be a customized approach per patient, and it cannot be a commercial venture where you generate a lot of cells and ship them over for usage. Adult stem cells are not mostly very beneficial for this particular treatment modality. They are multipotent, not pluripotent, because they're already partially differentiated, and hence people have used common sources such as bone marrow derived mesenchymal cells, etc., etc. But one particular origin of stem cells which is proving to be of promise is cord derived. In this, it's not the blood within the cord that is used, which are mostly hematopoietic stem cells, but cord lining membrane is a source of mesenchymal stem cells and epithelial stem cells. And these have to be again de-differentiated first and redifferentiated to the cell of choice. The advantage of these cord-derived stem cells is that they are less immunogenic than the induced pluripotential stem cells. Now, how does cell therapy work? Does it replace the entire cells which are defective by a new layer of cells? Not necessarily so. Obviously, we are looking at that as an endpoint, but cell replacement is just one of the ways it works. The other way it works is by neurotropic effect. It can be a source of factors, paracrine factors, which can rescue stressed retinal cells or retinal pigment which are on the brink of death. They can be brought back to life because of these factors which are emanated from the injected stem cells. So this effect can be even distant from the site of injection. So I'll take you through the RPE cell transplant and the retinal progenitor cell implantation. The approaches to cell therapy for retinal pigment epithelium were injecting the loose RPE cells, which have been grown from the stem cells, or injecting a sheet of RPE cells and injecting a monolayer on a substrate. We all know that in the adult human being, RPE cells are a single layer of monolayer, which is directly underneath the neurosensory retina. So injection of loose cells, as seen in this video, where it's a surgery on a non-human primate. Vitrectomy is performed, vitreous gel is removed by staining with triamcinolone acetonide, and then using a 41 gauge needle, we're injecting the cells in a bolus into subretinal space. You can see that some of the cells are actually regurgitating back into the vitreous cavity. The advantage of injecting the loose cells is it's easy to administer. You don't need to have a large sclerotomy. A small aperture like a 25 gauge sclerotomy is enough. And routine vitrectomy with routine instruments is all that is required. But the problems are these cells can clump and they're not multi-layered because they're injected as loose cells. And the location where they stay is dependent upon where we inject and also the patient's positioning. Polarity is not an issue. As I said, retinal pigment epithelial cells are very, very much polar. The surface, which is base, is towards the Bruch's membrane, and the apex is towards the retinal photoreceptors. And unless that polarity is maintained, they are not functional. And by injecting them as a loose cells, we do not know whether they're going to gain that polarity automatically or not. And the reflux of the RPE cells into the vitreous cavity increases the risk of a condition, an unwanted condition called proliferative vitreoretinopathy. So people try to devise injection not through the transvitreal route, wherein you need to do vitrectomy, but by a suprachoroidal route where you cut the sclera and using a 275 microcatheter made by a company called iTrack, a bleb of retinal detachment is induced by injecting from outside. There are problems with it. That is, you cannot reach all the way to the macula because it's right in the posterior pole, and by suprachoroidal route, you can probably inject it in the equatorial or retroequatorial region where it may not be the ideal location of choice when you're trying to replace the macular function. What about monolayer? There's one study by Mandai et al. From Japan published. This is the only study where they have used a single layer of RPE cells, which is scrolled into a 20 gauge cannula and transvitreally making a retinotomy and injecting the scroll into subretinal space. You can see in this middle picture that pigmented area is the scroll, which is within the cannula, and the picture to the right and down shows the actual scroll underneath the retina. Now, a scroll necessarily does not always become flat, but over 1 year, they have shown in this one single patient where they have studied that the initial curved edges have become smoothened with time. Not only that, the cell line has extended beyond the graft margin over time, and the cystoid macular edema which occurred after surgery was very much responsive to steroid therapy. They have not found any abnormal proliferation or inflammation in this particular case.
Unfortunately, the visual acuity did not improve, nor did the retinal sensitivity as done by microperimetry did not improve at the fovea. The second case, which they actually listed in the original study, it was not performed because they found that the RPE cells were actually having some oncogenic mutations, and hence that study was abandoned. What about most of the studies are on transplantation using an RPE monolayer grown on a substrate. Here we use a biocompatible semi-permeable substrate, which could be biologic or synthetic. The commonly tried substrates are the polyethylene terephthalate, PET, or parylene C membrane. These are the two which have been tried in even human trials. While you can also use amniotic membrane and PLGA. This is a short video of a surgery which we are performing on a non-human primate, wherein we already performed vitrectomy. The bubble you are seeing is a perfluorocarbon liquid, and then using a 41 gauge needle, we're injecting, producing a retinal detachment, which is a retinal bleb, and then using a 20 gauge vertical scissors, we're making a retinotomy, which is larger than what you have seen for the injection of loose cells. So this retinotomy has to be large enough to accommodate the cut substrate over which there's a monolayer of RPE cells. So this is the vertical scissors being used to make a retinotomy. And then we follow up with injection of the substrate with RPE cells using a special instrument called Shooter, which was devised by one Boris Stranzel in Germany. As you can see, after injection, we can judge whether the substrate is right under the fovea or not by using intraoperative optical coherence tomography. The pictures on the right show the intraoperative optical coherence tomography. This is the implant right under the fovea. So this is a very exciting technique, but again the problem is it's a surgery where there is a large scleral retinotomy made, so sclerotomy is large, so there are risks of retinal detachment, etc., which is much more. This is a series which we published of all NHP eyes, not human eyes, non-human primates, where we placed the implant using RPE cells grown from different sources, both embryonal as well as induced pluripotential and cord-lined clip cells. So in this study, we found that this injected RPE or transplanted RPE was able to protect the photoreceptors as seen by the intact persistence of the outer nuclear layer, which is the nucleus of the photoreceptors. But we found that over time, some of these eyes developed inflammation. There was no tumorogenesis, but inflammation was not uncommon in this series. So the advantage of this technique is monolayer is maintained without fear of breaking down or scrolling, unlike the study of Mandai. Polarity is assured because it's already grown on a substrate. The minute you place it, the apices are in contact with the photoreceptors. But the disadvantage is that special tools are needed to inject the implant. The size of the retinotomy and sclerotomy is rather large, and correspondingly, there's increased risk of retinal dialysis and detachment. There is also a risk of the loss of cells due to the friction with the retinotomy edge and a macular hole formation. And other issues are the maximum benefit is anticipated at the edge, for example, of a geographic atrophy, where the retinal architecture is likely to be still preserved. That is, in the middle of an age-related dry macular degeneration caused by geographic atrophy, there's almost no cell present. It's all atrophic. There, if you inject these RPE cells, it's unlikely to rejuvenate the retina overlying it. While if you inject it at the edge of the geographic atrophy, then it's likely to be more functional. So correspondingly, the amount of visual recovery is going to be less because you're not injecting directly under the fovea. If you see the picture down and right, this is the optical coherence tomography of a fundus with a central scar. You can see the outline of the scar, which is rather large. And in the center, the fovea is seen, but is having a huge fibrotic scar underneath, which makes the retina totally dysfunctional. Here, the best result you will get is by injecting it at the margin rather than in the middle. Coming to photoreceptor transplant, we all know that the final common pathway of functioning is the photoreceptor. That's where the light is converted into electrical energy and then transmitted across the neurons to the cerebral cortex, which is located in the occipital lobe. Now, for most retinal degenerative disorders, the final pathway, common pathway, is the photoreceptor damage, be it the origin being retinal pigment epithelial cell or photoreceptor cells themselves. Ultimately, it is the photoreceptors which are damaged that is causing the vision loss. So it's very exciting to think of possibility of replacing these photoreceptors if possible. And it is seen that in experimental studies, less than 250,000 photoreceptors
can provide a therapeutic benefit if injected in the macular area. But recovering a peripheral field is more challenging because you need to inject a lot more cells all over the periphery. It's also seen that about 150,000 functioning rods can generate a scotopic ERG signal, which tells you the contribution of these rods towards the formation of the ERG signal. Again, the mechanism of action of photoreceptor transplants is that they can potentially mature into photoreceptors and integrate with the host retina. But more often than not, they contribute to the transfer of material, genetic material, which goes from these injected cells to the defective host cells, and hence the host cells can be revived or rejuvenated. And also by the spread of paracrine factors like brain-derived neurotropic factor, hepatocyte growth factor, glial cell-derived neurotropic, etc., which can help the cells to rejuvenate. So, the word retinal progenitor cell is used to describe immature cells that are developing into neural tissue. They are not primordial stem cells, but they are already halfway down the line of differentiation. So from this stage, they can only differentiate into neurosensory retinal cells, not retinal pigment epithelial cells. These are the photoreceptors, rods and cones, the bipolar cells, the Mueller cells, hemacrine cells, etc. So they are called multipotent, they are not pluripotent. They can potentially differentiate into a retinal neuron as well as glial cells, both astrocytes as well as Mueller cells, in addition to the functional cells that are photoreceptors and bipolar cells and ganglion cells. They are less tumor prone compared to induced pluripotent cells and embryonal stem cells. But what is transplanted? One, you can transplant suspension of the retinal progenitor cells, or you can grow sheets of self-organized tissue obtained in 3D cultures called organoids. They're called embryoid bodies within which have an optic cup. They're not like an eyeball, but you can actually induce the stem cells to grow into an optic cup. And these are called organoids. And you can harvest cells from these organoids and inject them. They are all retinal progenitor cells because potentially they can generate into photoreceptors. Or you can implant a fetal retina in the very early stages of gestation, around 8 weeks or 9 weeks of gestation. That fetal retina can also be used directly as an implantation, not necessary to go through the growth of these stem cells. The allogenic RPCs, that is, even if you take from one person and inject into another person, retinal progenitors are said to be less immunogenic compared to RPE cells, which if you inject from one person to another or one animal, like we have used human RPE cells and inject them into monkeys. So they all produce reactions. So we immunosuppress them, either locally by injecting Ozurdex or systemically by using immunosuppressants. So unless you do immunosuppression, they all can produce immunoreaction. While these allogenic retinal progenitor cells, unlike RPE cells, are much better tolerated than compared to RPE cells. This is our experiment with the human induced pluripotent cells, where we have injected into non-human primates and found some amount of integration with the retina. This is the section of the cells. I think I'm going out of time, is it? Yeah, I have to start 1 minute, all right. So this is a model, animal model of retinal degeneration where we injected COCL2, which is cobalt chloride injection, to damage the outer retina deliberately. And you can see that over a period of 1 to 4 months, the ellipsoid zone, which is seen in this picture to the right, the white line here among all these 4 lines, the innermost line, is ellipsoid zone, which represents the photoreceptors. That is totally disrupted and it remained disrupted up to 4 months if you have not touched this eye. But contrast this with this picture where immediately after the 2nd or 3rd day, we injected these retinal progenitor cells, and you find that by 4th month, the ellipsoid zone has almost got reconstructed, which tells you that these injected retinal progenitor cells have been able to rejuvenate the damaged outer retina. Studies have also been done to use a combination of RPC and RP-TEM. This is the last slide, just bear with me. In principle, this can treat a lot more conditions because you are replacing both the retinal pigment epithelium and the retinal photoreceptors which are damaged. So in an RCS model, which is the Royal College of Surgeons model of retinal degeneration in rats, they found that injecting both RPCs and RPEs have preserved vision better than either RPE alone or RPC alone. So the issues that confront us when you try to translate all this research into clinical practice is the ideal case selection. By the time patient's vision is finger counting or less, most of the retinal layers are all atrophic, at which stage it's very difficult to rejuvenate them. But it's very difficult to
force a person who's having reasonably good vision to undergo a procedure with its own expected complications, etc. So the ideal case selection is a big problem. The area that can be covered by the implant versus impact, as I showed you, the substrate of which RB cells we injected is covering at the most about 2 to 3 millimeters. That's not enough to give you good peripheral field, but can give you an acuity of vision. There is also a challenge of induced pluripotent cell being used for the same patient to counter immunogenicity, that is autologous, versus commercially producible stem cells, which can be done in bulk and can be even shipped abroad or anywhere else. The ideal window for implantation was found to be, this is the last slide, phagocytic activity is reduced. Phagocytic activity is reduced after 4 weeks of maturation of RPE stem cells. That is, if you mature it too much, it doesn't phagocytose the photoreceptors. Intermediate stage of progenitor cells are better for phagocytosis in vision, and compared to mature cells, it's the intermediate stage which we choose for the engraftment. In conclusion, cell therapy offers exciting prospects in the management of retinal degenerations and dystrophies. Gene and cell therapy can take us beyond currently what we're using, nutrients, anti-VEGFs, etc. While a beginning has been made, a lot needs to be done before it can become a routine standard of care. I'm sure it'll take at least a decade or more. But a combined replacement of RPE and neural retinal layers potentially seems to be possible, and that could be very useful for many of these really badly damaged cases. Thank you very much for your attention, and I would like to again thank the opportunity for presenting this prestigious Professor Brahmaya oration. Thank you, sir. Dr. Gopal, thank you so much. As a layperson, I want to know, is it dry macular degeneration you're referring to, or it can be either wet macular or dry macular degeneration? See, if it is dry AMD, definitely yes, this is the indication. Right. And wet AMD also can have areas where the retina is totally damaged, although the edges can still leak fluid. That's why it's called wet AMD. But wet AMD does not mean it can be totally reversed by using the anti-VEGF injections. Right. There are areas where there's a permanent loss, where you may still need, you may have a benefit of doing this injection of RP cells. In fact, autologous RP transplant is a very commonly done, used to be a commonly done procedure, where you lift the retina, remove the scar tissue totally, and shift the choroid and RP from a distant location directly under the retina. This is something like what we want to achieve, but using the patient's own tissue. But it's got a lot of risk of complications, and hence it has been given up. Otherwise, that was a procedure of choice. So the answer in short, both wet AMD in the advanced stages and dry AMD can be potential candidates for this procedure. Is there an upper limit of age where you can say this is not a treatment option for you? I don't think age is an option. Age is a limit at all. Age is a limit. We understand age-related macular degeneration tells you it occurs with age. So there is no age bar for any treatment. As long as the patient is fit to undergo treatment, it definitely can undergo. All right. Thanks so much. Thank you very much, chairpersons. And that brings us the end of Professor P. Brahmaya Shastri memorial oration. We'd like to thank the orator, and the protocols would be forwarded to him. We move on to the next lecture, that's session number 6, which is for a time of 20 minutes, 15 minutes for the lecture, and the last 5 minutes for the chairperson's concluding remarks. To help the speaker be on time, we have a timer on the right-hand side of the digital screen. Please be kind enough to pay attention to the same. With these words, may I invite the chairpersons, please welcome, in the order of appearance, Professor Gullapalli Prasad, Head Department of Nephrology at Andhra Medical College, Visakhapatnam, Andhra Pradesh. Joining Professor Prasad is Dr. Mallareddy Madula, Joint Treasurer, Andhra Medical College Alumni of North America, and Senior Consultant Nephrologist at the San Joaquin Kidney Clinic at Stockton, California, the United States of America. May I request the chairpersons to kindly invite the speaker and set the proceedings in motion. Thank you very much. Over to the chairpersons, please. Thank you. Good morning, everyone. Now I invite Dr. V. Sri Krishna, Senior Renal Consultant.
Kidney Health Services, Westmoreton Health City, Queensland, to speak on dying with dignity and kidney care support. Thank you. Good morning, everyone. Thank you, chairpersons, and the committee for inviting me to present my topic in front of my illustrious teachers. And it is more special for me because I'm presenting this in front of Professor Raviraj, who is my mentor, guide, and philosopher. I followed him to do DM in PGI and then, of course, become a nephrologist. Thank you, sir. For those of you who do not know which batch I belong to, in the last 40 years, I belong to 1981 batch. And during the last 40 years, whenever people asked me, which batch you belong to? And when I said 81, he said, oh, okay. But we are most famously known as Misandra batch. Because of that dear friend and beautiful lady sitting here, Vijayalakshmi. But I accept that. It's a privilege to be considered as Misandra batch. On a more serious note, there seems to be a conversation between life and death. When death asked life, why everybody likes you and why everybody hates me. And life said, I am a very sweet lie and you are a bitter truth. Because in our life, the only certain thing is death. All of us will die at one time. The question is, should we die with dignity? That is a very fundamental question. So that's what I'm going to talk. And you're all very familiar with these scenes in hospitals. When you do your rounds in the hospital, you will see patients with cancer, advanced cancer, sitting desperately in the wards, awaiting probably a death sentence. They know they're going to die. And you know people with dementia, probably they don't even know that they're going to die, unable to recognize their family members, and they live in their own virtual world. They don't know what's happening. And more commonly, the patient cohort whom I see is the patients with chronic diseases, especially with chronic kidney disease, which is very prevalent. It's a common condition, it's a complex condition, and it's a costly condition. I see many of them in my practice. When you see all of them in your rounds, what do? We are great communicators, so we talk to our patients very well. So we explain them all the diagnostic tests we are doing. We give them a beautiful differential diagnosis, what's happening to them, why we consider a particular diagnosis. We mention many drugs which are probably required for these patients. Could be anti-lipid agents, maybe the newer drugs that's been coming here. And we talk about the disability that comes with their disease. It could be loss of appetite, lack of sleep, altered sleep rhythm, inability to walk, nausea, vomiting, they can't eat, frailty. And we talk about displacement because many of these patients probably cannot go back to their home. They may die in the hospital, they go to hospices, some of them go to nursing homes, and some of them go to retirement villages because of the disability, they can't go back to their home. When we are talking to them, what do the patients are actually thinking? And many of my patients are actually thinking about the dogs they left back home. They are not listening to what you're saying. Their agenda and their concern is totally different. And we are very professionals too. When we do ward rounds, we tell all these things to the patients and we call the children. And many of us have this great experience, whether you come from Chennai, Mumbai, Delhi, or you come from United States or Australia or UK, you receive the dreadful phone call from the doctor in the hospital saying that your mother or a father or a brother or a sister has a chronic condition, maybe having a stage 5 chronic kidney disease and require dialysis. What do?
when you receive that phone call. There is a lot of uncertainty about what's happening. Is it a temporary dialysis? Is it a permanent dialysis? What type of dialysis you're going to do? What happens with the dialysis? Can my dad or mother, can they have dialysis actually? And the fundamental question, what if they can't have dialysis or if they don't want to have dialysis? Many of these questions are unanswered and you are very distressed, concerned, and stressed. Now the question comes, should we come down? Should we travel down to see your parents? How long you want to stay there? So there's a lot of these issues that come out of this discussion. And we ask the social workers to help in this because you finish your rounds and you tell the social worker, can you help with the further family discussions? And finally, when we know that they're about to die, we initiate the palliative care pathway so that they die in the hospital, wherever it is. But what we don't do is we don't see the despair in the eyes of the patients. And we don't hear the distress in their voice when we are talking this, either the patients or the relatives. And we don't notice the desperation in their actions. And we don't realize the demoralization in the team. Because when patients die, it does affect the entire team. It could be the nurses, the social workers, the pharmacists, and the doctors, including the junior doctors. And they get demoralized when we really can't do something. Because the whole medical practice is based on the idea that we make them better and we get them to live. We don't accept the idea that patients are going to die in front of our own eyes. When I was doing my rounds, I was talking to my junior doctor. I said, we must give some dignity to our patients. And immediately he said, how much dose, sir? And should I prescribe it intravenously or orally? Can dignity be prescribed? I think it should be practiced. We can't prescribe dignity. It should be incorporated into our practice. So that is where we started this project, what we call as kidney support care clinics. These clinics are meant for people who either don't want to have dialysis or those who cannot have dialysis because of multiple comorbid conditions. It could be an end-stage liver disease, maybe a metastatic cancer, maybe a respiratory disease, or inability or amputations, or simply by choice, because dialysis should be a choice of modality. It should not be the end game. Because it's very common that whenever we say that patient has a kidney disease, the first question that comes to their mind is dialysis. However, dialysis is not a wonderful treatment. It's high mortality rate. And if I say that to anyone that a 40% yearly mortality rate, nobody will accept it as a good treatment. But for nephrologists, that's the only thing that's available as a bridging therapy. Because of that, dialysis should not be the end game of every patient with chronic kidney disease. It should be a choice. And some patients can very well choose not to have dialysis. That is the most important aspect. So we collaborated between the department and the social worker and the dietetics and the pharmacy. It's basically a multidisciplinary team established in the department, and all advanced chronic kidney disease patients, stage 4, 5 patients, who choose not to have dialysis or who cannot have dialysis, the kidney replacement therapy, what we call as conservative care. So these are the people who are seen in these clinics. We do fortnightly clinics, and we see about 4 patients in a clinic. It's not a rushed clinic. I don't want to have 15 patients or 20 patients in my clinic and spend 5 minutes with them. It is allocated time, given them time to actually sit and discuss these things. So what we do, we discuss their condition, we formulate the plan moving forward, we inform the patients as well as the family as what is coming up in future, and we implement a plan so that everybody on the same page, be it the son or the daughter or the relatives or a friends or the family, the patient, the nursing team, everybody on board or on the same page as to what we are actually doing with this patient. And palliative care team and the geriatric team is invited to contribute as and when necessary. And it's also done in a very systematic way. It is not that we just go and talk to them. So what we do is, it's called a palliative care outcome scale is there. It's a form which is developed. Each patient during their clinic attendance, they fill this form.
And it is graded from 1 to 4, and we know exactly what symptoms the patient is suffering from. So when I see these patients, I don't talk about their urea or creatinine. I don't talk about their sodium or potassium. I don't talk about their phosphate and how to eat the phosphate binders or how to avoid phosphate in their diet. What I talk to them is how they feel, what their symptoms are. Is it the back pain that is worrying them? Is it the sleep which is more concerning to them rather than creatinine? If the GFR is 5, doesn't matter if you can't sleep in the night. Or GFR 15 doesn't matter if you cannot walk. So the most important thing is what the patient need is what is most important as a team for us. And most important thing is we forget about the carers in the whole process. The kidney disease is always a family disease, right? So we must look for the carers, and we also do the carer strain index in these patients, and also the hospital anxiety and depression scale. So to see their emotional component and psychological components as well. And it's a holistic care. So it's a spiritual, physical, emotional, and practical aspects of the care. And they can choose it's their life and their wishes. And we do end-of-life care partnerships, and advanced care planning is done. It's a legal document in Australia, and it's signed by a legal professional thing. It is available for all the doctors, and it is implemented in total so that patient choices are respected. So they are face-to-face clinics, home visits are done, telephone consultations are done, nursing home visits can be done if they're in nursing home, and telehealth and video conference facilities available for these people too. So that if they can't come, they don't have to come to the hospital thing. And we have seen good number of patients in these clinics. Every patient has completed their advanced care planning in the hospital thing. And the most important thing is the place of death, where they want to die. Some of the patients may want to die at home, some of them in the hospital, some of them in the hospice. And we facilitate a dignified death of choice for the patients. And dignity is not about emotions, it's about dollars too, because each dialysis patient will cost about 50 to 60,000 Australian dollars per year. So about 40 patients who are not on dialysis for a year would actually save about 20 million to the hospitals. So it's about dollars too. How do you spend the health resources? That's the most important thing. And whether to have dialysis or not to have dialysis is not an easy choice. It's a very difficult choice, because what people believe is if you don't have dialysis, what's going to happen? And especially in elderly patients, suppose somebody in 80 years of age, whether they are on dialysis, not on dialysis, the living span is more or less similar. But the quality of life is fantastic if you are not on dialysis rather than be on dialysis. So if you are an elderly patient, you should have a strong reason why we want to get onto dialysis rather than be on conservative care. However, this is not an easy concept to learn. So we need educational modules. We need to have multiple conferences and discussions and symposiums so that the junior doctors imbibe the concept of dying in dignity. How do you deal with these kind of patients? It's not an easy thing. It's not taught to us. So we must learn this. And this is our team where I previously worked. It's been awarded multiple times as one of the best projects there. And the whole hospital team and the executive team is supporting that. So most important thing is, look at this gentleman. He's one of my patients. He's coming to me. He was actually doing his MPhil. I was doing my PhD. He challenged me that whoever completed the thesis first. He completed thesis before I completed my thesis. And this is 1 month before his death. You must see in the picture, I'm more emotional than him. He chose not to have dialysis. He chose to have peacefully. After this clinic, after this photograph, he went and had a nice lunch with his son and said, thank you very much, and died within 3 weeks' time, by choice. And now the Queensland, in the state where I work, actually developed voluntary assisted dying laws. Very strict laws. It has to pass through a lot of security hoops there. However, it is possible now for patients to die voluntarily. Of course, it's under a protocol there. So it's a very rewarding experience once you deal with these patients. I suggest to all the doctors that actually dealing with dying patients is a rich, rewarding experience if the family and the patients actually die or live in peace, but die in peace too. So it's a very beautiful thing when someone tells you, I wish I know you earlier.
That's what my patients and the family and the relatives and friends tell me. Wish we would know you earlier. Thank you all for your kind attention. Any questions, please? Yeah, thank you, Dr. Sri Krishna. It's a nice talk. So when patients have a kidney failure, when they, or end-stage renal disease, or acute kidney injury, needing dialysis, when they're in the hospital, most of the families, they come and ask my father or mother to survive with the dialysis. And then our question, our answer is, yes or no, right? So when we say they will survive, maybe a temporary, then they'll say, okay, let's start the temporary dialysis. If you say it's a permanent dialysis, the patients will say, oh, I don't want dialysis. But the family will say, no, we want my mom or my dad to live. So there's a conflict between the patient and the family all the time. So it's very difficult, especially for us in the US, to deal with family and the patient. So they have to come to one agreement, and then we can support them. So I know each country, depending on the insurance guidelines, finance, always the money matters. And then ultimately, as you said, dying with the dignity is the ultimate thing. So it's a nice talk. Thank you. Thank you. Thank you, Dr. Sri Krishna. You nicely elaborated the kidney care support project. So if you give a choice to a patient to whether to go for a dialysis or not, generally patients choose to go on a conservative management. What is the clinical criteria you follow in your kidney care unit to select the patients for this conservative management, or it's only merely a patient choice? We do explain. I think in most of the time we know that if a patient can survive for at least 1 year on dialysis, that's a reasonable thing. But if you have that a patient is going to die within a year, probably we tell them that. And most important is what we call as the surprise question. You ask the physician, what do you expect of this patient's lifespan? Is he going to die in the next 12 months? If the answer is yes, you probably wanted to suggest conservative care to these patients. But if you're confident that a patient is probably likely to stay for 3-4 years or may go on to have a transplant, that's entirely a different question. So answer that surprise question. Is the patient is going to die within the next 1 year? If yes, you probably would like to consider conservative care. But ultimately, it's the patient choice. Because there are some patients, despite all explanations, want to get on dialysis. And there are some patients, despite all explanations, don't want to get on dialysis, even though you want them to be on dialysis. Ultimately, it's the patient choice. What are the ethical issues involved in when the treatment is available, readily available for kidney care, as a renal replacement therapy, but we are still suggesting not to go for a definitive therapy, which is a little bit useful to the patient? Dr. Prasad, we are not suggesting, but we are guiding them here. What we do is, that's the reason why these clinics are conducted. You know what I mean? It is not a last-minute discussion with the patient at bedside. What we do is these clinics, they come very early into the system. If somebody is not sure about dialysis, or you think the physician feels that is not a suitable candidate for dialysis, these come into the clinic much, much earlier, so that it's an ongoing process. And I said the advanced care planning is a legal document in Australia. I'm sure this is the case with most of the situations too. Once it is legally bind and the patient with conscious mind, knowing what they're going to go, decline to have dialysis, well, that's legally binding. Ethical wise, I'm always, my conscience is very clear. I do what is best for the patient. If not having dialysis is best for the patient, that's what I suggest. But if having dialysis is best for the patient, it's a totally different thing. So those are the ethical issues, but it's a difficult situation. I'm not suggesting that it's an easy situation. That is the reason why it's a multidisciplinary team. It's just not the doctor. It's the nurses involved, the psychologist is involved, and you have other paramedical people, palliative care team physicians, the geriatricians, and the family. They're all involved as actually it's a combined decision making. Okay, that's all the time that Thank you very much. Thank you very much. We'd now like to have the presentation ceremony. I'd like to request the chairpersons to please step forward and present a memento to Dr.
Vendrupalli Sri Krishna, which consists of a memento and a certificate of appreciation for parting with his knowledge base. Ladies and gentlemen, I would like to correct myself and apologize to Dr. Mallareddy Madula. He was introduced as the Joint Treasurer of Andhra Medical College Alumni of North America. I stand corrected. His current designation is President, the Board of Trustees Executive Committee of the Andhra Medical College Alumni of North America. Thank you very much. And once again, apologies, Dr. So, ladies and gentlemen, we move on to the next session that features Dr. C.H. Nyaneshwar Memorial Oration. We'll have this for a total time of 30 minutes, and we'll have the first 5 minutes for the introduction of the oration and the orator. And once we finish the introduction of the oration, we'll have the Pushpanjali. And once we introduce the orator, we will have the protocols being conferred on the orator, and then we'll have the delivery of oration for 20 minutes, and finally, the closing comments by the chair. With these words, may I have the pleasure of inviting the chairpersons. Please welcome Professor D. Radhakrishnan, Head Department of General Medicine, Andhra Medical College, Visakhapatnam, Andhra Pradesh. Joining him is Dr. Rajgopal R. Nandyal, Professor of Pediatrics, Medical Director, Oklahoma Infant Transition Program, Medical Director of the Oklahoma Transition Clinic, the Chairman of the Oklahoma University Health Sciences Center Neonatology Mortality Committee at the Oklahoma University Health Sciences Center, Oklahoma City, Oklahoma, the United States of America. I'd like to also request Dr. Chekka Balachandra Rao, Senior Consultant Pediatrician at the Pediatric Care Center of Erie at Erie, Pennsylvania, to kindly the United States of America to join the proceedings. I would like to invite Professor Girija Ganesh Konduri to please join the chairpersons on the dais. Professor Konduri, please. Thank you. It's over to the chairpersons. Thank you. Good morning, everyone. It's my privilege to chair this session of our beloved Professor Dr. C.H. Jnaneshwar Memorial Oration. So I was born on Machilipatnam on 21st September 1945, and he worked as a professor of medicine in Andhra Medical College since 1996. And he worked in Department of Neurology for about 14 years. And subsequently, he became principal of Andhra Medical College and completed a distinguished and unblemished government service. It was a rare blend of an academician, an astute clinician, an inspiring teacher, an able administrator. And he remained as a great legend in the minds of medical fraternity. Now I introduce our Ladies and gentlemen, we have the Pushpanjali coming up, and then we'll have the introduction. May I request the chairpersons and Professor Konduri to kindly offer Pushpanjali to Professor Nyaneshwar's portrait. May now request Professor Nandyal to please introduce the orator. Thank you. It's my privilege to introduce my friend and my guru, Dr. Konduri, Girija Ganesh Konduri, and he's a professor of pediatrics and chief of neonatology at Medical College of Wisconsin, at Children's Hospital, Wisconsin. Wisconsin is my favorite state. I stayed there for about 18 years. And he established the largest and highest level of NICU in Wisconsin. He did a lot of research on persistent pulmonary hypertension, and he was one of the pioneers of nitric oxide studies for the relaxation of pulmonary vasculature as a
mode of treatment for pulmonary hypertension. He also did a lot of basic science research on persistent pulmonary hypertension newborn, and also he did a lot of work on bronchopulmonary dysplasia. Another thing, I used him as a reference, his article on alveolar capillary dysplasia also, and it's my privilege, and he's going to do a fantastic job, and he's one of the well-known, popular neonatologists and chief of neonatology in not only in the state, in the entire United States. Thank you. Ladies and gentlemen, I request the chairpersons to kindly confer the oration protocols on Professor Konduri. That will consist of Dr. C.H. Naneshwar Memorial Oration Medallion, a certificate of appreciation, a shawl, and a memento. May I request Professor Radha to please join the proceedings, as she has been his classmate. We'd like to have one more photograph. I would request the chairpersons to kindly stay on. Professor Radha would join. These are the priceless moments of the Andhra Medical College Centenary celebrations. Thank you very much. It's over to Professor Konduri for the oration. Thank you. Good afternoon, and I'm just overwhelmed. I cannot find words to describe how wonderful it has been for me to be here with all of you, and the experience itself is really just amazing. And for me to deliver this oration as we celebrate the life and the legacy of Dr. Jnaneswar is the rarest of honors for me. And thank you very much for the program committee for giving me this opportunity. As many of the previous speakers mentioned, life is a journey. And my own personal journey into helping those babies who are just beginning their life started about 40 years ago when I just started my pediatric residency training at Arkansas Children's Hospital. And this was in August of 1982. So I'm just going back all the way down my memory lane. So at that time, during my very first month in the neonatal ICU, I was asked to go on a transport to pick up a baby that was born about an hour away at a small hospital. And this is Matthew, and you can see the picture on the top right. So Matthew was born at full-term gestation, and he looked perfectly normal, except that he was very blue. So the physicians at that small hospital did their best. They gave oxygen, put him on a ventilator, and he did not improve, so they called us for help. So when I went there, I looked at the chest X-ray, and as you can see, the lung fields were completely clear. So there was really no lung disease that we could identify. So at that time, I anticipated that this baby has a cyanotic heart defect, and I thought that our good surgeons will fix him up and make him all right. And the one thing that I remember about the transport is the sense of hope that Matthew's mother had as we were picking up the baby and moving him to the ambulance. And of course, you're familiar with our poet laureate Tagore's expression about the sense of hope that every baby brings to us, that God is not yet disappointed with our mankind. So as soon as we got back to our mothership, Children's Hospital Neonatal ICU, our cardiac team met with us, and they did a bedside echocardiogram, which surprisingly showed that the heart was structurally normal. So then they took the baby to cardiac catheterization lab, where they did a full cardiac cath evaluation, and again showed a structurally normal heart. But what they found is that the baby has high pulmonary artery pressure, which is higher than the systemic arterial pressure. And so this baby has what is referred to as
persistence of pulmonary hypertension during the newborn period. This is a term that was coined by Professor Walton Gersony at the Columbia University back all the way in 1969. So back in 2019, I had the privilege of going to Columbia University to give the 50th anniversary lecture when Dr. Gersony was present, and I had the opportunity to meet with him. So coming back to Matthew, that night, my senior resident and I did our best to support him, and we gave the only two vasodilators that were available to us, tolazoline and sodium nitroprusside, and we infused them into pulmonary artery catheter, and as you can see the vascular pressures on the right. Each time we gave a dose, the pulmonary artery pressure came down a little bit, but the systemic arterial pressure also came down. So the baby never got pink. So his oxygenation remained poor and eventually passed away that night. So that was the hardest phone call I ever had to make. I had to call his mother at 3 o'clock in the morning and let her know that her little one passed away. But this experience gave me the North Star for my career. I then decided that I ought to do something about reversing the course for these babies with persistent pulmonary hypertension. I just want to give a 1-minute primer for those of you in the audience who are not pediatricians. So during fetal life, as you know, the placenta is the organ of gas exchange, and it supports the baby by supplying all the oxygen that the baby needs. And the lungs are liquid-filled organs that are not respiring. So most of the right ventricular output actually is diverted away from the non-respiring lungs across the ductus arteriosus into the descending aorta. So having a high pulmonary artery pressure, in other words, physiologic pulmonary hypertension, is actually helpful in the fetus to maintain this pulmonary circulation in the correct fashion. And as soon as the umbilical cord is clamped and the baby is born, the baby then takes a breath and the air replaces the liquid, and then the oxygen tension begins to go up. That instantly dilates the pulmonary vessels, which results in a nearly 10-fold increase in the pulmonary blood flow. And this step is necessary to establish oxygen supply for the newborn infant. This happens correctly over 95% of the time. But occasionally, like this baby, Matthew, this transition does not occur. So the pulmonary artery pressure remains high. And this could be from a variety of conditions, like hypoxic stress that the baby is exposed to, or bacterial pneumonia, which are unfortunately common in countries like India, or surfactant deficiency, and if the mothers have taken some drugs that lead to elevated pulmonary artery pressure. So these babies will then die of severe hypoxemia. So to gain insights into what the normal mechanisms of this pulmonary vascular transition is, we started using a fetal AM model where we documented the contribution of individual changes in the oxygen tension, as well as mechanical distension of the lung and removing the lung liquid. And then we went a couple of steps further. We started isolating the pulmonary arteries from the lungs, and then started growing the endothelial cells and smooth muscle cells in culture so that we can understand the molecular biology that drives the pulmonary vasodilation that occurs at birth. I knew that this is a key step. Without understanding this step, we would not be able to progress in our therapeutic strategies. So we then did these studies in the lab, and I'm going to summarize all these data in this one slide. So the endothelial cell is shown in pink and the smooth muscle cell in brown. And what we found is that as soon as a baby is born and takes a breath, there is an enzyme called endothelial nitric oxide synthase, which is acutely activated by either oxygen or lung distension, and nitric oxide then gets across to the smooth muscle cell, leading to vasodilation through increasing the levels of cyclic GMP. We also found that the lung has a backup mechanism. It's a prostaglandin system, which is also activated by the same stimuli, and this leads to increase in the levels of prostacyclin, which also gets to the smooth muscle cell and leads to increase in the cyclic AMP levels. So increase in cyclic GMP and increase in cyclic AMP drive this pulmonary vasodilation. So from this understanding, we identified 4 potential therapeutic drugs: nitric oxide, prostacyclin, and a way to inhibit the degradation of cyclic AMP and cyclic GMP using drugs like milrinone and sildenafil. And my lab went on to show that in babies with pulmonary hypertension, the gene expression of endothelial nitric oxide synthase is decreased. We also reported that if the mothers take non-steroidal anti-inflammatory drugs like ibuprofen or naproxen, which inhibit the prostacyclin synthesis, that leads to pulmonary hypertension. There is a 21-fold increase in the risk of pulmonary hypertension
if the baby is exposed to one of these drugs when mother takes these drugs during pregnancy. We also found that endothelin levels, which is a vasoconstrictor, are increased in babies with pulmonary hypertension. And we went on to show that the enzyme levels of nitric oxide synthase and procyclin synthase are reduced in the lung in babies with pulmonary hypertension. And we recently reported that there is epigenetic silencing of nitric oxide synthase gene, which then leads to decreased levels of nitric oxide. So these studies have set the stage for supplying either nitric oxide or prostacyclin when babies are born with pulmonary hypertension. So this is a very simple concept. I made this schematic many years ago. So the concept is that nitric oxide is a gas. So when babies inhale this nitric oxide, it basically gets across the alveolar epithelium and comes in contact with the pulmonary artery smooth muscle cell, which then leads to pulmonary vasodilation. And in low concentrations, and that is the key, in low concentrations, as nitric oxide gets across into the bloodstream, it's quickly bound and inactivated by hemoglobin. But if we give nitric oxide at high concentrations, it can actually oxidize hemoglobin to methemoglobin, which can lead to a decrease in the oxygen transport and can eventually lead to rapid death. So that is the trick about using this therapy. We have to give it in a safe and effective dose without causing toxicity to the baby. So at that time, back in the early 90s, this looked like a brilliant concept, but there was no device that was commercially available for us to safely administer this therapy to a baby. So this kind of stymied me for about 6 months. Then being young and foolish, I thought that I could build a device if there isn't one available. I told myself that difficult we do today, impossible just takes a little bit longer. So with that motto, we went on to make our own device. So in the summer of 1992, this is going back 30 years, I hired an engineering student from Chennai. His name is Shankarlingam Nellai Vaimudan. And I think I was the only person on the campus that could pronounce his name and also spell his name, so he kind of stuck with me through this project. So Shankarlingam and I went to a hardware store. We bought a bunch of parts, so we put together a cabinet. I always thought that the facade of the equipment needs to be prettier than what is inside. So we built this cabinet. We bought a tank of nitric oxide gas, which was available for about $50. We put it inside the cabinet. We also bought a nitric oxide analyzer, which was made for industrial applications. So we bolted it together, and you can be the judge. This is just a Polaroid picture. I thought it looked elegant for the time. And then we used this tool successfully for about 6 years. And then 6 years later, I found out that a company that's about 60 miles from my lab called Datex Omeda actually borrowed all these concepts and made a spiffy-looking device, and they just started marketing it for a huge amount of money, and they made huge amounts of money. But the reward for me is that we were able to save a few babies' lives. So I'm going to just share with you the story, and I hope I can get through this in time. So back in 1992, the only therapy that we could offer for babies that are hypoxemic like Matthew is to put them on a miniature heart-lung bypass machine. We call it extracorporeal membrane oxygenator, or ECMO. And to do this, we have to put large cannulas in the right carotid artery and right jugular vein through the neck and position them close to the heart, because those are the only sites where we can get enough blood flow to pump it through the membrane oxygenator. And we hope that the circle of Willis is complete. Otherwise, the baby will have a stroke in the right side of the brain. And it happened in a few other babies. So the whole goal of our therapeutic advances was to prevent the babies from requiring this rescue modality, and also prevent the babies from dying. So on Christmas Eve of 1992, I got a call from the neonatal ICU to come to the bedside because they just admitted a baby that was severely hypoxemic, just like Matthew. So this baby at baseline had PO2s less than 40. So unless we could improve it, he was going to die. So while the ECMO team was priming the pump, I just asked them for 30 minutes of time. So I rolled the machine to the bedside, I connected it, and to my amazement, within 1 minute, the baby saturations have improved to 99%. And yeah, as you can see in the bar graph, the arterial PO2 has improved to more than 150. So the team then patted me on the back and they said, good job and good luck. So then I got stuck for the night because I was the only one that knew how to operate the machine. So then we went on to study this therapy in prospective clinical trials. And because of the lucky first track that we had, our staff allowed me to enroll babies into these randomized clinical trials.
So I'm going to summarize all the clinical trial data in this one slide. So back in 1980s, babies like Matthew that had persistent pulmonary hypertension had a 50% chance of dying. And half of the babies were placed on ECMO and they were salvaged. And when we published our very first multi-center randomized trial in 1997, this was done through 22 sites in US and Canada. We were able to lower the mortality risk, if I can draw your attention to the blue bar, to only 16%, all the way from 50 to 16%, a threefold reduction. The therapy was so successful that the Data Safety Monitoring Board told us to stop the trial because they said it's unethical to withhold this therapy from the placebo group. We also were able to reduce the need for ECMO support from over 60% down to 40%. So then I had the privilege of leading a second randomized multi-center trial. That's a third set of bars that you would see. So in this trial that we published in 2004, we were able to lower the mortality risk to 6% and reduce the need for ECMO support to only 10%. So this is a five-fold reduction in the risk of death or risk of severe morbidity as a result of this condition. So if I do nothing else in my career, I can always look back and say that this gives me a great sense of fulfillment by achieving these results. So I just wanted to share with you how we assess the response to inhaled nitric oxide therapy. What I'm showing you is a video clip of a 2D echo. The blue jet is a tricuspid regurgitation jet because this condition leads to right ventricular dilation. So all these babies have TR jet. We can measure the velocity of the TR jet and calculate the right ventricular pressure using the Bernoulli equation. And you can see in the bottom right, this TR jet wave is broad and occurs throughout systole. So just 2 hours after we start nitric oxide, the right ventricular jet velocity has slowed down a great deal, and you can see that the waveform is now narrow, and the right ventricular pressure has come down to just over 30 millimeters. So this therapy is highly effective. And the other way we assess the therapy is that we look at the oxygenation response, and we found that in the second trial, more than 75% of the babies had substantial improvement in oxygenation. But it still wasn't good enough for me. That means that 25% of the babies are not responding to our inhaled nitric oxide therapy. So we then went back to the drawing board, and we wondered if we introduce the therapy very early in the course of respiratory failure, whether we could make these outcomes much better. So we developed a prediction algorithm where we could predict, based on prospectively collected data, whether the baby has a 40% chance of needing ECMO or dying, or 25% chance or no chance of dying or needing ECMO support. So based on this data, we did a randomized multi-center control trial testing the effect of giving nitric oxide early in the course of respiratory failure or giving surfactant therapy, because many of our babies have coexisting lung disease early in the course of respiratory failure. So we were looking at two therapies, early surfactant or early nitric oxide. And I'm going to just quickly walk you through those results. So in the first set of data, we showed that if we gave surfactant early, particularly for babies with either respiratory distress syndrome or bacterial pneumonia or meconium aspiration syndrome, we were able to remarkably decrease the need for ECMO support or mortality risk. We were able to virtually eliminate it. So if you look at all the lung diseases that the babies would have and combine them into one group, we were able to reduce the risk of mortality or risk of needing ECMO by threefold. We also looked at the benefit of introducing nitric oxide therapy early in the course of respiratory failure, and we were able to achieve a 2.5-fold reduction in the risk of death or the risk of needing ECMO support. And then we went on to show that using nitric oxide early in the course of respiratory failure leads to a shortening of the hospital stay by 7 days, at least in the United States. That saves about $100,000 in the hospital costs. So this therapy was highly effective. So is nitric oxide going to be uniformly effective? No. There are other therapeutic targets, including sildenafil, which will inhibit the phosphodiesterase enzyme to increase the levels of cyclic GMP, or prostaglandins to increase the cyclic AMP levels, and milrinone to boost the levels of cyclic AMP by inhibiting the phosphodiesterase. So we went on to test sildenafil, and I'm going to just show you a couple of data slides before I summarize my data. And I want to share with you this data slide because I worked very hard to get a pulmonary artery catheter introduced under echo guidance in this baby that I took care of about 20 years ago when the baby came in extremis into the ICU. So what I'm showing you is the pulmonary artery pressure in the white line
and arterial pressure in the red line. And you can see right away that the pulmonary artery pressure is higher than the systemic arterial pressure, and the baby saturations were low. They were only 82%. So in this baby, I decided to give a dose of sildenafil into the stomach in a dose of 1 milligram per kilogram. And within 2 hours, the pulmonary arterial pressure came down to half of the systemic arterial pressure, and the oxygen levels went up to 97%. So this was a remarkable turnaround. And we went on to show that in randomized trials, sildenafil alone can reduce the risk of mortality in these babies to 6%, as effective as inhaled nitric oxide therapy. So if you're in a resource-constrained environment like here, I would encourage you to use sildenafil as an alternative to inhaled nitric oxide therapy. So we also use prostaglandins. We use them by either inhalational route or by subcutaneous infusion. And so, just thinking about innovating at the bedside, we modified an insulin syringe pump so that we could infuse a type of prostacyclin called treprostinil into the subcutaneous space. And I'm showing you a baby that we inserted the needle and connected to the subcutaneous insulin syringe pump. And I can also tell you that we have the cutest customers of any profession. So if even if our customers compliance, we just have to pick them up and walk them around. So this therapy is something that I've used in an ambulatory setting while the babies recover from pulmonary hypertension, and we can teach the parents to take care of this therapy at home. So I'm going to summarize my talk. I'm going to skip through a lot of the slides. So the ideal approach to treating babies with pulmonary hypertension is to ensure adequate lung expansion so that inhaled nitric oxide or inhaled prostacyclin have an opportunity to make a difference to this baby. We also want to optimize the cardiac performance because it's important to pump blood into those lungs. And then, of course, we have to choose the ideal pulmonary vasodilator. So I'm going to stop my talk because the time is up. And thank you very much for this opportunity to share my data with you. And I just want to give one conclusion statement or advice to the young people in the audience. I just learned a long time ago that success is nothing more than moving from one failure to the next without losing your enthusiasm. And that attitude has helped me tremendously throughout my career. And I hope you follow the same approach. Thank you very much. Now have the concluding comments by Professor Nandyal. Ganesh, you did a fantastic job. I have lots of questions, but it may take more like few days to answer some of these questions. But one thing I always have is what is next in the horizon for the treatment of pulmonary hypertension? Yeah. Is this mic working? Okay. Yeah, thank you for asking that question, Raj. So in the last 6 years, we started doing additional studies. We started doing additional studies, looking at autopsy lung samples from babies who die of pulmonary hypertension and bench research that we have done. And what we discovered is that in babies with severe pulmonary hypertension, those that come to the nursery and despite all of our maximum effort, they still die. Those babies are failing to develop distal microcirculation in the gas exchange segments of the lung. And they refer to our publications on alveolar capillary dysplasia. So in severe pulmonary hypertension, the physiology basically looks like alveolar capillary dysplasia, where there is failure or development of the capillary bed. And I'm excited to share with you that we have done some basic science discoveries. So we found that in severe pulmonary hypertension, the lungs are losing an important protein called JAGED1. The pediatricians in the audience would know that JAGED1 gene is mutated in the patients with Alagille syndrome. And interestingly, those patients have pulmonary arterial hypoplasia. So once we made the discovery, the light bulb went off. So we then started looking at what regulates JAGED1 levels. And we found, to our amazement, that the enzyme system that we refer to as AMP kinase system, which is interestingly downregulated in patients with diabetes, actually regulates the expression of JAGED1. We're really excited about this finding because metformin, which activates AMP kinase, also increases the JAGED1 levels and completely restores the capillary growth in this developing lung. And we also made a small synthetic peptide from JAGED1 protein, which has 130 kilodaltons, and we played with it. We made a small 28 amino acid peptide, the active fragment of JAGED1. And we started testing it in animal models, and giving that peptide was enough to restore the lung vascular growth completely.
and we could probably use it in alveolar capillary dysplasia also. Just like we did not do 30 years ago, we're not patenting these concepts because we want to make these therapies available at the bedside. And so we're excited about starting the clinical trial with metformin first, and then eventually developing our active fragment of jagged-1 peptide as a therapy for pulmonary hypertension. Thank you for this opportunity to Thank you share very with you much those results. to the chairpersons and to Professor Kunduru for being part of the proceedings. Thank you very much, gentlemen. Thank you, sir, Yeah. for your comprehensive sessions. Thank you. Thanks a lot. That brings us to the end of the proceedings. We'd like to convey our sincere gratitude to the chairpersons and to Professor Kunduru. Ladies and gentlemen, we move on to session number 8. That is titled Dr. T. Raviraju Excellence Award Oration. This has 3 segments. The first segment would be introduction of the oration, followed by introduction of the orator, conferring the oration protocols, and then we'll have delivery of the oration, and finally the closing comments by the chair. With these words, may I have the pleasure of inviting the chairpersons of this oration. Please welcome, in the order of appearance, Professor Buchiraju Garuda, Chairperson, Centenary Celebrations Committee, Andhra Medical College, and he is the Additional Director of Medical Education and Principal, Andhra Medical College, Visakhapatnam, Andhra Pradesh. Joining him as the co-chair is Dr. Bush Kaburu, Associate Professor of Psychiatry and Behavioral Medicine, Virginia Tech Carilion School of Medicine, Roanoke, Virginia, the United States of America. I'd also like to request the august presence of the orator, Dr. R.V.S.S. Murali Krishna, to kindly join the proceedings on the dais. Good afternoon, everybody. Now the next is on Professor Raviraju Excellence Award. Actually, to say, Professor Raviraju Excellence Award is supported by Dr. Prasad Chalsani of 1981 batch. As you all know, Professor Raviraju doesn't need any introduction, but still, Professor Raviraju is our teacher. When we were postgraduates, he was the first person to establish nephrology department at Andhra Medical College and to start the hemodialysis and peritoneal dialysis in the early mid-80s when we were PGs. And he was also instrumental in hemodialysis program in the state, which actually now is seen throughout the country, and also the Javandan program for, and also instrumental both at when he was Director of Medical Education in Hyderabad to initiate Javandan program both in the combined state and later on also in divided state of Andhra Pradesh. He was also superintendent and principal of Andhra Medical College, Director of Medical Education, and Honorable Vice Chancellor of YSR University of Health Sciences. He was also one of the few from Andhra Medical College to be a president of any national body, and presently is Pro-Chancellor, Apollo University, Chittoor, Andhra Pradesh.
He was also recipient of DSc from Sri Chandrasekendra Saraswati Mahavidyalayam Kanchipuram, and also recipient of Sardar Vallabhai Award from the NBE and the Lifetime Achievement Award from the Indian Society of Nephrology. Thank you, one and all. It's my pleasure to introduce Dr. Murali Krishna, and he's alumni of our Andhra Medical College batch of 1965. And Dr. Murali Krishna, he's very well respected, highly regarded psychiatrist from the state of Oklahoma and Oklahoma City in the United States. And he is considered as the community's ambassador and founding president and board member of the Arcadia Trails Integris Center for Addiction Recovery there. And he established Dr. Murali Krishna Family Eliminate the Stigma Award. And he's a wonderful human being. And I got to know him in the last 3 years over the COVID, and we are giving the CME programs. He's a man of passion, compassion, and intelligence. And he's well sought all around in the Oklahoma State and around the country for his expertise. Whenever there is any calamity, mass shootings, or any kind of a mental health crisis, he's always invited, and he's one of the famous TV personalities there. And he's an expert in emotional wellness, the mind-body-spirit connection, and how each influences the other. And he was given the prestigious award from the American Psychiatric Association, the Distinguished Life Fellow. And he wrote an inspiring book, Vibrant, to heal and be whole from India to Oklahoma City. And it's our privilege. And thanks for Dr. Murali Krishna. Ladies and gentlemen, may I request the chairpersons to kindly present the oration protocols, and they'll be joined by Professor Ravi Raju, Professor Radha Ravi Raju, and Professor Prasad Chalasani. May I request Professor Ravi Raju, Professor Radha, and Professor Prasad Chalasani to kindly join the proceedings on the dais. It's one of the most historic moments. Professor Radha. Yeah, Professor Prasad Chalasani is here. He's been Professor Ravi Raju's student. Yeah. And Professor Radha. We have the medallion, the memento, the plaque, the citation. Yes. It's great. It's over to Professor Murali Krishna. Thank you very much. It's quite an honor to give the oration that's named after Professor Ravi Raju Garu, who is a legend, living legend. And if you look at his, there is a 55-slide presentation about his accomplishments, and that's breathtaking. And I had the opportunity to look at it. Every one of you should look at it. Dr. Ravi Raju Garu, I am giving you my book, Vibrant, to Heal and Be Whole, in honor of you. Thank you very much, sir. I appreciate your contribution. Thank you so much. It's one for the library and one for Dr. Bichiraj. Thanks. Prasad Garu is a wonderful leader in the United States, AMCANA, and he has recharged, regenerated the enthusiasm of all the graduates. So please give a big hand to Prasad Chalasani. This is the first day I learned that his batch, I used to call his batch Prasad Chalasani batch, but I heard that there is a Miss Andhra Pradesh here, Vijaya Origanti, stand up. That's her batch now, as of today. So Vijaya and I had a chance to work with a project for AMCANA last few months, and a brilliant lady, a very creative, intelligent, knowledgeable, with wisdom.
And the statement you made today is beautiful, Vijaya, that all the gut microbiome is an evolution of the consciousness. And I would go further to say that the entire body and its physiology in illness and wellness is an evolution of our consciousness. And maybe we can add the word conscience also. Thank you. I'm deeply honored for this privilege of speaking today. And normally I speak for an hour. And at the United States, they gave me the last talk. So usually people want me to talk more, so I talk for an hour and a half. But I'm going to give you just the headlines today, because only 15 minutes or 10 minutes, whatever left behind. And I want to give you some important message. And that message is going to be profound from my standpoint, and you can probably relate to it at some point, because I wish I planned all the career that I have evolved into. I did not plan it. It happened to me. There's an unseen force working at all the time. And I want to share that story with you. But before that, I'll share a joke with you. Anybody object to a good joke? Nobody objects it, right? There was once a waiting room of a multi-specialty clinic. There are about 30, 35 patients waiting, reading newspapers and magazines and looking at their iPhones. And these doctors are wonderful doctors. Unfortunately, they have a front desk lady that manages the appointments, welcomes the patients, but she does not have any respect for the privacy of the patient. In the US, we have HIPAA laws. She violates every HIPAA law there is. And so one day, this patient comes in, a gentle human being, goes to the front desk, and this front desk receptionist lady, she's tall, broad-shouldered, somewhat masculine in her voice. With a loud voice, she says, "Mr. Jones, you are here to have your evaluation of impotency, aren't you?" Loudly. Everybody drops their newspapers, they're stunned. Mr. Jones was stunned for a minute, but he regroups himself and says loudly, "No, ma'am, I'm here to have sex change surgery from the same doctor that did yours." The reason I tell a joke or two, silly joke, is to really get your circulation going up. Your circulation went up by 22% from the top of the head to the tip of the toes. Who is saying that? University of Maryland, Department of Cardiology, with extensive imaging studies, that when you laugh, when you smile, when you have a happy thought, your circulation goes up automatically. And multiple other things happen. If you're angry because the meeting is a few minutes late, guess what happens? Your chance of having a heart attack goes up by 230% in the next 2 hours. Pure research. And our human mind and the body work all the time together. But that's not all. There's an unseen power operating within ourselves, around us all the time. And maybe we have a chance to learn how do we access that. I'll give you the story of my life briefly. I was an average child in an average family, middle-class family. My father worked for the government, roads and buildings department. We traveled around the state. He was so strict that he was transferred every year until we found a base in Kakinada, where we stayed for several years. I had two sisters, one older, one younger. My mother was the glue that kept our family together. She had only 5th grade education, but she was intelligent, loving, caring. She fed us, she clothed us, she gave us all the love that we needed. She made us do homework. As soon as we came home, gave a wonderful glass of limeade, homemade limeade, lemonade, and a snack. And she taught us how to sing, how to talk, everything. She was such a brilliant lady. So the only thing I was good in as a child was math and running fast, because as a short boy, that's the only way I could get away from the bullies. And my life was one of play on the streets, cricket, football, table tennis in the weekends with my cousins. And it was a happy-go-lucky life, and only passion I had was constructing things with a mechano set. That was my passion. I used to build trucks and planes, and I used to dream about maybe build spaceships one day. And I thought I was going to be an engineer. That's what I was interested in, building things for the future. And it would have happened probably, except but at the age of 9, my loving mother suddenly stopped what her normal being was. She was stuck in bed one day when we came from school, and she was staring into space,
and that continued day after day. Her life is stalled from being able to help us, from being able to nurture us, and she was basically became more like a living person that's like a vegetable. And within the few months, she started realizing that whatever is going on with her is also affecting our lives. And the society did not understand. They ostracized her and indirectly us. And we saw her suffering, and it was the most painful thing I've ever seen. So one day I came home from home, and I found her in the backyard setting fire to her sari. And I quickly went and put off the fire. And I was so scared that she's going to kill herself. She felt that she was a burden to us, that we'll be better off if she died. Because in the last few months before that, we exhausted all the funds we had. We took her from place to place to get a treatment. She could not get any better. And then finally, one early morning, she woke up. She walked to the tributary of a river nearby, and she proceeded to drown in that. And luckily, I was a little short boy, ran fast, caught her, and she would have died, and I would have died along with her. She realized that. She pulled me out, came back. We came back with the wet clothes back home. That was probably the most momentous time in my life. That's when I changed my entire life plan. It's almost like it's written for me. I wanted to find out what's wrong with her. I know that she is not possessed by an evil spirit like many people thought, but I did not know what was wrong with her. So I studied science, and I did a lot of work on trying to see how I can become a doctor. And I did not know the name psychiatrist at that time. And I came to Andhra Medical College, Visakhapatnam, 1965. Professor Raghunathan was the principal, and he and I used to have conversations. He took my cause and tried to find some new treatments. We used to advise the local doctor in Kakinada, where she was, and find some relief. So my quest to know what's going on with her led me to quit internal medicine, general medicine residency here, and go to England, where I specialized in brain and behavioral sciences, and then went to Oklahoma City, where I did my further residency and training, and became the chief resident and a psychiatrist there. And I learned everything that could be learned from the standpoint of a psychiatrist, studying the mind and the brain, and diagnosing mental illnesses, treating them, and gave the utmost care that I could give, comprehensive care. I treated each patient like I'm treating my own mother, gave enough time to them with compassion and love. And then I became the chairman of the Department of Psychiatry. I gave some talks on stress management, I taught them what I learned. There were 70, 80 corporations that invited me to talk, and I became pretty well known for giving stress management type of talks and mind-body-spirit connection. Just at that time, the science was evolving. Dr. Herbert Benson from Harvard was discovering the relaxation effect. That he was the first one that scientifically proved in his own lab, a cardiologist, about the effects of what happens to your body, your heart, your lungs, your blood pressure, and your aging process from the lab standpoint. And Kabat-Zinn was exploring the same thing from the standpoint of mindfulness. So science was evolving rapidly around prevention. What can we do to minimize illness? What can we do to proactively develop resilience in us? And so I picked those topics and explored them further and started teaching them. I was elected as chief of staff at St. Anthony Hospital, which is a hospital in Oklahoma City, oldest hospital. First time a non-white person was elected. I was unanimously elected, so I couldn't refuse it. About 800 medical staff. And by the time I was elected, I did not have any leadership training, except being a ping pong champion at AMC in 68 or 69, 2 years, table tennis champion. I didn't have any leadership training of any kind. And within a few weeks of my being elected chief of staff, something very, very major happened. And that has changed my life. The 1995, April 19th, Oklahoma City bombing happened. That is Alfred P. Murrah building in Oklahoma City, where a person by the name Timothy McVeigh in a Ryder truck brought a big bomb and exploded that building, killing hundreds of people, including children.
and injuring thousands of people in the surrounding buildings. And that changed my life because all these patients, which is a few minutes away from the bombing site, came to my hospital. And I was put in the leadership position of coordinating their medical care, surgical care, putting the doctors and the nurses and other efforts together, putting the community together, because there was first aid from Red Cross and from CIA was there, FBI was there, the National Guard was there, and all the other hospitals, doctors were trying to come there. It was a giant chaotic scene, but beautiful thing was happening, that is, people volunteered to help. People came from all parts of society to come and help people. Not only the medical, surgical things. There are people that lost their eyes and half the face and blown off. And these people are all taken care of with beautiful love and healing and compassion. And that was a momentous time for me and for my city of 1 million people. First time a domestic terrorism act has happened. All the media first time covered it live. CNN came, New York Times, Los Angeles Times, the BBC, and various other media from TV, newspaper. And they were showing all these brilliant healing efforts being done by every sector of society. And by the time the federal government from Washington sent us supplies, every supply was taken care of. And that was amazing sense of healing that happened. But that indirectly gave me an opportunity to put things together, to help people, to coordinate things together, to talk to people, to negotiate, and to compromise, and to get things done. And that training was enormously beneficial as I went on to the next phase of life. The third night after the bombing happened, I was working day and night. I was coming to the basement of the hospital where my car was parked, midnight. I was tired, about to go home and have a few hours of sleep. That's when Dr. Phil Green, a psychiatrist, very well trained at the Meninger Clinic, he stopped me in the parking lot. He said, "Murali, I've known you for several years. I want to know one simple question. What makes you so good?" I said, "Phil, I just work hard. I don't think I'm that good. I'm just as any other person." And he said, "No, there's some reason why you're able to put together a group of 11 doctors working with you, and they do what you want them to do, and you're able to do all these things at this hospital with 800 doctors. There is something about you that's good about you. Oh, please tell me." I said, "No, I don't think there's anything special. Maybe I work hard." So I went home, I was tired, and my wife has a dinner. I ate the dinner, fell asleep, and suddenly, after an hour and a half or two, woke up. Like a light bulb went. It said, "Dummy, you're not good just because you're working hard. You became good because you learn how to connect with the suffering human being, how to connect to their pain, to their suffering. And that's what you learned from your mother. It is not something because you're intelligent, because you're hardworking. There are more intelligent people than you could ever have your entire life. There are people that went to better universities than I could ever aspire to go. The people that are born with a lot more knowledge and wisdom than I could ever aspire to have. But that one simple thing that I've seen with my eyes from my early childhood that has taught me how to connect with each and every human being that I'm in front of at the utmost level. So that's the greatest gift she has given me. From that moment, my life changed. Until that time, I was taking good care of patients. I was getting elected as chief of staff. I was having all these accolades about bombing responses. But I said, I want to now not focus on my career. I want to focus on what can I do utilizing the strengths and the gifts given to me by the unseen power. What can I do to make this community better? What can I do to help these people? And what can I do to make each of these organizations work together to get things done? So one of the first things I did was, there were not enough psychiatric beds. So I teamed up with a young businessman by the name Clay Bennett and built the 4th floor of the hospital with about 75 psychiatric beds. And at no cost to the hospital, the funds were raised with the help of Clay Bennett and the community.
That's the first mini project we did. It was overwhelmingly successful. So pretty soon, I was elected as a county medical president. Now we have 1,350 doctors as our audience. I said, let's do something good for this community, and challenged my board. And at the end of few months, we decided to do something for the uninsured. 1 out of 5 people in my hometown there are uninsured. They don't know where to go and they're hurting that day. America is a rich country, but you'll be surprised to know there's so many people that don't have access to health care. It has poverty from the standpoint of health access. If you have insurance, you're fine. If you don't have insurance, even doctor's office will not give appointment to you. So they go to the emergency room and they wait for hours and hours, and they get some evaluation done, sent home without no follow-up treatment, and it's very, very poor care. So I asked doctors, you are going to Nicaragua, Mexico, and some of these islands and very, very remote places to give free care for a camp for a week or 2 weeks. You call it a missionary work. In your own backyard, you have people that are hurting. Why can't you help them? And so they said, Dr. Krishna, they call me Krishna, when we go there to do these spiritual work overseas, we have tremendous satisfaction because we don't get any money back, but they come with their gratitude and with flowers, and we connect with each other, and they get some healing done, and we'll never get sued. So they were afraid of malpractice suits. That's what I realized. Stanley Pawlowski, the neurosurgeon, a friend of mine who was president of the American Neurosurgical Association, he told me, Murali, get some legislation done to protect the doctors from any liability. You'll be surprised. I'll come there and work for you and help you, and many other doctors will come forward. If you take away the liability, the scene will change dramatically. So I worked diligently going to the legislature. I never entered the legislature before, talking to each legislator one-to-one, sometimes 30 minutes, 40 minutes, 1 hour, 1.5 hours. In the beginning, I did not have any traction, but pretty soon the local newspaper that covered the event, the bombing event, heard about the story, and they came and did a story about what I'm trying to do. Then my recognition went up in the legislature. At the end of 8, 9, 10 months, whatever time it took, we were able to pass the legislation called Senate Bill 930 to give total protection to all physicians and their health staff and nursing staff if they are giving the service out of the goodness of their heart. And that bill passed 99-1. So we are about to celebrate. Thank you, thank you. But not so fast, because the governor of Oklahoma, Brad Henry, somehow decided after he went on a trip with some lawyer buddies to South America that he's going to veto the bill. I said, how can you veto a bill if it passed 99-1? They said, yes, we can do that. And so at that point, an angel appeared in my life, and she is the pediatrician of the governor's children, and she sent the grandmother who brought the children to the governor's mansion, and she got the thing done. By Monday, the governor called me and said, I will sign the bill, please come and watch it. So since this bill passed, a revolution happened in Oklahoma. Uninsured can get care through 22 free clinics. We have over 250 doctors of all specialties volunteering, giving complete free service, free of charge. There's not one liability case in 18 years, let alone filed, let alone one. Thank you, thank you. I just want to give the story to you to drive home the message that we as physicians have tremendous inside power to convince, power to present, conceptualize, visualize how the world should be. And then we have the power to implement it by persuading people, putting people together, and getting things done. And a great change can happen in each community by putting your heart into it. The Arcadia Trails Addiction Center, Dr. Bush was talking about, it is a 12-year project, started in my home with 3 other community leaders in a 4-hour dinner. We decided we want to have the world-class addiction recovery center. None of us were rich. We didn't know how to get $35 million, but we worked hard.
And it was done 12 years later. It's a thriving, wonderful, world-class addiction recovery center, 65,000 square feet center at the cost of $35 million, fully paid by donations from 250 individuals and foundations. And we are proud to say that Betty Ford Foundation came and said this is the best facility in the country, and they're now partners with. They want to be partnering with us. They're actually running the show of that beautiful facility. So I want to share with you the gifts that are given to you and to me are finite, limited. In a matter of few more years, I'll be losing my memory, my eyesight, my ears. I won't be able to do anything I have been doing so in the last 35, 40 years. So why not give them away? And you may not even realize how much power you have inside of you. Each one of you is like an atom bomb ready to explode. Each one of you, you are the pillars of your communities. People listen to you. Try to find out what inequities are there. How can we make this world better from health perspective, from community perspective, from access perspective? Miracles will happen if you put your heart to it and complete yourself to that project. It won't happen until we activate that. For me, it's the unseen power that activated without me planning for it. And I'm sure if you look at your own lives, you'll see so many events that have shaped your life in a beautiful way. And I'm so grateful for what the good Lord has given me and our family, in spite of the many challenges we've had. And now I have a total understanding of my mother's suffering. She would have suffered if she knew what's happening because of her suffering. So many thousands of people are benefiting today. I finally had the complete understanding about her suffering, and a new purpose has started in my life once I realized that. So I just want to share that with you, and I'm not any more wiser than anybody else. I just followed what's being given to me. The meaning of each event and meaning of each human being that's in front of us is so profound. If we just open our eyes and look at it, the answers will come and our path forward will come to us. May God bless you with the very best in life. And thank you for all you do. Anywhere I go to Andhra Medical College, graduates are the best empathy, the best rapport, the kindest and the compassionate people, and it's amazing. Several people, I can name several people that I went to several communities and got feedback in the United States. Anywhere you go, AMC graduate is behind beautiful work that's going on. Thank you so much, Dr. Raviraj Garu, for all the wonderful work, and we are so proud to be back here with all of you. God bless you. Thank you. Thank you, Dr. Murali Krishna Garu. A wonderful oration and fit for the Dr. Raviraj Garu, this thing. And very inspiring. I don't have any questions, but appreciation. You being as a servant leader and a lot of empathy that you are reflecting. Thank you so much. Thank you very much, ladies and gentlemen. That brings us to the end of Dr. T. Raviraju Excellence Award oration. We thank the chairpersons and the orator for sharing their knowledge base with us. We move ahead to the last academic deliberation that features for a time of 20 minutes, 15 minutes for the presentation and 5 minutes for the chairperson's observations. Ladies and gentlemen, as the stage is being reset for the last session, we just have enough time to mention at the end of this session, we'll have the felicitation of the Scientific Committee of Andhra Medical College Centenary celebrations. We'll just have a snap with Professor Murali Krishna, Professor Radha, and Professor Raviraj. Can we have the official photographer here, please, at the backdrop? But I think Professor Buchiraju is going to play the role to snap his teachers. Yeah. If we could just thank you.
Thank you very much. We move on to the last session that features a 15-minute lecture followed by 5 minutes of chairperson's observation. Please welcome in the order of appearance Professor Bhavaraju Subbarao, former Additional Director of Medical Education and Superintendent MGM Hospital, Warangal, and former Vice Principal of Andhra Medical College, Visakhapatnam, and Guntur Medical College, Guntur. He's been the former head of the Department of Neurosurgery at the Andhra Medical College as well. Currently, he serves as Director General at Gayatri Vidya Parishad Institute of Healthcare and Medical College, Visakhapatnam. Joining him is Professor Sitharamaiah Nagula. He is a Senior Consultant Gastroenterologist, Medical Director at the University of Maryland Charles Regional Medical Center, La Plata, at Charles, Maryland, the United States of America. May I request the chairpersons to kindly take over the proceedings and introduce the speaker and have the proceedings. It's my pleasure to introduce an nonagenarian amongst us. Born in Andhra Medical College in the year 1951. 9 years or 10 years senior to me, whereas I belong to 1960 batch. Dr. O.A. Sharma, unfortunately, he couldn't make the trip, and we will have an audio clipping going on. I request all the participants in this seminar to pay rapt attention, because physically he is not in front of us. He did MBBS in 1951 of Andhra Medical College. He had a distinction in ophthalmology. He stood first in his batch. He was an additional director, Medical and Health Services, professor in Osmania Medical College. He was a superintendent in the Chest Hospital, Erragadda, Hyderabad. He served in Iran and Saudi Arabia. He instituted several orations and liberally donated to various organizations. Ladies and gentlemen, I invite your attention, please. Thank you. Can we have the audio, please? The technical team? We are only having the video, not the audio. It's a recorded video presentation of Professor Sharma. Mr. Balu, if you could please help us out. Thank you. Okay. Go ahead. इसको हिला दिया. अरे यार ये उधर से कंट्रोल कर रहा है. अरे बाप रे. ఇక్కడ కంట్రోల్ అక్కడ ఉందా? उधर भी. Okay.
Friends, सर्वे जना सुखिनो भवन्तु. समस्त वैद्य सुखिनो Can you increase the volume, भवन्तु. please? వందేళ్ల కిందట కల్నల్ ఆండర్సన్ ఈ లోగో డిజైన్ చేశాడు. నేక్ విత్ నిమీస్ అంటే moderation should be adopted in everything in life. Miti hai ati hani. Miti hai ati hani. డాక్టర్ కి రోగి నారాయణో హరి. వైద్య డాక్టర్ కి రోగి దేవో భవ. ఇప్పుడు ప్రముఖులు నన్ను ఇక్కడికి పిలిచారు. నేను కృతజ్ఞుడిని. డాక్టర్ రవిరాజు, డాక్టర్ బుచ్చిరాజు, డాక్టర్ శశిప్రభ, డాక్టర్ వెంకటేశ్వర్లు అందరికీ నమస్కారాలు. స్టూడెంట్స్కు శుభాశీస్సులు. సర్వే జనా సుఖినో భవంతు. My respects to my teacher. In 1945, in British rule, I was selected for MBBS course in Andhra Medical College, Visakhapatnam. Our batch consisted of 54 students. In surgery class, famous Dr. L. Suryanarayana used to take attendance prior to the lecture by Professor M.B. Ramanamurthy. పేర్ల దండకం చదివేవాడు. ఆంజనేయ శర్మ ఓ, బాలపరమేశ్వరరావు ఎస్, అప్పారావు డిఎన్, అప్పారావు ఎంసీహెచ్, చంద్రమౌళి ఎస్ ఇంకా ఉన్నారు. వెంకటరత్నం యు. వీళ్ళందరూ మా క్లాస్మేట్స్ అండి. డాక్టర్ చౌటాకట్ భాస్కర్ మీనన్, ప్రొఫెసర్ ఆఫ్ పెథాలజీ with a pipe in his mouth was the principal Andhra Medical College in 1945. He gave us a lecture on myocardial infarction. Next day, he succumbed to myocardial infarction in the airport in London. His pipe killed him. Tobacco was the culprit. Now, as regards our study, in the pre-registration course 6 months, Mr. Krishnamurthy was a lecturer in physics. Dr. Iraq, lecturer in zoology, is comparable to KG class. They gave us parental affection. Now, the preclinical departments, namely anatomy, physiology, and biochemistry, were housed in buildings in the southeastern side of the hilly terrain. The clinical departments and teaching hospital occupying the northwestern side of the hill. Now coming to the Department of Anatomy, dead bodies glittered. మనస్సులో యమధర్మరాజు ఆయన దూతలు కొలువు తీరినట్లు భావన ఏర్పడింది. ప్రేతలేఖంలో
రేతకొడి జ్ఞాపకం వచ్చింది. చుట్టూతా దుర్వాసన, కంపు, stench ప్రబలియున్నది. House of the dead with the pleasant noise of dissection instruments prevailed in the surroundings. It is to be emphasized that the medical student should dissect the body parts holding the scalpel and pair of torches in his hand, not merely watch somebody else doing the job. We were indebted to Professor of Anatomy, Dr. Matthews. Dr. P. Sitaramma Rao was a doyen assistant professor. Department of Physiology, Sharir Dharmasastram. I am grateful to Dr. Mrs. Lazarus, Professor and maternal benefactor. Dr. P. Brahmai Shastri was a stalwart in physiology doing research work. Dr. C. Sitaramaya, an intellectual scientist, was an assistant professor. కప్పలను కోసి శాస్త్రం నేర్చుకున్నాం. ఆ కప్పలకు కూడా రుణపడి ఉన్నాం. డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ బయోకెమిస్ట్రీ, డాక్టర్ నారాయణ మీనన్ ఎంబీబీఎస్, అక్ష నారాయణుడే. గురువు గౌరవమూర్తి, విద్యార్థి వినయమూర్తి. గురవే నమః. క్లినికల్ సబ్జెక్ట్ అంటే ఇక శవాలు కప్పల అధ్యయనం తర్వాత బ్రతికి ఉన్న ప్రాణుల దగ్గరికి వచ్చాము. డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ ఫార్మకాలజీ, ధన్వంతరి దగ్గరికి వచ్చాము. లయన్ డాక్టర్ ఈశ్వరయ్య, ఇన్కార్నేషన్ ఆఫ్ లార్డ్ ఈశ్వర, గ్లోరిఫైడ్ మెడికల్ మ్యాన్, భేషజ బిషప్, professor, a walking encyclopedia in this subject. I worship him. I have great regard to my professor. Department of Bacteriology, Professor M.G. Pandalai authored a book in this subject. Department of Medicine, Dr. T.K. Raman, our God of Medicine professor. Dr. M.D. Anantachari, M.D. gifted physician. We see in the Hindu in memoriam his photo, Divangutalaku Divya Nivali. His grandson made in grey, and they gave the respect. They give the respect every year. Now in 1940, Dr. Kutumbaya కుటుంబాలకు వైద్య సేవలు అందజేశారు. వసుదైక కుటుంబం. వైద్య డాక్టర్ కోదండరామయ్య గారు తన కోదండం విజృంభించి ప్రజల మన్ననలు పొందారు. ఆయన గుంటూరు వాసి. డాక్టర్ విఎస్ రఘునాథన్, డాక్టర్ జివిఎస్ మూర్తి were professors and reputed physicians. Dr. G.V.S. Murthy, our Reverend Professor, introduced me into MD General Medicine, and my friend Dr. Bala Parameswarrao into MS Neurosurgery. Major Sean, an American, was Professor of Medicine in 1950. Dr. S. Pinakapani, Sripada Pinakapani was his assistant. Pinakapani antundevaru. He was not only Doctor of Medicine MD, but Doctor in Music MD too. Forensic Medicine, Medical Jurisprudence,
Dr. I. Bhushan Rao was the father of the department. తర్వాత దిట్ట DJ రెడ్డి ఎడారెడ్డి చెయ్యి. Department of Pathology. Pitamaha Dr. Govinda Reddy was a strong pillar of the department. ఆయన అల్లుడు డాక్టర్ భాస్కర్ రెడ్డి. భాస్కర్ రెడ్డి కుమారుడు ప్రపంచ విఖ్యాత చెందిన డాక్టర్ బి నాగేశ్వర రెడ్డి. డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ ట్యూబర్కులోసిస్ డాక్టర్ భావనారాయణ, డాక్టర్ పి కోటయ్య వినుతికెక్కిన బిషక్కులు. డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ సర్జరీ పితామహ డాక్టర్ ఎంవి రమణమూర్తి గారు, డాక్టర్ దయానందరావు, డాక్టర్ సుందరరామూర్తి, డాక్టర్ కేజీ కృష్ణస్వామి, డాక్టర్ సిఆర్ రాజగోపాలన్ శస్త్రచికిత్స నిపుణులు. డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ ఎనస్థీసియా డాక్టర్ గౌరంగరావు, మై సెల్యూట్ టు హిమ్. We used to recline on the stretcher brought by patients to the department, and he used to funnily say the punishment is bilateral orchidectomy. Here no store department. Dr. Pinnamineni Narasimharao garu నిపుణులు. ఐ డిపార్ట్మెంట్ డాక్టర్ ఎస్ఎన్ గంజాయి వెలుగు ప్రదాతకు కృతజ్ఞతలు, నమస్కారములు. ఆ రోజుల్లో శుక్లం తీసేసేవాళ్ళు. ఇప్పుడు ఇంట్రాకులర్ లెన్స్ పెడుతున్నారు. స్కిన్ అండ్ వెనేరియల్ డిపార్ట్మెంట్ డాక్టర్ రంగయ్య, gifted teacher and affectionate elder. He used to say, syphilis, a moment with Venus, long time with Mercury. He used to say, a moment with Venus, long time with Mercury. In those days, in 45, 47, we were giving mercury, arsenic, and bismuth as a treatment for syphilis. Now we have the boon penicillin. Department of Obstetrics and Gynecology, Dr. Mrs. Badrappa in Shire. My regards to her. Dr. Francis, lecturer in obstetrics. The cry of the baby is the bomb of the obstetrician. Such was their authority in the subject. Then dental department, Pannu Dvijanmam. Dr. Raju taught us dentistry. Raju used to function as chief invigilator in all written examinations. He was a strict disciplinarian. ఎందరో మహానుభావులు, అందరికీ వందనాలు. మై kudos to them. వారికి ఖ్యాతి, కీర్తి, ప్రతిష్ట, గౌరవం, శోభ, యశస్సు, టీవీ. సర్వే వైద్య సుఖినో భవంతు. మీరందరూ వచ్చారు, నాకు ఆనందం. మీకందరికీ శతమానం ఉపరి భవతు ఆయుః. శతమానం ఉపరి భవతు ఆయుః. Over to the chairpersons.
everyone. Would you agree with me? What a beautiful narration by our senior alumnus. He is 94 years old. What a narration, what a memory he had, what a respect he has showed towards the teachers. It's amazing, amazing. The topic is respect to the teachers. The respect to the teachers is very ancient as our Vedic period. We all know Guru Eva Param Brahma. The teacher alone is Param Brahma. And we experienced during our time in our medical schools, what we learned from the teachers, the sympathy, the compassion, the bedside manners, above all, the technical and the teaching skills, patient care. So we really owe all what we have today to our teachers and to our institution. That's the reason why we're celebrating our 100th year of our mother's institution. Same way we need to celebrate our respect, our honor to all our teachers from all our batches. We owe everything what we have to them. That's the very, very important to remember that. And also, if you go to the Vedic period, we can bring some comparisons. Guru, what it means is, Gu is ignorance, Ru means remover. So it is the ignorance remover, it's Guru. And equally important is, we always say Acharya. Acharya is the one not only teaches you, but practices what he teaches you. Acharya. So he puts in Acharana. That's what Acharya is. So there's a difference between Guru and Acharya. We always have our Acharyas. They really taught everything, and we put them in the practice. They put them in practice. Not only they teach us, and also they practice the compassion and bedside manners and all the clinical skills to us. So that all means about Acharya is. Same thing we can say, just I want to go a little more, little deviation just for a minute. We always also call Muni and Rishi. I'm sure you remember that. Just like a Guru and Acharya, Muni and Rishi. Muni is the one that comes to a Siddhi state just by themselves. Okay. Just like Guru is only for himself. Here Siddhi, Muni is for themselves, but Rishi is not only he attains that Siddhi state, but teaches you, helps you to attain that stage. So there is a distinction between Muni and Rishi. So same way, Guru and Acharya. So we are always blessed with our Acharyas at our institution. So we owe everything what we have. We all have to pay respects to all our teachers. The younger generation may not have this particular concept of respecting the teachers and elders. That's what I want to convey to all our younger generations. Do not ignore, do not forget about not only respecting the teachers, also respecting your elders. Thank you for this opportunity. I love one and all, and I don't want you to stay in between you and the meal. So I'll take it. Thank you all. Thank you very much. Ladies and gentlemen, I'll request the chairpersons to kindly stay on. We have a presentation of gratitude to Professor O.A. Sharma. We believe since he is not with us physically, his children are here is what we were given to understand. Is anybody here from Professor Sharma's family? May please come on to the dais and accept the honor being conferred from the scientific committee. Okay, I believe if there isn't a representation from Professor Sharma's family, we will pass it on through the proper channel which reaches him. Okay, I would like, I think, yeah. Okay, so I think probably you'd... He is an example of Acharya for us, Dr. Nagul Sitaramaya sir. He is behind the modern obstetric unit, which we are running on. And the other help which he is doing is the cancer screening. He is supporting the hospital institution. And through him only, we got another donor for the hysteroscope who donated recently, Dr. Kairam and Hema. Thank you, sir. Thank you very much. That brings us to the end of the academic deliberations. And Professor Venkateshwar Lu
K, the chairman of the scientific committee, would accept it on behalf of Professor Sharma, and that will be passed on to him through the proper channel in due course. Thank you, gentlemen, for sharing the proceedings of this last session. May I request Professor Venkateshwarlu to kindly have his concluding remarks, and then we'll move on with the ceremony to honor the scientific committee. On behalf of the scientific committee, I profusely thank all the speakers who have given excellent presentations, and more importantly, sticking to the time schedule that is prescribed to them. I also thank all the chairpersons who are kind enough to have been present here and then making the presentations lively. And not but the least, I thank all my committee members, volunteers, and all the audio projectionists who gave an excellent presentation of the entire, without any hitch, including the last one, the audio presentation. I again thank you all. Please join us for lunch. Thank you. Ladies and gentlemen, may I request you to kindly stay back for the next 5 minutes. We have the felicitation of the scientific committee. May I request Professor R. Shashi Prabha to please join the proceedings on the dais to honor the scientific committee. May I request the members of the scientific committee to please join us. I would invite Professor Shashi Prabha to kindly join us. Professor Ravi Raju, Chairman of the Centenary Celebrations Committee. Professor Buchi Raju. I do not know if Professor Buchi Raju is around. Okay. The first presentation is for Professor K. Venkateshwarlu, Chairman, Scientific Committee. He has brought in a twin hall, 18 lectures and orations put together in a short span of time. And we've had some very lively moments. Thank you very much, Professor Venkateshwarlu. He is being felicitated by Professor Shashi Prabha and Professor Ravi Raju. May I invite the co-chair, Dr. Ram Mohan Kairam. Dr. Kairam, if you are in close proximity and this important piece of information reaches you, it will pass through the right channel. Dr. B.S. Krishnamma. Yes. Professor Krishnamma, it's a pleasure seeing you again. I'd like to invite the convener, Dr. K.A.V. Subramaniam. Dr. Subramaniam, please join us. Yes, and he was the flow coordinator for Hall A, head of the Department of Endocrinology at Andhra Medical College, and he is currently heading the department there. Dr. A. Bhagyalakshmi, she is the co-convener, who has been here with us as the flow coordinator in Hall A, Professor Bhagyalakshmi. I'd like to invite the co-convener, Professor Isakuvalli Vani, who has been the floor coordinator in Hall B. If she's here with us physically, may I request her to kindly join us and accept the honors. Professor Isakuvalli Vani. I'd like to invite Dr. A.P. Naveen Kumar. Okay, so she is just in the midst of completing her academic commitments in Hall B. I'd like to invite Dr. A.P. Naveen Kumar. We will pass it on to Professor Vani through the proper channel. May I invite Dr. A.P. Naveen Kumar? Okay, so we'd like to convey our gratitude to Professor Shashi Prabha for being kind enough to join us in the presentation ceremony along with Professor Ravi Raju. Thank you very much. So kind of you. And to Professor Venkateshwarlu for putting in a stimulating academic program. Ladies and gentlemen, we'll now have a short break for lunch.
And post-lunch, we'll have a cultural program here coming up. And then in the evening at 6 p.m., we have the valedictory ceremony of Andhra Medical College Centenary celebrations. And then we'll have the AMCANA cultural night that will feature the Academy of Johnny and his troupe. Thank you very much, ladies and gentlemen. Please have your lunch and join us for the cultural proceedings on the Telugu front. Thank you. Okay, ladies and gentlemen, please join us for the celebrations to honor Professor O.A. Sharma. And we have had gentleman who has volunteered to pass it on. Okay. Dr. Srinivas is kind enough to pass on this particular token of appreciation to Professor O.A. Sharma as an absolute gratitude and honor for his presentation as a nonagenarian. As a nonagenarian, sorry. Thank you very much, ladies and gentlemen. We'll see you post-lunch. Please join us. Thank you. One second. Kadu, why don't you receive a memento now if you are leaving there? Okay. Thank you. Support yeah, మాకు అందిస్తాను 20 years. వీళ్ళు వస్తే ఎక్కడ the mementos to be given to Dr. సాయంత్రం ఇచ్చేద్దాం సెంట్రల్ కంపెనీ ఇచ్చేస్తాను నమస్కారం అండి నేను మీతో లేదు డాక్టర్ రాజా మా బ్యాచ్మేట్ నేను 71 అండి బ్యాచ్
చందునా Padmanabhan, you give me brochure as well as what with the write up and what you write. All these two shops. No, you come with us to the
just so happened that we were waiting for you for a long time. But you have made a historical program. All eyes were on you. That is the commitment Dr. Mark is showing. Thank you very much. And you I recognize you as a very good comparer in the whole of South India. You remember, I started with Kochi somewhere. I invited you to IIT, National Park. First time we come. So now I can answer with thank you very much. So in this project, then this IT by So you have been writing from your childhood. But including a field of poet heart, that's the heart is suppressed. No, in these are the people. Tremendous area where we moved to
My sincere apologies. You seem to have a lot of friends, Dr. Sri. You have a lot of friends. You expose the consciousness mind because people who expose the consciousness receptive in contrast to people who expose the consciousness mind. But that is an elemental intrinsic quality of receptivity that I saw when you talked to Which course are both of you? OBGY teaches Okay, if I had come in 2021, we had a couple of your final year colleagues. They were in the second year at that point in time. We had the South Zone performance meeting at the E Convention 2021. We joined in 2022. Okay, by that time they might have been. But anyway, at that time we had Professor Padmavati, who was the HOD, and Professor Sandhya was about to be Now Sandhya ma'am is the HOD. Okay, lovely. So all the very best and thank you very much. Very nice. We were in Hall B. Hall B. So I didn't have an opportunity. In fact, Professor Vijay Shekhar did mention that he had a lecture to do for my course. Yes, sir. But the scientific committee was so strategic enough that it literally cut us in the holiday and evening. And it was something slightly far off from here, I believe. It's, I would take one of the other one is on backside. So I thought it's the same complex and local nice to have a glimpse of it, like the unfortunately. Anyway, if not, then it's been a pleasure. Thank you. Please do let me. Ladies and gentlemen, please start settling down. In a couple of minutes down the line, we'll have Telugu Sahitya Vaibhavam, and that will be moderated by none other than a fascinating poet of his times,
Kavi Pedavir Raju. Thank you.
We'd like to request the audiovisual committee to kindly remove the laptop from the podium here. Can someone from the AV team please remove the laptop here? Okay, thank you very much. And all other logistics, thanks. ఆది కవి నన్నయ్య అక్షరాలన్నీ అక్షింతలై దీవించెనేమో తిక్కన ఎర్రన పదపడుచులంతా ముత్తైదులై సీమంతమే చేసిరేమో ఆనాటి నుండి నాటి వరకు మన తెలుగు భాషాభివృద్ధి కొరకు ఊటకో తుండుగా పేటకో కవి బంధుగా కని పెంచి పోషించే మన తెలుగు తల్లి ప్రణమిల్లుతా నా పద పుష్పాలు పాదాల చల్లి ఆ దేవరాయల స్థాన దిగ్గజాలు తెలుగింటి తోటలో విరిసిన శ్రీనాథ కవినాథ సీసపద్యాలు సిసలైన తెలుగింటి ఆణిముత్యాలు శ్రీనాథ కవినాథ సీసపద్యాలు సిసలైన తెలుగింటి ఆణిముత్యాలు బొమ్మెరా బోధన భాగవతమైన కుమ్మెరా మొన్నమ్మ రామ కథలైన తెలుగమ్మ చనుపాలకమ్మ తనవేగా తెలుగింటి మురిపాల గొప్పదనమేగా పురచాడ గుమ్మంలో పద కవితగా పాకులాడి కృష్ణ శాస్త్రి భావసాగరానా మృదు కన్యలా ఈదులాడి పురచాడ గుమ్మంలో పద కవితగా పాకులాడి కృష్ణ శాస్త్రి భావసాగరానా మృదు కన్యలా ఈదులాడి జాషువా గుర్రంపై జగమంత పరుగులాడి శ్రీ శ్రీముని వేళ్లనే తుదకు ముద్దులాడి చైతన్యమే పొందే తెలుగక్షరాల వన్నెలాడి చైతన్యమే పొందే తెలుగక్షరాల వన్నెలాడి
పింగళి వారింట అంగరే సందడే చేస్తూ పింగళి వారింట అంగలే వేస్తూ సముద్రాల నట్టింట సందడే చేస్తూ సీనారి రసరమ్యతే పరికిణీగా వేటూరి పద కవితలే పట్టుబోడిగా ఆరుద్రబడిగా ఆటాడుతూ ఆత్రేయ మనసులో మాట్లాడుతూ పాటగా ప్రతి నోట పరుగులాడింది పాపగా ప్రతి ఎంట తిరుగులాడింది. మనసార తాగి మన తెలుగు పాలు మరిచావు నీవు మధురామృతాలు పంతంగా నేర్చి తరాక్షరాలు సొంతాన్ని చేసావు ఈ నేల పాలు కనుమరుగు అవుతోంది నీ వెలుగు జాడా కను విప్పి చూడు ఓ తెలుగువాడా అమ్మనే మరవద్దు అమ్ముడే పోవద్దు అమ్మనే మరవద్దు అమ్ముడే పోవద్దు కమ్మనైనా పాలు తాగి రొమ్మునే పొడవద్దు కమ్మనైనా పాలు తాగి రొమ్మునే పొడవద్దు. ఆది కవి నన్నయ్య అక్షరాలన్నీ అక్షింతలై దీవించెనేమో
తిక్కన ఎర్రన పదపడుచులంతా ముత్తైదులై సీమంతమే చేసేరేమో. ఆనాటి నుండి ఈనాటి వరకు మన తెలుగు భాషాభివృద్ధి కొరకు ఊటకోకుండా పేటకో కవిబందుగా కని పెంచి పోషించే మన తెలుగు తల్లి. ప్రణమిల్లుతా నా పద పుష్పాలు పాదాల చల్లి. ఆ దేవరాయల స్థాన దిగ్గజాలు తెలుగింటి తోటలో విరిసిన సుమ పారిజాతాలు. శ్రీనాథ కవినాథ సీసపద్యాలు సిసలైన తెలుగింటి ఆణిముత్యాలు. శ్రీనాథ కవినాథ సీసపద్యాలు సిసలైన తెలుగింటి ఆణిముత్యాలు. బొమ్మెరా బోధన భాగవతమైన కుమ్మెరా మొన్నమ్మ రామ కథలైన తెలుగమ్మ చనుపాలకమ్మ తనవేగా తెలుగింటి మురిపాల గొప్పదనమేగా. గురజాడ గుమ్మంలో పద కవితగా పాకులాడి కృష్ణ శాస్త్రి భావసాగరాన మృదు కన్యలా ఈదులాడి. గురజాడ గుమ్మంలో పద కవితగా పాకులాడి కృష్ణ శాస్త్రి భావసాగరాన మృదు కన్యలా ఈదులాడి. జాషువా గుర్రంపై జగమంత పరుగులాడి శ్రీ శ్రీముని వేళ్లనే తుదకు ముద్దులాడి. చైతన్యమే పొందే తెలుగక్షరాల వన్నెలాడి. చైతన్యమే పొందే తెలుగక్షరాల వన్నెలాడి. పింగళి వారింట అంగరే వేస్తూ సముద్రాల నట్టింట సందడే చేస్తూ. పింగళి వారింట అంగరే వేస్తూ సముద్రాల నట్టింట సందడే చేస్తూ. సీనారి రసరమ్యతే పరికిణీగా వేటూరి పద కవితలే పట్టుబోడిగా. ఆ రుద్రమడిలో ఆటాడుతూ ఆత్రేయ మనసులో మాట్లాడుతూ పాటగా ప్రతి నోట పరుగులాడింది పాపగా ప్రతి ఎంట తిరుగులాడింది. మనసార తాగి మన తెలుగు పాలు మరిచావు నీవు మధురామృతాలు. పంతంగా నేర్చి తరాక్షరాలు సొంతాన్ని చేసావు ఈ నేల పాలు. కనుమరుగు అవుతోంది నీ వెలుగు జాడా కను విప్పి చూడు ఓ తెలుగువాడా. అమ్మనే మరవద్దు అమ్ముడే పోవద్దు. అమ్మనే మరవద్దు అమ్ముడే పోవద్దు. కమ్మనైనా పాలు తాగి రొమ్మునే పొడవద్దు. కమ్మనైనా పాలు తాగి రొమ్మునే పొడవద్దు.
సభా సరస్వతి నమస్కారం. అందరికీ ఆహ్వానం. 100 ఏళ్లు పూర్తి చేసుకుంటున్న ఆంధ్ర వైద్య కళాశాల శతాబ్ది మహోత్సవ సందర్భంలో తమ చదువుల తల్లి వైద్య కళాశాలతో పాటు భాషామ్మ తల్లిని తెలుగు సాహితీ వైభవం పేరుతో స్మరించుకోవటం మన వైద్యుల గొప్ప తలంపు. ఈ సాహిత్య సభ డాక్టర్ ఈదర పెదవీర్రాజు, డాక్టర్ గండికోట రఘురామారావు గొప్ప స్వప్నము. ఆ స్వప్నం ఈరోజు సాకారం అవుతోంది. అందుకు మన వైద్య మిత్రులందరికీ అభినందనలు. ఈ సభని ఉద్దేశించి తెలుగు సాహిత్యం తాలూకా భిన్న సాహిత్య ప్రక్రియల మీద ప్రసంగించడానికి విచ్చేసిన వక్తలందరూ సరస్వతీ పుత్రులే. వారికి అభివాదములు. పూర్తి కాలపు కృషి అనగా ఫుల్ టైం పోయిట్స్ కృషి అభినందనీయము. అయితే తమ వైద్య వృత్తికి అంకిత భావంతో సేవ చేస్తూ సాహిత్యానికి ఇతోధికంగా సేవ చేసే వైద్యులకు ప్రణామములు. ప్రాచీన కాలంలో ఆయుర్వేద వైద్యం చేసుకుంటూ సాహిత్యానికి కృషి చేసిన ఎందరో ఉన్నారు. కవిరాజ వైద్య ఆకొండి రామ్మూర్తి గారు, బిషగ్రత్న మధునాపంతుల వారు, డాక్టర్ ఆచండ్ర లక్ష్మీపతి గారు, డాక్టర్ పూర్ణచంద్, డాక్టర్ పరిమి సత్యనారాయణ శాస్త్రి గారు, శ్రీపాద వారు, ఉషశ్రీ గారు అమ్మాయి డాక్టర్ గాయత్రి. హోమియోకి వస్తే డాక్టర్ ఎక్కిరాల కృష్ణమాచార్య. మన మెయిన్ స్ట్రీమ్ మెడిసిన్లో నాకు తెలిసిన కొద్ది పేర్లు: డాక్టర్ కోడూరి ప్రభాకర్ రెడ్డి, డాక్టర్ విష్ణువదన్, డాక్టర్ గోగులపాటి కూర్మనాథరావు, డాక్టర్ కొమ్మూరి సాంబశివరావు అని వేణుగోపాలరావు, డాక్టర్ గెవిలి సహదేవుడు, డాక్టర్ టివి నారాయణరావు, డాక్టర్ గురవారెడ్డి. మన విశాఖకు వస్తే డాక్టర్ గణపతిరావు గారు, డాక్టర్ ఆర్య నాయక్, ఇక వేదికను అలంకరించబోయే డాక్టర్ పెదవీర్రాజు గారు, ఇలా అనేకులు. ఎవరినైనా మర్చిపోతే మన్నించండి. ఈ 4 మాటలతో వేదిక మీదకి ఈ సభాధ్యక్షులు డాక్టర్ జి రఘురామారావు గారిని ఆహ్వానిస్తున్నాను. ఆయన విశాఖ రసజ్ఞ వేదిక వ్యవస్థాపక అధ్యక్షులు కూడా. మా గురువు గారు ఆచార్య బేతవోలు రామబ్రహ్మం గారిని, అందరికీ కవికుల గురువు ఆయన, ఆ ఒక మాటతో వారిని ఆహ్వానిస్తున్నాను. మా కోరిక మన్నించి శ్రమ కోర్చి వచ్చిన మా మిత్రులు డాక్టర్ సుద్దాల అశోక్ తేజ. వారితో మాకు ప్రత్యేకమైన అనుబంధం. మిత్రమా, పద్య నాటకం అంటే వెంటనే గుర్తొచ్చే డాక్టర్ మేఘల రామలింగ స్వామి గారు, డాక్టర్ డివిజి శంకర్రావు గారు. హీ విల్ జాయిన్ అస్ షార్ట్లీ. మిత్రులు డాక్టర్ పెదవీర్రాజు గారు, ప్రముఖ గ్యాస్ట్రోఎంట్రాలజిస్ట్, ప్రముఖ కవి.
ఈ అందమైన సభ శ్రీ శంకరంబాడి సుందరాచార్య గారు రచించిన మా తెలుగు తల్లికి డాక్టర్ తాతపూడి రాధగారి స్వరంలో సభా ప్రారంభం. మా తెలుగు తల్లికి మల్లె పూదండ, మా కన్న తల్లికి మంగళారతులు. మా తెలుగు తల్లికి మల్లె పూదండ, కడుపులో బంగారు కనుచూపులో కరుణ, చిరునవ్వులో సిరులు దొరలించు మా తల్లి. మా తెలుగు తల్లికి మల్లె పూదండ. గలగల గోదారి కదలిపోతుంటేను, బిరబిర కృష్ణమ్మ పరుగులిడుతుంటేను, బంగారు పంటలే పండుతాయి, బంగారు పంటలే పండుతాయి, మురిపాల ముత్యాలు దొరలుతాయి. మా తెలుగు తల్లికి మల్లె పూదండ, మా కన్న తల్లికి మంగళారతులు. అమరావతి నగర అపురూప శిల్పాలు, జాగయ్య గొంతులో తారాడు నాదాలు, తిక్కయ్య కలములో తీయందనాలు, తిక్కయ్య కలములో తీయందనాలు, నిత్యమై నిఖిలమై నిలచియుండేదాకా రుద్రమ్మ భుజ శక్తి, మల్లమ్మ పతి భక్తి, తిమ్మరు సుధీయుక్తి, కృష్ణరాయల కీర్తి, మా చెవుల రింగుమని మారు మ్రోగేదాకా నీ ఆటలే ఆడుతాం, నీ పాటలే పాడుతాం. జై తెలుగు తల్లి, జై తెలుగు తల్లి. డాక్టర్ డివిజి శంకర్రావు గారు కథ మీద మాట్లాడటానికి ఇచ్చేస్తున్నారు, మనతో ఉన్నారు. వారు ఇందాక వేదిక మీదకి వారిని ఆహ్వానించలేకపోయాము. సభాధ్యక్షులు డాక్టర్ రఘురామారావు గారి అధ్యక్ష స్వాగతం ఉపన్యాసంతో సభ ప్రారంభిద్దాం. ఎల్లాజీ నీకు వచ్చేయమని ఎల్లాజీ వేదికను అలంకరించిన భాషా నిష్ణాతులు వాళ్ళందరూ కూడా బేతగోలు సుబ్రహ్మణ్యం గారు, రామబ్రహ్మం గారి దగ్గర నుంచి, మీగడ దగ్గర నుంచి, ఈవెన్ మన శంకర్రావు గారి దగ్గర అందరూ కూడా నిష్ణాతులు. వారందరికీ ముందుగా నమస్కరిస్తూ స్వాగతం పలుకుతూ, సభకు విచ్చేసిన అనేక మంది పుర ప్రముఖులు, మా ఈ సదస్సు, ఈ శతాబ్ది సదస్సుకు వచ్చిన
అందరికీ పాత్రికేయులకి అందరికీ స్వాగతం పలుకుతూ సభను ప్రారంభిద్దాం. ఈ సభ ముఖ్యంగా మీరు ఇప్పుడు విన్నారు మా తెలుగు తల్లికి, అది మనకి మోరార్లెస్ జాతీయ గీతం లాంటిది మన ఆంధ్రులందరికీ కూడా. ఆ పాటను చక్కగా అందించిన డాక్టర్ రాధ గారికి ముందుగా కృతజ్ఞతలు చెప్పుకుంటూ సభలోకి వెళ్దాం. తెలుగు భాష, దాని గురించి ఈ మధ్య కొంచెం చదవడం జరిగింది. మనలో చాలామందికి తెలుసు అది చాలా ప్రాచీనమైన భాష అని. కానీ తెలుగు భాష మన జాతీయ భాషల్లో అన్నిటికన్నా కూడా పురాతనమైనదని నాకు తెలిసింది. ఆధారాలు ఏంటంటే అనేక శాసనాలు, పలకాలు, రాతి పలకాలు అన్నీ కూడా ఉండి, ఈవెన్ మన జాతీయ భాష హిందీ, ఇంగ్లీష్ కన్నా కూడా ప్రాచీనమైన భాషగా మేగడ రామలింగ స్వామి గారు వాళ్ళ పుస్తకంలో రాస్తారు. అదే కాకుండా ఒక మంచి విషయం కూడా ఆయన రాశారు. మన విశాఖపట్నం జిల్లాలో కొత్తూరు అనే గ్రామంలో మొట్టమొదటి తెలుగు పదం, దాని పేరు తంబయ్య గానం అని శిలాఫలకాల మీద దొరికిందని, అది 2వ శతాబ్ది కాలం నాటిదని మనకి ఈ మధ్యనే కాలంలో తెలిసిందని మేగడ రామలింగ స్వామి రాసిన పుస్తకం ద్వారా నాకు తెలిసింది. అలాంటి ప్రాచీన భాష ఇప్పటి కాలంలో మనం చూస్తున్నది, దాన్ని రక్షించుకోవలసిన బాధ్యత అక్కడ రచయితలు, భాషావేత్తలకే కాదు, మనలాంటి డాక్టర్లు, లాయర్లు, విద్యావేత్తలు అందరికీ కూడా తెలుగు భాషని రక్షించుకోవడం, తెలుగు భాషలో వచ్చిన గొప్ప సాహిత్యాన్ని భావితరాలకి భద్రంగా అందించడం మన బాధ్యతగా భావిస్తూ ఈ సభలకు ఒక ఇంపార్టెంట్ ముఖ్య ఉద్దేశం అది. సో ఈ ఉద్దేశంతో స్వతహాగా తెలుగు భాష అంటే అభిమానం. తను కూడా గత 10 ఏళ్ల నుంచి కవితలు రాస్తూ 3 కవితా సంకలనాల్ని ఇప్పటిదాకా వెలువరించిన మన కవిరాజు డాక్టర్ పెదవీరాజు గారు ఈ సభకి సూత్రధారి. ఆయన ఓ రోజు సడన్గా వచ్చి రఘురామారావు గారు, మన శతాబ్ది చేస్తున్నాం, ఈ సమయంలో తెలుగు భాష మీద ఏదైనా ప్రోగ్రాం చేద్దాం అన్నప్పుడు, అంతకన్నా గొప్పది ఏముందండి, చేద్దాం, బట్ సభకి ఎవరైనా వస్తారా అన్న చిన్న సందేహం విలపించి, లేదండి తప్పకుండా వస్తారు, అందరూ వస్తారు. ఎందుకంటే మాకు వచ్చిన విదేశాల నుంచి వచ్చిన వైద్యుల్లో చాలామందికి తెలుగు భాష అంటే ఇష్టం. వాళ్ళు కూడా స్వతహాగా కవి రాస్తున్న గొప్ప గొప్ప విదేశీ ప్రముఖులు ఇక్కడ ఉన్నారు. వాళ్ళందరి కోసం, తర్వాత మన ప్రజల కోసం, మన డాక్టర్ల కోసం తెలుగు భాష మీద ఒక మంచి ప్రోగ్రాం చేద్దామని ఇది ఈరోజు అలాగా సంకల్పించడం, అలా జరపడం జరుగుతోంది. ఇటువంటి సదుద్దేశంతో ఈ సభ అంతా కూడా చేయగలిగిన దానికి కార్యవర్గం అందరం కూడా తప్పకుండా చేద్దామని నిర్ణయించడం జరిగింది. ఇకపోతే ఈ సందర్భంలో ఎక్కువగా నేను మాట్లాడాను, ఎందుకంటే మనకు చాలామంది పెద్దవాళ్ళు ఉన్నారు, వాళ్ళు తెలుగు భాష గురించి తెలుగు పద్యం అన్న అవధానం మనకి ఏ భాషకి లేనటువంటి మన సొంత ఆస్తి, ఎవరికి లేదు. ఇప్పుడు బేతగోలు సుబ్రహ్మణ్యం గారు, ఆయన మోరార్లెస్ ఆయన ఒక నిఘంటువు లాంటి వాడు తెలుగు భాషకి, అవధానం మీద, పద్యం మీద. అలాగే మన సుద్దాల అశోక తేజ గారు జానపదం, తెలుగు పాటకి కొత్త రూపం, కొత్త ఒరవిడి తెచ్చిన మనిషి మన రామలింగ స్వామి గారు. అంటే తెలుగు పద్యమే మన అందరికీ గుర్తొస్తుంది. దానికోసం ఆయన అనేక సభలు చేస్తూ తెలుగు భాష, తెలుగు పద్యాన్ని బతికిస్తూ దానికి ప్రాణం పోస్తున్న మహామనిషి ఆయన. ఈ విధంగా మా శంకర్రావు గారు, మన డాక్టర్ గారు చాలా ఈ మధ్యకాలంలో చాలా కవితలు, కథలు రాస్తూ ఆయన్ని తెలుగు కథ మీద మాట్లాడమని కోరడం జరిగింది. ఈ విధంగా ఈ చిన్న ఉపోద్ఘాతంతో మన సభలోకి
ప్రవేశిస్తాం. ముందుగా ఈ సందర్భంలో వీర్రాజు గారికి నేను రాసిన 3 సంపుటాల్లో ఒక 100 ఆణిముత్యాలు లాంటి కవితల్ని మేమందరం కలిసి సెలెక్ట్ చేసి ఆ వాటిల్ని ఒక బుక్కు రూపంలో కవితా ఝరి పేరుతో శత కవితా ఝరి అంటే 100 తీసుకో ఆ పుస్తకాన్ని కూడా ఆవిష్కరిద్దామని మేము నిశ్చయించుకోవడం, అది నా చేతుల ద్వారా అధ్యక్షుడిగా నా చేతుల ద్వారా ఆవిష్కరించమని నేను కోరడం కూడా జరిగింది. ముందుగా ఆ పుస్తకం ఆవిష్కరించాక మన సభలోకి వెళ్దాం. మీ అందరికీ మరీ ఈ సభకు వచ్చినందుకు మీకు మరీ కృతజ్ఞతలు చెప్పుకుంటూ సభలోకి ప్రవేశిస్తాం. ఇది మన పెదవీర్రాజు గారి 4వ సంకలనం. 100ల కొద్దీ కవితలు రాసిన అందులో 100 మాత్రమే ఎంచుకొని, మీ అందరికీ తెలిసిన విషయమే శత కవితాఝరిని ఎందుకు పెట్టారు. తన సహాధ్యాయుల సమక్షంలో శతాబ్ది మహోత్సవం సందర్భంలో మరోసారి కవిత్వ యవనిక మీద ఆవిష్కరణ చాలా బాగుంది. అయితే ఇక్కడ సమీక్ష చేసే సమయం లేదు, సందర్భం కూడా కాదు. వెనకాల 4 మాటలు రాశాను కాబట్టి మీ ముందు 2 మాటలతోనే ముగిస్తాను. ఆయనలో ఒక అద్భుతమైన టెక్నిక్, ఆయన కావాలని ప్రాక్టీస్ చేసింది కాదు. ఆయన బాల్యం గురించి రాసిన చాలా చిన్న పదాల్లో, మా ఊర్లో అందమైన పల్లెలో సందడి చేసిన బాల్యం, కలలా గడిపిన కాలం, ఇలాలో దొరికిన స్వర్గం. దట్స్ వాట్ వీ కాల్ లోకల్ కలర్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ లిటరేచర్. అది లోకల్ కలర్ అయినా లేక ప్రపంచం అంతా ఆయన తిరిగి వచ్చారు, అన్ని దేశాలు తిరిగి వచ్చారు, గ్లోబల్ కలర్ అయినా ఏదైనా ఒక హాయిగా ఉండే విషయం ఏంటంటే ఇజాలు ఉండవు. సాహిత్యంలో ఇజాలు చదివి చదివి కష్టంగా అనిపిస్తుంది, అంటే ఇజం సాహిత్యాన్ని మింగేస్తుంది. అట్లా కాకుండా చాలా ట్రాన్స్పరెంట్గా ఓ మంచి మనిషి, మంచి వ్యక్తిత్వం అవి కనిపిస్తూ ఉంటాయి. వీటితో పాటుగా ఏ గొప్ప కళాకారుడికైనా ఉండాల్సిన ఒక ఫైన్ హ్యూమన్ టచ్. కోవిడ్ వచ్చినప్పుడు డిస్ట్రెస్ మైగ్రేషన్ సందర్భంలో రాసిన కూలి కోసంలో 4 లైన్లు చదువుతాను. కూలి కోసం, కూటి కోసం, బతుకు నీడ్చే బాట కోసం, ఆలి కోసం, అమ్మ కోసం, పుట్టబోయే బిడ్డ కోసం, ఇల్లు కదిలి పల్లె నొదిలి పట్టణంలో పట్టెడన్నం పుట్టదాయని పట్టుదలతో వలసపోయిన బడుగు జీవికి ఎంత కష్టం, ఎంత కష్టం. ఎవరి కష్టమైనా చూసి చెలించే స్వభావం ఉన్నవాడే ఓ రచయిత అవుతాడు. మొన్న కూడా ఈ సందర్భంలో చెప్పాను నేను. ఎవరికైతే చెమట విలువ, కన్నీటి విలువ తెలుస్తుందో వాడే కవి, వాడే మనిషి. పెదవీరాజు ఒక మహా మనిషి, మంచి కవి, అంత మంచి సన్మిత్రుడు. శుభం.
అధ్యక్షుల వారి మరో 2 పలుకుల తర్వాత నేను మళ్ళీ వస్తాను. పెదవీర్రాజు గారు అనగానే ఆయన కవితలు చదువుతుంటే ఆ విషయానికి హద్దులు లేవండి. తను వెళ్ళిన ప్యారిస్ నగరం దగ్గర నుంచి ఇక్కడ హెపటైటిస్ బి దాకా కూడా మొత్తం దేన్ని చూసినా కూడా దాని మీద కవిత రాయగల సమర్థుడు ఆయన. అవి కూడా మామూలు ప్రజలకి, ఆయన ఉద్దేశం మెయిన్ థింగ్ ఏంటి, మామూలు ప్రజలకి తెలుగు భాష రీచ్ అవ్వాలి, తెలుగు భాష అందాలి, దాని తాలూకా మాధుర్యం తెలియాలని చక్కని చిన్న చిన్న మాటలు తీసుకొని ఆ భాష చదవడానికి చాలా ఇంపుగా ఉంటుంది, చాలా చక్కగా ఉంటుంది. ఈ 2 విషయాలు పోయాక ఇక ఈరోజు ఈ సభ నిర్వహిస్తున్న ఆచార్యులు ప్రయాగ సుబ్రహ్మణ్యం గారి నుంచి 1-2 మాటలు నేను ఇందాక చెప్పడం మర్చిపోయాను. ఆయన ఉభయ భాష ప్రవీణుడండి. ఉభయ భాష అంటే అక్కడ ఆంగ్లంలోనూ తెలుగులో కూడా చాలా పెద్ద పండితుడు. చూడ్డానికి మామూలుగా కుర్రాడ్లా ఉన్న చాలా ఎక్స్టెన్సివ్గా యూరోపియన్ లిటరేచర్, ఇంగ్లీష్ లిటరేచరు, అలాగే తెలుగు లిటరేచర్ చదివినవాడు. ఆయన ఇవాళ సభ నిర్వహించడం మాకు మనందరికీ కూడా పెద్ద అదృష్టం. ఇప్పుడు బేతవోలు రామబ్రహ్మ గారిని మాట్లాడమని కోరుతున్నా. డాక్టర్ మేగడ రామలింగ స్వామి గారు పద్య నాటకం గురించి మాట్లాడతారు. వారిని పిలిచే ముందు అందరికీ, ఇక్కడ ఉన్న వక్తలందరూ అందరికీ సుపరిచితులే, కానీ నా బాధ్యతగా వారిని ఒక అసమగ్రమైన పరిచయం, అది కంప్లీట్ కాదని నేనే ముందు చెబుతున్నాను. డాక్టర్ మేగడ రామలింగ స్వామి గారు పద్య సాహిత్య నాటక రంగంలో అగ్రగణ్యులు, బహుముఖ ప్రజ్ఞాశాలి, సంగీత నవావధాన రూపకర్త, శతాధిక నవావధాని, కళారత్న డాక్టర్ మేగడ రామలింగ స్వామి గారు, వారికి వచ్చిన అవార్డు అది. ఆయన బహుముఖ ప్రజ్ఞాశాలి అన్నాను నేను. ఆయన నటులు, దర్శకులు, సంగీత దర్శకులు, లిరిసిస్ట్, సింగర్, హార్మోనిస్ట్ అండ్ ఏ ప్లే రైట్ కాకుండా గొప్ప విమర్శకులు అండ్ ఏ గ్రేట్ అరేటర్. ఆయన శతాధిక గ్రంథకర్త, 109 పుస్తకాలు రాశారు వారు. ఈ మధ్య నెంబర్ పెరిగిందేమో నాకు తెలియదు. ఇక ఆయనకి 27 నంది పురస్కారాలు అందుకున్నారు. ఇక్కడ ఓ చిన్న మాట, మాస్టర్ పర్మిషన్ లేకుండా, మేగడ వారి పర్మిషన్ లేకుండా ఓ సభలో ఇలాగే ఆయన పిలుస్తున్నాను వేదిక మీదకి, ఈ విషయమే చెప్పాను. వెనక ఇంకొక కవి కూడా ఉన్నారు, ఆ పేరు చెప్పడం మర్యాద కాదు. ఆయన వెనక నుంచి వచ్చి, ఏమండి మేగడ వారు, మాకేమి నందులు మిగల్సరా అన్నాడు ఆయన. సరే, మామూలు అలకపాన్ పెక్కుతారు, ఆయన కవి కదా, అలక మెట్టు ఎక్కాడు, మెట్టు మించి పైకి రాడు, కింద దిగాడు. నేను చెప్పాను, మిగిలిన నందులన్నీ మీవేనండి, ఎక్కండి అని చెప్పి. మొత్తాన్ని ఆయన మిగిలిన లేని నందులు చూపించి తర్వాత స్పీకర్ కూడా పిలవడం జరిగింది. 28 గరుడ పురస్కారాలు. ఇది కాకుండా ఆయన అవార్డ్స్ అండ్ రికగ్నిషన్లో అతి ముఖ్యమైనవి మాత్రమే చెబితే, బెస్ట్ టీచర్ అవార్డ్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఏపీ, బెస్ట్ లిటరీ అవార్డ్ ఆఫ్ తెలుగు యూనివర్సిటీ, కందుకూరి విశిష్ట పురస్కారం, గురజాడ అవార్డ్ ఆఫ్ యుఎస్ఏ, లోక్నాయక్ అవార్డ్, గిడుగు భాషా అవార్డ్, కళారత్న హంస అవార్డ్. ఇక ఆనర్స్, స్వర్ణ కిరీట సత్కారం, స్వర్ణ పుష్పాభిషేకం, స్వర్ణ మకర కుండలాలు, స్వర్ణ కంకణం. ఇవి ఎంచుకొని సమయాభావాలు చెప్పిన కొద్దివి మాత్రమే. ఈ మాటలతో మేగడ వారిని సాదరంగా ఆహ్వానిస్తున్నాం. నమస్సభాయై. శత వసంతాల సంతసాలను సంతరించుకుని ఉన్నటువంటి ఆంధ్ర వైద్య కళాశాలకు అంజలింతో
వైద్య విద్యకు మూలమై వరలినట్టి ఆంధ్ర వైద్య కళాశాలకు అంజలిల్తూ సర్వదేవతా తేజమై పర్వినట్టి ఆంధ్ర వైద్య కళాశాలకు అంజలింతు అమృత కలశమ్ముతో భువినలరినట్టి ఆంధ్ర వైద్య కళాశాలకు అంజలిల్తూ భవ్య ధన్వంతరి స్వరూపానయున్న ఆంధ్ర వైద్య కళాశాలకు అంజలింతూ అని ఇవాళ శతవర్ష వర్షేసి అయినటువంటి పచ్చి బాలింతరాలైనటువంటి ఆంధ్ర వైద్య కళాశాల గురించి ఏమని చెప్పడం, ఎంతని చెప్పడం. అటువంటి ఈ అద్భుతమైనటువంటి సభకు ఆధ్యక్షం వహించినటువంటి డాక్టర్ రఘురామారావు గారికి, అలాగే ఆచార్య సుధీమణి అయినటువంటి బేతవోలు రామబ్రహ్మం గారికి, జానపదంలో వారి తండ్రి గారికి ఒక ప్రముఖ స్థానం ఉంది, సుద్దాల హనుమంతు గారిని. వారి తనయులే సుద్దాల అశోక్ తేజ గారు, సోదరులు చాలా కాలం చిరకాలం నుండి. వారికి, అలాగే కథనాన్ని చెప్పడానికి వచ్చినటువంటి మనకి శంకర్రావు గారికి, సుబ్రహ్మణ్యం గారికి, పెద్దలందరికీ, నన్ను ఇవాళ ఇక్కడ నిలబెట్టినటువంటి మా పెద్ద వీర్రాజు గారికి, పెద్దలందరికీ నమస్కరిస్తూ, నన్ను మాట్లాడమన్న అంశం పద్య నాటకం. నాటకం అంటే నాటకాలు ఆడుతున్నారేమిటి అంటుంటాం కదా, ఇది కూడా అంతే. పద్య నాటకం అంటే నాటకాల కాదు, ఒక సంగీతంతో ముడిపడి ఉన్నటువంటిది పద్య నాటకం, సాహిత్యంతో పెనవేసుకుని ఉన్నటువంటిది పద్య నాటకం. అంతేకాదు, దీనికి ప్రధాన భూమిక వహిస్తున్నటువంటిది నటన. ఆ నటనతో కూడుకొని ఈ ముప్పేటలతో ఉన్నటువంటి పద్య నాటకం ప్రపంచంలో మరి ఎక్కడా లేనటువంటిది, మన తెలుగువారి సొత్తు అనదగినటువంటిది మన పద్య నాటకం. అయితే విశేషం ఏమిటంటే, ఇవాళ పద్య నాటకం గ్రామీణ సీమల్లో, గ్రామ సీమల్లో మేము ఎక్కువగా ప్రదర్శిస్తున్నాం. 4 వేదాల సారమైనటువంటి పద్య నాటకాన్ని, వ్యక్తిత్వ వికాసానికి మణిదర్పణమైనటువంటి పద్య నాటకాన్ని ఇవాళ యువతకు చూపించలేకపోతున్నాం. వారు రావటం లేదు. దానికి కారణం మా తప్పు కూడా ఉంది. ఏమిటంటే, రాత్రి 10-11 గంటలకు ప్రారంభిస్తాం నాటకాన్ని, తెల్లవార్లు నాటకం ఆడతాం. ఎవరుంటారండి? ఎవరో పెద్దవాళ్ళు, పని లేని వాళ్ళు అలా ఉంటారు. కొంతమంది ప్రేమ ఎక్కువ ఉన్నటువంటి వారు గ్రామసీమల్లో మాత్రం ఉంటున్నారు, వింటున్నారు ఇప్పటికీ. అది రావటం లేదు. ఒక్కొక్కటి ఇవాళ నేను చెప్పాలంటే నాకు వ్యవధి లేదు. కానీ ఒక హరిశ్చంద్ర నాటకం వ్యక్తిత్వ వికాసానికి మణిదర్పణం. అది ఎందుకు అన్నాను అంటే, ఏ నాటకం తీసుకోండి మీరు, 30 మంది హరిశ్చంద్ర నాటకాన్ని రాస్తే ఒక్క బలిజేపల్లి లక్ష్మీకాంత కవి గారు రాసినటువంటి సత్యహరిశ్చంద్రియం ఎంత అద్భుతమైనటువంటి కీర్తిని కొన్ని వేల కాకుండా కొన్ని లక్షల ప్రదర్శనలకు నోచుకున్నటువంటిది పద్య నాటకం హరిశ్చంద్రాయం. అంటే ఏమీ అతిశయోక్తి లేదండి. అందులో పద్యాలు హరిపాదోద్భవనౌట, గంగానదిని వర్ణిస్తున్నాడు బలిజేపల్లి వారు. హరిపాదోద్భవనౌట నా జలమునంద ప్లావముంజేసినన్, గురు పంకంబులడంగు మీకనుచునా ఘోషించెడుంజూడు, బంధుర గంధాచల గంధవాహ విచలొత్తుంగోర్మిజాలేతరేతర సంఘట్టన జాయమాన తటరోధ క్రాంత ఘోరార్భటిన్.
అద్భుతమైనటువంటి పద్యాలు, దీర్ఘ సమాస భూయిష్టమైనటువంటి పద్యాలతో పాటు ఎంత గొప్పగా రాసిన పద్యం చూడండి. మాయామేయ జగంబె నిత్యమని సంభావించి మోహంబునన్ నా ఇల్లాలని నా కుమారుడని ప్రాణంబుండునందాక ఎంతో అల్లాడిన ఈ శరీరము ఇప్పుడిందున్ కట్టెలంగాలుచో ఇల్లాలును రాదు పుత్రుడును తోడై రాడు తప్పింపగన్. శ్మశాన వాటికలో వారు రాసినటువంటి అత్యంత, దీన్ని మళ్ళీ వ్యాఖ్యానం చేయడానికి సమయం చాలదు, అది కుదరదు. ఒకటి హరిశ్చంద్ర నాటకం చాలా గొప్పగా చెప్పచ్చు. 1912లో రాశారు వారు. 1903లో రాసినటువంటిది, 11లో రాసినటువంటి 2 నాటకాలు ఉన్నాయండి. పాండవ విజయం. తిరుపతి వెంకట కవులంటే సామాన్యమైనటువంటి వారు. అటువంటి మహానుభావులు 1903లో పాండవ విజయం రాశారు. దానిలో కొన్ని అంకాలు తీసుకుని 1911లో మళ్ళీ పాండవోద్యోగము అని రాశారు. పాండవ నాటకాలను మొత్తం భారతం అంతటిని కూడా వారు రాశారండి. ఎంత గొప్ప విషయం అండి. భారతం మీరు చదవక్కర్లా, ఇది చదివితే. ఇప్పుడు ఎక్కడొచ్చిందంటే కొంచెం ఈ గోల, మాకు పద్యం 2 నిమిషాలు చదివి రాగం అరగంట సేపు తీయడం వల్ల అసలు పదార్థం లోనికి వెళ్ళిపోతుంది. ఈ రాగంలో పడిపోతాడు. ఆ ఉన్నటువంటి దుర్యోధనుడు ఏం చేయాలి? దుర్యోధనుడు దుశ్శాసనుడు పక్కన్నటువంటి వాడు నటకస్య భావమితి నాటకం కదా. ఈ రాగం తీసుకొని కూర్చుంటే గాయకస్య భావంకి వెళ్ళిపోతే వీడు అనేసరికి వాడు ఏం చేయాలో వాడికి తోచదు అక్కడ. ఈ మధ్యలో ఈ ప్రేక్షకుడికి ఏమిటైతే అందాలో ఒక మూల పదార్థం, అందులో సందేశం, ఆ సందేశం మృగ్యమైపోతుంది. చూడండి ఎంత గొప్ప. 1903లో రాసిన విజయాన్ని, పాండవ విజయానికి పాండవ ఉద్యోగం 2 నాటకాలని కలిపి మళ్ళీ 1912 ఆడుతూనే ఉన్నారు పాండవ ఉద్యోగ విజయాలని. అది కూడా తీసేశారు. కురుక్షేత్రం అన్నారు, ఇంకేదో అన్నారు. దానికి తిరుపతి వెంకట కవులు లాంటి వాళ్ళ కోర్టులకు వెళ్లాల్సిన పరిస్థితి వచ్చింది. ఒరే మేము కురుక్షేత్రం నాటకం రాయలేదురా ఒరే అబ్బాయిలు అని వాళ్ళు గగ్గోలు పెట్టారు వారు, శాస్త్రి గారు. ఇలా ఉంటుంది. అది అక్కడ పెడదాం, అదంతా ఇప్పుడు మళ్ళీ కాదు. కానీ అందులో చూడండి వారి పద్యాలు చూడండి. ఆ పద్యం ఒక్కసారి, ఇప్పుడు నేను ఇంతకు ముందు ఒక బలిజేపల్లి వారి పద్యం చదివాను. ఇప్పుడు చూడండి ఈ పద్యం చూడండి. శ్రీకృష్ణుడు పడుకున్నాడు, లేచాడు, మీ అందరికీ తెలిసిందే. అర్జునుడు వచ్చాడు, దుర్యోధనుడు వచ్చాడు. ఆ పద్యం చూడండి. ఎక్కడ నుండి రాక ఇటకు ఎల్లరును సుఖులే కదా, యశోభాక్కులు నీదు అన్నలును, భవ్య మనస్కులు నీడు తమ్ములు, చక్కగనున్న వారే భుజశాలి వృకోదరుడు అగ్రజాజ్ఞకు దక్కక నిల్చి శాంతుగతి తాను చెరించునే తెలుపుము అర్జున. వచ్చిన వాడేమో అర్జునుడండి. తమ్ములు ఎలాగున్నారయ్యా అన్నాడు, అన్నలు ఎలా ఉన్నారయ్యా అన్నాడు. మళ్ళీ ఇంకెందుకంటే 2 పాదాలు అక్కడ. ఈ పక్కన దుర్యోధనుడు ఒకడు వచ్చున్నాడు వీడికంటే ముందు. ఈయనకి తెలుసు, ఈ పెద్ద ఆయనకి, ఎవరు శ్రీకృష్ణుడికి. వెంటనే భుజశాలి వృకోదరుడు బాగున్నాడా అన్నాడు. భుజశాలి అని మరి దానికి విశేషం వేసి, అంటే వాడు అగ్రజాజ్ఞకుడికి నిలబడుతున్నాడు, అన్నగారి తాలూకా అనుమతి కోసం ఆగుతున్నాడురా, లేకపోతే నీ వ్యవహారం ఏదో తేల్చేస్తాడరా అని వాడిని మళ్ళీ. అన్నంలో భీముడు లేడండి, ఉన్నాడు కదా, మధ్యముడు కదా, పాండవ మధ్యముడు వచ్చినవాడు. ఇలాంటి చమత్కారాలు. ఇంకో తమాషా, అప్పుడే వచ్చినట్టుగా, అప్పుడే చూసినట్టుగా. అంటే కవిత్వంలోనే శ్రీకృష్ణుడు ఎలా నటించాలో చెప్పగలిగినటువంటి మహాకవులండి వారందరూ కూడా. ఆ తిరుపతి వెంకట కవులు ఏమిటంటే, బావా ఎప్పుడు వచ్చితీవు, ఇప్పుడే చూసినట్టుగా, ఇంతకు ముందే చూశాడు కానీ అది చూడండి. బావా ఎప్పుడు వచ్చితీవు సుఖులే భ్రాతల్ సుతుల్ చుట్టముల్, నీ వాల్లభ్యము పట్టు కర్ణుడును నీ
ఏకవచన ప్రయోగం చేశాడు ఇక్కడ. మీ వంశోన్నతి గోరు భీష్ముడును ద్రోణాది భూదేవుల్ సేమముమైన సంగుదురే నీ తేజంబు హెచ్చించుచున్. మీ వంశం, కౌరవ పాండవుల తాలూకా వంశ క్షేమాన్ని కోరినటువంటి వారు ఎవరు? భీష్మాదులు, ద్రోణాదులు. నీ వాల్లభ్యము పట్టు, ఏకవచన ప్రయోగం చేశాడు అక్కడ. నీ నువ్వేదంటే అది తందాన తానా పాడుతున్నటువంటి కర్ణుడు ఉన్నాడే నీ వల్లభత్వానికి భళాభళా అంటూ, వాడు బాగున్నాడా, వీళ్ళు బాగున్నారా? ఇలాంటి వ్యవహారాలు ఎన్ని చేశారోనండి. అయ్యా నేను ఇంకా అందులోకి వెళ్తే ఎక్కడికో వెళ్ళిపోతాను. ఇక మూడోది ఏమిటంటే గయోపాఖ్యానం. చిలకమర్తి వారు ఎంత గొప్పగా వచనాలు రాశారండి. ఆ వచనాలు మొట్టమొదటి వచనాలు రాశారు, తర్వాత పద్యాలు. ఆ వచనాల్లో శ్రీమచ్చతురాన్న, శ్రీకృష్ణుడు కోపం వచ్చింది. శ్రీమచ్చతురాన్న పంచాలన షడాన్న సహస్రాన్న వజ్రాయుధ పంచాయుధ సిద్ధ సాధ్య యక్ష గరుడ గంధర్వ కిన్నరకం పురుష విద్యాధరాధ్యఖిల ఖేచర సమూహములు తద్రక్షణార్థమై ప్రతిఘటించి నిల్చిన నిల్తురుగాక. దైత్యరాడు గర్భ నిర్భేదక సుదర్శన మహాభయార్థమై వృందార కేంద్ర త్రిదివ సామ్రాజ్యైక సంరక్షణ ధురంధరమై ప్రళయ సమయ కృషాను శిఖా ప్రతిమా ఉజ్వల మహాకీలిక శోభితంబయ్యలరు నిర్వక్ర పరాక్రమ స్ఫురిత చక్రాయుధంబుచే ఆ దురాత్మ కృతాంత నిశాంతమును గతిధిన్యావించట. ఇదండి వచనం. ఇది చదవాలంటే సంస్కృత పరిజ్ఞానం కావాలి, భాషా జ్ఞానం కావాలి. ఎవరు పడితే వాళ్ళు చదివి లేరండి. ఎక్కడ ఒత్తు పెట్టాలో ఎక్కడ ఒత్తు తీసియాలో సభికులకు నమస్కారం అంటాడు ఒకడు వచ్చి. సభికులు అంటే పేకాటగాళ్ళని అర్థం. అందుకని ఇలాంటివి తెలుగు భాషలోకి వెళ్తే చాలా ఉన్నాయి. ఏది ఏమైనప్పటికి కూడా ఇక మహానుభావుడు చింతామణి నాటకకర్త కాళ్ళకూరి నారాయణరావు గారు సమాజంలో జరుగుతున్నటువంటి కుళ్ళుని తీసి ఒక వేశ్య లాంపట్యం వల్ల ఎలా చెడిపోతాయో సంసారాలు చెప్పినటువంటిది చింతామణి. తాగడం వల్ల వచ్చినటువంటి అనర్థాలు చెప్పింది మధుసేవ. వర విక్రయం ఇప్పటికీ ఉంది, కాకపోతే కన్యాశుల్కం ఇప్పటికీ నాటకం ప్రదర్శిస్తున్నాం. వర విక్రయం ఇప్పటికీ ఉన్నప్పటికి కూడా దాన్ని మనం పక్కన పెట్టేశాం. అంత గొప్ప నాటకాలు రాశాడు. ఇంకొక విశేషం ఏంటంటే చాలా బాధ అనిపిస్తుంటుంది. 100 ఏళ్ళు మహాకవి మహానుభావుడు కాళ్ళకూరి నారాయణరావు గారంటే ఈ మూలలోనో ఆ సందులోనో మహాకవి బిరుదు ఇచ్చింది కాదు. సాక్షాత్తు ఆ శంకరాచార్య పీఠం ఇచ్చినటువంటిది మహాకవి అనే బిరుదు. అటువంటి మహాకవి తాలూకా 100 ఏళ్ల నాటకాన్ని మనం ఆంధ్రప్రదేశ్లో బ్యాన్ చేశాం. అది భార్య అంటే ఏమిటో చెప్పండి, ఒక్కటే ముక్క చెప్పేసి అయ్యా నేను నిష్క్రమిస్తాను. సుబ్రహ్మణ్యం గారు మీరు నా వైపు చూడక్కర్లేదు, ఓకే. భార్య అంటే ఏమిటో ఒక మొదటి పద్యంలో చెప్పాడు చూడండి. భార్య అంటే ఏమిటంటే కష్టభరితంబు బహుళ దుఃఖప్రదంబు సారరహితంబునైన సంసారమందు భార్యయను స్వర్గమొకటి కల్పనము చేసే పురుషుల నిమిత్తము పురాణ పురుషుండు. కష్టభరితము బహుళ దుఃఖప్రదమైనటువంటి సంసారానికట ఒక గొప్ప ఆలంబనం, గొప్ప ఇదేమిటండి అంటే స్వర్గం. భార్య స్వర్గం అండి ఆ భర్తలకి. అటువంటి ఎవరికండి? భర్తల కోసమై భగవాన్ ఎవరో ఆ విధాత బ్రహ్మగారు సృష్టించాడండి అన్నాడు ఆ భార్యని. ఇక భార్యల్లో కూడా రకాలు చెప్పిస్తాడు వెంటనే. అర్ధాంగలక్ష్మి అయినట్టి ఇల్లాలిని తమ ఇంటి దాసిగా తలచువారు. మగవాళ్ళు చాలా మంది ఎలా ఉంటారో చెప్పాడు. ఇక ఆడవాళ్ళని వదిలేడా, ఆడవాళ్ళని కూడా చెప్పాడు. కాలు పెట్టినతోనే కాంతుని మెడ విరిచి నిండు సంసారంబు రెండు చేసి. ఒక మహాతల్లి అలా ఉంటుందట. అలాంటి వాళ్ళు కూడా ఉన్నారని చెప్పారు. ఇవి ఎన్ని చెప్పాడో తెలియదండి. ఆయన తలచుకుంటే మరి చెప్పడానికి వీల్లేదు, ఎంతసేపైనా చెప్పాలనిపిస్తుంది. ఇది ఏమైనా ఇవాళ శత కవితాఝరి అని అద్భుతమైనటువంటి ఆ ప్రవాహ వేగాన్ని నామంలో చూపించారు. అందులో నామ సార్థక్యం కూడా అయింది. అటువంటి మా డాక్టర్ పెదవీర్రాజు గారు అక్కడక్కడ తగులుతుంటుంటారు మాకు డాక్టర్లు కవిత్వం రాయడం. ఈయనకి కవిత్వం రాయడం ఎప్పుడు అది తీరుబాటు ఉంటుందో ఏమిటో అదేమిటో నాకు అర్థం కాదు. 3 పుస్తకాలకి
మహానుభావుడు రాసేసి 4వ పుస్తకం అందులో తీసిచ్చి డాక్టర్ రఘురామారావు గారు చెప్పినట్టుగా ఇవన్నీ పేర్చి కూర్చి రాశారు. అందులో దాని మీద నా అభిప్రాయం మొట్టమొదటే వారు అందులో ముద్రింపించారు కాబట్టి దయచేసి దాని గురించి నేను ప్రస్తావించను. ఇంత గొప్ప అవకాశం, శత జయంతి మేము ఎప్పుడు వింటుండమే ఆంధ్ర వైద్య కళాశాల. అటువంటి వైద్య కళాశాలలో మహానుభావుడు ఎంతమంది పుట్టారు, ఎంతమంది, అందుకే పచ్చి బాల్యంతరాలు అన్నాను ఆమెని, ఆ మహాతల్లిని, ఆ వైద్య కళాశాలని. ఎందుకంటే ఎవరి జీవనం దుఃఖంరా అన్నాడు ఎవడో, వైద్యస్య జీవనం దుఃఖం అండి అన్నాడు. అదేమిటన్నాడు, వైద్యుడి తాలూకా జీవితం దుఃఖం ఏమిటయ్యా, చాలా హాయిగా ఉంటారు కదా అంటే, కాదండి అన్నాడు. పరదుఃఖేన దుఃఖిత. ఉదయం ఆపరేషన్ చేసి వాడు ఎలాగున్నాడో అని రాత్రంతా తను నిద్రపడతాడు ఆ డాక్టర్కి. అటువంటి డాక్టర్లు ఉన్నారు. వారే వైద్యో నారాయణో హరిహి అన్నారు. కాబట్టి మనిషి తాలూకా ఆరోగ్యం బాగుండాలి అంటే శరీర మాధ్యం ఖలు ధర్మ సాధనం అన్నాడు. కాబట్టి కాళిదాసు శరీరం బాగుండాలి. ఎలా బాగుంటుంది? ఆరోగ్యం బాగుండాలి. ఆరోగ్యం బాగుండాలంటే ఎలాగా? ఇదిగో మహానుభావులు పెద్దలందరూ, వైద్యులందరూ ఉండాలి మహానుభావులు. వారు బాగుంటే మేము బాగుంటాం, వారు మమ్మల్ని బాగు చేస్తే బాగుంటాం. మొన్నే నేను వచ్చాను కాబట్టి ఇదే మొట్టమొదటి ప్రసంగం. కాబట్టి తరువాత అంటే ఇదే మొదటి ప్రసంగం ఏంటి, మా సుబ్రహ్మణ్యం గారు ఎంత చెప్పారు ఈయన గురించి అనుకోకండి. ఇది పునర్జన్మలో మొదటి ప్రసంగానికి నాకు అవకాశం ఇచ్చిన పెద్దలందరికీ నమస్కరిస్తూ ధన్యవాదాలు. డాక్టర్ మేకడ రామలింగ స్వామి గారికి చిరు సత్కారం. సభా నిర్వహణలో మామూలుగా ఒక వక్త అయిన తర్వాత మాట్లాడటం ఒక పద్ధతి. ఇక్కడ ఈ రోజు ఉన్న వక్తల తర్వాత మాట్లాడలేమని తెలిసే నేను వక్తకి ముందే మాట్లాడుతున్నాను ఆ 4 విషయాలు. ఎందుకంటే ఇక్కడ ప్రమాదకరమైన వక్తలు ఉన్నారు అంటే అందు గురించి. ఇక ఇది బాగుంది, ప్రమోదకరం. తర్వాత వక్త డాక్టర్ సుద్దాల అశోక్ తేజ, వారి గురించి 2 మాటలు చెప్పి వారిని ఆహ్వానిస్తాను. ఆయన అందరికీ తెలుసు, ఒక సినిమా కవిగా 2003లో నేషనల్ అవార్డు వచ్చిందని, ఇలా చాలా విషయాలు తెలుసు. కొన్ని మాత్రం ప్రస్తావిస్తాను. ఆయన సాయుధ తెలంగాణ పోరాట వీరులు సుద్దాల హనుమంతు, జానకమ్మల పుత్రులు. ఆ పోరాట పటిమ అణువణువున ఉన్న మనిషి ఆయన సుద్దాల అశోక్ తేజ. స్వచ్ఛ భారత్, ఆయన కవిగా ఆయన గురించి మాట్లాడే ముందు మిగతా విషయాలు మాట్లాడి కవిగా వారి గురించి ప్రస్తావిస్తాను. స్వచ్ఛ భారత్కి బ్రాండ్ అంబాసిడర్, గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా. 10 పైన పుస్తకాలు రచించారు వారు, నవలలు, అందులో కవిత్వం, తెలుగు, ఇంగ్లీష్, హిందీల్లో. ఈజ్ ఎ పాపులర్ స్పీకర్ ప్లస్ పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్. ఆయన 1700 సినిమాల్లో 3000 పైన పాటలు రాశారు వారు. అందులో ఫోక్ సాంగ్స్ ఉన్నాయి, రొమాంటిక్ సాంగ్స్, రెబిలియస్, ఇన్స్పిరేషనల్, హిస్టారికల్ థీమ్స్ ఉన్నాయి. 1995లో నమస్తే అన్నా సినిమా ద్వారా 30 ఏళ్ల క్రితం సినిమాకు వచ్చారు ఆయన. ఈ మధ్యకాలంలో మీ అందరికీ తెలిసిన లవ్ స్టోరీలో సారంగ్ దర్యా కావచ్చు,
ఫిదాలో వచ్చిందే పిల్ల మెల్లగా వచ్చిందే కావచ్చు, అంతకంటే కొత్తదైన కొమ్మ ఉయ్యాల, కోనా జంపాల, ఆ మాధుర్యం వారిదే. కొమరం భీముడో అది వారిదే. ఇది కాకుండా ఆయన 3 సినిమాల్లో నటించారు నాకు తెలిసి. కుబుసం, మహాయజ్ఞం, హైపర్. ఇక వారి నవల వెలుగు రేఖలు, ఆయన రాసిన నాటిక మేఘమాల, ఆయన గేయ రూపకం నేలమ్మకి తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం 2008 ఉత్తమ కవితా పురస్కారం వచ్చింది. అది హిందీలో ధర్తీమాగా అనువదించబడింది. శ్రమైక జీవన సౌందర్యాన్ని చాలా అద్భుతంగా వర్ణిస్తారు ఆయన. ఆయన మాటల్లో, ఈ శ్రమ నిరంతరం, ఆగిపోది ఈ శ్రమ, ఆరిపోది ఈ శ్రమ, ఆగది సరిగమ, ఆగది మధురిమ, నా రొమ్ములో తుది శ్వాస గుక్క ఉన్నంత వరకు, నా రుధిరమ్మలో తుది ఎరుపు చుక్క ఉన్నంత దాకా. అలాగే నేలమ్మ వేల వేల వందనాలమ్మ, నేను అడవిని మాట్లాడుతున్నాలో ప్రకృతి పులకింతలతో పాటు ప్రకృతి మాత ఘోష కూడా ప్రతిధ్వనిస్తుంది. అడవన్నా, నేలన్నా, శ్రమన్నా, స్వేదమన్నా, పోరాటమన్నా అశోకన్నకు పరవశం. ఇక్కడ ఒక విషయం, ఏ రసమైనా ఒకే స్థాయిలో ఆయన పండిస్తారు. ఏ పాటలోనైనా అద్భుత కవితా విన్యాసం కనిపిస్తుంది. కానీ పోరాటం నేపథ్యంలో రాసిన పాటలో అశోక్ తేజ్ దర్శనమిస్తారు. గొప్ప కవిత్వం మాత్రమే కాదు, దానికి కారణం ఆయన జన్యువుల్లో ఉన్న పోరాట పటిమ, సత్యమైన ఆగ్రహం ఆయన డిఎన్ఏలో ఉంది. ఒక మాటలో చెప్పాలంటే, అటువంటి పాట రాసినప్పుడు హీఈస్ నాట్ ఎ లిరిసిస్ట్, హీ బికమ్స్ ది ప్రొటాగనిస్ట్. మామూలుగా నేను చెప్పే తప్పైతే కరెక్ట్ చేయొచ్చన్నా, ఒక సినిమా గేయ రచయిత దర్శకుడు ఒక సన్నివేశం చెప్పి పాట రాయమన్నప్పుడు తనలో నుంచి బయటికి వెళ్ళిపోతాడు. బయటికి వెళ్ళటం అంటే ఆ పాత్రలో పరకాయ ప్రవేశం చేస్తాడు. అప్పుడు కానీ ఆ పాట రాయలేడు. కానీ ఈయనకు ఓ లక్షణం ఉంది. ఓ పోరాట పటిమ ఉండవలసిన పాట రాయాల్సి వచ్చినప్పుడు ఆయన ఒక ఆత్మ స్నానం చేసినట్లుగా భావించి ఆయన లోపలికి ఆయన వెళ్ళిపోయి ఆయన ఆత్మ సాక్షాత్కారమే మనకి పాటగా ప్రతిధ్వనిస్తుంది. వారితో ప్రత్యేకమైన అనుబంధం 2014. అప్పుడు నేను గీతంలో పనిచేసినప్పుడు అది నా అదృష్టం. అది అప్పుడు వారు ఆనరీ డాక్టరేట్ తీసుకోవటం, ఆ సందర్భంలో వారి పరిచయం, అక్కడి నుంచి స్నేహం, వారి పట్ల ప్రత్యేకమైన అభిమానం, గౌరవం. నమస్కారం. వంద సంవత్సరాల ఆంధ్ర వైద్య కళాశాల ఈ సభలో మిమ్మల్ని అందరినీ చూస్తుంటే ధన్వంతరి, చరకుడు, సుశ్రుతుడు, డాక్టర్ కోట్నిస్, మదర్ తెరిసా, వీళ్ళందరి యొక్క ఆత్మలన్నీ కలిసి ఒక రూపం వస్తే, వేల రూపాలుగా పరిణమిస్తే మీ అందరని నేను భావిస్తున్నాను. సభాధ్యక్షులు డాక్టర్ రఘురామారావు గారు, మహాకవి, పద్యకవి, మాకు పూజ్యశ్రీ ఆచార్యులు బేతవోలు రామబ్రహ్మం గారు. గురుదేవులు గుర్తుకు రాగానే సీతాద్రి శిఖరాన పగడాల దాపించు మా తల్లి నత్తునకు నీరాజనం, కెంపైన నీరాజనం, భక్తికి ఇంపైన నీరాజనం.
యోగీంద్ర హృదయాన మ్రోగేటి మా తల్లి బాగైన అందెలకు నీరాజనం బంగారు నీరాజనం. ఇలా ఎప్పుడో విన్న పాట గురువుగారు. మనుజాని హృదయాన తిమిరాలు తొలగించు మా తల్లి నవ్వులకు నీరాజనం ముత్యాల నీరాజనం భక్తి నృత్యాల నీరాజనం. అంటే సంస్కృతం మాత్రమే సవ్యసాచిలా రాస్తాడా అంటే చమత్కారంలో ఆయన ఆధునిక విశదాభిరామ కూడా రాసినారు ఆయన. ఆ రోజులలో మేము సిల్క్ స్మిత అంటే ఆ గోడల వైపు చూస్తూ ఎదురుగా వెళ్ళి సైకిల్ గుద్దుకునే రోజులవి. ఆ పోస్టర్ చూస్తూ మేము చూసిన పోస్టర్ల గురించి ఆయనకే మెరుక అనుకున్నాను ఈ పద్యం విన్న తర్వాత. ఎర్ర లైట్లు పెట్టి యాక్సిడెంట్లు నాపై ఎవడితరము బాబు ఎవడితరము గోడ మీద స్మితకు గుడ్డ కప్పించుడి విశ్వదాభిరామ వినురవేమ అన్నారు ఆ మహానుభావుడు. అలాగే శతాధిక సంగీత అవధానాలు చేసి మాలాంటి వాళ్ళకి ఒక రహదారులు వేస్తున్న డాక్టర్ మీగడ రామలింగ స్వామి గారు అగ్రజులకి, కథ గురించి మాట్లాడడానికి వచ్చిన మిత్రులు సోదరతుల్యులు శంకర్రావు గారికి, అలాగే సభా సమన్వయం చేస్తూ నా గురించి ప్రేమతో మాట్లాడిన సుబ్రహ్మణ్యం గారికి, ఇప్పుడు డాక్టర్ పెదవీర్రాజు గారు. పెదవీర్రాజు గారు నాకు పరిచయం కావడానికి ప్రధానమైన కారణం హైదరాబాదులో ఏఐజీ హాస్పిటల్లో డాక్టర్ పిఎన్ రావు గారు. పిఎన్ రావు గారికి నేనెందుకు పరిచయం అంటే, ఇప్పుడు డాక్టర్లకి నేను అందరి డాక్టర్లకి పాదాభివందనాలు చెప్పాల్సిన మనిషి నేను. ఎందుకంటే 3.5 సంవత్సరాల క్రితం ఏఐజీలో నా లివర్ తీసి బయటపడేసి నా చిన్న కొడుకు లివర్ ముక్క పెట్టించి బతికించినటువంటి డాక్టర్లు మీరు. ఆ డాక్టర్లో డాక్టర్ పిఎన్ రావు గారు, డాక్టర్ బాలచంద్రన్ గారు ఉన్నారు. ఆ డాక్టర్ గారి వల్ల పెదవీర్రాజు గారు పరిచయం. అలా డాక్టర్లకు ధన్యవాదాలు చెప్పుకునే అవకాశం ఒక్కొక్కరి దగ్గరికి వెళ్ళనేనంటి. బహుశా ఆంధ్ర వైద్య కళాశాల తల్లి అందరికీ ఒకసారి చెబుతూ కానీ రారా బాబు అని పిలిచినట్టుగా ఉంది ఈ వేదిక నన్ను. నాకు ఇవాళ ఇచ్చిన అంశం తెలుగు సాహిత్య వైభవంలో సినిమా పాట. పెద్దలందరూ ఉన్నారు, ఇక్కడ ఉండాల్సిన పెద్దలు అక్కడ ఎదురుగా కూడా ఉన్నారు. పెద్దలందరికీ సినిమా, ఇప్పుడు మీగడ గారు పద్యం చదువుతుంటే సంగీతంగా వినిపిస్తుంటే ఆహా అనుకున్నాం కదా. సినిమా పద్యాన్ని, వారు చెప్పిన వచనాన్ని, వారు చెప్పిన సంగీతాన్ని, వారు చూపించని నాట్యాన్ని, వారు చెప్పనటువంటి చిత్రలేఖనాన్ని, యుద్ధ నైపుణ్యాన్ని, అన్నిటినీ, నటనని అన్నిటినీ మేళవించుకొని ఒక అద్భుతమైన రూపంగా మారిస్తే అది సినిమా. ఆ సినిమాలో పాట యొక్క భాగస్వామ్యాన్ని నేను చెప్పడానికి పెదవీర్రాజు గారు ఈ అంశాన్ని ఇవ్వడం జరిగింది. సినిమా పాటలో ఒక కావ్య లక్షణాలు ఉంటాయా? ఆరేసుకోబోయి పారేసుకున్నాను, కోకెత్తుకెళ్ళింది కొండగాలి. ఏముంది? మా చిన్న కొడుకు అన్నాడు, ఇదో పెద్ద పాట నా నాన్న, కూరేసుకోబోయి చారేసుకున్నాను అని అన్నాడు వాడు. అంత ఈజీగా. కానీ ఆరేసుకోబోయి పారేసుకున్నాను, కోకెత్తుకెళ్ళింది కొండగాలి సీసపద్యంలోని మొదటి వాక్యం. అది వేటూరి మహానుభావుని యొక్క ఔన్నత్యం. సినిమా ఏం చేసింది అంటే ఒక్క మాట చెప్తా ఒక వాక్యంలో.
ఆ దక్షిణ భారతదేశంలో అటువైపు ఉన్న వాళ్ళందరూ మద్రాసీలయ్యా. ఓ మద్రాసీ లోగా హే, वो तेलुगु नहीं है, वो कन्नड़ा नहीं है, वो वो मलयाली नहीं है, वो कुछ भी नहीं, वो आंध्रा नहीं है, वो पूरे 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 के पूरे మద్రాసీ हैं అని అంటున్నటువంటి దౌర్భాగ్యంలో ఉన్న కాలానికి ఎదురు తిరిగి ఇది తెలుగు వాడి, ఇది తెలుగు వేడి, ఇది తెలుగు నాడి, ఈ తెలుగు నాది అన్న ఎన్టీ రామారావు గారు సినిమా మనిషి. తెలుగువాడు అబ్బో ఉన్నాడు ఒకడు, మద్రాసీలు కాదు తెలుగువాడు ఒకడు ఉన్నాడు అనిపించినటువంటి వాడు నందమూరి విశ్వవిఖ్యాత నట సార్వభౌమ రామారావు గారు. మా సినిమా, మా పాట, మా మాట. సూటిగా విషయంలోకి వస్తున్నాను, ఎందుకంటే 3 పూటలు చెప్పాల్సినటువంటి అంశం 30 నిమిషాలు కూడా లేదు. కాబట్టి స్థాళీపులాకంగా మండూక ప్లుతి అన్నట్టుగా అలా చెప్పే ప్రయత్నం చేస్తా. జనరల్గా సాహిత్యంలో ఏముండాలి? ఒక భాష, ఓ భావుకత, ఓ రసికత, ఓ రసం, ధ్వని ఉందా? సినిమా పాటలో ఉందా? మహాకవులది గ్రామర్, సినిమా కవులది గ్లామర్. గ్రామర్ అసలు లేదా? ఉంటది. మీరు ఒప్పినా ఒప్పకున్నా చాలా పవర్ఫుల్ మీడియా సినిమా. సినిమాలో ఇప్పుడు మేగడ గారు చెప్పినట్టు ఒక సంస్కృత సమాసం పద్యమంతా ఉన్నట్టుగా సినిమా పాటలో ఉంటుందా? ఉంటది. ఉల్ల సద్గంగా మహోర్మిక వీచిక కల్లోల ధాటి ఒక కంట వీక్షించి సురగంగ గర్వమ్ము విరువంగ నుంచి సంకీర్ణ పటు జటాక్షటలను పొంగించి దుర్గమ్ముగా మలిచినాడు. దూకింది దూకింది గంగా ఉద్రేకాతిరేకాంత రంగ. మహానుభావుడు డాక్టర్ సి నారాయణ రెడ్డి గారు గంగా తరణం గురించి రాసినప్పుడు మనకు భాష, సినిమా పాటలో ఉన్న భాష పాటవం, సృజన పౌరుషం మనకు అర్థమవుతుంది. అది ఎప్పుడు నాకు నేషనల్ అవార్డు తెచ్చిన అబ్దుల్ కలాం గారి చేత నేను జాతీయ అవార్డు తీసుకున్న పాటలో నేను ఉపయోగించిన భాషలో అగ్ని నేత్ర మహోగ్ర జ్వాల దాచినావో రుద్రుడా, అగ్ని శిఖలను గుండెలోన అణచినావో సూర్యుడా, పరస్వతమును చేతబూనిన పరశురాముని అంశవా, మన్నం వీరుడు రామరాజు ధనుష్టంకారానివా, భగత్ సింగ్ కడసారి పలికిన ఇంక్విలాబ్ శబ్దానివా అన్నప్పుడు ఈ కాలంలో కూడా భాషా పాటవాన్ని సినిమా పాట మరచిపోలేదు అని గుర్తు చేయడానికి అలాంటి భాషను మేము పెట్టాల్సి వచ్చింది. శ్రీనాథుడు కిరాతార్జనీయంలో ఒక పద్యం రాస్తాడు. వికట పాటల జటామకుటికా భారంబు కరుకైన జుంజురు నెరులు కాగా అని ఆయన దాసుకుపోతే దాన్ని వేటూరు గారు తెలుగులో రాయాల్సి వస్తే నెలవంక తలపాగా నెమలి ఈకగా మారే తలపైని గంగమ్మ తలపులోనికి జారే. హౌ బ్యూటిఫుల్ వేటూరు గారు. ఇలా విచిత్రం ఏమైందంటే అదే కన్నప్పను అదే కథని ఇప్పుడు రిపీట్ చేస్తున్నారు మళ్ళీ. అప్పుడు భక్త కన్నప్ప, ఇది కన్నప్ప. నేను అదే అంశంలో ఒక 4 లైన్లు రాయాల్సి వచ్చింది. ఆల్రెడీ వేటూరు గారు రాసున్నారు, అక్కడ శ్రీనాథ్ గారేమో మొదలే రాసున్నారు. ఇప్పుడు 3వ వాడిని నేనేం చేయను. నేనేం చేశానంటే వేటూరు గారిని కూడా తప్పించుకోవడానికి రాయాల్సి వచ్చింది. తలపాగలా మారే తల్లి గంగ, తలపు లోనికి జారి అన్నాడు ఆయన. తలపాగలా మారే తల్లి గంగా, చుట్ట పీకైపోయే చంద్రవంక. శ్రీనాథుడు చుట్టానే పాడాడు కాబట్టి పచ్చమొట్టుగా మారే చిచ్చుగుడ్డు, ఇనుప ఈటగ నిలిచే ఈశు త్రిశూలం, విల్లుగా మారే భుజాన భుజంగం, నారిగా సర్దుకునే హరుని జంధ్యం, కదలినాడు శివుడు కరకు ఎరుకగా మారి, ఆటాడుతావు కదరా భక్తులను వేటాడుతావు కదరా ఈశ్వర అని రాయాల్సి వచ్చింది.
సినిమాలో ఏవో కొన్ని పాటలు కాలానుగుణంగా మారినటువంటి పాటలను మాత్రమే విని, వాటిని మాత్రమే చూసి, వాటిని చిత్రీకరించినటువంటి దృశ్యాలను మాత్రమే గమనించి సినిమా పాటని ద్వితీయ శ్రేణిలోకి మార్చడం కరెక్ట్ కాదని చెప్పడానికే నేను ప్రత్యేకంగా సినిమా తల్లి యొక్క అన్నం తింటున్నాను 30 ఏళ్ళ నుంచి. కాబట్టి ఆ విషయం చెప్పడానికి మీ దగ్గరికి వినయంగా వచ్చినవాడిని. భావుకత ఏముంటుంది సినిమాలో? ఏముంటుందండి భావుకత? ఇదొక మాట. మీకు ఒక చిన్న విషయం చెప్తా. ఆత్రేయ గారిని పిలిచి, పెళ్లి చూపులకు అబ్బాయి వచ్చాడు, ఆ పెళ్లి ఆ అమ్మాయి నచ్చింది, ఆ అమ్మాయి కూడా అబ్బాయి నచ్చాడు, ఆ అబ్బాయి వెళ్ళిపోయాడు, ఈ అమ్మాయి పాడుకోవాలి. ఏం రాస్తారు? ఎవరు ఏముంది, అతడు ఎప్పుడు వస్తాడు, మళ్ళీ పెళ్లి చేసుకుంటాను నేను అతనితో, ఇట్లా రాస్తాను మమ్మల్ని రాయమంటే. కానీ ఆయన ఆత్రేయ గారు ఎంత భావుకతగా చెబుతాడంటే ఆశ్చర్యం వేస్తుంది. నీ ఎదుట నేను, అమ్మాయి అంటోంది, నీ ఎదుట నేను వారెదుట నీవు. ఈయన ఇక్కడ, ఆయన అక్కడ కదా. ఆమె కోరిక చెప్పాలి. ఎలా చెప్పాలి? ఎంత శుభ్రంగా, ఎంత రుచిగా, ఎంత శుచిగా, ఎంత పవిత్రంగా చెబుతూ చూడండి. నీ ఎదుట నేను వారెదుట నీవు. ఇక్కడ వేస్తాడు కొసమెరుపు. మా ఎదుట ఓ మామా ఎప్పుడుంటావు. ఎట్లా కూర్చున్నప్పుడు మా ఎదురుగా ఎప్పుడుంటావు. ఇంతకన్నా గొప్పగా, ఎంత గొప్ప భావుకత. ఇంకా ఏమంటాడు? పెళ్లి చూపులకు వారొచ్చారు, చూడాలని నేను చూసా. నేను చెబుతున్నది ఈ కాలంలో డేటింగ్ తర్వాత, మీటింగ్ తర్వాత పెళ్లి చేసుకునే వాళ్ళ గురించి కాదు, క్షమించాలి. నేను చెప్పేది మా అమ్మల కాలం. ఇంకో మాట చెప్తే మా కాలం కూడా. మా ఆవిడను కూడా ఆమె నన్ను ఇట్లాగే చూసింది ఓరగా. పెళ్లి చూపులకు వారొచ్చారు, చూడాలని నేను చూసా. వల్ల మాలిన సిగ్గొచ్చింది, కన్నుల దాకా కన్నులు పోక. కళ్ళు కూడా కలపలేకపోయింది. కన్నుల దాకా కన్నులు పోక మగసిరి, అలా చూస్తుంది. మగసిరి ఎడదను చూశాను. ఇక్కడ బట్టద్దాడు. తలదాచుకొనుటకది చాలనుకున్నాను. దట్ ఈస్ ఆత్రే భావుకత. ఆ చెస్ట్ చూడగానే తిన్నా తినకున్నా, ఉపాసం ఉన్నా, ఆకలితో ఉన్నా, ఏమైనా సరే ఆయన తల మీద అలా చేయబెడితే ఆ చెస్ట్ మీద అలా అనుకుంటే జీవితం గడిచిపోద్ది అనుకుంది. దట్ ఈస్ ద ఆత్రే. భావుకతలో చెప్పాలంటే పెళ్ళైంది, వాళ్ళిద్దరు పాట పాడుకోవాలి, శృంగారమే ఉండాలి. కానీ ఎక్కడ ఆ రేఖ దిగజారకూడదు. చుక్కలతో చెప్పాలని ఏమని, ఇటు చూస్తే తప్పని ఎందుకని, ఇక్కడ ఏకాంతంలో ఏమో ఏమోనని అని మనకే వదిలేస్తాడు. ఇక మిగతా విషయాలు వెండితెరపై చూడబడును అన్నట్టుగా మిగతా ఏం జరిగిందో మీకే వదిలేస్తాడు. విన్న శ్రోతకు వదిలేస్తాడు, చూస్తున్న ప్రేక్షకునికి వదిలేస్తాడు. ఎలా ఆ ఇద్దరి యొక్క ఐక్యత రాగం ఎలా కొనసాగిందంటే కొన్ని దృశ్యాలు చూపిస్తాడు, ఎక్కడా చెప్పడు. చెదిరే ముంగురులు కాటుకలు, నుదురంతా పాకేటి కుంకుమలు, సిగపాయల పువ్వులే సిగ్గుపడేను, చిగురాకుల గాలులే ఒదిగొదిగేను, చుక్కలతో చెప్పానని భావుకత. సినిమాలో భావుకత. సరే, మరొక రసం, ఒక ధ్వని, ఒక ఆవేశాత్మకమైనటువంటి ఆవేశం, ఆవేదన కలిసినట్టుగా ఏం చెప్తాం ఒక అన్నప్పుడు వేటూరు గారి పాట గుర్తుకొస్తుంది. ప్రతి భారత సతిమానం చంద్రమతి మాంగళ్యం.
చంద్రమతి యొక్క పుస్తే హరిశ్చంద్రుడికే అవపడుద్ది, అంతే కదా అనే దాన్ని ఆయన ఎంత అద్భుతంగా చేస్తాడంటే, ప్రతి ఒక్క చంద్రమతి మాత్రమే కాదు, ఈ దేశంలో, ఈ గడ్డలో, ఈ భరతమాత ఒడిలో, ఈ మట్టిలో పుట్టిన ప్రతి భారత సతిమానం చంద్రమతి మాంగల్యం. మర్మస్థానం కాదది నీ జన్మస్థానం, మానవతకు మోక్షమిచ్చు పుణ్యక్షేత్రం అంటాడు. ఇలా ఒక రసాన్ని, ఒక రసికతని, ఆవేశాత్మకమా, కరుణాత్మకమా, ఆశ్చర్య భయమా, ఏదైనా సరే సినిమా పాట అలా పుణికి పుచ్చుకుంది. ఒక సినిమాలో కథానాయకుడు చనిపోతే అయ్యో వెళుతున్నావా వెళ్ళిపోతున్నావా అని రాయొచ్చు. కానీ స్టాలిన్లో నేను రాస్తే అది విచిత్రంగా వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారికి వర్కౌట్ అయింది. మీరు గుర్తుంటుకుంటే, సూర్యుడే సెలవని అలసిపోయేనా, కాలమే శిలవలే నిలిచిపోయేనా, మనిషి మనిషిని కలిపిన ఓ ఋషి, భువిని చరితెను నిలిపెను నీ కృషి, మహాశయ విధిపగై తరిమెనా, మహోష్ణమై రుధిరమే మరిగెనా, ఆగిపోయేనా త్యాగం కథ, ఆదమరిచేనా దైవం వృధా. ఇది నేను స్టాలిన్ సినిమాకు రాస్తే, రాజశేఖర రెడ్డి గారు హఠాంతరణం చెందినప్పుడు అన్ని ఛానల్లో ఈ పాట వేస్తున్నప్పుడు నేను ఒకసారి కడపకెళ్ళా. అక్కడ చాలా మంది అన్నా రాజశేఖరన్న మీద మామూలు పాట రాలేదన్నారు. నేను కాదంటే కొడతారేమో అని చెప్పి అవునని చెప్పేసి, నేను సినిమా పాట అని చెప్పలేకపోయాను. అంటే మనం ఒక దృశ్యాన్ని సినిమా పాట తన హస్తగతం చేసుకున్నప్పుడు అది ఎలా పునరుజ్జీవనం పొందుతుంది, ఒక మహాగంగలాగా ఎలా మార్చబడుతుంది అనేది, ఇది రాజశేఖర రెడ్డి గారు చనిపోయినప్పుడు జరిగింది. ఇంకొక విచిత్రమైన వ్యతిరేకమైన విషయం చెప్తా. ఒక ఎన్కౌంటర్ జరిగింది, బూటకపు ఎన్కౌంటర్ జరిగింది. తీసుకుపోయి కాల్ చేశారు, అన్నంలో మత్తుబందు పెట్టి తీసుకెళ్లి కాల్ చేశారు. అక్కడ పాట రాయాల్సి వచ్చింది. నింగి కెగసినారా నేల తారలారా, సుబ్రహ్మణ్యం గారు చెప్పినట్టు ఈ పాట రాసినప్పుడు నేను నిజంగా ఒక నక్సలైట్ని రాశా. ఈ పాట నక్సలైట్ని కాను, చెబుతున్నా, అలా అవ్వాల్సి వస్తుంది. ఏ తల్లి బిడ్డలో భూతల్లిను దుటిపై మీ గుండెనెత్తుటితో బొట్టు పెట్టిపోతిరో, పొట్టకొచ్చిన పైరు తల్లి తల్లడిల్లుతున్నది, పొదుగు కాడ లేగదూడ పాలు దాగానన్నది, మీరు దాటిన ఏరులన్నీ పొర్లి పొర్లి ఏడ్చెనే, చంపినోళ్ళ సావుగాను చేతులెట్లా వచ్చేనే. ఈ పాట నేను రాయాల్సి వచ్చింది. ఇలా ధ్వని అనే విషయానికి వస్తే, ఒక బార్లో నేను చూసిన ఘట్టాన్ని నేను పాటలో రాశా. బారులో మత్తెక్కినోడు తాగే బీరు సీసాతో కొడితే, పని చేసే పసిబిడ్డ నెత్తిన అర్ధరాత్రి పొద్దొచ్చినట్టు బళ్ళు మన రక్తం వచ్చింది. ఐ హావ్ సీన్ దట్. వాడు లేటుగా వచ్చాడని బీరు సీసాతో కొట్టాడు. ఆ వచ్చిన పిల్లోడు 14 ఏళ్ళ పిల్లోడు, వాడు లేటుగా వచ్చాడు, ఏదో మిక్చర్ తీసుకురావడానికి లేట్ అయిందని ఈ బీరు తీసుకొని కొట్టాడు. బడక్ మని బ్లడ్ వచ్చింది. నైట్ 12 అవుతుంది. నాకు 12 గంటల రాత్రి సూర్యుడు పొద్దుపొడిచినట్టు అనిపించి, నిద్రపోతున్నది పట్నం నిద్రలో నడిచినట్టు, పడుకుంటున్నది నగరం పశువులు నెమరేసినట్టు,
బారుల్లో మత్తెక్కినోడు తాగే బీరు సీసాతో గుడితే పనిచేసే పసిబిడ్డ నెత్తిన అర్ధరాత్రి పొద్దొచ్చినట్టు నిద్రపోతున్నది పట్నం. ఇలా ఒక చిన్న సన్నివేశాన్ని, చిన్న దృశ్యాన్ని ఆధారం చేసుకొని సూది బెజ్జమంత సందులోంచి సునామీని తీసుకుపోవడమే సినిమా పాట అని ఈ సందర్భంగా మీకు నేను తెలియజేస్తున్నాను. చాలా గర్వంగా కూడా చెప్తున్నాను. భగత్ సింగును రిదీస్తే తిరుగుబాటు ఆగిందా, సబ్దరు హస్మిని నరికితే పాఠముగవోయిందా, నేను చచ్చిపోతున్నా రేపే డప్పై పుడతా. ఇంత ఆవేశాన్ని ఒసే రామలమ్మలో రాయడం జరిగింది. ఇలా సినిమా పాట శ్రీశ్రీ అన్నట్టు, శ్రీశ్రీ గారు అన్నారు సుమా, నేను అనలేదు ఈ మాట, చాలా మంది అజ్ఞానులు అనుకునేంత సులభం కాదు సినిమా పాట రాయడము అన్నాడు ఆయన. దట్ ఈస్ అవర్ శ్రీశ్రీ గారు. శ్రీశ్రీ గారు అన్నారు అన్నమాట. కనుక పద్యాన్ని, నాటకాన్ని, నటనని, భాషని, భావుకతని, రసాన్ని, అలంకారాల్ని, ఎన్నో అలంకారాలు సినిమా పాటలో మనం చూస్తాం. మీరు టైం గుర్తు చేయాలి, ఎందుకంటే నేను ఇదొక వేగం. అక్కడ పెద్ద ఆయన ఉన్నారు, ఆ మహానుభావుని ఉపన్యాసం కోసం నేను వచ్చా. ఉత్తరాలంకారము అంటారు. ఉత్తరాలంకారాలు ఉంటాయా సినిమా పాటలు? కూడా ఉంటాయి. జలకమాడు జవరాలిని చిలిపిగా చూసేందుకు, తడిసి తడియని కొంగున ఒడలు దాచుకున్నందుకు. అక్కడ ప్రశ్న, ఇక్కడ జవాబు. దాన్ని విషాదంలో చెప్పగలమా అన్నాడు దాసనారాయణరావు గారు. ఈ పాట గుర్తు చేసి, ఇట్లా క్వశ్చన్స్ అండ్ ఆన్సర్స్ మనం విషాదంలో చెప్పొచ్చున్నారా అన్నాడు దాసరి గారు. ఎందుకు గుర్తు చేస్తున్నానంటే, ఇవాళ మీ ఎదురుగా నేను నిలబడ్డటువంటి అర్హత నాకు ఇచ్చింది ఆ చనిపోయిన మహానుభావుడు దర్శక తండ్రి దాసనారాయణరావు గారు నేను గుర్తు చేసుకుంటున్నాను. అంటే తప్పకుండా సార్, రామ సక్కని తల్లి రాములమ్మో రాములమ్మ, నువ్వు రాయోలే కూసున్నవెందుకమ్మో ఎందుకమ్మా అని తండ్రి అడిగితే, ఏమని చెప్పేది నా బాధని నా గాథని, ఎట్లని చెప్పేది నా తండ్రితో నా నోటితో. అమ్మా, పొత్తి కడుపు వెన్ను పూసల నుండి పొత్తి కడుపులోకి పలుగు వేసి పేగు పెకిలించుతున్నట్టు, ఎన్నడెరుగని నొప్పి ఎందులకు ఈ నొప్పి, ఈ బాధ నాకెందుకొచ్చిందయ్యో వచ్చిందయ్యా, ఈ జన్మ నాకెందుకు ఇస్తివయ్యో ఇస్తివయ్యా అని బిడ్డంటే, పాపం ఎవరిదైనా పాప బుట్టే నొప్పి, పుడమి తల్లిది నొప్పి, పురిటి తల్లిది నొప్పి, ఆడదాని పేగు మీద రాసిన నొప్పి, తల్లడిల్లకు బిడ్డ రాములమ్మో రాములమ్మ, నువ్వు తల్లివవుతున్నావి రాములమ్మో రాములమ్మ. ఇది మేము ప్రశ్న జవాబులుగా రాయాల్సి వచ్చింది. ముక్తపద గ్రస్తం అని ఒకటి ఉంటుంది, అంతే కదా సార్? అంతే కదా? నన్ను సవరించాలి మీరు ఏమన్నా ఉంటే, ఏం తప్పలేదు. ముక్తపద గ్రస్తము అనేది సినిమాలో ఉంటుందా? ఇవాళ అనుకోకుండా తమ్ముడు చంద్రబోస్ రావాల్సి ఉండే నైట్కు, తమ్ముడు రాసింది చెప్తా, కాస్త రొమాంటిక్గా ఉంటుంది, ఏమనుకోవద్దు. కాస్త నిన్ను నేను తాకుతుంటే, తాకుతున్న చోట సోకు నిప్పు రేగుతుంటే, రేగుతున్న చోట భోగి మంట మండుతుంటే, మంట చుట్టుముట్టి కన్నె కొంపలు అంటుకుంటే అది ముక్తపదగ్రస్తమే కదా. ఇది ఒకసారి నాకేదో అవకాశం వచ్చినప్పుడు దీన్ని చాలా రైతు పరంగా ఏం చెప్పగలమా అంటే, పంట పరంగా చెప్పగలమంటే, నల్లరేగడిలోన మిరప పండెరుపు, ఎరుపు మట్టిలోన పుట్టింది పసుపు, పసుపు ముత్యాలోనే మొక్కజొన్న రాసిపోసిన తెలుపు మన పత్తి చేలు, చేలలో మోదుగు తంగేడు పూలు, పూలు కావవి నేల పసుపు కుంకాలు అని ముక్తపదగ్రస్తాన్ని నేను రాయాల్సి వచ్చింది. ఇలా అనేకమైన అలంకారాలు, సమయము,
సమయాభావాన్ని కూడా చూసుకొని, అంటే అధికాలంకారం అని ఒకటి ఉంటుంది. మహాకవి దాశరథి గారిని గుర్తు చేయాలి. చిన్న దాంట్లో పెద్ద చూపించడం. గోదారి దాంట్లో మళ్ళీ ముక్త పదగ్రస్తం కూడా ఉంది. గోదారి గట్టుంది, గట్టు మీన పిట్టుంది, పిట్ట మనసుల ఏముంది అని రాస్తాడు. రాస్తూ పిట్ట మనసు పిసరంతైన ప్రపంచమంతా దాగుంది అంటాడు. అంటే ఒక చిన్న అంశాన్ని తీసుకుని అందులో అద్భుతాలు చూపించేటువంటి అవకాశం. అసలు వాక్యం రసాత్మకం. కావ్యం అంటే, కావ్యంలో అనేక కావ్యాలు చదివితే ప్రతి వాక్యం రసాత్మకమేం కాదు. కానీ సినిమా పాట రాయాల్సి వచ్చినప్పుడు ప్రతి వాక్యం రసాత్మకంగా రాస్తేనే మాకు సినిమా అక్కడ పాట అవుతుంది, అది మీ మనసులో పీట అవుతుంది అనేది ఈ సందర్భంగా నేను చెప్పాల్సి వచ్చింది. ఇలా ఎన్నో విషయాలు మనం చెప్పుకుంటూ పోవచ్చు. అలంకారమా, సంక్షిప్తమా, చివరికి శ్రీశ్రీ గారిది ఒకటి చెప్పి సినిమా పద్యాన్ని కూడా వాడుకుంది సినిమా. ఒక క్లిష్టమైనటువంటి పద్యాన్ని పంతలం అనే సినిమాలు రాశాడు శ్రీశ్రీ గారు. అంహో అంహో అని మొదలు పెట్టడమే కష్టం. అంహో అని. అంహో దుర్భరమాయ భారతము గర్వాంధులు దురార్భాటిన్ సంరంహుల్ స్వార్థపరులు చరింతురట వీరల్ సేయు ఘోరాలపై సింహంబోయన లేచి నేనిక మహాక్షేళాధ్వనిన్ వీరలన్ సలహా సంహారం వనరించు శక్తిని జగన్మాత ప్రసాదింపుమా అని రాస్తాడు శ్రీశ్రీ సినిమా లోపల పద్యం రాసినప్పుడు. అలాగే ఒక లేటెస్ట్ చెప్తాను మీకు. అందులో ఆవేశం ఉండాలి, తలవంచని మగతనం ఉండాలి, మట్టి మీద ప్రేమ ఉండాలి, దేశభక్తి ఉండాలి, తెల్లవాడిని ధిక్కరిస్తూ ఉండాలి, నా తలను ఛేదించినా సరే వంచను అనేటువంటి ఒక పౌరుషం ఉండాలి అని రాజమౌళి గారు చెప్పినప్పుడు రాసిందే కొమరం భీముడో పాట. కాల్ముక్త బాంచేనని వంగితోగాల కారడవి తల్లికి పుట్టనట్టేరో జులుము గద్దెకు తలను వంచితోగాల. అది ఎప్పుడో ఆంగ్లేయుని కాలంలో కాదు, ఈ కాలంలో కూడా. నా ఉద్దేశం, జులుము గద్దెకు తలను వంచితోగాల తుడుము తల్లి పేగుల పెరగానట్టేరో చర్మములిచే దెబ్బకు అబ్బంటోగాల చిలికే రక్తము చూసి చెదిరితోగాల. ఒగాల అంటే ఒకవేళ, చెదిరితోగాల బుగులేసి కన్నీరు ఒలికి తోగాల భూతల్లి చనుబాలు తాగానట్టేరో కాలువై పారే నీ గుండె నెత్తూరు నేలమ్మ నుదుట పొట్టయితుంది చూడు, అమ్మ కాళ్లకు పారాణయింది చూడు, తల్లి పెదవుల నవ్వై మెరిసింది చూడు. కొమురం భీముడో పుడమి తల్లికి జనమా అరణమిస్తివీరో. అలా ముగించాల్సి వచ్చిన పాట. ఇలా సినిమా పాట గురించి మానవ రూపంలో ఉన్నటువంటి దేవతల్లాంటి వైద్యుల సమక్షంలో, పుంభావ సరస్వతుల్లా కూర్చున్నటువంటి వేదిక మీద కూర్చున్న పెద్దల సమక్షంలో, నాకు అన్నం పెడుతున్న, నా కుటుంబాన్ని నడిపిస్తున్న సినిమా తల్లి గురించి, ఆ తల్లి పదాల గురించి, పాదాల గురించి చెప్పే అవకాశాన్ని కలిగించిన ఈ యొక్క కార్యక్రమ 100 సంవత్సరాల కార్యక్రమ నిర్వాహకులకి, ప్రత్యేకించి పెదవీర్రాజు గారికి నమస్కారాలు తెలియజేస్తూ, సమయం ఎక్కువ తీసుకున్నందుకు పెద్దలు నన్ను క్షమించాలని కోరుకుంటూ సెలవు. నమస్కారం. డాక్టర్ అశోక్ తేజీకి ఇచ్చిన సత్కారం.
నేను ఈ ప్రసంగం అవుతున్నంతసేపు కొమరం భీముడు ప్రస్తావిస్తారా లేదా అని చిన్నపిల్లల ఆశగా వెయిట్ చేశా. దానికి ఒక కారణం ఉంది. అశోక్ తేజ్ వెంటలేదని మీకు చెప్తున్నాను. ఏంటంటే ఈ కొమరం భీముడో పాట గురించి ఒక 47 నిమిషాల ఇంటర్వ్యూ ఇచ్చాడు అన్న. అది మీరు ప్రత్యేకంగా వింటే ఒక పదము పట్టానికి ఒక కవి ఎంత ప్రసవ వేదన అనుభవిస్తాడో ఆ పదం తాలూకా ఔచిత్యం దాని గురించి. అలాగే కొన్ని కామన్ పోయిటిక్ ఇడియమ్స్ ఉంటాయి. ఆ ఇడియం నుంచి డిపార్ట్ అయ్యి తద్భిన్నంగా పునఃసృష్టి, కొత్త సృష్టి కవి ఎట్లా చేస్తాడో మనకు తెలుసుకోవాలంటే అనేక ఇంటర్వ్యూస్, అంటే ఒక కవి గురించి మాట్లాడే ముందు ఎంతో కొంత అన్లెస్ ఐ ఇంటర్నలైజ్ ఐ కెనాట్ స్పీక్. అందుకని ఆ ఇంటర్వ్యూ 2 సార్లు ఫాలో అయితే ఒక చిన్న ప్రయోగం గురించి ఎంత తపన పడతారో, ఎంత తపన పడితేనే అక్కడ కవి ఒక సృష్టికర్త అవుతాడో తెలుస్తుంది మనకి. పాట బాగుంది, అది కామన్ ఎక్స్ప్రెషన్, దట్ ఇస్ టూ జనరిక్. మరి కాస్త బాధ్యతగా పాట బాగుంది అని అప్రిషియేట్ చేయగలగాలంటే మరి కాస్త హోంవర్క్ చేయాలి మనం. అప్పుడే నిజమైన సహృదయం అవుతాం మనం. థ్యాంక్స్ అన్న. ఇక ఆచార్య బేతవోలు రామబ్రహ్మం గారు, వారి గురించి చిన్న పరిచయం చేసే ముందు ఎప్పుడు ఆయన లాస్ట్ టైం ఒక మీటింగ్లో ఆయన చాలా గొప్పవారు. ఆయన మాట్లాడుతూ, ఏం మిత్రమా మన పరిచయం 40 ఏళ్ళ 4 దశాబ్దాలా అన్నారు. నమస్కారం అన్న. 40 ఏళ్ళు నేను పాఠం చెప్పిన మాట వాస్తవమే. ఒక చిన్న వెలితి ఆయనతో కూడా ఎప్పుడు చెప్పలా. ఈ 40 ఏళ్ళు చాలా మంది పెద్ద గురువుల దగ్గర చదువుకున్న బేతవోలు వారి దగ్గర కూడా కొన్నాళ్ళు శిష్యరికం చేయలేదనే ఒక లోటు మడుక నాకు ఎప్పటికీ ఉంటుంది. అంత గొప్ప గురువు ఆయన. ఎందుకంటే మీరు గమనించారు, అందరూ కూడా ఆయన్ని గురువు గారనే సంబోధిస్తారు. కవికుల గురువు ఆయన విశ్రాంతాచార్యులు. ఈ రోజు ఆయన పద్య వైభవం తర్వాత మా తదుపరి కోరిక మీద అవధాన ప్రక్రియ 2 నిమిషాలు మాస్టర్ కాలు సాగుతుందన్న. సాహితీ లోకంలో అందరినీ ఎరిగిన వారు ఆయన. అందరికి ఆయన తెలుసు. ఒక్క మాటలో కవికల గురువు. 300 పైగా అవధానాలు వారు స్వయంగా చేసి అంతకు మించిన అవధానానికి సంచాలకులుగా వ్యవహరించారు వారు. ఎందరో పేరు ప్రఖ్యాతులుగాంచిన ప్రవచనకారులు, పండితులు, అనేక బిరుదులు ఉన్నవారు కూడా అన్ని బిరుదుల కంటే ఒక బిరుదు గర్వంగా ఫీల్ అవుతారు. మేము బేతవోలు వారి శిష్యులు అని చెప్పే బిరుదు. ఇది ఎలా ఉంచితే గొప్ప పద్య కవి, అవధాని ఎన్ని ఇలా ఉండగా, అంటే సిద్ధాంతాలకి అతీతంగా కటింగ్ అక్రాస్ ఐడియాలజీస్ శిఖామణి, ఎండ్లూరు సుధాకర్, అనేక మంది కవులు. అంటే వాళ్ళ సిద్ధాంతం వేరు, వాళ్ళ వాళ్ళ పోయిటిక్ ఈస్థెటిక్స్ వేరు. అయినప్పటికీ కూడా వాళ్ళు కూడా ఆయన గురించి ఆయన యాబ్సెన్స్ లో కూడా సందర్భం వచ్చినప్పుడు మా గురువు గారిని అంటారు. కారణం ఈయన అందరినీ అంత చక్కగా ప్రోత్సహిస్తారు. నిరంతర అధ్యయనశీలి, సాహిత్యాన్ని జీవితాన్ని అందంగా, అద్భుతంగా, చాలా లోతుగా సమన్వయం చేయగలిగిన అద్భుత పరిణతి, వాగ్ధాటి, మాటల్లో తొంగి చూసే పాండిత్యము, గ్రేట్ ఇంటెలెక్చువల్ హ్యూమర్, సున్నితమైన విమర్శ, అందమైన మందలింపు అన్నీ చాలా బాగుంటాయి. ఆయన ముద్రిత గ్రంథాలు 50 పైన, కేంద్ర సాహిత్య అకాడమీ అవార్డు, రాష్ట్రపతి పురస్కారం, రాజీవ్ ప్రతిభా పురస్కారం, వాచస్పతి పురస్కారం, కె రాజమన్నార్ పురస్కారం, కేంద్ర సాహిత్య అకాడమీ భాషా సమ్మాన్ ఇటీవలే వచ్చింది, వైఎస్ఆర్ జీవిత సాఫల్య పురస్కారం. ఇక వారి కొన్ని బిరుదులు మాత్రమే చెప్పాలంటే అవధాని సుధాకర, స్వర్ణకంకర పురస్కారం బై విజయ దుర్గాపీఠం, శ్రీ దత్తపీఠం, శ్రీ శివానందమూర్తి పురస్కారం. ఆయన మహామంత్రి తిమ్మరుసు, శ్రీనాథుడు అనేక వేషాల్లో ఆయన చూసే భాగ్యం. గత 40 ఏళ్లగా వారి సాహిత్య పాండిత్య వైభవం ఎరిగిన అనేక మంది శిష్యుల్లో నేనొకడిని కాబట్టి సఫారీ సూట్లో ఉన్న, సంప్రదాయ పంచకట్లో ఉన్న ఆయన నిలువెత్తు సాహితీ బంధువు. సభాధ్యక్షులు
డాక్టర్ రఘురామారావు గారు, పెదవీర్రాజు గారు, ఈ సభను ఇంత అందంగా రూపొందించిన పెద్దలు వీరిద్దరు. ఏమిటి ఈ సభలో ఉన్న అందము అని అంటే, ఒకటి సుద్దాల అశోక్ తేజ్ గారు సినిమా పాట దాని విశ్వరూపాన్ని స్వయంగా గాయకుడై నటుడు కూడా అయి ఒక 30 నిమిషాల సేపు మిమ్మల్ని అందరినీ కూర్చున్న స్థానాల్లో నుంచి ఇంకొంచెం పైకి తీసుకెళ్ళి అక్కడ వదిలేస్తే ఆ తర్వాత నోరు చేసుకోవలసిన వ్యక్తి ఎంత ఇబ్బంది పడతాడో మా మేగడ రామలింగేశ్వర స్వామి వారికి తెలుస్తుంది. పక్కనున్న కృష్ణుడు 4:30 శృతిలో ఖయ్యమని పాడి వదిలేస్తే ఆ తర్వాత 1:30 శృతిలో పాడేవాడి అవస్థ ఎలా ఉంటుందో చాలా బాగా మాట్లాడారు అశోక్ తేజ్ గారు. ఓ ప్రసంగం నిజమైన స్వీయమైన ఆలోచన ముద్రతో సాగిన ఒక ప్రసంగం, స్వీయ ప్రతిభతో రూపొందిన ఒక కావ్యం. అది విన్నప్పుడు, ఇది చదివినప్పుడు కొంతసేపు మనం మౌనంగా ఉండిపోతే అది మనం లోపల ఎదగటానికి సహకరిస్తుంది అని నమ్మే వాళ్ళలో నేను ఒక్కడిని. చాలా మంచి ప్రసంగం చేశారు అశోక్ తేజ్ గారు. మొత్తం ఈ సభని రూపొందించిన ఈ ఇద్దరు డాక్టర్లు దీన్ని ఒక సమగ్ర ఆంధ్ర సారస్వత స్వరూపం అన్నట్టుగా రూపొందించారు ఈ వేదికని. ఆ చివరి నుంచి మొదలు పెడతాను. ఈవేళ తెలుగు కవిత్వానికి ప్రధాన వాహికగా ఉన్న వచన కవిత్వం. ఆ వచన కవిత్వానికి ప్రాతినిధ్యం వహిస్తూ శతకవితాఝరి అందించిన పెదవీర్రాజు గారితో ఈ సభా వేదిక. ఆ తర్వాత ఈవేళ ఎక్కువ మంది పాఠకులను సంతరించుకుంటున్నది, వైవిధ్యాన్ని సూచిస్తున్నది, ప్రపంచ సాహిత్యంలో తెలుగుని కూడా పక్కన నిలబెడుతున్నది కథా ప్రక్రియ. దానికి ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్న నాగేశ్వరరావు గారు ఉన్నారు. సరే, గేయము అనేది అసలు కవిత్వ ఆరంభమే గేయంతో ప్రారంభమయ్యింది అని వాల్మీకి మహర్షి సాక్షిగా ప్రపంచంలో ఉన్న సాహితీపరులు అందరూ ఒప్పుకున్న సిద్ధాంతం. ఇవాల్టికి కూడా సంప్రదాయబద్ధమైన గీతాలు రాస్తున్న వారికి కూడా భావపరమైన భిక్ష పెడుతున్నది జానపద సాహిత్యం అనే దానికి గేయానికి సంబంధించిన సమగ్ర స్వరూపంగా సుద్దాల అశోక్ తేజ్ గారు ఉన్నారు ఇవాళ వేదిక మీద. పద్యం, పాట, నటన, నాటకాన్ని గురించి మాట్లాడుతూ భరతుడు ఒక మాట అన్నాడు. ఈ నాటకంలో లేని కళ, లేని విద్య ఏమైనా ఉందా? సర్వ కళలకు, సర్వ విద్యలకు సమాహార రూపం దృశ్యకావ్యం అన్నాడు. అలాంటి దృశ్యకావ్యానికి ప్రాతినిధ్యం వహిస్తూ అద్భుతమైన పద్యాలు, సందేశాలు అందించారు మేగడ రామలింగ స్వామి గారు. ఇంకా ఎంతమంది చదువుతున్నారు, ఎంతమంది మెచ్చుకుంటున్నారు అనే దానితో ప్రమేయం లేకుండా ఆదికవి నన్నయ్య నుంచి ఈనాటి వరకు అవిచ్ఛిన్నంగా సాగి వస్తున్న పద్య కవిత ప్రక్రియ ఒకటి ఉంది. దానికి కూడా మేము సరి అయిన స్థానాన్ని, గౌరవాన్ని ఇస్తున్నాము అన్నట్టుగా నన్ను కూడా ఆహ్వానించారు ఈ వేదిక మీదకి. ఇలా తెలుగు సాహిత్య సర్వస్వము అన్నట్టుగా ఈ వేదికను రూపొందించిన రఘురామారావు గారికి, వీర్రాజు గారికి, వారికి సహకరించిన డాక్టర్లు అందరికీ కూడా నేను ముందుగా ధన్యవాదాలు చెబుతున్నాను, అభినందనలు కూడా చెబుతున్నాను. 100 సంవత్సరాలు పురుడు పోసుకున్న సందర్భంగా అని
మా రామలింగేశ్వరరావు గారు ఒక చమత్కారం విసిరారు. నేను అప్పుడే అన్నాను మా రఘురామారావు గారితో, డాక్టర్స్లో చాలామంది గైనకాలజిస్టులు ఉన్నారు, అంచేతని ఇది ఏదో బాగానే ఉన్నట్టుంది ఈ మాట అనుకున్నాను. నేను ఇప్పుడు ఏం మాట్లాడాలి అనేది నేనే తేల్చుకోలేకుండా ఉన్నాను. అవధానాల గురించి మాట్లాడదామా, పద్యకవ్యాల గురించి మాట్లాడదామా, ఇదా అని అనుకుంటున్నాను. కానీ నాకు మనసులో అయితే ఒక ఆలోచన ఉంది, అది మీతో పంచుకుంటాను. నేను ఇవాళ ఏ రంగాన్ని, ఆ రంగంలో కృషి చేస్తున్న పెద్దతరం వాళ్ళని మీరు పలకరిస్తే నేను పద్యంతోనే మొదలు పెడతాను. ఇవాళ నాబోటి గారి దగ్గరికి వచ్చి, ఏమండి ఇవాళ పద్య కవిత్వం పరిస్థితి ఎలా ఉంది అని అంటే, ఏం చెప్పమంటావు నాయన, కడుపు చింటుకుంచే కాళ్ళ మీద పడుతుంది, సుష్టుగా చదువుకున్న వాడు లేడు, గణం తెలిసిన వాడు లేడు, ఎతి తెలిసిన వాడు లేడు, ఎవడు ఏది పడితే అది రాసేస్తున్నాడు, అదే కవిత్వం అంటున్నాడు, అలాగే అచ్చు వేస్తున్నాడు, లోకం మీదకి వదిలిపెడుతున్నారు, అబ్బెబ్బెబ్బెబ్బే అసలు కవితారంగం భ్రష్టు పెట్టింది అంటాడు నాబోటిగాడు. కథల దగ్గరికి వెళ్ళామనుకోండి, కథల దగ్గరికి వెళితే 4 కథలు చదువుతున్నారండి, 5వ కథ రాసేస్తున్నారండి. వీళ్ళు సమాజాన్ని పరిశీలించట్లేదండి, ఏ పాత్రలను కూడా అధ్యయనం చేయటం లేదండి అని కథా రచయితలు పెదవి విరుస్తున్నారు. ఇలా ఏ రంగంలో కన్నా వెళ్ళండి కాక, ఇంకా వచన కవిత్వం దగ్గరికి వస్తే ఎన్ని చెలోక్తులో నేను చెప్పలేను. వైద్య వృత్తి మీద ఎన్ని చెలోక్తులు ఉన్నాయో వచన కవిత్వం మీద కూడా అన్ని చెలోక్తులు ఉన్నాయి. ఎలాంటి చెలోక్తులు వినపడుతూ ఉంటాయి మనకి. ఇది ఎందుకు వస్తోంది? రఘురామారావు గారు కూడా ఒక సందర్భంలో నాతో అన్నారు, నేను విశాఖపట్నం వచ్చిన తర్వాత నన్ను ఆదరంగా కౌగిట్లోకి తీసుకుని మీరు విశాఖపట్నంలోనే ఉండండి, మీ బాగోగులు మేము చూస్తాము అని వాగ్దానం చేసిన సహృదయుడు రఘురామారావు గారు. గొప్ప సాహిత్య ప్రియంభావకుడు, స్వయంగా రచయిత. వారి వృత్తికి సంబంధించిన గ్రంథాన్ని కూడా నాకు ఒకటి ఇచ్చారు, నేను అది చదివాను. అందులో బొమ్మలు, అందులో రాసిన వివరాలు చదివాక నాకు తల మీద దురదొస్తే కూడా నాకు సందేహం వస్తోంది, వెళ్ళి రఘురామారావు గారిని కలవాలేమో అని. ఆ వృత్తికి సంబంధించిన సమాచారాన్ని లోకానికి అందిస్తే వాళ్ళు ఎంత ఆరోగ్యంగా ఉంటారు అనేది దృష్టిలో పెట్టుకుని మంచి గ్రంథం కూడా రాసిన పెద్దలు. చాలా గ్రంథాలు కృతి పొందారు, రచయితల్ని ప్రోత్సహిస్తారు. ఈ 2 డాక్టర్ల దగ్గర కూడా నేను అది గమనించాను. ఇంకా చాలామంది సహృదయులైన డాక్టర్లు ఉన్నారు. నాకు గుంటూరు దగ్గర నుంచి ఈ డాక్టర్లు, సాహిత్య రంగానికి సేవ చేసిన డాక్టర్లు, సాహిత్య రంగాన్ని సృష్టి చేసి కథలు అవి రాసిన, నవలలు రాసిన డాక్టర్లు కూడా నాకు బాగా తెలుసు. కానీ ఒకటి ఏమిటంటే, అలాగే ఇవాళ ఉపాధ్యాయ వృత్తిని గురించి ఒక రిటైర్డ్ ప్రొఫెసర్ దగ్గరికి వెళ్ళి మాట్లాడేమనుకోండి, ఏముందండి ఎవరూ ప్రిపేర్ అవ్వటం లేదండి, వెళ్ళి తరగతి గదిలోకి వెళ్ళటం, అక్కడ నిలబడటం, 1 గంట సేపు ధ్వని కాలుష్యం సృష్టించటం, మౌనంగా తిరిగి రావటం, ఇదే కనపడుతోందండి, ఎవరూ కృషి చేయటం లేదండి అంటున్నారు. ఏ రంగంలో కన్నా వెళ్ళండి, మీ డాక్టర్ల దగ్గరికి వెళ్ళి, సీనియర్ మోస్ట్ డాక్టర్ దగ్గరికి మనం వెళ్ళామనుకోండి, వారు ఏమంటారు, ఇవాళ ఎవరికి నాడి చూడటమే రాదండి మన డాక్టర్లకి అంటున్నారు. ఇలా కన్ను లాగి చూడటం లేదండి, అన్నింటికి కూడా రిపోర్ట్ల మీద ఆధారపడిపోతున్నారండి. అంచేత ఈ పరిగా నైతికత అనేది కూడా కనపట్టలేదండి, ప్రొఫెషనల్ ఎథిక్స్ అనేవి పోయాయండి, ఇలా మాట్లాడుతున్నారు డాక్టర్లు. న్యాయవాద వృత్తిలో ఉన్న సీనియర్స్ దగ్గరికి వెళ్తేనూ అదే. అంటే ఏ రంగాన్ని తీసుకోండి, ఆ రంగంలో ఉన్న పెద్దలు ఒక నిరాశ, ప్రస్తుత పరిస్థితికి ఒక నిరాశను, ఒక నిస్పృహను, ఒక అసంతృప్తిని ప్రకటించటం అనేది అన్ని రంగాల్లోనూ కనపడుతుంది. నేననేది ఏమంటే, ఇది సరి అయిన దృక్పథం కాదు అని నేను అనుకుంటాను. ఏ కాలానికి సంబంధించి, ఏ సమాజానికి సంబంధించి, ఏ ఆధునిక విజ్ఞానానికి సంబంధించి వసతులు ఏవైతే ఉంటాయో వాటన్నింటినీ ఉపయోగించుకుంటూ ఆయా రంగాలలో ఆయా వ్యక్తులు కృషి చేస్తూ ఉంటారు. ఇవాళ సాహిత్య రంగంలో ఉన్నవారు కూడా ఇవాళ ఇంటర్నెట్ ద్వారా ప్రపంచంలో ఉన్న అన్ని సాహిత్యాలకి సంబంధించిన అనువాదాలు కూడా మనకి చేతికి అందుబాటులోకి వచ్చాక ఇవాళ పాతకాలం ఆలోచనలే, పాతకాలం స్థాయి, పాతకాలం పదబంధాలే ఉండాలి అని అనుకోవటం తప్పేమో అని నేను అనుకుంటాను. అంచేత కొత్త తరం వచ్చిన తర్వాత, కొత్త రక్తం వచ్చిన తర్వాత, కొత్త చైతన్యం అనేది సమాజంలో వెల్లివిరిసిన తరువాత ఈ కొత్త ధనము అనేది ప్రతి వృత్తిలోకి వస్తుంది, అలాగే సాహిత్య రంగంలోకి వస్తుంది. దాన్ని మనం ఆమోదించాలి, ఆస్వాదించాలి అని నేను అనుకుంటున్నాను. ఒక పద్య కవిత్వానికి సంబంధించే మాట్లాడితే కూడా ఇలాగే ఎప్పుడూ ఉంటారండి, తక్కువ స్థాయి పదాలతో తక్కువ స్థాయి రచనలు చేసేవారు అన్ని వేళల్లోనూ ఉంటారు.
కేవలం గణాలు సరిపోతే చాలు అది పద్యం అని అనుకునే వాళ్ళు ఉంటారు. అంతే వస్తోందా సమాజంలో? ఇంకా పెద్ద స్థాయికి సంబంధించిన రచనలు ఏమీ రావటం లేదా, స్థాయి కలిగిన రచనలు ఏమీ రావటం లేదా అని ఆలోచిస్తే ఈవేళ రెండర్థాల కావ్యాలు రాస్తున్న తెలుగు కవులు ఉన్నారు. అనేకార్థక కావ్యాలు అంటారు వాటిని. అలాంటిది యేసుక్రీస్తు చరిత్ర, కృష్ణుడి చరిత్ర రెండూ కలిపి ఒక కావ్యం రాశాడు ఒక ఆయన. ఎంత పాండిత్యం ఉన్న కవి అయితే రాయగలుగుతాడు? మన 1000 ఏళ్ల సాహిత్యంలో రెండర్థాల కావ్యం రాసిన మొట్టమొదటి మహానుభావుడు ఎవరు? మరి ఒకరో ఇద్దరో ముగ్గురు ఉన్నారు మనకి, అంతే. 1000 ఏళ్ల సాహిత్యంలో ఈవేళ 2-3 రెండర్థాల కావ్యాలు రాస్తున్న వాళ్ళు ఉన్నారు. అలాగే ప్రౌఢ సమాసాలతో కావ్యం రాస్తున్న వాళ్ళు ఉన్నారు. అలాగే ఆర్ద్రమైన ఘట్టాలను తీసుకుని కావ్యాలు రాస్తున్న వాళ్ళు ఉన్నారు. మహాకావ్యాలు రాస్తున్న వాళ్ళు ఉన్నారు. పురాణాలను మళ్ళీ తన సొంత గొంతుతో ఆంధ్రీకరిస్తున్న వాళ్ళు ఉన్నారు. ఏ ప్రక్రియ ఇంకిపోలేదండి, ఏ ప్రక్రియ ఒట్టిపోలేదండి. జీవధారగా అది సాగుతూనే ఉంది. పద్యం కావచ్చు, కథ కావచ్చు, నవల కావచ్చు. దాన్ని ఆస్వాదించగలిగిన సహృదయత అనేటువంటిది పెంచుకున్న వేళ అన్ని రంగాల్లోనూ ఉత్తమత అనేది కనపడుతూనే ఉంటుంది అని నమ్ముతున్న వాళ్ళలో నేను ఒక్కడిని. ఇంకొకటి కూడా, సమాజంలో జనబాహుళ్యం పెరిగిన తర్వాత ఆ మేరకు ప్రతిభా బాహుళ్యం కూడా మనకి బేరీజ్ వేసుకోవాలి. 1,00,000 మంది ఉన్నప్పుడు 1,000 మంది ప్రతిభావంతులు ఉండొచ్చు. 1,00,00,000 మంది ఉన్నప్పుడు, 10 కోట్ల మంది ఉన్నప్పుడు ఆ రేషియో ఎలా ఉంటుంది అనే దాని ప్రకారం పల్చబడినట్టు కనపడుతుంది తప్ప అది పల్చబడటం కాదు. సమాజంలో ఆ శక్తి, ఆ ప్రతిభ అనేవి సర్వకాల సర్వావస్థల్లోనూ వెల్లివిరుస్తూనే ఉన్నాయి అని విశ్వసిస్తున్న వాళ్ళలో నేను కూడా ఒకడిని. అందుకని కొత్త తరం వారు ఎవరు ఏ పద్యం రాసినా, ఏ పద్య కవిత రాసినా, ఓ పాట రాసినా అందులో ఉండే అందాన్ని ఆస్వాదించగలిగినటువంటి ఒక విశాలమైన దృక్పథం మనం అలవాటు చేసుకోవాలి. అది మాత్రమే సహృదయత అనిపిస్తుంది. దాన్నే ఆలంకారికులు ప్రోత్సహించారు అని కూడా నేను నమ్ముతున్నాను. ఇవాళ అందశ్రీ గారు రాస్తున్న పాటలు కానీ, మన అశోక్ తేజ గారు రాస్తున్న పాటలు కానీ, గోరట వెంకన్న గారు రాస్తున్న పాటలు కానీ ఎంత అద్భుతమైన భావ వైచిత్రిని, ఎంత ఆర్ద్రతను అందులో అందిస్తున్నాయో మనం ఆస్వాదించిన వాళ్ళకి అది తెలుస్తుంది. ఆ కోణం నుంచి చూడవలసిందిగా నేను ప్రార్థిస్తూ ఇంకొక మాట చెప్తానండి. ఈ రకమైన నిరాశ, ఈ రకమైన నిస్పృహ, అంతా చితికిపోయింది, అంతా పాడైపోయింది, పోబో నీళ్లకున్ పల్చనై అన్నట్టుగా తయారైపోయింది అనిపించటం ఈనాటిది కాదండి. ప్రాచీన కవుల్లో రాజశేఖరుడు అని ఒక మహానుభావుడు ఉన్నాడు. 9వ శతాబ్దం వాడు, క్రీస్తు పూర్వం 9వ శతాబ్దం వాడు. ఆనందవర్ధనుడికి తర్వాత కొంతకాలంలో ఆవిర్భవించినటువంటి గొప్ప ఆలంకారిక శాస్త్రకర్త, గొప్ప కవి కూడా రాజశేఖరుడు. అతడు కాశ్మీరు వాడు. కాశ్మీరు నుంచి కన్యాకుమారి వరకు పాదయాత్ర చేసిన వాడు. దేశాటనం అనేటువంటిది కవిని నిలబెడుతుంది అన్నారు తిరుపతి వెంకట కవులు. ఓ మొరటు సామెత చెప్పారు. అలాగా తిరగకపోతే కవి చెడిపోతాడు అన్నారు. అలాగా లోకాన్ని చూసినటువంటి మహానుభావుడు ఇక్కడి నుంచి మళ్ళీ తిరిగి వెళ్ళిపోతూ మన ఆంధ్రదేశంలోనే ఎక్కడో పుణ్యక్షేత్రంలో నిలబడి సోయం రాజశేఖర కవి వారాణసీం వాంఛతి అన్నాడు. ఆ రాజశేఖర కవి ఈవేళ నేను 70 ఏళ్ళు 80 ఏళ్ళు వచ్చిన తర్వాత సోయం రాజశేఖర కవి వారాణసీం వాంఛతి, కాశీకి వెళ్ళి కన్ను ముయ్యాలనుకుంటున్నాను అన్నాడు. గొప్ప సాహిత్యాన్ని సృష్టించినటువంటి మహానుభావుడు. ఆయన ఏమన్నాడంటే, ఆయనకు కూడా ఇలాగే సమకాలంలో ఇలాంటి ఒక నిరాశ నిస్పృహ వచ్చింది. ఆయన ఒక శ్లోకం చెప్పాడు, చాలా అద్భుతమైన శ్లోకం. స్వాధీనో రసనాంచల పరిచితా శబ్ద కియంత క్వచితు రాజానో న నియామక పరిషద శాంతా ప్రసన్నం జగత్ తద్యుష్మాకం వయం కవయో వయం కవయ ఇది ప్రతిసద్మ గర్జత వయం మూకవ్రతాలంబిన అన్నాడు. ఎంత తీవ్రమైన ఆవేదన వ్యక్తం చేశాడంటే, నీ ఇష్టం నాయనా, నీ నాలుక నీ అధీనంలో ఉంది. స్వాధీనో రసనాంచల, నీ నాలుక నీ అధీనంలో ఉంది. పరిచితా శబ్ద కియంత క్వచితు, మాతృభాష కాబట్టి నీకు కొన్ని పదాలు వచ్చు. నాలుక నీ అధీనంలో ఉంది, నీకు కొన్ని పదాలు వచ్చు. రాజుగారిని చూద్దామా అంటే నా నియామక, వాడేమి కల్పించుకోవటం లేదు. పరిషత్తులు, పండిత పరిషత్తులు ఎలా ఉన్నాయి అంటే పరిషద శాంతాహ, అవి నిద్రపోతున్నాయి. ప్రసన్నం జగత్తు, జగత్ అంతకంటే పట్టించుకోవద్దు, అది సర్వావస్థలయందును సర్వ సహృదయ మూర్ధన్యంగా ఉంటుంది జగత్తు అనేటువంటిది
అంచేత మీకేమి, మీరు నిశ్చంకగా మేము కవులం కవయో వయం అని ప్రతి సద్మ గర్జత ఇంటింట అరుగుల మీద నిలబడి అరుచుకోండిరా బాబు అన్నాడు. అరుచుకోండి, మీ ఇష్టం. నేను కవిని, నేను మహాకవిని, యుగ కవిని, ప్రపంచ కవిని, మీ ఇష్టం, అరుచుకోండి. మరి నువ్వేం చేస్తావయ్యా అంటే వయం మూకవ్రతాలంబిన, మేము నోరు మూసు కూర్చుంటాం. ఎంత తీవ్రమైన ఆవేదన ఉంటే ఒక కవి ఆ మాట అంటాడు అంటే దీన్ని 9వ శతాబ్దం వాడు అన్నాడు. ఈవేళ మళ్ళీ మనం అనుకుంటున్నాం అలాగా. అంటే ఏ కాలంలోనైనా ఏ శతాబ్దంలోనైనా ఇలాంటి ఆలోచన అనేది, ఆవేదన అనేది ఎవరికో ఒకరికి, కొందరికి కలుగుతూనే ఉంటుంది. ఆ కలగటానికి కారణం ఏమిటంటే వారికి కనపడిన వాళ్ళు అలాంటి వాళ్ళు కావటమే. ఇది అర్థం చేసుకున్నాక నేను ఒక మాట చాలా తరచుగా చెబుతుంటాను. ఏ రంగంలోనైనా సరే వచన కవిత్వాన్ని భ్రష్టు పట్టించిన వాళ్ళు వచన కవులే, పద్య కవిత్వాన్ని భ్రష్టు పట్టించిన వాళ్ళు పద్య కవులే. ఏ వృత్తినైనా భ్రష్టు పట్టించేవారు ఆ వృత్తిలో వారే, ఇంకొకటి చేయలేడు ఆ పని. నా పద్య కవిత్వాన్ని పద్యం రాసేవాడే భ్రష్టు పట్టించగలడు కానీ పద్యం రాయని వాడు ఎవడు భ్రష్టు పట్టిస్తాడు? అంచేత పరిస్థితి అట్లా ఉంటుంది. ఏదైనా సరే మీరు తీసుకోండి, రాజకీయ రంగం అన్నాం అనుకోండి, దాన్ని భ్రష్టు పట్టించిన వాళ్ళు ఎవరండి? మీరు, నేనునా? ఏం కాదు కదా. అంచేత ఏ రంగం అయినా అలాగే ఉంటుంది అన్నమాట. అంచేత పద్యానికి పద్యమే శత్రువు అని నేను ఒకసారి అంటే, నగ్నముని వచనానికి వచనమే శత్రువు గురు, నేను ఒప్పుకుంటున్నాను అన్నాడు. అంచేత రాయటం చేతకాని వాళ్ళు ఎప్పుడు ఉంటారు, అధిక సంఖ్యలో ఉండొచ్చు కాక, కానీ రాయటం చేతనైన వాళ్ళు సారంగా నిలుస్తారు, అవే మిగులుతాయి. ఇన్ని 1000 సంవత్సరాల మన సాహిత్య చరిత్రలో 200, 300 మిగిలాయి వాటికి. ఏమైపోయాయి మిగతావన్నీ? మరి పుట్టలేదా? వాళ్ళందరూ రాయలేదా? రాస్తారు. తుమ్మల సీతారామ చౌదరి గారు ఒకసారి అన్నారు, అప్పికట్లకు పొన్నూరు 5 మైళ్ళు. ఇది కూడా పద్యమే. అప్పికట్లకు పొన్నూరు 5 మైళ్ళు. కలరు ప్రింటర్స్, బాక్సు మేకర్స్, మూక్షువు ప్రెస్ అని ఏలూరులో ఉండేది. అందులో దాని బోర్డు మీద అన్నమాట, కలరు ప్రింటర్స్, బాక్సు మేకర్స్ ఏదో, మరియు పవరు ప్రెస్, ఏలూరు పవరుపేట, ఇది ఉండేది. ఇవే పద్యాలే. అంచేత పద్యము అని అంటే గణాలు, యతులు సరిపోవటం కాదు, పాట అంటే చూనికి సరిపెట్టడం మాత్రమే కాదు. అలా ఎన్నైనా మనం చూపెట్టవచ్చు. ఎందుకంటే కృష్ణశాస్త్రి గారి మీదే ప్యారడీలు వచ్చాయి అప్పటికి. అది అంచేతను లాలలల్లలా లాలలల్లలా లాలలల్లలాలలల్లలాలలల్లలా ఈ చూనిచ్చి పాట రాయమన్నట్ట. రాయమంటే కృష్ణశాస్త్రి గారు చాలా తమాషాగా ఎక్కిరింపుగా ఒక పాట రాసి అసమర్థుడు ఇలా రాస్తాడు అని చూపించాడట. అట్లాగా చేతను పొద్దు పొడిచెను, ఎద్దు లేచెను ఉచ్చపోసెను, ఎద్దు లేచి ఉచ్చపోసి వీపు తన్నెను అని రాశాడు. ఏం చెప్తాం, ఇది కూడా మరి పాటే కాదని ఎవరైనా కలుగుతారు. అంచేత అంత మాత్రాన దాన్ని మనం రాసింది ప్రతీది, అలాగే కవి రాసింది ప్రతి పాట కూడా అంత గొప్పగా ఉండదు. అది కుదురుతుంది అంతే. ఇప్పుడు దేవదాసు సినిమా, అలాంటి సినిమా మళ్ళీ ఎందుకు రాలేదు అంటే ఆ సంయోజన కుదరలేదు, ఇంకంతే. ఆ నటులు, ఆ దర్శకుడు, ఆ సంగీతం భిక్ష పెట్టినవాడు, ఆ సంయోజన అనేటువంటిది కాలం దానంతట అది అలా కలుపుతుంది. అలా కలిపిన వేళ ఓ గొప్ప కళాఖండం ఆవిర్భవిస్తుంది. ఆ సంయోజన మళ్ళీ ఎంత కాలానికి కుదురుతుందో ఆ వేళ కుదిరింది, మళ్ళీ శంకరాభరణం దగ్గర కుదిరింది. అంచేత అట్లాగే చెప్పలేము, ఏదైనా అలాగే ఉంటుంది. అంతవరకు మనం వేచి ఉండాలి. అవే శిఖరాయమానంగా నిలబడుతూ ఉంటాయి, మిగతావన్నీ నడుస్తూ ఉంటాయి కాలానుగుణంగా. దేన్ని మనం కాదనటానికి వీల్లేదు. అలాంటి ఒక విశాల దృక్పథాన్ని అలవరుచుకున్నట్టయితే ఏ వృత్తిలో ఉన్నవారైనా సరే తన వృత్తికి న్యాయం చేయగలుగుతారు. ఏ ప్రక్రియను చేపట్టిన కవి అయినా సరే దానికి న్యాయం చేయగలుగుతాడు. నాకు ఈ పుస్తకం ఇందాక నుంచి నాకు చేతులు అలాగా ఆడుతోంది. ఈ పుస్తకం, ఈ శతకవితా ఝరి అనేది ప్రత్యేకంగా ఈ సమావేశం కోసమే 100 కవితలతో దీన్ని తయారు చేసి, నాకు తెలిసినంత వరకు ఇది ద్వితీయ ముద్రణ. మొదట ఈ శతకవితా ఝరితో కాదు, వేరే పేరుతో వచన కవితా సంపుటి వచ్చింది. నేను ఒకటి రఘురామారావు గారు నాకు ఇచ్చారు, నేను విశాఖపట్నం వచ్చిన కొత్తల్లో. ఆవేళ అది చూసి అనుకున్నాను, ఈవేళ మళ్ళీ మీ ఎదురుగుండా అంటున్నాను. ఏమిటంటే ఈ పుస్తకాన్ని చూస్తే
వచన కవిత్వానికి స్వర్ణయుగం అనిపించే ముద్రణ ఉంది ఇందులో. వచన కవిత్వానికి స్వర్ణయుగం. ఇంత రిచ్గా ఒక వచన కవితా సంపుటి వెయ్యటము, అంత ఇంపోర్టెడ్ ఆర్ట్ పేపర్ మీద అద్భుతమైన ఫోటోలతో, చాలా అద్భుతమైన దాన్ని ఏమంటాం టైప్ అక్షరాలతో చాలా గొప్పగా వేశారండి. ఇవాళ చూస్తే దీన్ని ఎవరైనా సరే ఆహా వచన కవిత్వానికి మంచి రోజులు వచ్చాయండి అనవలసిందే, అంత గొప్పగా వేశారు. ఇందులో కొన్ని విషయాలు కూడా నేను ప్రస్తావించదలుచుకున్నాను. ముందు డాక్టర్ పెదవీర్రాజు గారి గురించి బుడితి రామినాయుడు గారు కొన్ని కంద పద్యాలు తేటగీతి రాశారు. ఆ పద్యాలు బాగున్నాయండి. అయితే వాటిలో ఉన్న సాంకేతికత గురించి నేను మరొకసారి ఎప్పుడైనా నేను మీకు చెప్తాను. వారు నాకు తెలియదు, మరి వారు ఎక్కడుంటారు, ఉన్నారా? అయితే నా నియమం ఏంటంటే మంచి మైకులో చెప్పు, చెడు చెవిలో చెప్పు అని. అందుకని ఇందులో ఏదైనా కొంచెం చెప్పాల్సింది ఉంటే వారికి నేను చెబుదాం అనుకున్నాను. ఇందులో ఈయన దాగుడు మూతలు, కోయిల కోతలు, వెన్నెల రాత్రులు, వానల ఆటలు, ఈవేళ ఈ వీర్రాజు గారిని చూసి ఇవన్నీ ఈయనే చేశారా అని అనుకోకండి. అవన్నీ చేసిన వీర్రాజు గారే ఈవేళ మన ఎదురుగుండా ఉన్న వీర్రాజు గారు అన్నది మాత్రం మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలని మనవి చేస్తున్నాను నేను. ఇంకొకటి నాకు ఇందులో నచ్చింది ఏమిటంటే, ఈ మెడికల్ కాలేజీ 100 సంవత్సరాల నేపథ్యాన్ని గురించి రాస్తూ చాలా గొప్ప గొప్ప డాక్టర్ల దగ్గర, గురువుల దగ్గర మేము చదువుకున్నామని తన కృతజ్ఞత చెబుతూ ఒక మాట అన్నారండి. అది ఎంతవరకు నిజమో అనేది మీరు చెప్పాలి. పురాతన కట్టడాలు, నిరంతరం ఆచార్యులు తిట్టడాలు, సీనియర్ల ఆట పట్టింపులు, జూనియర్ల బిక్కమొహం పెట్టడాలు అన్నారండి. ఇందులో ఉత్తరార్థం అంటే సీనియర్లు ఆట పట్టించటాలు, జూనియర్లు బిక్కమొహం పెట్టడాలు, ఇది వాస్తవం, సార్వకాలిక సత్యం అది. కానీ నిరంతరం ఆచార్యులు తిట్టడాలు ఇది నిజం కాదేమో అని నేను అనుకుంటాను. ఎందుకంటే ఆచార్యులు తిట్టడాలే ఉంటే అబ్బో మీరు విద్యార్థులుగా ఉన్నవారు ఆచార్యులు తిడితే ఊరికనే రోజులు ఈనాడు లేవు, ఆనాడు లేవు. అంచేత తిట్టే ఆచార్యులు ఉండి ఉండరు, అలా పడి ఉండే శిష్యులు కూడా ఉంటారని నేను అనుకోను. చమత్కారానికి, శబ్దాలంకారానికి మాత్రం చాలా బాగా కుదిరింది. ఇంకొకటి నాకు నచ్చింది, ఇందులో వేమన గురించి చాలా ఒక కొత్త దృక్పథం ఇచ్చారు. వేమన్న, సుమతి శతకం ఈ రెండింటినీ పోల్చి చూస్తూ, వేమన్నది యోగి, అతని దృష్టి అంతా యోగ మార్గానికి చెందింది. సుమతి శతకకర్త బద్దెనది లౌకిక దృష్టి. అంచేత నైతికతను గురించి ఆయన మాట్లాడాడు, ఆధ్యాత్మిక యోగ స్థాయిని గురించి యోగి వేమన మాట్లాడాడు అని ఈ రెండు రకాల సూచనప్రాయమైన వెంగడింపులు ఆ ఇద్దరినీ మరి సమగ్రంగా అర్థం చేసుకోవటానికి మనకి నచ్చుతాయి. ఇంకొకటి, వీర్రాజు గారికి నాకు ఉన్న సమాన లక్షణం ఏమిటి అని నేను ఆలోచించాను. స్మిత గురించి ఇందాక ఎలాగా ప్రస్తావించారు, ఇందులో వీరు జ్యోతిలక్ష్మిని గురించి కూడా మాట్లాడారు జ్యోతిలక్ష్మిని గురించి మీరు. ఎందుకంటే అచ్చు వేసి లోకానికి వదిలేశాక నేను సిగ్గుపడతాను, నేను ఒప్పుకోనంటే కుదరదు. ఇక మా ఇష్టం, మేము ఏది పట్టుకోవాలో అది పట్టుకుంటాం. అంచేత నాగభూషణం పగలు చూడు, జ్యోతిలక్ష్మి వగలు చూడు అన్నారు. ఈ జ్యోతిలక్ష్మి మీద కూడా నేను ఒక పద్యం రాశాను. ఎందుకంటే వీర్రాజు గారు ఏ వయసులో ఇది రాశారో బహుశా ఆ వయసులోనే నేను కూడా ఆ పద్యం రాసి ఉంటాను. ఇప్పుడు మీకందరికీ జ్యోతిలక్ష్మి పరిచయమే, అంటే సినిమాల్లో చూసే ఉంటారు జ్యోతిలక్ష్మి అనేటువంటిది. అంచేతన అందులో ఏంటంటే, దేవుడిచ్చినాడు దివ్యమౌ సొగసులన్ దాచుకొనగరాదు తప్పు తప్పు. దేవుడిచ్చినాడు దివ్యమౌ సొగసులన్ దాచుకొనగరాదు తప్పు తప్పు. జ్యోతిలక్ష్మి కన్న సోషలిస్టున్నదా విశ్వదాభిరామ వినురవేమ. నేను మామూలుగా సోషలిస్ట్ అంటే వచ్చి పడిపోవటం, సోషలిస్ట్ అంటే ఆరుద్ర గారు చెప్పాడు కదా, సగం క్యాపిటలిస్టు సగం సోషలిస్ట్ ఎందుకు వచ్చిన రుష్టు అన్నట్టుగా. నేను అర్థంలో వాడా. దీన్ని ప్రింట్ చేసిన పురాణం సుబ్రహ్మణ్య శర్మ గారు, ఆంధ్రజ్యోతి ఎడిటరు, ఆ సోషలిస్టు దగ్గర మెలికలి షా పెట్టాడు. శోష చూడగానే శోష వచ్చి పడిపోతారు అన్నమాట, అలా పెట్టాడు ఆయన. అంచేత దేవుడిచ్చినాడు దివ్యమవు సగ్గసులన్ దాచుకొనగరాదు తప్పు తప్పు. జ్యోతిలక్ష్మి కన్న సోషలిస్టున్నదా విశ్వదాభిరామ వినురవేమ. ఇలాంటి పద్యాలు బాగా గుర్తుంటాయండి.
అదొకటి. ఇంకొకటి నాకు నచ్చిన విషయాల్లో ఏంటంటే, సినిమాలో మంచి చూడు, మంచి సినిమా ఎంచి చూడు అని ఒక మాట అన్నారు. ఇది కూడా గమనించవలసిన విషయం. ఇది కొత్తగా వేసిన ఎడిషన్ నేను ఎక్కడ పసిగట్టానంటే, సరే మీ మెడికల్ కాలేజీ గురించి రాసిన కవితతో పాటుగా నాటు 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 పాట మీద కూడా ఒక కవిత రాశారు. అంచేత ఇది ఈ పాట వచ్చిన తర్వాత వేసిన కవితా సంపుటి అని నాకు అనిపించింది. శ్రీశ్రీని గురించి చాలా అందంగా రాశారు, కొంచెం సీరియస్గా కూడా రాశారు. ఏం రాయనోయ్ అరటి తొక్క, జారి పడితే విరుగు మక్క, పండు తిన్నదొకడు పండుకొన్నదొకడు. ఇది చాలా బాగుంది. ఎందుకంటే క్యాపిటలిస్టు, దానివల్ల దోపిడీకి గురి అయిన వాడు, ఈ రెండింటిని ఎంత అందంగా చెప్పాడంటే, పండు తిన్నదేమో ఒకడు, పండుకున్నదేమో ఒకడు, కాలు విరిగి హాస్పిటల్లో పడుకున్నది ఇంకొకడు అని. ఇట్లాంటి కొంచెం ఒక కవిని సమగ్రంగా అర్థం చేసుకున్నాక అనగలిగినటువంటి మాటలు. ఇంకొకటి సాహసించి మరి వీర్రాజు గారు అన్నారు, అన్న తర్వాత మనం చెప్పడం నా ధర్మం. ఏమంటున్నారంటే, నాడు వైద్యుడే నారాయణుడు, నేడు యముడికి వారసుడు, చేసేవాడిలో తేడానా చూసేవాడిలో తేడానా. అక్కడ గడుసుగా తప్పుకున్నారు. చేసేవాడిలో ఉందా ఈ తేడా, లేకపోతే చూసేవాడిలో ఉందా, ఎందుకు జరుగుతోంది ఇది అనేది కూడా ఆలోచించాలి అనే ఒక విమర్శకు సమాధానంగా చాలా మంచి కవిత రాశారు. ప్రతి కవిత్వం గురించి ఏదైనా మాట్లాడవలసిన అంశం ఉంది. ఒక పుస్తకాన్ని, ఒక కవితా సంపుటిని ఆవిష్కరించిన తరువాత దాంట్లో మనకి నచ్చిన వాటిని గురించి ఒకటో రెండో ప్రస్తావిస్తే ఆ కావ్యానికి మనం న్యాయం చేసిన వాళ్ళం అవుతాము అనే ఉద్దేశంతో నాకు కొంచెం పక్కకి వెళ్ళినా ఈ రెండు మాటలు చెప్పాను. మీ అందరినీ చూడగలిగిన అదృష్టం, గొప్ప గొప్ప డాక్టర్లు, వైద్యో నారాయణో హరిహి అంటే ఎంత గొప్ప విషయం అది. ఇంకొక విషయం ఏంటంటే, వైద్యాన్ని కూడా తెలుగు కవిత్వంలో ప్రస్తావించటము అనేటువంటిది మనకి చాలా ప్రాచీన కాలం నుంచి కనపడుతుంది. మీకు రామాయణంలో ఈ విశల్యకరణి, సంధానకరణి ఇలాంటి ఏమిటి వాడేదో అది పట్టుకొచ్చేసేయటం, ఓషధి సంజీవని పర్వతాన్ని తీసుకొచ్చేసేయటం. ఆ తీసుకొచ్చేసినప్పుడు వాల్మీకి తమాషా ఏమిటంటే, ఆ గాలి సోకి ఈ వానరులందరూ కూడా మళ్ళీ ఆరోగ్యవంతులు అయిపోయారట. వానర సైన్యం మొత్తం మళ్ళీ ఆరోగ్యవంతంగా తయారైపోయింది ఆ గాలి సోకి. మరి రాక్షస సైన్యం కూడా ఆ గాలి సోకింది కదా, మరి వాళ్ళు కూడా ఆరోగ్యవంతులు అయిపోయి ఉండాలి కదా అని నాబోటిగాడు ఎవడైనా అడుగుతాడేమోనని దానికి ఒక గొప్ప చమత్కారం చేశాడు ఆయన. ఈ రాక్షస సైన్యం ఏం చేశారంటేట, రావణాసురుడి స్ట్రాటజీ, మన సైనికులు ఎవరూ చచ్చిపోలేదు అని పేపర్లో ఇస్తుంటారు చూడండి. యుద్ధాలు జరిగినప్పుడు అవతల వాడు చచ్చాడే తప్ప, వందలు చచ్చారంటారు తప్ప, మనవాడు ఒక టైరు పగిలిపోయింది, ట్యాంకర్ టైర్ ఒకటి పగిలిపోయింది అన్నట్టు రాస్తారు. అలా అనిపించడం కోసం రావణాసురుడు చచ్చిన ప్రతి రాక్షసుడిని సముద్రంలోకి తోలేసేట. అంచేత డెడ్ బాడీయే లేదు అసలు. రావణాసురుడి సైన్యం వైపు నేల మీద డెడ్ బాడీ అనేది లేదు. వీళ్ళందరూ పాపం వానరులందరూ పడిన వాళ్ళు పడినట్టున్నారు, వాళ్ళని ఎవరు సముద్రంలో పడేయలేదు. ఇంకా వీళ్ళకి కొన్ని చాదస్తాలు ఉన్నాయి, అగ్ని సంస్కారాలు అవి ఇవి చెయ్యాలి కదా. అంచేత నీ బాడీస్ని మనం గౌరవంగా తీసుకెళ్లి వాళ్ళ కుటుంబ సభ్యులకు అప్పచెప్పాలి, ఇలాంటి నియమాలు ఏవో ఉండి వాళ్ళు అలా ఉన్నారు. ఈ సంజీవ పర్వతం రాగానే ఆ గాలి సోకి వీళ్ళందరూ లేచి కూర్చున్నారు, తైక్కు బొమ్మ అని. అక్కడ లేచి కూర్చుందామంటే ఒక్కడూ లేడు, అందుకని అలా నష్టపోయాడు అని అన్నారు. ఇవి గాలి సోకితే చాలు అలా వచ్చేస్తారా అని అంటే, కవి గారు అలా చెప్పాడు. వచ్చేసే కాలంలో అలాంటిది ఏమైనా ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ వచ్చినట్టుగానే అలాంటిది కూడా ఏదైనా వస్తుందేమో, ఆ శుభగడియల కోసం వేచి చూద్దాం, అది అలా ఉంచుదాం. దానికోసం కాదు నేను అనేది. హోమియో వైద్యం ఒకటి ఉంది మనకి ఈ ఊరిలోనే. ఎక్కిరాల కృష్ణమాచార్యులు గారి గురించి కూడా మన సుబ్రహ్మణ్యం గారు చాలా మంచి ఇంట్రడక్షన్ ఇచ్చారండి. ఎవరెవరు వైద్య వృత్తిలో ఉండి సాహిత్య రంగంలో కృషి చేశారు, ఆధ్యాత్మిక రంగంలో కృషి చేశారు, సుబ్రహ్మణ్యం గారు బాగా మంచి ఇంట్రడక్షన్ ఇచ్చారు మీరు. ఎందుకంటే ఏ కార్యక్రమానికైనా ఆ టేక్ ఆఫ్ బాగుండాలండి. ఆ ఇంట్రడక్షన్ ఇచ్చిన ఆయన కనుక తీసుకెళ్లి దాన్ని మంచి ఒక లెవెల్లో పెట్టేస్తే ఇంకా ఫ్లైట్ ఆ లెవెల్లో అలా వెళ్ళిపోతుంది. మళ్ళీ ల్యాండింగ్ అప్పుడు అధ్యక్షుల వారు జాగ్రత్త వహిస్తారు, సరిపోతుంది. అందులో మను చరిత్రలో ఒక మాట అంటాడు. ఆ మాయా ప్రవరుడు దగ్గరికి వీళ్ళు వచ్చినప్పుడు, మాలాంటి ఈ కుటుంబ జంబాల పటల మగ్నులమైన మాలాంటి గృహమేధులకు నీలాంటి మహానుభావుల పాదధూళి తప్ప మమ్మల్ని గట్టెక్కించగలిగిన మార్గం ఇంకేముంది అంటాడు.
వీడు ఆల్రెడీ బురదలో ఉన్నాడు. జంబాలం అంటే మెడలో బురదలో ఉన్నాడు, సంసారం అని బురదలో ఇరుక్కున్నట్టు వీడికి మళ్ళీ ధూళి కావాలంటున్నాడు, పాదధూళి. ఉన్న బురద చాలక ఇంకా నీ పాదధూళి కావాలంటే ఏమిటి? ఇదేమిటి ఈ చమత్కారం ఇలా ఎందుకు చెప్పాడు అని అంటే, అక్కడ దానికి వ్యాఖ్యానం రాసిన వెంపరాల సూర్యనారాయణ శాస్త్రి గారు ఒక హోమియో సిద్ధాంతం ఇందులో నిక్షేపించాడు అని అన్నాడు. సారూప్యౌషధ సిద్ధాంతము అంటారట హోమియోలో. సారూప్య ఔషధ సిద్ధాంతం బహుశా మీ దాంట్లో కూడా అదే ఉంటుందేమో. ఈ కరోనా అవి ఇవి వచ్చినప్పుడు ఆ కరోనాని కలిగించే వాటిని ఇంజెక్ట్ చేసి బాడీకి రెసిస్టెన్స్ పెంచడం ఇలాంటివేవో పత్రికల్లో చదివాం. హాఫ్ నాలెడ్జ్ ఈజ్ ఆల్వేస్ డేంజరస్, అందుకే నేను మాట్లాడిన. కానీ ఆ సారూప్య ఔషధ సిద్ధాంతము అనేది హోమియోలో ఉందట. దాన్ని ఇక్కడ చెప్పాడు పెద్దన్న గారు. అంచేత అప్పటికి పెద్దన్న గారికి హోమియో వైద్యానికి సంబంధించిన పరిజ్ఞానం ఉండి ఉండవలే అని ఒక మాట అన్నారు. అది అలా ఉంచుదాం. ఇంకొకటి ఏమిటంటే, విష్ణు పురాణంలో ఒక శ్లోకం ఉంది, మీకు అది భాగవతంలో తెలిసిన కథే. కేసి అని గుర్రం రూపంలో ఒక రాక్షసుడు వస్తాడు బాలకృష్ణుని చంపటానికి. ఆ కేసిని సంహరించింది సినిమా వాళ్ళకి టెక్నికల్ అన్నీ అక్కడి నుంచే వచ్చేయండి. వాడు ఇక్కడ కాలు కొడితే అక్కడ సుమో టాటా సుమో గాలిలోకి లేచిందని చూపిస్తారే సినిమాల్లో, ఆ మాదిరిగా ఈ కృష్ణుడు ఆ కేసిని ఈ పిడి చెయ్యి నోట్లో గుచ్చాట. నోట్లోకి గుచ్చి ఇంకా లోపలికి దాన్ని సాగదీసి పంపించి వాడి పొట్టంతా కెలికి చేసేస్తే వాడు డామ్మని పడి చచ్చేట. అప్పుడు ఈ చెయ్యిని వెనక్కి తీసుకున్నట్ట. వీడి చెయ్యి లోపలికి వెళ్ళి వాడి శరీరాన్ని అంతటినీ కెలికి నాశనం చెయ్యటం అనే దాన్ని ఏం చెప్పాడంటేట ఆయన ఇచ్చిన ఉపమానం, శరీరంలో ప్రారంభమైన రోగాన్ని నిర్లక్ష్యం చేసిన రోగిలాగా కేసి రాక్షసుడు చచ్చాడు అన్నాడు. చిన్న రోగ లక్షణం శరీరంలో ప్రవేశిస్తే దాన్ని గమనించి వెంటనే వైద్యుడి దగ్గరికి పోయి వైద్యం చేయించుకోక నన్నేం చేస్తుందిలే అని నిర్లక్ష్యం చేస్తే 4th స్టేజ్ అండి అని చెబుతాడు చివరికి వెళ్ళేసరికి. అంతదాకా తెచ్చుకోకూడదు అనే దాన్ని విష్ణు పురాణంలో చెప్పిన దాన్ని తెలుగు కవి తీసుకొచ్చాడు. ఇంకొక విషయం నేను చెప్తాను, అదేమిటంటే చందమామని వర్ణన చేస్తున్నాడు. ఇది కూడా మను చరిత్రలోదే పెద్దన్న గారు చేసిన వర్ణన. ఆ చందమామను నేను పద్యం అంతా చదివి చెప్పను, టూకీగా తాత్పర్యం మాత్రం చెప్తాను నేను. ఆ చందమామ ఎలా ఉంది అంటే, ఆకాశము వెన్నెలతో నిండిపోయిన ఆకాశము అనే పాలకుండలో ఒక భిషగ్వరుడు దాచిపెట్టిన కామ సంజీవని ఔషధపు ముద్దలాగా ఉంది అన్నాడు. వెన్నెల నిండిన పాలకుండ, ఆ పాలకుండలోట ఒక ముద్ద అలా పెట్టారట. ఆ పాలకుండలో తేలుతోంది. అది ఏమిటి అంటే కామ సంవర్ధకమైన ఔషధం అన్నాడు. ఇది కూడా ఏమిటిది అని అంటే, దీనికి కూడా ఆయుర్వేదం వారిని నేను 2-3 అడిగితే ఆయుర్వేదంలో ప్రత్యేకంగా కొన్ని ఔషధాలు ఉన్నాయట. ఆ శక్తిని ఉద్దీపింపజేసేటువంటి ఔషధాలు, ఏదో వసంత కుసుమాకరము, పూర్ణచంద్రోదయము, ఇంకా ఏవో రకరకాల పేర్లతో. ఆ పేర్లు కూడా కవితాత్మకంగా ఉంటాయి. సరే, అది పాలతో కలిపి తీసుకోవాలి, అనుపానంగా పాలతో కలిపి తీసుకోవాలి. దాని తయారీకి పాలు ఎక్కువ ఉపయోగిస్తారు. దాన్ని నిల్వ చేయటాన్ని కూడా పాలకొండలోనే ఉంచుతారట. అంచేత వెన్నెల నిండిన ఆకాశం అనే పాలకొండలో ఈ కామోత్సాహాన్ని కల్పించే ఔషధాన్ని నిక్షేపించినట్టుగా చంద్రబింబం ఉంది అని పెద్దన్న గారు చెప్పాడు అన్నాడు. అంటే ఈ వైద్య వృత్తికి సంబంధించిన పరిజ్ఞానము అనేది కూడా కవులు యథావసరంగా దాన్ని వినియోగించుకుంటూ ఈ వర్ణనలన్నింటినీ నడుపుకుంటూ వెళ్ళారు అని. అంచేత బహుశా ఇవాళ మోడర్న్ గా అందరూ చెబుతున్న ఈ వయాగ్ర అనేటువంటి దానికి ఆనాడు దీటుగా ఉండేటువంటి కొన్ని ఔషధాలు ఏవో ఉండేవి. కాబోలు ఏముంది, ఉన్నాయి అనే దాని గురించి శ్రీపాద సుబ్రహ్మణ్య శాస్త్రి గారి కథల్లో బోళ్లు దొరుకుతాయి మనకి. అవి అలాంటివి. శ్రీపాద సుబ్రహ్మణ్య శాస్త్రి గారి ఇవాళ ఇందాకే చెప్పారు మా మిత్రులు, ఇవాళ ఆయనది 154వ పుట్టినరోజట, జన్మదినం. అంచేత అనుకోకుండా ఈవేళ ఇలాంటి ఒక సభ, ఆ సభలో అనుకోకుండా ఆయన ప్రస్తావన కూడా చేయటం అనేది కథక చక్రవర్తికి మనం అందించగలిగిన గొప్ప నివాళి. ఇప్పటికే నేను కొంచెం ఎక్కువే మాట్లాడాను, కానీ అవసరాన్ని బట్టి ఈ అవకాశం నాకు ఇచ్చినటువంటి పెద్దలకు, విన్న మీ అందరికీ కూడా శతధా నమస్కరిస్తూ
మీలో ఏ ఒక్కరి దగ్గరికి మేము ఎప్పుడైనా రావాలన్నా కూడా కొంచెం కొన్ని గంటలు మేము వెయిట్ చేయవలసి వస్తూ ఉంటుంది. అది తప్పదు. అందులోనూ కొందరు థియేటర్లలో ఉంటారు, కొంచెం సేపు కూర్చోవలసి వస్తుంది. అక్కడ మాకేవో సినిమాలు అవి కూడా పెడుతుంటారు, పర్వాలేదు, కాలక్షేపం లేకుండా. అలాంటిది మేము మీ దగ్గరికి ఎప్పుడో రావటం కాకుండా మీరందరూ ఇంతమంది ఇక్కడ సమావేశం అయ్యి ఉండగా మీ దగ్గరికి మేము వచ్చి మాట్లాడటం అనేటువంటిది ఒక గొప్ప సదవకాశం. నేనైతే కోరుకుంటాను, మీ దగ్గరికి ప్రత్యేకంగా ఎప్పుడూ రావాల్సిన అవసరం నాకు కలగకుండా ఉండుగాక నేను ఏమైనా వైద్యరాజ్య నమస్తుభ్యం అన్నారండి. మీరు చేసే సేవ ఇంత అంతం కాదు. మొన్న కోవిడ్ టైంలో అయితే ఎంత బీభత్సం. వాళ్ళు సిస్టర్స్ వాళ్ళు ఎంత సేవ చేశారో అంతకు మించి ధైర్యంగా మీరందరూ సేవ చేసి ఎంతమందినో అక్కడ దాకా వెళ్ళిపోయిన వాళ్ళని వెనక్కి లాక్కొచ్చి మళ్ళీ కూర్చోబెట్టి నడిపించి వాళ్ళందరూ ఇవాళ హాయిగా ఉండేటట్టు చేసిన సేవ, మీరందరూ చేసినటువంటి సేవ, దానికి ఎవరు విలువ కట్టలేరు. ఏమిటి చేయగలమయ్యా అంటే 2 చేతులు జోడించి శిరస్సు వంచి నమామ్యహం అంతే. సెలవు. ఆచార్య బేతవోలు రామబ్రహ్మం గారికి చిన్న సత్కారం. డాక్టర్ పెద్దవీర్రాజు గారు, రఘురామారావు గారు, సుద్దాల అశోక్ తేజ్ గారు అందరూ జాయిన్ అవుతున్నారు. నెక్స్ట్ టాక్ కథ మీద డాక్టర్ డివిజి శంకర్రావు గారు, వారు ఎక్స్ మెంబర్ ఆఫ్ పార్లమెంట్ పార్వతీపురం, తర్వాత మెంబర్ ఆఫ్ పార్లమెంటరీ స్టాండింగ్ కమిటీస్ ఆన్ హ్యూమన్ రిసోర్స్ డెవలప్మెంట్, లేబర్ వెల్ఫేర్, ట్రైబల్ వెల్ఫేర్, మెడికల్ ఎడ్యుకేషన్ సబ్ కమిటీ, రూరల్ డెవలప్మెంట్ అండ్ కామర్స్. వారు ఎండి ఎనస్థీషియా చేసి 30 ఏళ్ళు యూజీ పీజీ విద్యను బోధించి డివిజీ కవితలు అని రాశారు. వారు 300 కవితలు రాశారు. ఇండియన్ సొసైటీ ఆఫ్ ఎనస్థీషియాలజీ విజయనగరం బ్రాంచ్కి పాస్ట్ ప్రెసిడెంట్గా ఉన్నారు. అనేక ప్రొఫెషనల్ బాడీస్లో మెంబర్గా ఉన్నారు. వారు ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్ గవర్నమెంట్ ఎస్టీ కమిషన్ చైర్మన్. వారు కథ గురించి మాట్లాడతారు. వారి కథ గురించి మాట్లాడే ముందు కథ గురించి ఓ చిన్న కథ, మళ్ళీ మీతో మాట్లాడే అవకాశం ఉండదని. ఓ కాలేజీలో విద్య అయిపోయి స్టూడెంట్స్ వెళ్ళిపోయి ఆఖరి రోజున నాబోటు టీచర్ అడుగుతాడు, మీ జీవితంలో ఒక మెమరబుల్ ఎక్స్పీరియన్స్ చెప్పండి అని. ఒక ఆయన చెప్తాడు, మా నాయన హ్యార్లీ డేవిడ్సన్ బైక్ కొనిచ్చాడని, మరొకడు ఏదో రిచ్ కార్ల్టన్లో పార్టీ అని రకరకాలు చెప్తారు. ఒక పిల్లవాడు తన నోట్ పుస్తకంలోంచి ఓ నలిగిపోయిన కాగితం తీస్తాడు. టీచర్ అడుగుతాడు, ఏమిటి కాగితం అని. ఇదేదో ఐస్ క్రీమ్ ర్యాపర్లా ఉందేంటా అని అడుగుతాడు. అవును, చాలా భేదవాడు ఆ పిల్లవాడు, చిన్నవాడుగా. నా చిన్నప్పుడు ఐస్ క్రీమ్ తినాలనే ఒక కోరిక ఉండేది. అది దాని గురించి విన్నాను, కానీ దాని గురించి నాకేమీ తెలియదు. మా తాతను అడిగితే ఓసారి పక్క ఊరు వెళ్ళినప్పుడు తీసుకొచ్చాడు. మా తాతకి ఐస్ క్రీమ్ అనే కాన్సెప్ట్ తెలియదు. తెచ్చేసరికి ఐస్ క్రీమ్ కరిగిపోయి కాగితం మిగిలింది. నా జీవితంలో ఇంతకంటే మధురమైన సంఘటన, అనుభూతి మరొకటి లేదు అంటాడు. అంటే కాలంతో ఐస్ క్రీమ్ కరిగిపోయింది, ఆ అనుభూతి మిగిలిపోయింది. అలాగే కథ గురించి చెప్పడానికి కాలంతో కథ కరిగిపోవచ్చు. కథ మాత్రమే కాదు, ఏ సాహితీ ప్రక్రియ అయినా మనం విన్నది మర్చిపోవచ్చు, కానీ ఓ మధురమైన అనుభూతి ఈనాటి సాహితీ సభ మీ అందరికీ మిగులుస్తుందనే ఆశతో సెలవు. సభకు నమస్కారం. సాహితీ సభకు అధ్యక్షులు పెద్దలు రఘురామారావు గారికి, గౌరవనీయులు ఈ సాహితీ సభలో శిఖరాయమానులు
బేతవోలు రామబ్రహ్మం గారు, మీగడ రామలింగస్వామి గారు, డాక్టర్ పెదవీర్రాజు గారు, సుద్దాల అశోక్ తేజ గారు, సుబ్రహ్మణ్యం గారు, అలాగే సభకు విచ్చేసిన మా గురువులు, మా సీనియర్స్, జూనియర్స్, క్లాస్మేట్స్, తెలుగు భాషాభిమానులు, ప్రెస్ సోదరులు అందరికీ నా మనస్ఫూర్తిక నమస్కారాలు. ఈరోజు చాలా అద్భుతమైన అవకాశం, ఒక అపూర్వమైన ఒక సందర్భంలో నాకు లభించిన ఈ అవకాశానికి ఇందుకు కారణభూతులైన నిర్వాహకులు, మా టీచర్స్, మీకు నా మనస్ఫూర్తిక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. నన్ను 9 నెలలు కాదు 9 ఏళ్ళు ఒడిలో ఉంచి పెంచిన అమ్మ ఈ ఆంధ్ర మెడికల్ కాలేజ్. ఈ అమ్మకు ఈరోజు 100 ఏళ్ళు నిండే, 100 ఏళ్ళు పుట్టినరోజు నాడు ఈ సందర్భంగా అందరినీ కలుసుకోవడం, ఒక 4 మాటలు మాట్లాడే అవకాశం రావడం అనేది ఒక మంచి అవకాశంగా నేను భావిస్తున్నాను. ఆంధ్ర మెడికల్ కాలేజ్ మంచి కథకుల్ని ఇచ్చింది. ప్రపంచ స్థాయిలో పేరున్న డాక్టర్ వివేకానందమూర్తి గారు కానీ, డాక్టర్ పెళ్ళకూరి జయప్రద సోమిరెడ్డి కానీ, అదే విధంగా చాలామంది ఉన్నారు పెద్దలు. అలాగే ఈ మధ్య కూడా మంచి కథలు రాస్తున్నారు. మా సీనియర్ డాక్టర్ మజ్జి భారతి, మా క్లాస్మేట్ కొచ్చర్లకోట జగదీష్, వీళ్ళంతా కథల్లో చాలా మంచి పరిణితి చూపిస్తూ మంచి కథలు రాస్తున్నారు. వీళ్ళ మధ్య నాకు ఈ అవకాశం రావడం అనేది చాలా ఆనందంగా ఉంది. ఈరోజు కథ గురించి మాట్లాడాలంటే పక్కన సముద్రం గురించి మాట్లాడినట్టే. సముద్రం గురించి ఎంత మాట్లాడినా అసమగ్రంగానే ఉంటుంది. అలాగే కథ గురించి కూడా. అందులోనూ ఈ ఆధునిక కథ క్లుప్తత ప్రధానం కాబట్టి నేను కూడా క్లుప్తంగానే మాట్లాడని భావిస్తున్నాను. ఈరోజు మన ఆంధ్ర మెడికల్ కాలేజ్ పుట్టడానికి ముందు పుష్కర కాలానికి ఈ ఆధునిక కథ ఈ రూపంలో పుట్టింది. అది మన ప్రాంతంలోని పుట్టడం మన అదృష్టం. తెలుగు కథ 1910లో దిద్దుబాటుని గురజాడ అప్పారావు గారు రాసిన దిద్దుబాటుని మొదటి ఆధునిక కథగా, తెలుగు కథగా మనం గుర్తిస్తున్నాం. కొన్ని వివాదాలు ఉండొచ్చు, చిన్న చిన్న వివాదాలు. బండారు అచ్చమాంబ రాసిన లలిత కథ కానీ, లేకపోతే వెంకట సాంఖ్యాయన శర్మ రాసిన ఆ కథ కానీ, అవి కూడా పోటీకి వచ్చినా సరే అన్ని లక్షణాలు ఒక వస్తు రూపంలో, శిల్ప రూపంలో, శైలి రూపంలో కథకు ఉన్న లక్షణాలు ఉన్న దిద్దుబాటుని మొదటి కథగా గుర్తిస్తున్నాం. అదేవిధంగా అయితే అంతకుముందు తెలుగు వాళ్ళు గర్వించదగిన కథలు లేవా అంటే, తెలుగు వాళ్ళు ఎప్పుడు గర్వంగా చెప్పుకోవడానికి కథానికులకి, కథలకి ఆద్య బ్రహ్మ అని అనదగ్గ గుణాఢ్యుడు మన తెలుగువాడు. ఆయన రాసిన బృహత్ కథ, ఆ బృహత్ కథే ప్రపంచ స్థాయి కథే. ఆ ఆద్య బ్రహ్మ గుణాఢ్యుడు ఆంధ్ర శాతవాహనుడు ఆస్థానంలో ఉండేవారు, తెలుగువారు అని చెప్పారు. మన ఆరుద్ర ప్రకటించినట్టు ఆయన తెలుగువాడు కావడం మన అదృష్టం. ఆ తర్వాత కూడా కథలు పాశ్చాత్య దేశం నుండి మనం తీసుకున్నామని వాళ్ళని అనుకరిస్తూ మన కథ పుట్టిందని ఒక అపోహలు ఉంటాయి. అది చాలా వరకు నిజం కావచ్చు, కానీ కథలు ఏ దేశానికి సొత్తు కాదు, ఏ ప్రాంతానికి సొత్తు కాదు. ప్రతి దేశంలోనూ కథలు ఏదో రూపంలో ఉన్నాయి. ఆ రకంగా చూస్తే మన వేదాల్లోని ఫస్ట్ ప్రపంచంలోనే మొదటిది ఋగ్వేదం. ఆ ఋగ్వేదంలోనే కథలు లాంటివి ఉన్నాయి. యమయమి సంవాదం కానీ అలాంటి కొన్ని ఉపాఖ్యానాలు ఉన్నాయి. ఆ తర్వాత వచ్చిన ఉపనిషత్తుల్లో కూడా చాలా ఉపాఖ్యానాలు ఉన్నాయి. ఐతిరేయంలో హరిశ్చంద్రుడి గురించి ఉంది. అదేవిధంగా ఇతిహాసాలు, రామాయణ భాగవతాల్లో ఎన్నో వందల ఉపాఖ్యానాలు ఉన్నాయి. ఇవన్నీ కథల సంస్కృతిని తెలియజేస్తున్నాయి. అయితే అప్పుడు తీరు వేరు, ఇప్పుడు తీరు వేరు. ఇప్పుడు రూపంలో ఉన్నవి ఇప్పుడున్నాయి. ఆధునిక రూపంలో ఉన్న కథని ఎంతో మంది మహామహులు
దాన్ని పరిపుష్టం చేశారు కథని. ఏ వస్తు వైవిధ్యంలో కానీ విస్తృతిలో కానీ మనం ప్రపంచ స్థాయి కథలు 100 వరకు ఉన్నాయి. వందలు దాటి ఉన్న ఈ కథల్ని పరిపుష్టం చేసిన ఆ మహానుభావుల్ని అందరినీ తలంచుకోలేకపోవచ్చు, కానీ కొంతమందిని మనం గుర్తు తెచ్చుకోవాలి. ముఖ్యంగా గురజాడ అప్పారావు గారు రాసిన 4-5 కథలే. ఆ కథల్లో 4 కథల్లో మహిళ ఎంత శక్తివంతురాలు అవ్వాలన్నది, ఎంత శక్తివంతురాలు అన్నది చెప్పారు ఆయన. ఆ రకంగా అప్పుడే ఆధునిక యుగంలో ఏ రకమైన మార్పులు రాబోతున్నాయి, ఏ రకమైన కార్యక్రమాలు ముందు ముందు సమాజానికి అవసరాన్ని ఒక చికిత్స చేసిన పద్ధతిలో రాసిన కథలు ఇప్పటికీ శిరోధార్యాలే ఈ రోజు రాసినట్టే ఉంటాయి. అలాగే ముందు చెప్పారు కదా, ఈరోజు శ్రీపాద సుబ్రహ్మణ్య శాస్త్రి గారి పుట్టినరోజు. ఆయన రాసిన వడ్ల గింజలు ఒక అద్భుతమైన కథ. అదేవిధంగా వస్తు వైవిధ్యంలో మొదట్లో కథలన్నీ అంటే చాలా దూరంగా ఉండేవి, ఊహల్లో ఉండేవి. అదేవిధంగా అభూత కల్పనలు ఎక్కువ ఉండేవి, కార్యకారణ సంబంధాలు తక్కువ ఉండేవి. అయితే రాను రాను పరిస్థితులకు అనుకూలంగా మారుతూ వచ్చాయి. ఈ పత్రికలు అన్నవి పత్రికలు పారిశ్రామిక విప్లవం వచ్చాక ఈ కథలన్నది విస్తృత స్థాయి పెరిగింది, చదువర్లు పెరిగారు. నవళ్ళ కన్నా కథలకి ఎక్కువ ఆసక్తి, ఆట పట్ల చదువర్లు పెరగడం వల్ల అవి విస్తృతంగా ప్రజల్లోకి వెళ్ళాయి. ఈ రకంగా ప్రతి సామాజిక విప్లవంలోనూ అదేవిధంగా వస్తున్న మార్పుల్ని సూచిస్తూ వస్తున్న కథలు ఈరోజు చాలా ఉన్నాయి. తెలుగు కథల్లో పరిపుష్టి చేసిన మన రావిశాస్త్రి గారి గురించి కూడా మనం ఈరోజు మాట్లాడుకోవాలి. ఈ ఊర్లో రావిశాస్త్రి గారు మన ప్రాంతానికి తలమానికంగా ఆ రోజు ఉంటూ ఒక రాజ్య వ్యవస్థలోని చిక్కులు, సామాన్యుడు ఎదుర్కొంటున్న చిక్కులు, వీటి గురించి చాలా ఉపమానాలతో, చాలా మంచి భావాలతో ఆయన చెప్పిన కథలు ప్రతి ఒక్కరూ చదువుకోవాలి. అదేవిధంగా ఒక్కొక్క వర్గ భేదాలు బట్టి కొన్ని కథలు వస్తున్నా సరే, ప్రతి రంగంలోనున్న వస్తున్న మార్పులు కూడా పట్టి చూపిన కథలు ఉన్నాయి. ఈ కథలన్నీ ఇప్పుడు మనం చెప్పుకునే సమయం కన్నా మనం చదివి వాటిని పాటించాల్సిన అవసరం ఉంది. అదేవిధంగా ఒక వృత్తులు బట్టి వచ్చిన కథలు కూడా ఉన్నాయి, ప్రాంతాలు బట్టి వచ్చిన కథలు ఉన్నాయి. ఈ కథల్ని నేను ఈరోజు మీ అందరికీ రేఖామాత్రంగా ఈరోజు చెప్తూ, ముందు మాట్లాడిన పెద్దల తర్వాత ఈ మాత్రం మాట్లాడితే సరిపోతుంది అనుకుంటున్నాను. నన్ను క్షమించండి. ఈ కథల గురించి మరింత వివరంగా మీరు తెలుసుకోవాలని కోరుకుంటూ ముగిస్తున్నాను. జై హింద్. ఈ సాహితీ సభను అత్యద్భుతంగా జరిపిన ఆచార్య సుబ్రహ్మణ్యం గారికి చిరు సత్కారం. మేడం వెళ్ళిపోతున్నారా? వందన సమర్పణ చేసే ముందు ఈ సభ ఉద్దేశం తెలపడానికి మీ ముందుకు వచ్చాను ధైర్యంగా.
ధైర్యంగా ఎందుకంటున్నానంటే మా గురువు గారు మేఘడ మాట్లాడిన తర్వాత పెద్దలు బేతవారి గారు మాట్లాడిన తర్వాత సుద్దాల అశోక్ తేజ్ గారి అద్భుత గానం విన్న తర్వాత మా శంకర్రావు గారి కథ గురించి తర్వాత నా పదాలు చాలా చాలా చిన్నగా అనిపిస్తాయి. నేను చిన్న పదాలతోనే కవిత రాస్తాను. నాకు కవితలు రాయడం ఇష్టమైన, పద్యం అంటే మహా ఇష్టం. అదే ఉద్దేశంతో బేతవారి గారిని పద్యం గురించి మాట్లాడమన్నాను. గుడి కూలును నుయ్యి పూడును పడి నీళ్లకు చెరువు తెగును వనమును కెలమవు చెడనిది పద్యము సుమ్మి కుడి ఎడమల కీర్తి కన్నా గువ్వల చెన్న అన్నాడు. గువ్వల చెన్న శతకం. మా గురువు గారు దారుణి రాజ్య సంపద మదంబున కోమలి కృష్ణ జూచి రంభోరు నిజోరు దేశమున ఉండగ బిల్చిన ఇద్దురాత్మ దుర్వార మదీయ బాహు పరివర్త చండ గదాభిఘాత తొగ్నోరు తరూరు సేదు సుయోధను ఉగ్ర రణాంతరంబునం అన్న పద్యం నేర్పారు మేగడ గారు. అది నన్నయ్య గారు రాసిన పద్యం. తిక్కన్న గారు కూడా సమాసాలతో పద్యం రాస్తారు. చిన్న చిన్న పదాలతో తనువున విరిగిన అలుగుల అనువున బుచ్చంగవచ్చు అతి నిష్ఠురతను మనమున నాటిన మాటలు వినుమెన్ని ఉపాయముల వినుము వడలున అధిప అలాంటి నీతుడిదే కాకుండా దుర్వారోజ్యమ బాహు విక్రమ రసాస్తక ప్రతాపస్వర గర్వాంధ నిర్మదన విద్యా పాడగుల్ మత్పతుల్ గీర్వాణెక్కులు లేవురిప్పుడు నిన్ను దొర్లీలను వెసంగిట్టి గంధర్వుల్ మానము ప్రాణము గునుట తజ్జం బెమ్మెయిన్ కీచక అని తిక్కన గారు రాశారని మా గురువుగారు చెప్పారు. ఈ పద్యాలు నేర్చుకుంటూ నాకు ఒక పద్యం తలసిపోయింది. ఆ పద్యం నచ్చిన పద్యం. కనిపించదే నేడు కాకతీయ రాజ్య సామ్రాజ్య జాతీయ జయపతాక వినిపించేదే నేడు విద్యానగర రాజ్యసభలోని విజయ దుందుబుల మోత చలరేగదే నేడు బొబ్బిలి కోటపై తాండ్రపాపయ్య తలతలల బాకు నిప్పచ్చరమ్మయ్య నేడు వీర పల్నాటి యోధుల సింహనాద లక్ష్మి చిక్కు చెదరిని ఏనాడు మొక్కవోని ఆంధ్ర పౌరుషమిప్పుడు అధ్వానమయ్యే మరల ఒక మారు వెనుకకు తిరిగి చూసి దిద్దుకోవమ్మ బిడ్డల తెలుగు తల్లి అన్నాడు. ఈ తెలుగు భాష మనుగడ కోసం అని నేను దీనికి ముందు నాకు పెట్టిన పేరు ఏంటంటే ఈ సభకి ఈ సాహిత్య గోష్ఠికి నేను పెట్టిన పేరు మన భాష మనుగడ కోసం అని పెట్టాను. ఇది చాలా ఎబ్రీజివ్గా ఉంది. మన బేతవారి గారు మంచి మాట పెడతానని చెప్పి తెలుగు సాహితీ వైభవం అని రఘురామారావు గారు మార్చారు. ఎందుకు ఈ బాధతో చెప్తున్నానంటే ఇప్పుడు మన దుష్ట రాజకీయ నాయకుల నుంచి మన ఆస్తుల్ని మన పొలాలని కాకుండా మన భాషను కాపాడుకోవాల్సిన దుస్థితి మన రాష్ట్రంలో నెలకొని ఉన్నది. మంచి గుమ్మడి కన్నా ఎంచిన కొవ్వడ్ల బియ్యపు కూడు కన్నా మేలి జహంగీరి మామిడి పండు కన్నా సంకారిన లేసజ్జ కంకి కన్నా కమే పండిన ద్రాక్ష కన్నా చక్కెర తడబోసి వండిన పాల బువ్వ కన్నా రసదాడి కన్నా పనస తొన కన్నా ఖజూరము కన్నా జున్ను కన్నను అలతి పెర తేనెల కన్నా ఆమని దరి కొసరి కూసడి కోయిల కూత కన్నా ముద్దులు కరి జవరాలి మూవి కన్నా తీయనైనది ఇది మన తెలుగు భాష అని ముదిగొండ వీరభద్రస్వామూర్తి గారు చెప్పారు. నేను తెలుగు మీద చిన్న ప్రయోగం చేసి తేనె కన్నా మిన్న తీపిలో మన భాష తెలుగు వృత్త పద్యం అలరేను ప్రాస పల్లె పల్లెకు చూడ మారేను యాస అల్లసాని విమునికింపైన భాష నన్నయాది కవుల కన్నది భాష తిక్కన అక్కున జైరణీ భాష పోతన ఘంటాన పరవశించిన భాష వేమన పలుకులో కులికనీ భాష. ఈ భాష మీద అభిమానంతో ఈ సభని పెట్టడం జరిగింది. ఈ సభకి సహృదయంతో రావడానికి అంగీకరించిన పెద్దలు శ్రీ బేతవోలు రామబ్రహ్మ గారికి, తర్వాత శ్రమకోర్చి హైదరాబాద్ నుంచి విశాఖపట్నానికి వచ్చి ఆయనకి ప్రకృతి ప్రేమికుడు మన సుద్దాల అశోక్ తేజ్ గారు, నేలమ్మ నేలమ్మ అనే అద్భుతమైన కవితను అందించిన సుద్దాల అశోక్ తేజ్ గారు, కొమ్మ ఊగాల కోన జంపాల అమ్మ ఒళ్ళో నేను రోజు ఊగాల అమ్మ ఒళ్ళో నేను రోజు ఊగాల అనే అద్భుతమైన పాటని ఈ మధ్యన ఆర్ఆర్ఆర్ సినిమా కోసం రాసిన డాక్టర్ సుద్దాల అశోక్ తేజ్ గారికి,
పద్య నాటకం అంటే నిర్వచనం మా గురువు గారు మేగడ రామలింగ స్వామి గారు. జెండాపై కపిరాజు ముందు శతవాజి శ్రేణింగూర్చి నే దండము గొని తోలు చందనము మీదన్నారి సారించి ఫల్గునుడు మూకం చెండుచున్నప్పుడు ఒక్కండును నీ మురాలకించడు కురుష్మానాద సంధింపగన్. ఇలాంటి పద్యాలు నేర్పిన మా గురువు గారు మేగడ రామలింగ స్వామి గారికి, తర్వాత పార్లమెంట్ సభ్యులు, మాజీ పార్లమెంట్ సభ్యులు, నాకు ఒక 2-3 సంవత్సరాల జూనియర్, మత్తు వైద్య నిపుణులు, తెలుగు కథ గురించి అద్భుతంగా వివరించిన ఒక వెలితి ఏంటంటే మాకు బాగా తెలిసిన నచ్చిన కాళీపట్నం రామారావు గారు కథకి ఈ ఊళ్ళో పేరు మార్పు, ఇంకో పేరు కాళీపట్నం రామారావు మాస్టారు. సెయింట్ అలాస్టేస్లో టీచర్గా ఉండేవారు. ఆయన గురించి గుర్తు చేస్తూ ఈ సభకు వచ్చిన శతాబ్ది ఉత్సవానికి వచ్చిన మిత్రులందరికీ, విశాఖ రసజ్ఞ వేదిక సభ్యులకు, విశాఖలోని రసజ్ఞులకు అందరికీ మనపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ సెలవు తీసుకున్నాం. ముఖ్యంగా నేను మర్చిపోయిన వ్యక్తి, నాకు ఇష్టమైన వ్యక్తి డాక్టర్ రఘురామారావు గారు. ఈ సభ నిర్వహణ చేసినందుకు నాకు మీ అందరి తరపున థ్యాంక్స్ చెప్తాం. ఒక్క నిమిషం. ఇది ఈ సభ సంబంధించిన విషయం కాదు, కానీ మన ఆంధ్ర మెడికల్ కాలేజ్ శతాబ్ద భవన నిర్మాణంలో మనకు సహకరించిన మిత్రులు, ఇంజనీర్లు శ్రీనివాస్ గారు, రమేష్ గారు సభలో ఎక్కడున్నా వేదిక మీద రావాల్సిందిగా ఆహ్వానిస్తున్నాం. వాళ్ళిద్దరూ కూడా ప్రతి వారం నాతో పాటు ఆంధ్ర వైద్య కళాశాలకు వచ్చి ఈ శతాబ్ది భవన నిర్మాణాన్ని పర్యవేక్షించారు. వాళ్ళందరికీ నేను సదా కృతజ్ఞుడిని. మీ అందరి తరపున వేదిక పైన ఒక చిన్న మెమెంటో ఇద్దామని నిర్ణయించాం. ఇంజనీర్ శ్రీనివాస్ గారు, ఇంజనీర్ రమేష్ గారు. మరొక నిమిషం శ్రోతలు వెయిట్ చేయండి. వీళ్ళిద్దరూ మనకి క్యాప్ ప్రాజెక్ట్కి ఎంతో సర్వీస్ చేశారు, సేవ చేశారు నిస్వార్థంగా. ఒక్క నిమిషం వాళ్ళని అభినందిస్తున్నాం. మరొక్క నిమిషం వెయిట్ చేయండి ఆడియన్స్ అందరూ ప్లీజ్. క్యాబ్ మెంబర్స్ ఆడియన్స్లో ఎవరున్నా ప్లీజ్ కమ్. శాంతారావు గారు, పివి సుధాకర్ గారు, విజయ్ శేఖర్ ఎవరున్నా ఆడియన్స్లో ఎవరున్నా క్యాబ్ ప్రాజెక్ట్ మెంబర్స్. రఘురామారావు గారు అలాగే డైస్ మీద ఉన్నారు.
సాహిత్య అభిమాని మిత్రులు పద్మశ్రీ కోటికుప్ప సూర్యారావు గారి వేదిక మీద వచ్చి నా నుంచి పుస్తకం తీసుకోవాలని కోరాడు. సంగీత కుటుంబం జేపీ ఇక్కడే ఉన్నా. స్టేజ్ దగ్గర ఉన్నావా ఇక్కడ? ఏదే చెయ్యి చెయ్యి మహోదయ అదే నాకు భవ్య కిరణాయ విభువన భాస్వరాయ ఎక్కడయ్యా? For the first time in the history of Andhra Medical College, we achieved Dr. K. the first vice president of the country to have set foot on the sacred soil of Andhra Medical College.
Congratulations on the remarkable journey you had. The achievement AMC alumni stand is a shining example, providing the dedication, commitment, and pursuit of excellence. I wish to congratulate the management, faculty, staff, and all those associated for their dedicated services in elevating the suffering of people. I pray to God to give you all physical and emotional strength and to continue your committed service for this noble cause. హే కృష్ణ ముకుంద Okay, boss. Now let's listen to the rhythm of Andhra. For the first time in the history of Andhra Medical College, Shri Jagdeep Dhankarji, you are the first Vice President of the country to have set foot on the sacred soil of Andhra Medical College. Congratulations on the remarkable journey you had. The achievement AMC alumni stand is a shining example, providing the dedication, commitment, and pursuit of excellence. I wish to congratulate the management, faculty, staff, and all those associated for their dedicated services in elevating the suffering of people. I pray to God to give you all physical and emotional strength and to continue your committed service for this noble cause. హే కృష్ణ ముకుంద Okay, boss. Now let's listen to the rhythm of Andhra.
ఆంధ్ర వైద్య కళాశాల జయ హో ఆంధ్ర వైద్య కళాశాల జయ జయ హో ఆంధ్ర వైద్య కళాశాల. Yes, Andhra Vaidya Kalashala or Andhra Medical College. Though it might sound like the name of any other medical college, it's way more than that. It's about King George Hospital, for which the entire idea of starting a medical school began. King George Hospital started in Visakhapatnam as an infirmary with 30 beds in 1845, which was strongly supported by Maharaja of Vijayanagaram, Sri Pusapati Vijayarama Gajapati. The actual construction of King George Hospital started in 1918 with an administrative block and within 5 years added the medical and surgical wards, operation theatres and OP blocks. This is the exact time when Andhra Medical College was started, and from then on, the medical college and King George Hospital grew simultaneously into various departments. In 1927 to 1928, a maternity ward started which served as a children's ward for some time. Simultaneously, the Institute of Basic Sciences and Institute of Physiology was started. During the same period, the pathology, microbiology, and forensic medicine blocks were built, followed by ENT and ophthalmology blocks in 1932. Then came the Ebden OP block along with the ENT and ophthalmology blocks in 1940. Bhavanagar Ward in 1949, Rajendra Prasad Ward in 1955, Rajkumari Amritkar Ward in 1956. The construction activity never stopped and continued with the building of the anatomy block, which was started in 1958 and completed in 1961. By this time, the strength of Andhra Medical College students increased gradually from 32 students to 125 students. Hence, the need for hostels arose, and the new boys' hostels were built in 1952, and the old boys' hostel built on the hilltop in 1930 was converted to a ladies' hostel. As the college started growing, various specialties and super specialties like neurosurgery in 1956, cardiothoracic surgery in 1957, pediatric surgery in 1962, plastic surgery in 1978, nuclear medicine in 1982, radiotherapy in 1983, gastroenterology in 1984, nephrology in 1985, neurology in 1986, endocrinology in 1986, and traumatology in 1983, and medical oncology in 2020 were built. A separate block for cardiology was built in 1975 and a super specialty block. The construction began in 2003 and was completed in 2006, accommodating 240 beds. And it was formally inaugurated in 2016. With increasing demand, separate blocks for dermatology, venerology and leprosy, and plastic surgery was re-established. A separate hostel for interns and PGs was started in 1964. A nursing college and hostels were built in 1975. Coming to the new additions to the college. A new block was added to the existing women's hostel in 2009,
and the B.R. Ambedkar Auditorium was built in the early 19s and demolished in 2021 to construct the present Centenary Alumni Block. A modern mortuary in 2001 and a new library building was built in 2003. Regional hospitals like Government Hospital for Mental Care, named Walter Sanatorium and Asylum, started in 1863 with 94 beds and later increased to 300 beds. It was affiliated with Andhra Medical College in 1978 to start DPM and MD courses in psychiatric diseases. Later, this hospital was moved into a newly built complex in 2002, and in its place, the new regional hospitals for ENT and tuberculosis were built. Other regional hospitals like Rani Chandramati Devi Hospital for Rehabilitation and Handicapped started in 1965. The regional eye hospital with 75 beds constructed during 1984. Victoria General Hospital was started as a private hospital for women in 1894 by Sri G. N. Gajapati Rao and maintained by the Gode family. It was taken over by the government in 1949 and developed to 147-bed maternity hospital, popularly known as Gosha Hospital. The number of medical student seats increased from 32 seats in 1923 to 250 seats by the year 2019. Simultaneously, the beds in King George Hospital were also increased from 30 beds in 1845 to more than 1,200 beds by the end of 2006. Coming to the activities of Andhra Medical College. The first student association was formed in 1923 and M.V. Krishna Rao was elected as General Secretary. Andhra Medical College had its first lady student in second batch, that is, in 1924. The first college magazine was started in 1926 and Ishwar Marthanda Sastri was its first editor. Contrary to popular thinking, medical college students don't only focus on study. They also indulge in sports, cultural, and literary activity. To support this statement, Andhra Medical College sports grounds were developed in 1941 and the sports pavilion in 1951. And finally, it was reorganized into a sports complex in 2016. Trophies like the Abden Cricket Trophy, the May Baker Tennis Trophy, and the Venkayamma Memorial Trophies are proof of students who drenched their jerseys in sweat on these grounds. The Punnami is an open dais in front of the Panugal building which produced various talented artists from Andhra Medical College. The principal chair has seen 65 distinguished personalities from Lieutenant Colonel Anderson to Dr. Buchiraju. The King George Hospital has seen 83 superintendents since 1923. Almost every student who graduated from this college proved themselves as wonderful physicians and surgeons. To name some who accomplished and acclaimed are Dr. Kuppachi Krishnamurthy, Dr. Rednam Surya Prasad Rao, Dr. B. Swami, Dr. V. Satyanarayana, Dr. G.R.K. Raju, Dr. S.V. Adinarayana Rao, Dr. R. Sashiprabha, Dr. Ravi Raju, Dr. Chalasani Prasad, and the list goes on endless. The distinguished alumni of Andhra Medical College that were presented with prestigious awards like Padma Bhushan and Padma Shri include Dr. V. Ramalingaswamy, Dr. Raman Vishwanathan, Dr. Perugu Shivareddy, Dr. Sripada Pinakapani, who contributed significantly to Carnatic music, Dr. Pratyuri Tirumala Rao, Dr. Kadaluri Subramanya Chetty Sadasivan, Dr. Hilda Lazarus, Dr. S.S. Ramachari, Dr. Kakarla Subbarao, Dr. Habibullah, Dr. Kuttikuppala Surya Rao, Dr. S.V. Adinarayana Rao for their contribution to science and society. The distinguished alumni Dr. Lingam Suryanarayana, Dr. I.V. Rao, Dr. T. Raviraju, Dr. Pegilam Samprasad, Dr. Korukunda Babji rendered their services to the Health University of Andhra Pradesh as Vice Chancellors. The distinguished alumni of Andhra Medical College who made their mark in politics are Dr. Colonel D.S. Raju, Dr. Kaniti Vishwanathan, Dr. Ravindra Babu, Dr. D.V.G. Shankar Rao, Dr. B.V. Satyavati served as members of Parliament. Dr. M.V. Krishna Rao, Dr. K. Ganapati, Dr. K. Mrinalini, Dr. K. Kruparani, and many others served members of Legislative Assembly, and some among them attained the portfolio of state ministers too. Now, this college is heading for centenary celebrations in 2023.
On the occasion of these celebrations, the alumni of this college are constructing the Centenary Alumni Block called CAB, adjacent to the Panagal building by fundraising through contributions of alumni. This monumental building is planned in two blocks, east and west. The east block has 4 floors. The ground floor constitutes the Hall of Donors and exhibits details of donors and philanthropists. The first floor constitutes the Hall of History and Legends with 2 big halls. The second floor constitutes Student Academic Center with library rooms, lecture halls, e-libraries, meeting room, and conference room. The third floor constitutes a student recreation center with a sports room, cafeteria, TV room, cloakrooms, and open lounges. The interconnecting west block constitutes an auditorium that can accommodate 600 to 700 guests along with a cafeteria and green rooms. A special pylon for centenary celebrations is also constructed and will be inaugurated on day 1 of celebration. The Honorable Health Minister of Andhra Pradesh State, Srimati Vidudala Rajani, visited the college to review the arrangements of the celebration, and she also laid a foundation stone for the construction of postgraduate hostels in 1.5 lakh square feet area, costing around 60 crores under AP Medical Services Infrastructure Development Corporation. 2023 is a special year for the alumni and students of Andhra Medical College as it is celebrating its glorious 100 years of age. The centenary celebrations are planned grandly, taking place from the 27th to the 29th of October 2023. The celebrations will begin with AMC Centenary College Day celebrations on 27th October at 6 p.m. in the presence of Chief Guest Dr. Mansukh Lakshman Bhai Mandavya, the Honorable Union Minister for Health and Family Welfare, and the distinguished guest Srimati Vidudala Rajani, the Honorable Minister for Health and Family Welfare of Andhra Pradesh. It's followed by the Centenary College Day Cultural Night. The day 2, the inaugural function of centenary celebrations is on 28th October at 10 a.m. by Sri Jagdeep Dhankar, Honorable Vice President of India, in the presence of distinguished guests Justice Sri Abdul Nazir, the Governor of AP State, and guests of honor Srimati Vidudala Rajani, the Honorable Minister for Health and Family Welfare of AP State, and Sri Gudivada Amarnath, Honorable Minister for Industries, Infrastructure, Investments and IT of AP State. The same evening, Andhra Medical College Alumni Cultural Night will take place with a keynote by Sri Grandi Mallikarjun Rao, the Chairman of GMR Group. On 29th October, the program will start with a centenary celebration walkathon at RK Beach in the morning from 5:30 a.m. to 7:30 a.m., followed by Telugu Sahitya Vaibhavam from 2 p.m. to 4:30 p.m. and an MCANA forum panel discussions on the future of medicine at Lecture Hall in the Ponigal building. This evening ends with a grand cultural night with the presence of celebrities like Kiravani, Chandra Bose, and MM Srilekha, and ends with MCANA Grand Gala Dinner. Let's all wish a grand success of the centenary celebration of Andhra Medical College. Again, there we have
For the first time in the history of Andhra Medical College, Shri Jagdeep Dhankarji, you are the first Vice President of the country to have set foot on the sacred soil of Andhra Medical College. Congratulations on the remarkable journey you had for us. The achievement AMC alumni stand is a shining example, showing the dedication, commitment, and pursuit of excellence transcend. I wish to congratulate the management, faculty, staff, and all those associated for their dedicated services in elevating the suffering of people. I pray to God to give you all physical and emotional strength and to continue your committed service for this noble cause. Krishna, Mukunda, Okay, boss. Now let's listen to the rhythm of Andhra. Again, there we have. For the first time in the history of Andhra Medical College, Shri Jagdeep Dhankarji, you are the first Vice President of the country to have set foot on the sacred soil of Andhra Medical College. Congratulations on the remarkable journey you had for us. The achievement AMC alumni stand is a shining example, showing the dedication, commitment, and pursuit of excellence transcend. I wish to congratulate the management, faculty, staff, and all those associated for their dedicated services in elevating the suffering of people. I pray to God to give you all physical and emotional strength and to continue your committed service for this noble cause. Krishna, Mukunda, Okay, boss. Now let's listen to the rhythm of Andhra. ఏ దొరకు మెదిలనో మదిలోన అది కార్యరూపము దాల్చి వెలసితివి విశాఖ నగరాన
తరతరాలుగా వైద్యులకు విద్యను సగి నూరేళ్ళు నింపుకున్న మా తల్లి ఆంధ్ర వైద్య కళాశాల జయ హో ఆంధ్ర వైద్య కళాశాల జయ జయ హో ఆంధ్ర వైద్య కళాశాల. Yes, Andhra Vaidya Kalashala or Andhra Medical College. Though it might sound like the name of any other medical college, it's way more than that. It's an emotion, not only for the 12,000 doctors that graduated from this institute, but also for millions of patients in and around Visakhapatnam and north coastal Andhra Pradesh. This glorious institute engraved its name in the history as one of the first 10 medical colleges started in the country. The Andhra Medical College is considered the 7th medical school in India and the 8th in the subcontinent. Medical education in Visakhapatnam dates back to 1902 when the Victoria Diamond Medical College started, offering LMP certification. At this juncture, one must remember and thank a noble couple, Maharaja Sri Gode Narayana Gajapati Rao and his wife, Rani Chitti Janaki Amma, who initiated and strongly supported the idea of starting a full-fledged medical school in Visakhapatnam during the early years of 20th century. In this context, another noble person to be remembered is Sri A.V. Banoji Rao, a member of the Madras Legislative Council from 1923 to 1938, who played a key role in influencing the Raja of Ponigal, the then Chief Minister of the combined Madras state, and he materialized the Herculean task of starting a medical college for King George Hospital, which was already existing in Visakhapatnam. Then came the day, 25th June 1923. The great personality, Raja of Ponigal, sanctioned the medical college and formally inaugurated it on 19th July 1923 and named it Visakhapatnam Medical College. The first lucky and befitting person to occupy the principal's chair was Lieutenant Colonel Frederick Jasper Anderson, who was also a professor of anatomy and surgery. As time passed on, this chair has seen great successors, from Jasper Anderson to Dr. Buchiraju at present day, who is a professor of neuromedicine, under whom these centenary celebrations are taking place. Before we go into further details of Andhra Medical College, it will be appropriate to discuss about King George Hospital, for which the entire idea of starting a medical school began. King George Hospital started in Visakhapatnam as an infirmary with 30 beds in 1845, which was strongly supported by Maharaja of Vijayanagaram, Sri Pusapati Vijayarama Gajapati. The actual construction of King George Hospital started in 1918 with an administrative block and within 5 years added the medical and surgical wards, operation theatres and OP blocks. This is the exact time when Andhra Medical College was started, and from then on, the Medical College and King George Hospital grew simultaneously into various departments. In 1927 to 1928, a maternity ward started which served as a children's ward for some time. Simultaneously, the Institute of Basic Sciences and ఏ దొరకు మెదిలెనో మదిలో ఏ దొరకు మెదిలెనో మది
ఆంధ్ర వైద్య కళాశాల వైద్య వేద సుధామణి ఆయుర్వేద I want a little fire, now give me the light. I want a little fire, now give me the light. I want a little fire, now give me the light. Now give me the light. Check it. 1, 2, 2, 2, 2, 2. Check it. 1, 2, 2. Check. 1, 2. Check. A 1, 2, 2, 2. Check. Check. 1, 2. Check. Check. 1, 2, 2, 2. Check. Check. 1, 2. Check. Check. 1, 2, 2, 2. Check. 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 1, 2. Check.
Check. 1, 2. 2. Check. 1, 2. 1, 2. Check. 1, 2. Check. 1, 2. 2. 2. 2. 1, 2. 2. 2. 2. Check. 1, 2. For the first time in the history of Andhra Medical College, Shri Jagdeep Dhankarji, you are the first Vice President of the country to have set foot on the sacred soil of Andhra Medical College. Congratulations on the remarkable journey you had for us. The achievement AMC alumni stand is a shining example, showing the dedication, commitment, and pursuit of excellence transcend. I wish to faculty, staff, and all those associated for their dedicated services in elevating the suffering of people.
I pray to God to give you all physical and emotional strength and to continue your committed service for this noble cause. కృష్ణ ముకుంద Okay, boss. Now let's listen to the rhythm of Andhra. జయ 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 వైద్య జ్ఞానదాత ఆంధ్ర వైద్య కళాశాల వైద్య వేద సుధామణి ఆయుర్వాద I want a little fire, now give me the light. I want a little fire, now give me the light. I want a little fire, now give me the light. Now give me the light.
మనస వన చరవర సంచార ముని లిపి మూర్తి బావుగ పొడగనే మాయందరూ మహానుభావులు. శరగుణ పాదములకు స్వాంతమను సరోజమును సమర్పణము సేయువాయందరూ పతిత పావనుడనే పరాత్మరుని ధరించు పరమాత్మకు నిజ మార్గముతో నుపాడు సును సల్లాపముతో స్వరలయాది రాగములు తెలియువాయందరూ హరిగుణమణిమయ శరములు కళమున శోభిల్లు భక్త కోటొదిగను కరివితో చెరివితో కరుణ గల్గి జగమెల్లను సుధా దృష్టి చేబ్రోతువాయందరూ కొయలు మీద నడలుగల్ కుసరసుని సర గనుల జూచుచునుకునక శరీరులై ఆనంద భయోదిని మనులై మురంగునను యశము కలవాయందరూ పరమ భాగవరమూలి పర శశి విభా దరసనక సనందర నికేశ సురకి పురుష కనక కశిపు సుత నారద తుంగూరు పవన సోను బాలచంద్రధర శుక సరోజ భూసురవరులు పరమ భావనులు గరులు శాశ్వతులు కమల భవ సుగము సదానుభవులు గాదయందరూ నామ వైభవం పులరుని పరాక్రమేణ శాంతమ
మానసముని ములను వచన సత్యమును రఘువరరీయడ సర్వ నియోజన జగను దుర్మదములను కల్ల చేసినటిని మది నేరంగి సంతతంబులను పుల భజనానంద కీర్తనము సేయువాయి ఏ దొరకు మెదిలెనో మదిలోన అది కార్యరూపము దాల్చి వెలసితివి విశాఖ నగరాన తరతరాలుగా వైద్యులకు విద్యను సగి నూరేళ్ళు నింపుకున్న మా తల్లి ఆంధ్ర వైద్య కళాశాల జయ హో ఆంధ్ర వైద్య కళాశాల జయ జయ హో ఆంధ్ర వైద్య కళాశాల. Yes, Andhra Vaidya Kalashala or Andhra Medical College. Though it might sound like the name of any other medical college, it's way more than that. It's an emotion, not only for the 12,000 doctors that graduated from this institute, but also for millions of patients in and around Visakhapatnam and North Coastal Andhra Pradesh. This glorious institute
engraved its name in the history as one of the first 10 medical colleges started in the country. The Andhra Medical College is considered the 7th medical school in India and the 8th in the subcontinent. Medical education in Visakhapatnam dates back to 1902 when the Victoria Diamond Medical College started, offering LMB certification. At this juncture, one must remember and thank a noble couple, Maharaja Sri Gode Narayana Gajapati Rao and his wife, Rani Chitti Janaki Amma, who initiated and strongly supported the idea of starting a full-fledged medical school in Visakhapatnam during the early years of 20th century. In this context, another noble person to be remembered is Sri A.V. Banoji Rao, a member of the Madras Legislative Council from 1923 to 1938, who played a key role in influencing the Raja of Ponigal, the then Chief Minister of the combined Madras state, and he materialized the Herculean task of starting a medical college for King George Hospital, which was already existing in Visakhapatnam. Then came the day, 25th June 1923. The great personality, Raja of Ponigal, sanctioned the medical college and formally inaugurated it on 19th July 1923 and named it Visakhapatnam Medical College. The first lucky and befitting person to occupy the principal's chair was Lieutenant Colonel Frederick Jasper Anderson, who was also a professor of anatomy and surgery. As time passed on, this chair has seen great successors, from Jasper Anderson to Dr. Buchiraju at present day, who is a professor of neuromedicine, under whom these centenary celebrations are taking place. Before we go into further details of Andhra Medical College, it will be appropriate to discuss about King George Hospital, for which the entire idea of starting a medical school began. King George Hospital started in Visakhapatnam as an infirmary with 30 beds in 1845, which was strongly supported by Maharaja of Vijayanagaram, Sri Pusapati Vijayarama Gajapati. The actual construction of King George Hospital started in 1918 with an administrative block and within 5 years added the medical and surgical wards, operation theatres and OP blocks. This is the exact time when Andhra Medical College was started, and from then on, the Medical College and King George Hospital grew simultaneously into various departments. In 1927 to 1928, a maternity ward started which served as a children's ward for some time. Simultaneously, the Institute of Basic Sciences and Institute of Physiology was started. During the same period, the pathology, microbiology, and forensic medicine blocks were built, followed by ENT and ophthalmology blocks in 1932. Then came the Edden OP block along with the ENT and ophthalmology blocks in 1940. Bhavanagar Ward in 1949, Rajendra Prasad Ward in 1955, Rajkumari Amritkar Ward in 1956. The construction activity never stopped and continued with the building of the anatomy block, which was started in 1958 and completed in 1961. By this time, the strength of Andhra Medical College students increased gradually from 32 students to 125 students. Hence, the need for hostels arose, and the new boys' hostels were built in 1952, and the old boys' hostel, built on the hilltop in 1930, was converted to a ladies' hostel. As the college started growing, various specialties and super specialties like neurosurgery in 1956, cardiothoracic surgery in 1957, pediatric surgery in 1962, plastic surgery in 1978, nuclear medicine in 1982, radiotherapy in 1983, gastroenterology in 1984, nephrology in 1985, neurology in 1986, endocrinology in 1986, and traumatology in 1983, and medical oncology in 2020 were built. A separate block for cardiology was built in 1975 and a super specialty block. The construction began in 2003 and was completed in 2006, accommodating 240 beds. And it was formally inaugurated in 2016. With increasing demand, separate blocks for dermatology, venerology and leprosy, and plastic surgery was re-established. A separate hostel for interns and PGs was started in 1964. A nursing college and hostels were built in 1975.
Coming to the new additions to the college. A new block was added to the existing women's hostel in 2009, and the B.R. Ambedkar Auditorium was built in the early 19s and demolished in 2021 to construct the present Centenary Alumni Block. A modern mortuary in 2001 and a new library building was built in 2003. Regional hospitals like Government Hospital for Mental Care, named Walter Sanatorium and Asylum, started in 1863 with 94 beds and later increased to 300 beds. It was affiliated with Andhra Medical College in 1978 to start DPM and MD courses in psychiatric diseases. Later, this hospital was moved into a newly built complex in 2002, and in its place, the new regional hospitals for ENT and tuberculosis were built. Other regional hospitals like Rani Chandramati Devi Hospital for Rehabilitation and Handicapped started in 1965. The regional eye hospital with 75 beds constructed during 1984. Victoria General Hospital was started as a private hospital for women in 1894 by Sri G. N. Gajapati Rao and maintained by the Gode family. It was taken over by the government in 1949 and developed to 147-bed maternity hospital, popularly known as Gosha Hospital. The number of medical student seats increased from 32 seats in 1923 to 250 seats by the year 2019. Simultaneously, the beds in King George Hospital were also increased from 30 beds in 1845 to more than 1,200 beds by the end of 2006. Coming to the activities of Andhra Medical College. The first student association was formed in 1923 and M.V. Krishna Rao was elected as General Secretary. Andhra Medical College had its first lady student in second batch, that is, in 1924. The first college magazine was started in 1926 and Ishwar Marthanda Sastri was its first editor. Contrary to popular thinking, medical college students don't only focus on study. They also indulge in sports, cultural and literary activity. To support this statement, Andhra Medical College sports grounds were developed in 1941 and the sports pavilion in 1951. And finally, it was reorganized into a sports complex in 2016. Trophies like the Abden Cricket Trophy, the May Baker Tennis Trophy, and the Venkayamma Memorial Trophies are proof of students who drenched their jerseys in sweat on these grounds. The Punnami is an open dais in front of the Panugal building which produced various talented artists from Andhra Medical College. The principal chair has seen 65 distinguished personalities from Lieutenant Colonel Anderson to Dr. Buchiraju. The King George Hospital has seen 83 superintendents since 1923. Almost every student who graduated from this college proved themselves as wonderful physicians and surgeons. To name some who accomplished and acclaimed are Dr. Kuppachi Krishnamurthy, Dr. Rednam Surya Prasad Rao, Dr. B. Swami, Dr. V. Satyanarayana, Dr. G.R.K. Raju, Dr. S.V. Adinarayana Rao, Dr. R. Sashi Prabha, Dr. Ravi Raju, Dr. Chalasani Prasad, and the list goes on endless. The distinguished alumni of Andhra Medical College that were presented with prestigious awards like Padma Bhushan and Padma Shri include Dr. V. Ramalingaswamy, Dr. Raman Vishwanathan, Dr. Perugu Shivareddy, Dr. Sripada Pinakapani, who contributed significantly to Carnatic music, Dr. Pratyuri Tirumala Rao, Dr. Kadaluri Subramanya Chetty Sadasivan, Dr. Hilda Lazarus, Dr. S.S. Ramachari, Dr. Kakarla Subbarao, Dr. Habibullah, Dr. Kuttikuppala Surya Rao, Dr. S.V. Adinarayana Rao for their contribution to science and society. The distinguished alumni Dr. Lingam Suryanarayana, Dr. I.V. Rao, Dr. T. Raviraju, Dr. Pegilam Samprasad, Dr. Korukunda Babji rendered their services to the Health University of Andhra Pradesh as Vice Chancellors. The distinguished alumni of Andhra Medical College who made their mark in politics are Dr. Colonel D.S. Raju, Dr. Kaniti Vishwanathan, Dr. Ravindra Babu, Dr. D.V.G. Shankar Rao, Dr. B.V. Satyavati served as members of Parliament. Dr. M.V. Krishna Rao, Dr. K. Ganapati, Dr. K. Mrinalini, Dr. K. Kruparani, and many others served members of Legislative Assembly, and some among them attained the
portfolio of state ministers too. Now, this college is heading for centenary celebrations in 2023. On the occasion of these celebrations, the alumni of this college are constructing the Centenary Alumni Block called CAB, adjacent to the Panagal building by fundraising through contributions of alumni. This monumental building is planned in two blocks, east and west. The east block has 4 floors. The ground floor constitutes the Hall of Donors and exhibits details of donors and philanthropists. The first floor constitutes the Hall of History and Legends with 2 big halls. The second floor constitutes Student Academic Center with library rooms, lecture halls, e-libraries, meeting room, and conference room. The third floor constitutes a student recreation center with a sports room, cafeteria, TV room, cloakrooms, and open lounges. The interconnecting west block constitutes an auditorium that can accommodate 600 to 700 guests along with a cafeteria and green rooms. A special pylon for centenary celebrations is also constructed and will be inaugurated on day 1 of celebration. The Honorable Health Minister of Andhra Pradesh State, Srimati Vidudala Rajani, visited the college to review the arrangements of the celebration, and she also laid a foundation stone for the construction of postgraduate hostels in 1.5 lakh square feet area, costing around 60 crores under AP Medical Services Infrastructure Development Corporation. 2023 is a special year for the alumni and students of Andhra Medical College as it is celebrating its glorious 100 years of age. The centenary celebrations are planned grandly, taking place from the 27th to the 29th of October 2023. The celebrations will begin with AMC Centenary College Day celebrations on 27th October at 6 p.m. in the presence of Chief Guest Dr. Mansukh Lakshmanbhai Mandavya, the Honorable Union Minister for Health and Family Welfare, and the distinguished guest Srimati Vidudala Rajani, the Honorable Minister for Health and Family Welfare of Andhra Pradesh. It's followed by the Centenary College Day Cultural Night. The day 2, the inaugural function of centenary celebrations is on 28th October at 10 a.m. by Sri Jagdeep Dhankar, Honorable Vice President of India, in the presence of distinguished guests Justice Sri Abdul Nazir, the Governor of AP State, and guests of honor Srimati Vidudala Rajani, the Honorable Minister for Health and Family Welfare of AP State, and Sri Gudivada Amarnath, Honorable Minister for Industries, Infrastructure, Investments and IT of AP State. The same evening, Andhra Medical College Alumni Cultural Night will take place with a keynote by Sri Grandi Mallikarjun Rao, the Chairman of GMR Group. On 29th October, the program will start with a centenary celebration walkathon at RK Beach in the morning from 5:30 a.m. to 7:30 a.m., followed by Telugu Sahitya Vaibhavam from 2 p.m. to 4:30 p.m. and an MCANA Forum panel discussions on the future of medicine at Lecture Hall in the Ponigal building. This evening ends with a grand cultural night with the presence of celebrities like Keeravani, Chandra Bose and MM Sri Rekha, and ends with MCANA Grand Gala Dinner. Let's all wish a grand success of the centenary celebration of Andhra Medical College. Long live Andhra Medical College. Hello, I welcome Dr. Chittipantul Garu. Dr. Chittipantul Garu.
as we come on to the last part of our celebrations, I think it's with a very deep sense of satisfaction, but at the same time, I think we had a tremendous 3 days where we met a lot of people, a lot of friends, seniors, teachers, and now it's time that we have to celebrate the hard work of the organizing committee. And Dr. Chitpantal Garu wants to start recognizing the two most prominent people. I welcome Dr. Chitpantal Garu. రవిరాజ్ రాలేదు కదా ఎడి రైట్ ఉన్నాడా హలో డియర్ ఫ్రెండ్స్ I want to make a small announcement for the hard work done by Dr. Raviraj and Radha. I want to felicitate them on a personal level with all of you. So please come. This felicitation behalf of all of you, not mine only. It's all of you for the hard work they are doing for last. వెళ్ళి చేద్దాం
టిక్స్ పెట్టింది పోయింది. నువ్వు చేసి నేనే పెట్టాను. Good evening. As the old saying goes, all good things must come to an end. Same also applies for our AMC Centenary celebrations, to which curtains are being drawn now with valedictory function. We are extremely fortunate to live and watch this historic moment of pride, both as our organizing committee and as AMCians and alumni of AMC. Though we have assembled here for the valedictory ceremony, be rest assured that the spirit of the organizing committee is as high as we started. Now, I request Dr. Sudhakar, my co-organizing secretary, to call upon the dignitaries to do honors to the people and thank people. Good evening, everyone. It's an absolute pleasure to invite the dignitaries onto the dais. The chairs, Dr. Shashiprabha, Madam, please come over to the dais and occupy the chair to honor the people behind the celebrations. May I call upon Dr. T. Raviraju, the organizing chairman, to come on to the dais. And adopt the chair to felicitate the various members of the committees. It's my pleasure to invite Dr. Nagendra Maineni to come forward and ascend onto the dais. Dr. Nagendra Maineni, please. I request my good friend, Dr. G. Buchiraju, the Principal, Andhra Medical College, to come over and take his seat on the stage. It's my pleasure to invite Dr. Nagendra Maineni to come over and take your chair. May I call upon Dr. Prasad Chalsani, the immediate past president of AMCANA, to grace the stage and take his chair. Dr. Prasad Chalsani, please. Yeah. Now I would request my friend and the Superintendent King George Hospital, Dr. P. Ashok Kumar, to come over. Dr. Ashok.
Hearty welcome to the valedictory function. So we thought that we will precede the valedictory function to the musical night today, because towards the end of the musical night, most of us will be leaving. And it's my pleasure to invite Dr. Shashi Prabha to come forward and express her views on the events. Dr. Shashi Prabha. సభకు నమస్కారం. ఇందాక మధ్యాహ్నం మన పెదవీరాజు గారు కండక్ట్ చేసిన ఈ తెలుగు సాహితీ సౌరభం తర్వాత నేను తెలుగులోనే మాట్లాడదలుచుకున్నాను. ఇక్కడ అందరికీ తెలుగు వస్తుందని నేను అనుకుంటున్నాను. ఎందుకంటే వేరే దేశాల నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు కూడా ఆంధ్ర మెడికల్ కాలేజ్ బిడ్డలే కాబట్టి అందరికీ తెలుగు బాగానే పరిచయం ఉన్నదని అనుకుంటున్నాను. ఈ 3 రోజుల నుంచి మనం శతాబ్ది ఉత్సవాలు జరుపుకుంటున్నాం. ఈ 3 రోజులు ఎంతో ఆనందంగా ఉన్నాం. అంటే మేము ఇది స్టార్ట్ చేసినప్పుడు, అంటే ఇది ఈ ఐడియా కన్సీవ్ చేసింది మన పెదవీరాజు రవిరాజు. అప్పుడు మేము అనుకోలేదు ఇంతమంది వస్తారు, ఇంత ఆనందంగా ఉంటుందని. అంటే మన ఇళ్లలో పెళ్ళిళ్ళు అవుతాయి, ఎన్నో శుభకార్యాలు జరుగుతాయి, కానీ అవన్నీ ఒక ఎత్తు, ఇది ఒక ఎత్తుగా అనిపించింది. ఈ 3 రోజుల తర్వాత ఈరోజు ఇంకా మనం అందరూ వెళ్ళిపోతారు, ఇంకా మరి కలుసుకోము, ఎప్పుడు కలుసుకుంటాము అనుకుంటే ఒకలాంటి నీరసం వచ్చేస్తుంది. అందుకని వ్యాలిడేటరీ ఫంక్షన్ ఎప్పుడు కొంచెం నీరసంగానే అనిపిస్తుంది. సో 100 yearsలో నేను ఇక్కడ ఒక 55 years నేను ఇక్కడే పనిచేశాను. ఎంతోమంది మా విద్యార్థులు ఉన్నారు, నాతో చదివిన వాళ్ళు, అండర్ గ్రాడ్యుయేట్స్, పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్స్, నాతో పనిచేసిన సహా విద్యార్థులు అందరూ, అంటే నా కళ్ళ ముందే చాలామంది పెద్ద పెద్ద పదవుల్లోకి వెళ్ళారు. ఎంతో సంతోషం అనిపిస్తుంది. ఇప్పుడు మన బ్రదర్స్ వాళ్ళు పై పొజిషన్లోకి వెళ్తే మనకి ఎంత సంతోషం. అలాగే మన దగ్గర చదువుకున్న వాళ్ళు, మేడం నేను ఇక్కడ పనిచేస్తున్నాను అని చెప్తే మనకి అది మన జన్మ ధన్యమైనట్టు అనిపిస్తుంది. ఈ 3 రోజుల్లోని ఎప్పుడూ నేను అన్ని ఫోటోలు తీసుకోలేదేమో, ఒక 500-600 ఫోటోలు, సెల్ఫీలు కానీ ఫోటోలు కానీ దీంతో సెల్తో చూసుకున్నారు. అందరూ స్టూడెంట్సే. మార్థాన్ వాక్లోని ఎంతోమంది బ్యూటీస్, చిన్న చిన్న పిల్లలు కూడా నాతో తీసుకున్నారు. సో చాలా బాధతో మీకు అందరికీ ఈ వ్యాలిడక్టరీ వీడ్కోలు చెప్తున్నాం. ఇంకా మళ్ళీ తర్వాత కూడా ఇప్పుడు అంకానా వాళ్ళు, అంకోజా వాళ్ళు, తర్వాత ఆంధ్ర మెడికల్ కాలేజ్, ముగ్గురు కూడా ఒక అండర్స్టాండింగ్కి వచ్చారు. అంటే ఇంత క్లోజ్నెస్ లేదు. ఏమండి ప్రసాద్ గారు, ఏదో కలుసుకునే వాళ్ళం, విడిపోయే వాళ్ళం, కానీ ఇప్పుడు ఏదో బ్రదర్స్ లాగా దీనిలాగా ఫీల్ అవుతున్నాం. మన ముగ్గురం ఈ 3 ఇన్స్టిట్యూట్స్ కలిసి ఫ్యూచర్లో కూడా ఇంకా చాలా ఫంక్షన్స్ చేసుకుంటామని, అందరూ కలిసి మన ఇన్స్టిట్యూట్ రుణం తీర్చుకుంటామని. ఇప్పుడు పొద్దుట ఆయన వైస్ ప్రెసిడెంట్ గారు చెప్పారు, ఇప్పుడు చేసింది కొంత చేశారు, అందులో ఎన్ఆర్ఐస్ వాళ్ళు చాలా చేస్తున్నారు. ఇంకా అందరినీ కలుపుకొని వెళ్ళాలి. కొంతమంది ఈవెన్ స్టేట్స్ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు కూడా మాకు ఫంక్షన్ ఉందా తెలీదు అలాగ అడుగుతున్నారు. ఇండియాలో వాళ్ళు కూడా అలాగే అడిగారు. ఇంకా ముందు ఇంకా ఎక్కువ మందిని కలుపుకొని మనం ముందుకెళ్ళి మన ఇన్స్టిట్యూట్ని ఈ దేశంలోకి అన్నిట్లోకి పెద్ద మెడికల్ కాలేజ్, మంచి మెడికల్ కాలేజ్, మంచి హాస్పిటల్ కింద మార్చాలని అనుకుంటున్నాను. ఇప్పటికే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ చాలా డెవలప్ అయింది. మ్యామోగ్రామ్కి, ప్యాప్స్మియర్కి ఎక్కడికి బయటికి వెళ్ళాల్సిన అవసరం లేదు. ఎంతోమందిని మేమే రెఫర్ చేస్తుంటాం. వాళ్ళు ఇప్పుడు మంచి లెక్చర్ హాల్స్ వచ్చాయి, అన్ని ఏసీ లెక్చర్స్ హాల్స్. 1991 బ్యాచ్ 87 బ్యాచ్ వాళ్ళు ఎనాటమీ డిపార్ట్మెంట్ అని అంతటినీ వాళ్ళు కూడా చాలా ఏసీలు అవి పెట్టి మంచి మ్యూజియంని డెవలప్ చేశారు. అలా ఒక్కొక్క బ్యాచ్ ముందుకు వచ్చి ఇలాగ చేస్తే మన హాస్పిటల్ని ఎవరు, మన కాలేజ్ని ఎవరు వేలెత్తి చూపనక్కర్లేదు. ఇప్పుడు ఎంతోమంది ప్రిన్సిపాల్స్ వచ్చారు. ఇప్పుడు బుచ్చిరాజు గారు సెంటనరీ ప్రిన్సిపాల్, అశోక్ కుమార్ సెంటనరీ సూపరింటెండెంట్. వాళ్ళకి దేవుడిచ్చిన వరం అది. అంటే ఇప్పుడు రవిరాజు ఉన్నాడు, కానీ వాళ్ళిద్దరికి
పొజిషన్లో ఉన్నారు ఆ టైంకి. సో ఐ కంగ్రాచులేట్ దెమ్. తర్వాత మనం ముందు కూడా ఇలాగే కలిసి అన్ని పనులు చేసుకుందామని నేను విన్నవించుకుంటున్నాను. తర్వాత నాది ఒక చిన్న పర్సనల్ రిక్వెస్ట్, ఇప్పుడు చెప్పచ్చునో లేదో కానీ మా బావగారు బాలపరమేశ్వరరావు గారు న్యూరో సర్జను, వెల్ నోటెడ్ న్యూరో సర్జన్. హెస్ స్టార్టెడ్ ద డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ న్యూరో సర్జరీ ఇన్ కేజీహెచ్, ఫస్ట్ న్యూరో సర్జను. ఆయన పేరు మీద ఆ డిపార్ట్మెంట్ పెడదామని మేము ఒక ప్రపోజల్ పెట్టాము గవర్నమెంట్కి. అది గవర్నమెంట్లో ఉంది. ఆయన స్టూడెంట్స్ ఆయన వాళ్ళు తలుచుకుంటే జరుగుతుందేమో అని మేము అనుకుంటున్నాం. మీరు అందరూ కలిసి ఆయన అది రికమెండ్ చేస్తూ రాస్తే గవర్నమెంట్ ఒప్పుకుంటుందని అనుకుంటున్నాను. ఇది నా పర్సనల్ రిక్వెస్ట్. ఈ దీని మీద చెప్పచ్చో లేదో కానీ ఇంతమంది మళ్ళీ కలవలేము ఎప్పుడు అని చెప్పి నేను చెప్తున్నాను. మీరందరూ ఈ విషయం ఆలోచిస్తారని అనుకుంటున్నాను. సో జై అమ్కానా, జై అమ్కోజా, జై ఆంధ్ర మెడికల్ కాలేజ్. ఇంకా మళ్ళీ కలుద్దాం, నెక్స్ట్ ఇయరే కలుద్దాం అందరం. వాళ్ళు మా శిష్యురాళ్ళని చూస్తుంటే మారతాన్ దాంట్లోని ఎంత యాక్టివ్గా ఉన్నారో. వి ఫీల్ వెరీ ప్రౌడ్ ఆఫ్ దెమ్. థ్యాంక్ యూ ఆల్. ఐ థ్యాంక్ ద ఆర్గనైజర్స్ ఫర్ గివింగ్ మీ దిస్ ఆపర్చునిటీ. Thank you, madam. Thank you very much for recognizing the togetherness of all the three arms of organization. Now I call upon Dr. Nagendra Maineni to come forward and give his thoughts about the local organizing committee, what he thinks about the local organizing committee and how effective it has been over the last 6 months or 1 year. Good evening. Thank you, Sudhakar Garu. It's been an amazing ride this last 3 days. We thoroughly enjoyed it. You know, I got to meet all my teachers, my mentors, my friends, my seniors, and aspiring students coming through this medical school. So we thoroughly enjoyed it. I'm representing Amkana here today, but it's been a wonderful experience working with AMC leadership, Raviraj Garu and Radha Madam, Sudhakar Garu, and all the alumni who try to pull this program together and get this thing going. It's been a much longer road than just last 1.5 years, but the organizing committee has been working so hard to put this program together and get us to this 100-year celebration. And it's a Herculean task, but these guys did a fantastic job getting it done. We are really grateful for all the donors on the MCANA side who made our job easy, and we are able to get the cab building project going. It's still a lot of work to be done, but we are very enthusiastic about it, and we'll continue to support AMC and KGH in many ways. It's been a great partnership with AMCOSA and AMC leadership, and thank you, Principal Garu, and the whole AMC team on celebrating 100 years, and cheers to everybody. Enjoy. Thank you. Thank you, Dr. Nagendra. Now, I request the dignitaries on the dais to honor the organizing committee, and Dr. Madhavi will take over the proceedings from now onwards. And after the felicitations, we will have the reflections from the audience. Whoever wish to come, please come forward and express yourself as to what happened in the last 3 days. And even the students are also welcome to come forward and express themselves. Dr. Madhavi, please. Thank you, sir. So this is the most important part of the program just before the cultural starts, and it is my pleasure and privilege to invite our organizing secretaries, Dr. T. Radha, Yes, ma'am, you're the first lady for the Central Committee, leading the organizing committees members. Dr. P.V. Sudhakar,
అట్లీస్ట్ ఆర్గనైజింగ్ సెక్రటరీస్ అవని డాక్టర్ పివి సుధాకర్. Ladies and gentlemen, let's give them a big hand. They've worked so hard. Dr. A. Krishnaveni. Ladies and gentlemen, she's managed the whole show at Andhra Medical College. Let's give her a big hand. Dr. K. Ramamurthy from AMCOSA, Secretary AMCOSA. Yes. And we now have the joint organizing secretaries who are always in and around to help everyone around. Dr. Okay. So we'll have next on the days joint organizing secretaries, Dr. SNR Naveen. Again, a silent worker, always around, updating everyone, the troubleshooter. Dr. M.V. Vijay Shekhar. Dr. M.V. Vijay Shekhar, please. While we are waiting for Dr. M.V. Vijay Shekhar, I call upon Dr. K.V. Ramireddy. Dr. K.V. Ramireddy. Dr. B. Sirisha Rani. Dr. Vijay Shekhar. Again, very helpful in and around the registration and several other tasks, the fundraising and so on for the batch. Dr. B. Sirisha Rani. Next, Dr. B. Sirisha Rani. Again, a great support for all the on the behind the days program for ma'am, listening with all the big people in and around the state. Dr. GTV Ramesh. Dr. GTV Ramesh. Dr. SKE Apparao, Dr. GTV Ramesh, Joint Organizing Secretary. And so much of fundraising, and the souvenir was out because of his smooth handling. Thank you so much, sir. And we have also with us the treasurers, Dr. SKE Apparao Garu, who was in and around the venue doing all the work. So we would ask him what was he doing. He was in and around to make sure that everything was in place. Our treasurer, AMCOSA and AMC CAT.
he is responsible for getting this venue for us. He has so much of forethought. So he has reserved this about 4 months back. Dr. G. Rajendra Prasad, Vice Principal AMC, is the other treasurer. Dr. Padmavati Naidu. Dr. Ravi Venkatachalam, please come forward and accept a small felicitation. Dr. Ravi Venkatachalam, please go forwards. Dr. B. Devi Madhavi. Dr. B. Devi Madhavi, former head of the Department of Community Medicine. We'll have a short break in these felicitations for about 5 minutes for checking the sound by the singers as well as the musicians here. And we will come back after 5 minutes. Right. Yeah. We need to make a small break in the valedictory because there's a break. Yeah. You can tell what you're trying to do. Andarki namaskaram. We will be taking a small break Please from this event. Put off the lights on the stage. Audio checking kosam andi. So sorry for the inconvenience. Thank you. Check. 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 Can we have our mics and the monitors, please? తీయండి. మానిటర్స్లో వాల్యూమ్ కావాలండి. Excuse me. Check. Oh, sound monitors lo. Yeah. Little more. Yes. Check. Little more volume andi monitors lo. Check. Check. Yeah. What? Mic number 8 ఇంకొంచెం వాల్యూమ్ కావాలండి. అంటే ఇన్స్ట్రుమెంట్ స్టార్ట్ అయితే వాల్యూమ్ తగ్గిపోతుంది. సో little more volume on my mic. Mic number 8. Check 1 2 3. Yeah. Check. Check. కొంచెం రివర్బ్ యాడ్ చేస్తారా అండి 2 mics లో? Check.
Yeah, reverb is perfect అండి. Check. Okay. మ్యూజిషియన్స్ కి వాయిస్ రావట్లేదండి. మా వాయిస్ మ్యూజిషియన్స్ కి కూడా ఇవ్వరా? Musicians monitors లో Musicians open monitors. చేయండి. Yeah. Check. సైడ్ మానిటర్స్ లో కూడా వాయిస్ కావాలండి. ఒకసారి విత్ మ్యూజిక్ చూస్తామండి. చాటి పెరగాలి తీయాలి. దీనికి లో మిడ్ తీసేయండి రైట్ చాటికి.
ఎక్కువైపోయింది, మరీ ఎక్కువైపోయింది. మాకు మానిటర్లో తెలియదు, మీరు అవుట్ మానిటర్ ఆఫ్ చేసి చెప్తాను. కొంచెం లోస్ ఇవ్వండి. ఇద్దరం చెక్ చేద్దాం, ఇద్దరం చెక్ చేద్దాం. 1 2 3 4.
start the valedictory function again because we don't have time. Again, we'll lose time to start the cultural night. I request all the chairpersons to come. I request Dr. Padavi Raju garu to receive our honor. Dr. Kalpana Subramaniam, Dr. Shanta Rao. They're all members of Central Celebration Committee. I request all of them to stay back for a group photo. I request all the Central Celebration Committee to remain here for a group photo, quick group photo. And Dr. N. Subbarao. Yeah. We'll be taking 2 minutes, Andy. 2 minutes, Andy. We'll be finishing this. Sorry, 2 minutes. Yeah. Take ready. వాయిసెస్ మానిటర్ లో పెరగచ్చండి, ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ మానిటర్ లో కూడా వాయిసెస్ పెంచొచ్చండి. కొంచెం పెంచుతారా? చెరువైన కాయబారాలే చెప్పబోతే మాట మౌనం, ఎండలో ఎండలో ఎంచేదో వసంతాలు ఎన్నొస్తుందో కోకిలమ్మ కబురేది, నాయదే తుమ్మెదే సన్నిధే చేరగా. మై మైక్ ఇస్ ఫైన్ అండి. మెయిల్ వాయిస్ అసలు రావట్లేదు మానిటర్స్ లో. మైక్ నెంబర్ 7. మైక్ నెంబర్ 7 చెక్. మా మానిటర్స్ లో అండి, బయటకి ఎట్లా వస్తుందో తెలీదు. ఆన్ స్టేజ్ మానిటర్స్ లో చెక్. చేరువైన రాయబారాలే చెప్పబోతే మాట మౌనం. ఇప్పుడు బాగుంది. అండ్ అన్ని ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ కొంచెం ఫ్రంట్ మానిటర్స్ లో పెంచరా? అన్ని ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఒక 10% పెంచండి. మాకు అసలు ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఫీడ్బ్యాక్ రావట్లేదు.
సారీ, మా వాయిస్ లో మ్యూజిషియన్స్ కి ఉన్న మానిటర్స్ లో వాయిసెస్ రావట్లేదు, పెంచండి. సైడ్ మానిటర్స్ లో కూడా పెంచాలా? సేమ్ సెకండ్ బీజం చూద్దాం. ఓకేనా? సైడ్ మానిటర్స్ అసలుకే రావట్లేదు. సైడ్ మానిటర్స్ అసలు ఏం రావట్లేదండి. సైడ్ మానిటర్స్ అసలు రావట్లేదండి. స్టేజ్ మీద ఉన్న సైడ్ స్పీకర్స్ చాలా తక్కువ వస్తుంది. సైడ్ ఫిల్స్ అన్ని పెంచొచ్చు అందులో, మ్యూజిషియన్స్ కి అండ్ మైక్, వాయిస్ మైక్ కూడా. కెన్ వి లాక్ దిస్ ఆన్ ఆల్ ద మైక్స్ అండి? అందర్ సింగర్స్ మైక్స్ కి సేమ్ లెవెల్స్ సేమ్ లెవెల్స్ అన్ని మైక్స్ మీద కావాలండి, అందర్ సింగర్స్ కి మైక్స్. సైడ్ ఫిల్స్ లో వాల్యూమ్ పెంచాలండి. ఏమైనా ప్లే చేస్తారా? ఏదైనా ఒకటి ప్లే చేస్తారా ఇన్స్ట్రుమెంటల్? సేమ్ సేమ్ సెకండ్ బీజియం ఇచ్చేసేయండి. దేహమున్న నేను ప్రాణాలే, నీవు కదా నాకు ప్రాణం. సైడ్ ఫిల్స్ ఇంకా రావట్లేదండి. సైడ్ ఫిల్స్ అసలు రావట్లేదండి. ఫ్లూట్ పెంచాలి, సైడ్ ఫిల్స్ రావట్లేదు. ఫ్రంట్ మానిటర్స్ లో కూడా మ్యూజిషియన్స్ ప్లే చేసేది ఏం రావట్లేదు. ఓన్లీ మా వాయిసెస్ ఆర్ ఫైన్. తక్కువ వస్తుంది, చాలా తక్కువ వస్తుంది. కీబోర్డ్స్, రిథమ్, అట్లీస్ట్ 2-3 ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ అయినా. ఫ్లూట్ వస్తున్నాయా? అదే మా మాట అన్న, మీ మానిటర్ ఓకే కదా? మీ మానిటర్ ఓకే కదా? మీ మానిటర్స్ ఓకే కదా? ఓకే, మాకు జస్ట్ సింగర్స్ మానిటర్స్ లో మాత్రమే ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ పెంచండి. ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ పెంచండి, ఎందుకంటే వాయిస్ తప్ప వినిపించట్లేదు. అండ్ సైడ్ ఫిల్స్ కూడా పెంచండి. ఓకే, పెంచారు. ఓకే, మానిటర్స్ లో ఇన్స్ట్రుమెంటల్స్ పెంచారా? ఒకసారి సెకండ్ బీజియం ప్లే చేస్తారా ప్రకాష్ గారు? Yeah, now it is fine, Andy. Now it is fine. నీవు ప్రాణాలే, నీవు కదా నాకు ప్రాణం. సాటి చిరుకు తను పేది
చూడకుంటే నీకు This is fine అండి. Can we lock this? And same mic volumes. అన్ని సింగర్స్ కి ఉన్న మైక్స్ కి సేమ్ సెట్టింగ్స్ కావాలండి. అన్నా ఓకేనా? అన్ని సింగర్స్ కి సేమ్ సెట్టింగ్స్. థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి ఫర్ బేరింగ్ విత్ అవర్. యా థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్ యూ. మనకి ఇది వచ్చినట్టు ఐ థింక్ వి గాట్ సైడ్ లో తబలాలు అసలు లేవు. కృష్ణారావు గారు, డాక్టర్ కృష్ణారావు గారు, he is a major donor for us for the Centenary Alumni Building. Doctor, yes. Okay. లైట్ వేయలేదు కదా ఇంకొక Food Committee, Food and Hospitality Committee is excellently managed by Dr. Shantarao Garu, Dr. Shantarao, Dr. Padmavati Naidu and team. Without them, we wouldn't have had the sumptuous food for 3 days. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ మేడం. మేడం నమస్తే. నా పేరు డాక్టర్ శాంతారావు. ఫుడ్ కమిటీ చైర్మన్గా చేసి నాకు నామినేట్ చేశారు. సో ఇది గొప్ప అవకాశంగా భావించి మేము మా టీం మెంబర్స్ అంతా కలిపి ఒక సెలబ్రేషన్కి సూట్ అయ్యేలాగా మంచి ఫుడ్ పెట్టాలని, అందరినీ బాగా సత్కరించాలని భావించి మా శక్తి వంచన మేరకు మంచి ఫుడ్ అరేంజ్ చేయడం జరిగింది. ఐ హోప్ యూ హ్యావ్ ఎంజాయ్డ్ ది హాస్పిటాలిటీ అండ్ ది ఫుడ్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ ఆల్ యువర్ అప్రిసియేషన్. ద క్రెడిట్ గోస్ టు మై టీమ్ మెంబర్స్ and they have done everything possible to make this supply of safe, neat, hygienic, tasty food to all of you. It is our pleasure. Thank you very much for enjoying our hospitality. Thank you so much. So we are shifting on to stage. Malli. Sir, one more, sir. వస్తారా? sir, ఎక్కడే ఉన్నాం. వినోద్ బట్ ఫోన్ చేయగా బ్యాక్ డ్రాప్ వేసి లైట్స్ ఆన్ చేస్తున్నా. మెమెంటోస్ Check.
See, please, all, I'm reading the registration committee. Next, Dr. Subbarao, Dr. Shekhar, the team has done excellent job. ఏంటి కన్ఫ్యూజన్ లేదో తెలియదు I want all the chairs to come onto the stage, please. Sorry for the confusion, because we are standing between the cultural program and valedictory function. I request the chairs to shift to the stage, because we have to thank the people who have helped us for these celebrations. మరి అందరూ వచ్చారు. Can the cultural committee come forward for a photograph, please? Quick. Cultural committee for a quick photograph. The cultural committee, under the chairmanship of Dr. Uday Kumar, have done a great job. Dr. Satish Kumar and team. They have put lot of efforts in putting various programs together. Yeah. Dr. Aparanji has taken a special interest in arranging this program. Not only this, that she has been instrumental in getting the video editing done for her, as well as the audio of the college song. Dr. Aparanji, can you please join? The cultural committee of the AMC also joined, probably. Yes. Yeah. We especially appreciate the team of AMC also. Dr. Surekha and Dr. Swati from Andhra Medical College. Next, we request the history committee to be ready to come on to the stage. Yeah, before that we will have the food committee to come once again for a photograph. Food committee headed by Dr. Shantarao. The food committee to have a group photograph. మేడం కొంచెం మూవ్ కరా ఇటెళ్ళండి ముందుకి వెళ్ళండి సార్ ఫోటోగ్రాఫ్ కార్డ్లెస్ మైక్ ఇవ్వండి పంపిస్తాను మేడం హలో మేడం సార్ ఈ మైక్ తీసుకుని కొంచెం అక్కడికి వెళ్ళరా ఈ ఇబ్బంది ఉంది కొంచెం అక్కడికి వెళ్ళండి కొంచెం అక్కడికి వెళ్తే స్పేస్ ఉంటుంది యా రైట్ వాట్ యు టేక్ ఇట్ దట్స్ గుడ్ మీరు అక్కడికి వెళ్ళా రైట్ స్పేస్ ఉంది చెప్పమ్మా
History Committee, Dr. Bhavara Subbarao, Dr. G. Chittipantulu, Dr. Kalpana Subramaniam, Dr. Anu Chirala. They are joining us on the stage. Their contributions are everywhere in the coffee table book, in the photo exhibition. All the data they collected was incorporated in several places. And next, the Legends Committee is going to come onto the stage. That includes, of course, Dr. Shashi Prabha. I request Legends Committee to come onto the stage. What they did was only Legends collection of data, but we have to collect more data in future. I request in the scientific committee, I request Dr. Vani, Dr. Ram Mohan Kairam, Dr. A.P. Naveen Kumar. I request Dr. T.S. Prasad garu to join. Yes. And from 1961 batch, Dr. N.A.N. Murthy. His contributions and his activating and motivating their batch was immense. We recognize your efforts, sir. Dr. Vani. And we had help from the other cities. We had several meetings in the other cities, Vijayawada, Bhimavaram, and other places. So from those places, we request Dr. M.V. Banerjee from Anakapalli. Dr. Satyavati is going to join soon. Dr. Satyavati, Member of Parliament Anakapalli, who is our alumnus, is also going to be joining with us soon. I request Dr. Banerjee. Dr. Someshwara from Srikakulam, Dr. P.R.K. Verma from Bhimavaram, Dr. Sarath Chandra from Hyderabad, or Dr. Malleshwara from Srikakulam, Dr. Prabhadevi from Vijayawada, Dr. Malleshwara from Palasa.
Yeah. Yes. Dr. Rammohan Kairam. Not only in the scientific committee, in several aspects he helped us. He himself is a big donor, major donor, Big Mouth Committee. The souvenir committee wants to have a photograph in the lights, so they are joining us again. Next, I want the Central Celebration Committee also to join us on the stage for a group photo on this momentous occasion. Dr. Ramesh, Dr. GTV Ramesh. Yeah. They did a lot of fundraising for the celebrations. It is a very significant amounts. Almost 40 lakhs or more than 40 lakhs they collected. And Dr. G.V. Rao was confident from the beginning that the funds will be in that scale. Souvenir committee okay. Then we want to thank this Centenary Alumni Building Committee from Amkana. Dr. Sita Ramaya, Dr. Nagendra is here, Dr. Sonti Sriram, Dr. Kairam Rammohan again, Dr. Rajgopal Nandyal, Dr. Mallareddy Madula, Vijayalakshmi Organti, and Dr. Raghurama Rao. And I want all the CAP committee members also to join quickly so that we can have a group photo. Other members of CAP committee, please. Dr. Apparao, Dr. Pedavi Raju, please join us. CAB committee, Dr. Ramurthy. Dr. Naveen, Dr. SNR Naveen. Madam. బిల్డింగ్ కమిటీ మాకు ఇస్తారా? So we want to thank the event manager Meety and his team. Without them, this event would have not been possible. So Mr. Tirupati and his team, Mr. Tirupati, Ishwar, Vinod, Venkatesh, Shruti. Even Appara also did hard work along with them. Come. All the boys. Vinod. Shruti. Okay, మీరు వచ్చేసేయండి. Ishwar.
రండి 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 ప్రసాద్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. ఫోటో పంపించండి సార్, లింక్ పంపించండి, లింక్ అట్ ఫార్వర్డ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ మేడం. From the registration committee, Dr. Radhakrishnan and Dr. Saumini. Dr. Subbarao is not here. Dr. Subbarao? Yes. You have the ministry of independent charge. We want to thank Mr. Gauri Shankar and his team for excellent food and other arrangements, venue arrangements for the food. Gauri Shankar and his team. Thank you. Thank you, madam. I call upon Pratyuma to come. Okay. Yes. Hey, Babu. I call Mahesh and his team for the AU Convention Center. Okay. I request Pratyuma to join us. She provided us with delegate bags, souvenirs in the Maya Bazar stall, t-shirts, and several other things. And she managed all these stalls. And I had immense help from the two non-medical ladies, Usha and Jyotirmayi. Backstage, they stayed here with me almost 24/7. We thank Mr. Mahesh and his team from the AU Convention Center. And we had secretarial help in the office. Mr. Pavan, Anushka, Prakash and Kiran. And Sampath. I request Dr. Aparanji to join. Dr. Aparanji.
So, ladies and gentlemen, it's time to have the reflections. And yeah, we will start the proceedings, get going with Dr. Prasad Chalasani. Thank you, Dr. Sudhakar. So the reflections. First, I want to thank all the organizing committee, and I want to thank all the delegates, the alumni. So I'm going to take only no more than 2 minutes to reflect what last 3 days and last year. I've been involved for almost a year, planning for this, planning for CAP committee. There's a lot of planning that went on, a lot of detailed work, a magnitude of this. We're not the administrators, typically we're the doctors, but to perform a function for 3 days for about 3,000 plus alumni and delegates is not a joke. They have done a fantastic job. Please give them a big round of applause for the local team. I'm sure there are here and there few that we might have missed, but that's expected. So when you leave this place today, please leave with a good sense of fellowship, that you met a lot of friends, and all the good memories that you're going to carry for years and years. Let's talk a little bit about alumni. So coming from the Western societies for the last almost 35, 40 years we lived, alumni forms the big part of a college, at a university, or any institution. It is so important. Every year, every university does what is called a homecoming. A homecoming event is so big, they typically do for a football game. So the entire alumni all over the country make a plan to come every single year for the homecoming. And about 60,000, 70,000 alumni join for the homecoming event. So this is a starting of our homecoming event. Though we did it for 3 days, maybe I'll ask the principal and the King George Hospital superintendent to start doing the homecoming once a year, so we could have the same kind of celebrations called homecoming for people across the globe, including all the alumni from India. Everybody now has seen what an alumni meeting could be, and they enjoyed it, and I'll bet on it. The people who couldn't make it, who didn't think it's worthwhile, are going to join these meetings in future. And it is indeed a great pleasure for me to see my teachers, my friends I haven't met for the last 40 years. Get to see them, talk to them, and the most fascinating thing I've seen, the energy, the happiness, and the joy among every single alumni in the last 3 days. There are some in probably late 80s to latest batches. They all had very high energy, a joy, and a smile. When we finish these celebrations, we're going to be a little sorrowful that any good things have to come an end. And of course, we're going to be ending our fellowship and our good times this evening. But this will leave us a good memories. And when you go back home, please think about your mother institution, Andhra Medical College, what is given to you and what you can give it back to your institution. Thank you. Thank you, Prasad. You have put everything together. And the most important word I feel is think of your mother institute, think of giving back. Great words. Now I request Dr. Sunil and team, the sports committee, to come forward and take the honors. Yeah. And also Dr. Subhash, the souvenir committee, to come forward, please. Take the honors. Such a popular committee. Yeah, students, they're applauding for
very good conduct of half marathon, and also alumni. Alumni appreciate them for the medallions. Thank you very much. I thank our Vice Chancellor, Dr. YSR University, as well as our Principal Sir for encouraging the sports in a very great manner. And we did the AMC Centenary half marathon first time and very successfully. And yes, sir. Where 950 participants has taken part, and it's wonderful that we are going to continue every year also. Yeah, the Fluent Grid has a company which sponsored in large scale and sponsored almost 7 lakh. And I thank Amcoza and Amcana also for giving us a financial support as well as great support, sir. Thank you. With your support, I'm very happy to announce that we are conducting a major Abden tournament of cricket in the month of January. Thank you, sir. Thank you. To continue with the reflections, now I call upon Dr. Woleti Chaudhary, who has come from Hawaii. He'll be speaking to you for a minute. I'm Voleti Chaudhary from 1958 batch. I wanted to say how wonderful the whole thing was. I traveled 20,000 kilometers to come here. I thought about it and I made the right decision. Last 3 days have been wonderful. I've attended many international meetings all over the world. This comes up to par with almost all of them for the facilities, the food, the meeting, and the ఆప్యాయత అంటామండి ఆంధ్రుల్లో ఉండే ఆప్యాయత మనకి ఎక్కడా దొరకదు. చాలా సంతోషం అండి, చాలా సంతోషం. Thank you very much, sir. Now I would request Dr. Y. Krishna of the same batch, 1958. Dr. Y. Krishna from Hyderabad. అందరికీ నమస్కారం. శశిప్రభ గారు మాట్లాడిన నాకు కూడా తెలుగులో మాట్లాడనిపిస్తుందమ్మా. విత్ యువర్ పర్మిషన్ ఐల్ టాక్ ఇన్ తెలుగు. వండర్ఫుల్ సార్. ముఖ్యంగా ఏంటంటే మేము ఇక్కడికి రాగానే ఫస్ట్ ఎంటర్ అయినప్పుడేమో మీరు పెద్దవాళ్ళు కదండి కూర్చోండి మేమే తీసుకొచ్చి ఇస్తాం మేము రిజిస్ట్రేషన్ బ్యాగ్స్ అని అలా ఎంతో ఆప్యాయత మమ్మల్ని ఆహ్వానించారు. హ్యాట్స్ ఆఫ్ టు యూ ఫర్ ది రిజిస్ట్రేషన్ కాబట్టి వెరీ నైస్ ఇట్ ఇస్ డన్. ఇంకా భోజనాల దగ్గరికి పోతే మొదటి రోజు అబ్బాయి ఎవరో వచ్చాడు, సార్ మీరు ఎక్కడ వస్తారండి, మేమే తీసుకొచ్చి మీ దగ్గరికి వస్తామని చెప్పి బ్యాడ్జ్ తీసుకెళ్ళి నా దగ్గర నాకు ప్లేట్ అందించాడు. నేను వేస్ట్ అవ్వకూడదు అని తక్కువ తిన్నాను. ఈ మధ్యన చాలా జాగ్రత్తగా వేస్ట్ కాకుండా కొంత తిన్నాను. ఆ రెండే చాలండి. ఏ కాన్ఫరెన్స్ అయినా బాగుండాలంటే రిజిస్ట్రేషను పోయిను, ఆ రెండు బాగుండకపోతే అంతా దండగా. తర్వాత ఇంకోటి ఏంటంటే మాస్టర్ వ్యాగ్రేశ్వర్ గారు మాకు మొదటి రోజే నేను పీజీలో నువ్వేమనుకుంటున్నావా ఈ కేసు గురించి, సార్ ఇవాళ ఏం చేయలేను సార్, నాకు నేను చెప్తాను సార్ అంటే, ఇగో ఇవాళే మొదటి తప్పు చేయి నువ్వు, మళ్ళీ ఈ తప్పు రెండోసారి చేయవు అని. అందుకని కొంచెం చిన్న మిస్టేక్స్ కూడా చెప్తాను మీరు ఏమనుకోకపోతే. ముఖ్యంగానమ్మా చాలామంది అనుకుంటున్నారు భోజనం చేసేటప్పుడు సర్ఫేస్ ఇర్రెగ్యులర్గా ఉందని, వాళ్ళు కాళ్ళు పీకుతున్నాయని, కుర్చీలేమో తక్కువ ఉన్నాయి, తినేవాళ్ళు ఎక్కువైపోయారు. ఆ రెండు దయచేసి కొంచెం కరెక్ట్ చేసుకోండి నెక్స్ట్ టైం మాత్రం, ఏమనుకోకండి ఉన్నమాట అమ్మా. అప్పుడు బాగా పెట్టుకుందామండి. ఆ రెండే తప్ప అదర్వైజ్ ఇన్ ఎవ్రీ రెస్పెక్ట్ యూ హావ్ డన్ ఎ వండర్ఫుల్ జాబ్. వన్స్ అగైన్ ఐ అప్రిషియేట్ యూ. థ్యాంక్ యూ ఫర్ గివింగ్ మీ దిస్ ఆపర్చునిటీ. Thank you very much, sir. Now I will invite Dr. C.S. Sharma from Amlapuram, batch of 1962. Dr. Sharma. Meanwhile, may I request Dr. Insha to be ready. Dr. Insha, an alumnus, and now the postgraduate in pediatrics. Insha, be ready here.
Good evening, everybody. I am Dr. P.S. Sharma from Amalapuram, 1962 batch. So, I enjoyed all the 3 days. My mundu speakers kuda chala chepparu. A wonderful evening today, wonderful event, wonderful activity, wonderful people, wonderful program, all together centenary celebrations. I congratulate all the total team. And the two names I give from my batchmates who are very popular. One is Dr. Sesprabha, who is right in front of you. Second is Dr. Chandrasekhar. These two people, our batchmates, are guiding us throughout, taking care of all the responsibility of our batch. Nearly 25 people of our batch with families have attended the program. We enjoyed, we had recollections of the past and our juniors, our seniors, and also. And one point I want to share, my grandfather, Dr. Peri Shastri, is the first batch of student of this college in 1923. He is one of the people in the photograph. I saw the photograph also. So in 1923, my grandfather was here. 1962, I am here. My granddaughter is a medico, but not here in Karnataka. But we are all family in the tradition, having the legacy of medical profession. So we enjoyed the whole event, and congratulations to all the team. Thank you very much, sir. Thank you, sir, Dr. Sharma. And there is an oration in the name of Dr. Peri Shastri in the IMA AP state. Dr. Inshia. Meanwhile, if any of the UGs want to speak, they can come down. Any undergraduate students. Thank you, sir, for giving me this opportunity. Good evening, one and all. To all the respected and elegant alumni of Andhra Medical College, my name is Insha Mehnas, and I am an undergraduate of 2014 batch, and now a postgraduate final year in pediatrics. So this has been my home for a decade now, and Andhra Medical College is not just our institution, but it's our home. And isn't that a good feeling that wherever we might go and however far we might wander, like our seniors and sirs and madams have come from countries away, from oceans away, from different continents to grace our occasion. And it's such a good feeling to see them here. And uh, Andhra Medical College will always be there to welcome you home any day. And we always feel a sense of belonging when we come here. So, and these 3 days were like our own private party. And nobody else can understand why we are so happy except all of us who are present here, all of us who are joined to this institution. And on the first day, 27th October, it was a bittersweet feeling. There were hundreds of undergraduates whom I could not recognize. And then I saw thousands of alumni who didn't recognize me. So after that, I was like, where are my guys? And they all are busy in residency right now. So then just 10 members came. But then, okay, this time let's sit and watch the performance. Let's not jump on the stage. Let's see. And then we saw our beautiful and elegant, super seniors performing so beautifully and so much enthusiasm, like little kids. And it felt so happy. I felt so happy to see them. I was just shouting from the seats, and all of us were dancing and just grooving along with them. People were fighting for the mic, like small children. I want to sing, I want to dance, and it felt so happy to see them. I wish I could be half as energetic as the alumni that have performed these 3 days. And the undergraduates also, they are so happy. They are so excited about their future. And all our alumni are so gracious and elegant in performing for us. And I'm so thankful for these 3 days. And I hope to see all these faces again and again. And wherever we might go, we are AMCNs. Thank you, Inshia. Thank you very Thank much. you, sir. And now I call upon Dr. Kocherlakota Jagdish of 1985, a very gifted writer, apart from being a wonderful anesthesiologist. Dr. Jagdish. థ్యాంక్ యూ సార్. గుడ్ ఈవినింగ్ ఎవ్రీవన్. నేను కూడా తెలుగులోనే మాట్లాడతాను. మన మెడికల్ ప్రొఫెషన్లో మనందరం కూడా
చాలా మంది డాక్టర్లు ఇక్కడ ఉన్నారు. ఇందాక ఎవరో నా వెనకాల కూర్చున్నారు. ఏంటంటే ఇంతమంది సూపర్ స్పెషలిస్టులు ఇక్కడ ఉంటే బయట పేషెంట్లు ఏమైపోతారని అడిగారు. అంటే ఈ 3 రోజులు వాళ్ళు ఏమైపోయినా మనకు అనవసరం. ఎందుకంటే ఈ 3 రోజులు మనవి. లాట్ ఆఫ్ ఎంజాయ్మెంట్, ఫన్. నాకైతే చాలా ఫోన్ కాల్స్ వచ్చాయి హాస్పిటల్స్ నుంచి, అనస్థీషియా అన్నది. ఏంటంటే ఏం చేస్తారంటే ఈ 3 రోజులు నేను వచ్చేది లేదని చెప్పేశాను ముందే. మీరు కూడా తాళాలు వేసి వచ్చేసాను, మీరు కూడా మా కాలేజీ వాళ్ళని చెప్పేశాను. దట్ ఈస్ ద థింగ్. అండ్ ఐ ఎడిటెడ్ ది సావనీర్ ఎడిటింగ్ సెక్షన్ మాకు ఇచ్చారు. అండ్ వండర్ఫుల్ థింగ్ ఏంటంటే 2000s తర్వాత దేర్ వర్ నో ఆర్టికల్స్, ఓన్లీ photographs and paintings. Before 2000s there were so many articles, both in English and Telugu. అది నాకు చూసిన తర్వాత అనిపించింది ఏంటంటే ది సార్ట్ ఆఫ్ రిలాక్సేషన్ అబ్జర్వ్డ్ ఇన్ ద డాక్టర్స్ ఈజ్ జస్ట్ టేకింగ్ ఫోటోగ్రాఫ్స్ ఆర్ జస్ట్ పెయింటింగ్ ఆర్ సంథింగ్. ఈ లిటరరీ ఆర్టికల్స్, ఈవెంట్స్ అన్నది వాళ్ళ థాట్స్ని షేర్ చేసుకోవడం అనేది తగ్గిపోయిందని నాకు అనిపించింది. అందుకని మీరు అనేది ఏంటంటే యువర్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ ఇన్ ద మెడికల్ ప్రాక్టీస్ అవన్నీ కూడా ప్లీజ్ పుట్ పెన్, మీరు రాయండి, చాలా బాగుంటుంది. దేర్ ఆర్ సో మెనీ క్రియేటివ్ పీపుల్ ఇన్ ద దిస్ వన్. దిస్ గివ్స్ లాట్ ఆఫ్ రిలాక్సేషన్ ఇన్ యువర్ ఓన్ లాంగ్వేజ్. మీకు విచ్ ఎవర్ లాంగ్వేజ్ కన్వీనియంట్ ఫర్ యూ, ప్లీజ్ పుట్ పెన్. దట్స్ మై సజెషన్. థ్యాంక్ యూ. So, may I request Dr. Krishna Rao, the ophthalmologist from USA, to speak for a minute. Hello, everybody. Good evening. I'm very thankful for the opportunity for me to speak to you. I'm son of Dr. Ratnam Suryaprasad Garu, in whose name the Red Regional Eye Hospital is named. I'm an ophthalmologist. I was born in KGH here and became an ophthalmologist right in Andhra Medical College. And I'm enjoying the company of you, and the hospitality is enormous. And everybody is known to me. At least 17 of my own blood relatives are medical graduates from Andhra Medical College. And there are 14 ophthalmologists in our family. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you very much. If there are any committee members who have missed the photograph, please come on to the dais. We'll have a picture. Please feel free to come over to the dais and have a picture. And before that, I will invite Sajida to come forward, the UG student, to come forward and express herself. Good evening to every AMCN present over here. I'm very glad to see you all here gathering for this evening. Since 3 days, it is very happy to share this moment. But I'm very proud to be an AMCN. At first, my parents insisted to take GMC as it is my local place. But after seeing this evening and having such hospitality, I'm very proud to be an AMCN. నాకు పర్సనల్గా అయితే చాలా హ్యాపీగా ఉంది. ఈ 3 days చూసినంతా ఒక ఫెస్టివల్ ఫీలింగ్ ఉంది. ఇంతమంది గ్యాదర్ అవ్వడం, ఈవెన్ వెరీ ఓల్డ్ పీపుల్ వచ్చి చాలా బాగా ఎంజాయ్ చేయడం, నాట్ ఓన్లీ ఇన్ దేర్ ఎక్సలెన్స్ ఆఫ్ స్టడీస్ బట్ ఆల్సో ఇన్ దేర్ కల్చరల్ యాక్టివిటీస్ చాలా బాగా పర్ఫామ్ చేస్తున్నారు, చాలా బాగా ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు. నాకు చాలా బాగా అనిపించింది ఇదంతా చూడడం. I'm very glad. Thank you so much for giving this opportunity. Thank you so much. Thank you, Sajida. Are there any committee members who have missed the photograph? Please come on to the stage and are they coming? Hemaradhika, are you there? Yeah. Harati of 1999, are you there? Harati? Radha Kumari, are you there? Hemaradhika, Radha Kumari, please come on to the stage and get a photograph. Yeah. Yeah. Dr. Harati or Dr. Shilpa of 1999 batch. If you are there, please come forward.
నేను డాక్టర్ కొల్లా రాజ్మోహన్ 1960 బ్యాచ్. ఈ ఈ ఫంక్షన్ చాలా బాగా అరేంజ్ చేశారు, అందుకని కంగ్రాచులేషన్స్. అట్ ద సేమ్ టైం ఆంధ్ర మెడికల్ కాలేజీకి ఓ పెద్ద చరిత్ర ఉంది. ఆ చరిత్రని ఇప్పుడు లింగం సూర్యనారాయణ గారు, బిఎస్ మూర్తి గారు, చలపతి నాయుడు గారు, దే వర్ ఆల్ పార్టిసిపెంట్స్ ఆఫ్ ద ఇండిపెండెన్స్ స్ట్రగుల్. దట్ వాజ్ నాట్ రిఫ్లెక్టెడ్. ద సెకండ్ థింగ్ ఈజ్ 1966లో స్టీల్ ప్లాంట్ కోసం బ్రహ్మాండమైనటువంటి ఉద్యమం జరిగింది. ఆ ఉద్యమంలో ఆంధ్ర మెడికల్ కాలేజ్ విద్యార్థులు, ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ విద్యార్థులు ప్రముఖ పాత్ర వహించారు. విశాఖపట్నం ఉక్కుని సాధించారు. దట్ ఈస్ ది క్రెడిట్ గోస్ టు ఆంధ్ర మెడికల్ కాలేజ్. ఇక్కడ చాలామంది ఆ ఉద్యమంలో పాల్గొన్నటువంటి విద్యార్థులు ఉన్నారు. వాళ్ళని మర్చిపోకూడదు. వాళ్ళ యొక్క త్యాగాన్ని, వాళ్ళ కృషిని విశాఖపట్నంలో ఉన్నటువంటి విద్యార్థులు ఆ రోజున పోర్ట్ సిటీ అనేవాళ్ళు మేము కాలేజీలో చేరినప్పుడు. అది స్టీల్ సిటీ అయిపోయింది. దాని యొక్క గొప్ప ఉపయోగం మనకి కనపడతాను ఉంది. మేము స్టూడెంట్గా, నేను జనరల్ సెక్రటరీగా ఉన్నాను. అప్పుడు మేము కోఆపరేటివ్ స్టోర్ స్టార్ట్ చేసాం, క్యాంటీన్ స్టార్ట్ చేసాం, స్టీల్ ప్లాంట్ యాజిటేషన్లో పాల్గొన్నాం. ఒక చిన్న ఆర్టికల్ కూడా రాశాను. అన్ఫార్చునేట్లీ that did not find place. Anyway, we are happy that you have conducted this very nice, and I suggest ఏంటంటే మనం జరిగినటువంటి మంచి పనులు కూడా దాంట్లో రిఫ్లెక్ట్ కావాలి. మ్యాగజైన్లో ఎప్పుడు కూడా అన్ని పొగుడుకోవటమే కాకుండా మంచి చేసినటువంటి దాన్ని పెంచాలి. గురజాడు గారు చెప్పింది ఏంటి, మంచిని పెంచమన్నాడు. ఆ మంచిని పెంచినటువంటి లింగం సూర్యనారాయణ గారు, లేకపోతే చలపతి నాయుడు గారు, విశాఖపట్నం స్టీల్ ప్లాంట్ యాజిటేషన్, ఇవన్నీ కూడా మన చరిత్ర, ఆంధ్ర మెడికల్ కాలేజ్ చరిత్రలో రిఫ్లెక్ట్ కావాలని చెప్తూ సెలవు తీసుకుంటాం. Thank you very much, sir. Thank you. You addressed our students also, if you remember. A few years ago, you addressed our students also in Andhra Medical College. Yeah. Now I request Dr. Harati of 1999 batch, who has been very helpful in raising the funds from the USA. She is so bubbly and always responsive. Harati, please speak for a minute. Hi, everybody. I want to ask you one question to all of you. How did you enjoy the program all these 3 days? Right? So what does it mean? It means it speaks about the great efforts they all put into. From day one, for example, you talk about Sudhakar sir, Radha ma'am, anyone. From day one, they communicated with each and everyone very well. And program has been very well organized, and they thoroughly covered every age group so that everyone can enjoy each and everything. And all the efforts are very fruitful, and you can see the effort. Everything is so beautiful. I mean, when you talk about the pictures, organizing things, food, you name, what not, everything is extraordinary and everything is so excellent and beautiful. And I thank all organizers, I thank all my teachers, I thank all my friends to come over and to be a part of this celebration. It's so wonderful and it's such a great event. It's 100 years celebration and they made it. And we are so grateful for all of you. Thank you so much. Cheers. 3 cheers. Oh, 3 cheers for AMC. Hip hip hooray. Hail AMC. I love Andhra Medical College and I'm so blessed to be a part of this family. And thank you so much. Thank you, Harati. And ladies and gentlemen, please stand by for the entertainment. One last announcement. Before we do that, we have to honor one senior alumnus of 1958 batch, Dr. K. Chandrakala. I request Dr. Raviraju sir to do the honors on the of the days. Thank you. 3 cheers for AMC. Hip hip. Hooray. Hip hip. Hip hip. Thank you.
Check. హలో ఆహా ఆహా ఇంతకన్నా ఏం కావాలి మాకు? ఎంతైతే టెన్షన్ పడుతూ ఉంటామో అక్కడ వరకు ఇలా మీరు కొంచెం రెస్పాండ్ అయితే చాలు, మా టెన్షన్ మొత్తం పోతుంది. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ముందుగా ఇక్కడికి విచ్చేసిన పెద్దవాళ్ళందరికీ నమస్కారం అండి. అండ్ వెరీ బిగ్ హై టు ఆల్ ద స్టూడెంట్స్. హై. అటువైపు ఓకే, ఇటువైపు హలో. ఒకసారి ఇద్దరు కలిపి హాయ్. థ్యాంక్ యూ, సో స్వీట్ ఆఫ్ యూ. అండ్ నాకు పర్సనల్ గా, నాకనే కాదు చాలా మందికి డాక్టర్స్ అంటే దేవుళ్ళతో సమానం. సో ఈ రోజున ఇంతమంది డాక్టర్స్, సీనియర్ డాక్టర్స్, అలాగే ఇంకా కాబోతున్న డాక్టర్స్ మీ అందరి ముందు ఇలా నుంచుని మాట్లాడుతుంటే నేను ఆ ఫీలింగ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేకపోతున్నా. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ హ్యావింగ్ మీ. మీ అందరు ఉండడం వల్లే మేము అందరం చాలా సేఫ్ గా మా ఫ్యామిలీస్ తో చాలా సంతోషంగా ఉన్నాం. అండ్ కమింగ్ టు ఏఎంసి. ఏఎంసి అనేది పేరు కాదు కదా, ఇట్స్ అ బ్రాండ్. ఆంధ్ర మెడికల్ కాలేజ్. ఏ కంట్రీకి వెళ్ళినా ఏఎంసి స్టూడెంట్స్ కి ఒక స్పెషల్ ప్లేస్ ఉంటుంది. ఏఎంసీనా అని చాలా స్పెషల్ గా ట్రీట్ చేస్తూ ఉంటారు. అలాంటి గౌరవాన్ని సంపాదించుకుంది ఏఎంసి, ఆంధ్ర మెడికల్ కాలేజ్. సో మీ అందరూ చాలా ప్రౌడ్ గా ఉండాలి ఈ కాలేజ్ లో చదువుకుంటున్నందుకు. అండ్ ఈ రోజు మామూలుగా యానివర్సరీ అంటేనే చాలా స్పెషల్. అలాంటిది 1923లో స్టార్ట్ అయ్యి 2023కి 100 ఇయర్స్ సెంటినరీ సెలబ్రేషన్ జరుపుకుంటున్నాం. ఇంక్రెడిబుల్ థింగ్. ఇలాంటివి చాలా అరుదుగా జరుగుతూ ఉంటాయి. చాలా చాలా సంతోషించాల్సిన విషయం. ఇక్కడ మనం చూస్తే ఆడియన్స్ లో 18 నుంచి 80 ఇయర్స్ వరకు అందరు ఉన్నారు. అంటే కాలేజ్ స్టార్ట్ అయిన సెకండ్ బ్యాచ్ నుంచి దాదాపు ఇప్పుడు చదువుకున్న వరకు అందరు ఉన్నారు ఆడియన్స్ లో. చాలా చాలా సంతోషంగా ఉంది. అండ్ ఈ రోజు మన ఏఎంసి 100 ఏళ్ల చరిత్ర గురించి రామ్ భట్ల గారు రచించారు పాట. ఎంఎం శ్రీలేఖ గారు మ్యూజిక్ డైరెక్షన్ చేశారు. అండ్ సింగర్ శ్రీకృష్ణ గారు పాడారు. సో ఒక్కసారి ఆ సాంగ్ చూసేద్దాం. హోప్ యు ఆల్ లైక్ ఇట్. చూసేద్దామా? సాంగ్ ప్లీజ్. Song please. Audio please. Audio please.
ఆరోగ్యం అందించే Sound, బహుళ please. పాఠ్య ప్రణాళికలా అదిగో ఆవిర్భవించే ఆంధ్ర వైద్య కళాశాల. వైద్య రంగ శిఖామణుల విద్యాధర గిరి శిఖరం పలు రకాల చికిత్సలకు సురుచిర దీక్షా శిబిరం. వైద్య రంగ శిఖామణుల విద్యాధర గిరి శిఖరం పలు రకాల చికిత్సలకు సురుచిర దీక్షా శిబిరం. అలోపతీంద్రుల అభినవ తక్షశిలా స్థావరం ఆంధ్ర వైద్య కళాశాల ప్రబల కుశతవత్సరం. వైద్య రంగ శిఖామణుల విద్యాధర గిరి శిఖరం పలు రకాల చికిత్సలకు సురుచిర దీక్షా శిబిరం. ధీరనగరు శ్రీ విశాఖ తీరంలో క్షేమరవళి చేరంగా గొడే జమీందారుల ఔదార్య సరళి. వెలిసి వైద్య పాఠాలకు ధన్వంతరి తొలి విడిది ఆంధ్ర వైద్య కళాశాల అవతరణకు ఇదే నాంది. వైద్య రంగ శిఖామణుల విద్యాధర గిరి శిఖరం పలు రకాల చికిత్సలకు సురుచిర దీక్షా శిబిరం. పానగల్లు రామయ్యంగారి చేతి చలువ ఖ్యాతి ప్రథమ ప్రధానాచార్యగా ఎండర్సన్ కార్యనిరతి. పానగల్లు చలువ ఖ్యాతి ప్రథమ ప్రధానాచార్యగా ఎండర్సన్ కార్యనిరతి. కట్ట మంచి సూచనగా ఆంధ్ర పదంతో ఉన్నతి. కట్టె మంచి శిక్షణకై ఘనాశయులు ఈ భవంతి. కట్టె మంచి శిక్షణకై ఘనాశయులు ఈ భవంతి. వైద్య రంగ శిఖామణుల విద్యాధర గిరి శిఖరం పలు రకాల చికిత్సలకు సురుచిర దీక్షా శిబిరం. వివిధ వైద్య విభాగాల వనరుల మరి హేమీలు జ్ఞానదాతలుగా కొలువు తీరి. రమారమి వివిధ వైద్య విభాగాల వనరుల మరి హేమీలు జ్ఞానదాతలుగా కొలువు తీరి. పరిధికి లోబడిన వ్యాధి నిదానమే విధానమని నిమిసనే సూక్తి తరతరాల నినాదమని. నిమిసనే సూక్తి తరతరాల నినాదమని.
వెయ్యేళ్ళైనా చదరని క్రమశిక్షణ కంచుకోట, వందేళ్ల వైద్య కళల కీర్తి బావుట. వెయ్యేళ్ళైనా చదరని క్రమశిక్షణ కంచుకోట, వందేళ్ల వైద్య కళల కీర్తి బావుట. జయ జయ హో ఆంధ్ర వైద్య కళాశాల, జయ జయ హో ఆంధ్ర వైద్య కళాశాల, జయ జయ హో ఆంధ్ర వైద్య కళాశాల, జయ జయ హో ఆంధ్ర వైద్య కళాశాల. వాట్ అ సాంగ్! వింటుంటే మాకు అక్కడ గూస్ బంప్స్ వస్తున్నాయి. ఇంకా ఇక్కడ చదువుకున్న వాళ్ళది, చదువుకుంటున్న వాళ్ళ ఫీలింగ్ నేను అర్థం చేసుకోగలను. అంత అద్భుతంగా ఆ సాంగ్ ని కంపోజ్ చేశారు మన ఎంఎం శ్రీలేఖ గారు. అలాగే అంత అద్భుతమైన లిరిక్స్ అందించారు రామ్ భట్ల గారు. అంతే అద్భుతంగా పాడారు సింగర్ శ్రీకృష్ణ గారు. సో ఈ రోజు సింగర్ శ్రీకృష్ణ గారు ఇక్కడ లేకపోయినా సరే ఆయన విషెస్ ని తెలుపుతూ మీ అందరి కోసం ఒక వీడియో బైట్ ని పంపించారు. చూసేద్దామా? సరిపలేదండి, చూసేద్దామా? సూపర్. సింగర్ శ్రీకృష్ణ అన్న ఐవి ప్లీజ్. శ్రీలేఖ గారు కంపోజ్ చేసి ఆడియో ప్లీజ్, ఏవి సౌండ్ ప్లీజ్. ఏవి ప్లీజ్. సెలబ్రేషన్ సాంగ్ ని పాడడం చాలా చాలా సంతోషం. నమస్కారం, నేను సింగర్ శ్రీకృష్ణ. ఎంఎం శ్రీలేఖ గారు కంపోజ్ చేసిన ఆంధ్ర మెడికల్ కాలేజ్ సెంటనరీ సెలబ్రేషన్ సాంగ్ ని పాడడం చాలా చాలా సంతోషంగా ఉంది. రామ్ భట్ల, నృసింహ శర్మ గారి పాట రాశారు. మాకు చాలా ఫేవరెట్ శ్రీలేఖ గారు, వన్ ఆఫ్ ది ఫైనెస్ట్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్స్. వారు కంపోజ్ చేసిన ఈ పాట మీ అందరికీ రీచ్ అవ్వడం చాలా చాలా సంతోషంగా ఉంది. మరొకసారి సెంటనరీ సెలబ్రేట్ చేసుకుంటున్న ఆంధ్ర మెడికల్ కాలేజ్ కి మనస్ఫూర్తిగా కృతజ్ఞతలు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ శ్రీకృష్ణ అన్న. అన్న మళ్ళీ నమస్కారం. ఓకే, సో 100 ఏళ్ల సెలబ్రేషన్స్ ని సెంటినరీ సెలబ్రేషన్స్ తెలుసండి, బట్ 1000 ఏళ్ళని ఏమంటారో నాకు తెలీదు. ఏఎంసి 1000 ఏళ్ళు కూడా సెలబ్రేట్ చేసుకోవాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. అండ్ ఇలా థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఓకే, ఇంకా ఎంటర్టైన్మెంట్ స్టార్ట్ చేసేద్దామా? థ్యాంక్ యూ. ఈ రోజు మన ఎంటర్టైన్మెంట్ స్టార్ట్ చేసే ముందు ఒక వ్యక్తి గురించి చెప్పాలి. యాక్చువల్లీ ఆవిడ వ్యక్తి కాదు, శక్తి, నారీ శక్తి. ఎంతమంది ఆడపిల్లలకి ఆవిడ ఒక ఇన్స్పిరేషన్. ఎందుకంటే అతి చిన్న వయసులో 12 ఏళ్ళకి మ్యూజిక్ డైరెక్షన్ స్టార్ట్ చేసి, అంటే అఫీషియల్ గా 12 ఏళ్ళకి, ఆవిడ ప్రాక్టీస్ ఎప్పుడో 8 ఏళ్ళకే స్టార్ట్ చేశారు. ఆవిడ ఫస్ట్ 12 ఏళ్ళకి తెలుగులో ఫస్ట్ ఫిలిం దిగ్గజం దాసర్ నారాయణరావు గారితో వర్క్ చేయడానికి పెద్ద పెద్ద వాళ్ళే భయపడుతూ ఉంటారు. అలాంటిది ఆవిడ ఫస్ట్ ఫిల్మే ఆయనతో వర్క్ చేశారు. అదే సంవత్సరం తమిళ్ తలపతి విజయ్ గారికి కూడా మ్యూజిక్ డైరెక్షన్ అందించారు. ఇలా చెప్పుకుంటూ పోతే ఆవిడ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ మాత్రమే కాదు, అద్భుతమైన సింగర్. 4000కు పైగా పాటలను పాడి 5 లాంగ్వేజెస్, హిందీ, తెలుగు, తమిళ్, మలయాళం, కన్నడ, ఇలా ప్రతి భాషలో హిట్స్ మీద హిట్స్ అందిస్తూ రీసెంట్ గా ఎంతమందికి ఇష్టం ఈ సాంగ్ తో భారతదేశం మొత్తాన్ని ఉరుతలూగించారు. కొన్ని నెలల పాటు అది అలా ట్రెండింగ్ లో ఉంది. ఇది అతిశయోక్తి కాదు, చాలా మందికి పర్సనల్ ఫేవరెట్ ఆ సాంగ్. అలాగే ఈ ఇయర్ నుంచి నేషనల్ అవార్డ్స్ కమిటీ జ్యూరీ మెంబర్ గా పదవి స్వీకరించారు ఆవిడ. పిలిచేద్దామా? She is none other than the beautiful, most versatile, the one and only female music director in the entire history. Put your hands together for Srilekha garu. Welcome, ma'am. Ma'am, యాక్చువల్లీ ఒక క్వశ్చన్ అడగాలి మిమ్మల్ని. అసలు 12 ఏళ్ళకి శ్రీలేఖ గారికి మైక్ ఇస్తారా? అంటే ఒక $1 మిలియన్ క్వశ్చన్.
12 ఏళ్ళకి మంచు కొండలోన చంద్రమా. ఎంతమందికి తెలుసు ఈ సాంగ్? ఈ జనరేషన్ కాని వాళ్ళకు కూడా ఆ సాంగ్ చాలా పరిచయం. అలా ఎలా మ్యామ్, అలా ఎలా చేస్తారు? అలా ఎలా చేస్తారు సీక్రెట్ అయితే చెప్పొద్దు. నో అన్నే మిలియన్ క్వశ్చన్స్ నాకు కూడా ఉంది ఎలా చేశాను అనేది. ఐ డోంట్ నో, ఇట్స్ గాడ్స్ గ్రేస్. అందుకే మీరు చైల్డ్ ప్రాడజీ అంటారు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మిమ్మల్ని. ఓకే మ్యామ్, స్టేజ్ ఈజ్ ఆల్ యోర్స్. థ్యాంక్ యూ. సో అందరికీ నమస్కారం. హాయ్ హాయ్ విశాఖపట్నం. సో పెద్దలందరికీ నమస్కారం. ముఖ్యంగా వైద్యో నారాయణో హరి అంటారు. సో అలాగే ఇక్కడ ఉన్న డాక్టర్స్ అందరికీ కూడా, మేము ఇలాగ ఈ రోజు ఇంత ఆరోగ్యంగా ఉన్నాము అంటే బికాస్ ఆఫ్ డాక్టర్స్. మీరందరూ కూడా మాకు దేవుళ్ళతో సమానం. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఎంత చేసినా ఏం చేసినా మీ ఈ ఏఎంసీ 100 years ఫంక్షన్కి మేము ఇచ్చే ఒక చిన్న ఏమంటారు ఉడతా భక్తి సాయం అంటారు. సో ఈ ఆనందంలో మేము కూడా పాలు పంచుకుంటున్నందుకు ఐఎమ్ సో హ్యాపీ. 100 ఏళ్ల ముందర పుట్టి ఎన్నో వేల మందికి డాక్టర్ ఇది నేర్పించి ఎన్నో కోట్ల మందికి వైద్యం చేసి ఈ రోజున 100 years ఫంక్షన్ ఆంధ్ర మెడికల్ కాలేజ్ సో సెలబ్రేట్ చేసుకుందంటే ఐఎమ్ సో హ్యాపీ. ఈ కార్యక్రమంలో, ఇంత అద్భుతమైన కార్యక్రమంలో నేను అలాగే నాతో పాటు సింగర్స్ ధనంజయ్, గీతా మాధురి, లిప్సిక, అరుణ్ కౌండిన్య, సో వీరందరూ కూడా మిమ్మల్ని ఎంటర్టైన్ చేయడానికి, నాట్ ఓన్లీ ఎంటర్టైన్, సో ఈ ఆనందాన్ని పంచుకోవడానికి హైదరాబాద్ నుంచి అందరూ వచ్చారు. అండ్ ఇంత అద్భుతమైన అవకాశాన్ని ఇచ్చిన మా అక్క అపరంజి అక్క, సో అలాగే ఇతర డెలిగేట్స్ అందరికీ కూడా, ఆర్గనైజర్స్ అందరికీ కూడా థ్యాంక్ యూ సో మచ్. మీరు ఇలాగే ఇదే ఎనర్జీతో లాస్ట్ వరకు ఉండి ఎంజాయ్ చేయాలని కోరుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మ్యామ్. మీ మీద ఇష్టంతో ఒక బ్యూటిఫుల్ ఏవీని ప్రిపేర్ చేసాం. లెట్స్ హ్యావ్ ఎ లుక్. థ్యాంక్ యూ. బొమ్మలతో ఆడుకోవలసిన వయసులో సంగీత సరస్వతి కటాక్షం పొందిన చిన్నారి శ్రీలేఖ. అన్న కీరవాణి కోసం కారు రావడం చూసి తాను కీబోర్డ్ తో స్వరాలను సమకూర్చడం మొదలుపెట్టింది ఎంఎం శ్రీలేఖ. 12 ఏళ్ల వయసులో దర్శక దిగ్గజం దాసరి నారాయణరావు గారు నటించి దర్శకత్వం వహించిన నాన్నగారు చిత్రానికి సంగీతం సమకూర్చి రికార్డు సృష్టించింది మణిమేఖల శ్రీలేఖ. నేటి సూపర్ స్టార్ తమిళ హీరో విజయ్ మొట్టమొదటి చిత్రం నాళయ తీర్పు చిత్రానికి మణిమేఖలై అనే పేరుతో 12 ఏళ్ల వయసులో సంగీతం సమకూర్చి తమిళనాట కూడా సంచలనం సృష్టించింది ఎంఎం శ్రీలేఖ. ఈ చిత్రం సూపర్ స్టార్ రజనీకాంత్, మెగాస్టార్ చిరంజీవి గార్ల అభినందనలతో ప్రారంభం అవ్వడం విశేషం. నమస్కారం. యువ సంగీత దర్శకురాలు ఎంఎం శ్రీలేఖ తన సంగీత ప్రస్థానంలో 25 సంవత్సరాలు పూర్తి చేసుకున్న సందర్భంగా 25 దేశాల్లో మార్చి 15 నుంచి ఒక మ్యూజిక్ వరల్డ్ టూర్ ప్రారంభిస్తూ ఉండటం ఎంతో ఆనందంగా ఉంది. శ్రీ దాసరి నారాయణరావు గారి నాన్నగారి చిత్రానికి సంగీత దర్శకురాలుగా తన తొలి అడుగు వేసినప్పుడు ఆ చిత్ర ప్రారంభోత్సవానికి ముఖ్య అతిథిగా నేను పాల్గొనడం జరిగింది. అలాగే తమిళ హీరో విజయ్ మొదటి సినిమాకి అదే నాళయ తీర్పుకి కూడా అదే సంవత్సరంలో తన సంగీత దర్శకత్వాన్ని అందించింది. ఆ చిత్ర ప్రారంభోత్సవానికి నేను క్లాప్ కొట్టి అభినందనలు తెలపడం నాకు ఇంకా గుర్తుంది. ఇంతటి ప్రతిభాశాలి మన తెలుగు అమ్మాయి కావటం మనందరికీ ఎంతో గర్వకారణం. ఈ సందర్భంగా ఎంఎం శ్రీలేఖ మ్యూజిక్ వరల్డ్ టూర్ సంగీత ప్రియుల్ని ఎంతో అలరిస్తుందని నమ్ముతూ తనకి మరిన్ని గొప్ప విజయాలు సాధించాలని ఆకాంక్షిస్తూ ఎంఎం శ్రీలేఖకి నా హృదయపూర్వక శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాను. ఆల్ ది వెరీ బెస్ట్. మూవీ మఘల్ రామానాయుడు నిర్మించిన తాజ్ మహల్ చిత్రంతో కమర్షియల్ హిట్ కొట్టడమే కాకుండా ఆ చిత్రం ద్వారా నేడు ఆస్కార్ వేదికపై సంచలనం రేపుతోన్న రచయిత చంద్రబోస్ ని సినీ రంగానికి పరిచయం చేసింది మన శ్రీలేఖ. అందరికీ నమస్కారం. అత్యంత ప్రజ్ఞావంతురాలు, చాలా చక్కని సంగీత దర్శకురాలు. నా మొట్టమొదటి పాట మంచు కొండల్లో చంద్రమాని స్వరపరిచిన స్వరమూర్తి, నాకు ఆప్తురాలు అయిన శ్రీలేఖ గారు తన సంగీత ప్రయాణంలో 25 సంవత్సరాలు పూర్తి చేశారు. AMC is proud to have you, ma'am. ఇంకా ఎంటర్టైన్మెంట్ స్టార్ట్ చేద్దామా? ఎస్, ఒక బ్యూటిఫుల్ డివోషనల్ సాంగ్ తో మీ అందరి ఫేవరెట్ అది
సో ఆ సాంగ్ తో శ్రీలేఖ గారు మన ముందుకు రాబోతున్నారు. పాట స్టార్ట్ అయ్యే ముందు ఈ రోజు ఈ ప్రోగ్రామ్ ఇంత అద్భుతంగా జరగడానికి మా మ్యూజిషియన్స్ అందరూ కారణం. ఒక్కసారి బిగ్ రౌండ్ టు ఆల్ ద మ్యూజిషియన్స్. చెక్ నాకు చాలా చాలా ఇష్టమైన పాట. యాక్చువల్గా ఈ సినిమాకి నేను అసిస్టెంట్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్గా కిరణ్ అన్నకి చేయడం జరిగింది. సో వేణు మాధవ అనే పాట మీ అందరి కోసం. థ్యాంక్ యూ. గట్టిగా ఒకసారి మీ చెప్పట్లేదు. థ్యాంక్ యూ. రెడీ? వేణు మాధవ శ్వాసలో చేరితే గాలి గాంధర్వమవుతున్నదో, ఈ శ్వాసలో చేరితే గాలి గాంధర్వమవుతున్నదో, ఈ మూవిపై వాలితే నన్నమే మంత్రమవుతున్నదో, గాలి గాంధర్వము జపమును జరిపినగా మురళీ సఖీ వెలుగుకి బ్రతుకును చేసిన పుణ్యమీరా, తొలిచిన రాయని తన జన్మకి కలగని వరమని శివులని తలచిరా, కృష్ణ నిన్ను చేరింది అష్టాక్షరిగా మారింది, ఎలా ఇస్త పిన్ని ఎదురుగాను పొందింది వీణు మాధవాని సన్నిధి, విశ్వాసలో చేరితే గాలి గాంధర్వమవుతున్నదో, ఈ మూవికి వాలితే నన్నమే మంత్రమవుతున్నదో. చిరునవ్వులు కనబడక కనపాపకి ఇరువైపుల నడి రాత్రి ఎదురవస్తా, అల్లని నేడు దులసుడి వినవడక హృదయానికి ఆయుసుడితో అనుభవం
ఎంత మంచిగా స్టార్ట్ అయిందో మ్యామ్ ప్రోగ్రామ్, బ్యూటిఫుల్. థ్యాంక్ యూ. సో నేను చెప్పక్కర్లేదు, ఆడియన్స్ క్లాప్స్ లోనే మీకు థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్స్ ఫర్ యువర్ లవ్. థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అండ్ ఇంతమంది డాక్టర్స్ మధ్యలో ఇంకొక డాక్టర్ ని పిలవబోతున్నాను. డాక్టర్ ధనుంజయ్. డాక్టర్ ధనుంజయ్, మైక్ తెచ్చుకోండి ధనుంజయ్. అండ్ ఇంకొక విషయం చెప్పడం మర్చిపోయాను, నా పేరు శిల్ప, బేసికలీ సింగర్. అండ్ ఈ రోజు మాత్రం ఈ ప్రోగ్రామ్ ని హోస్ట్ చేసే అదృష్టం నాకు దక్కింది. ఇన్స్టాగ్రామ్ లో మీరు చూడొచ్చు. థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ. ఎక్కడి నుంచి అండి అసలు? ఎక్కడి నుంచి? ఆ పైననా? థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఈ రోజు ఇంత ధైర్యంగా ఇక్కడ నుంచుని, యాక్చువల్లీ నాకు లోపల ఇలా షివర్ అవుతుంది తెలుసా, కానీ ఇంత ధైర్యంగా మాట్లాడుతున్నా అంటే పైన మీ అందరూ అలా అరుస్తున్నారు కదా, అది చూసి నేను చాలా మేనేజ్ చేస్తున్నాను ఫేషియల్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ కనిపించకుండా. లేదంటే ఇంతమంది డాక్టర్స్ ముందు మాట్లాడాలంటే కొంచెం ఏ మాట కా మాట టెన్షనే అండి. డాక్టర్ ధనుంజయ్, ఏంటి డాక్టర్ గారు సైలెంట్ గా ఉంటారు? ఇంతమంది డాక్టర్స్ ముందు నన్ను డాక్టర్ అంటుంటే నాకు మాటలు రావట్లేదు. మరి నువ్వే కదా చెప్పావు డాక్టర్ ధనుంజయ్ అని. అంటే సాయి శిల్ప ఏం చెప్తుందంటే, నేను రీసెంట్ గా మన ఆంధ్ర యూనివర్సిటీలోని మ్యూజిక్ లో పిహెచ్డి చేశానండి, అందుకోసం నాకు డాక్టరేట్ వచ్చింది, అందుకోసం నాకు అలా తెలుస్తుంది. బట్ మీ డాక్టర్స్ వేరు, మేము వేరు. ధనుంజయ్, నీ మీద ఒక చిన్న కంప్లైంట్ ఉంది. ఏంటది? అసలేంటి ఈ మధ్య ఏ సినిమాలో చూసినా ఏదో ఒక్క సాంగ్ అయినా నీ పేరు మీద అలా ఉంటుందంట. అంతే, గాడ్స్ గ్రేస్. అంతే అంటావా? ఆడియన్స్ అందరూ అలా యాక్సెప్ట్ చేస్తున్నారు, అందుకనే నీకు కూడా అలా అందరు మ్యూజిక్ డైరెక్టర్స్ తో వర్క్ చేసిన అతి తక్కువ సింగర్స్ లో మా ధనంజయ్ కూడా ఉన్నాడు. అండ్ రీసెంట్ గా గామా అవార్డ్, ఇంకా చెప్పుకుంటూ పోతే చాలా కదా. ఇప్పుడు తను రీసెంట్ గా పాడిన సూపర్ హిట్ సాంగ్ మీ అందరికి డెఫినెట్ గా నచ్చుతుంది, అందుకే నేను చెప్పట్లేదు. అందరికీ నమస్కారం అండి, బాగున్నారు అందరూ? ఐఎమ్ సో హ్యాపీ టు బి హియర్ అండి. నిజంగా మేము చాలా ప్లేసెస్ లో పెర్ఫామ్ చేస్తాం, బట్ మీ డాక్టర్స్ ముందు ఇలా పెర్ఫామ్ చేయడం అంటే నిజంగా వెరీ ఆనర్డ్. ఎందుకంటే డాక్టర్స్ అంటే భగవంతుడి తర్వాత భగవంతుడు లాంటి వాళ్ళు మీరందరూ కూడా. సో హ్యాపీ. అండ్ నన్ను ఇక్కడ ఇన్వైట్ చేసిన మా శ్రీలేఖ మ్యామ్కి చాలా 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 థ్యాంక్స్ ఫర్ దిస్ ఆపర్చునిటీ అండ్ జిఎంసి. ఎస్, సో అందరూ ఫుల్ అటెన్షన్ లో ఉన్నారని అర్థమైంది నాకు. ఆంధ్ర మెడికల్ కాలేజ్, థ్యాంక్ యూ. సో నేను విన్నాను ఏంటంటే, ఇప్పుడు మీరు ఎలా అయితే మంచి యాక్టివ్ ఉన్నారు, మీరంతా పాడతారని విన్నాను నేను. అంతే పాడతారా మీరందరూ కూడా? ఓకే, మా సింగర్స్ అందరికి మాకు మంచి వాయిస్ కి టిప్స్ చెప్తూ, అంటే వోకల్స్ అంతా మీరు బాగా పాడాలంటే వాయిస్ బాగుండాలి కాబట్టి మా గురువు గారు ఈఎన్టీ స్పెషలిస్ట్ ఎస్కే అప్పారావు గారు కూడా ఇక్కడే ఉన్నారు. చాలా థ్యాంక్స్ సార్ ఫర్ యువర్ టిప్స్. మా గురువు గారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఓకే, ఒకసారి అందరం మీరు ఈ ప్రోగ్రామ్ ఎండ్ అయినంత వరకు మీరు కూడా మాతో కలిసి పాడాలి. ఆర్ యూ రెడీ టు సింగ్ విత్ us? ఓకే, ఏ స్కేల్ మీకు కంఫర్ట్ అండి? ఏ ఓకేనా? మిమ్మల్ని చూస్తుంటే అందరూ మైనర్స్ లా కనిపిస్తున్నారు. ఏ మేజర్ కావాలా మైనర్ కావాలా?
ఎందుకంటే చాలా యంగ్ గా ఉన్నారు మీరందరూ కూడా. సార్ ఏ మేజర్ ఇవ్వండి. ఓకేనండి, మిమ్మల్ని అందరూ చూస్తుంటే ఒకసారి వాయిస్ క్లియర్ అప్ చేసుకున్నాం అందరూ. ఒకసారి నేను పాడింది మీరు రిపీట్ చేయాలి, మరి ఎంత ఎనర్జెటిక్ ఉన్నారు నేను చూస్తా ఇక్కడ. ఆర్ యు రెడీ? వినిపించట్లే? ఇంకా గట్టిగా. వెనకవాళ్ళు బాగా పాడుతున్నారు. సార్ డాక్టర్స్ మీరు చాలా పెద్దవాళ్ళు, మీరు చాలా బిజీ, బట్ ఈ ఒక్కరోజు మాత్రం మాతో కొంచెం కోఆపరేట్ చేయండి. ఒక్కసారి మీరు కూడా పాడితే మేము చాలా ఎంజాయ్ చేస్తాం, ఇంకా బాగా ఉత్సాహంగా పాడతాం. ఓకే సార్? ఓకే. సని సని ఆహా, ఇప్పుడు అందరు కలిసి సరిగారి సని సరిగారి సని సరిగమ గరి సరిగమ. వావ్, గ్రేట్. అసలు మీ అందరికి కూడా, మీ అందరికి హ్యాట్స్ ఆఫ్. మీ అందరికి గట్టిగా క్లాప్స్ మీరే కొట్టాలి. మిమ్మల్ని అందరినీ చూస్తుంటే నాకు ఒక పాట డెడికేట్ చేయాలనిపిస్తుంది. నేను సరైనోడు మూవీ చూసారు అందరూ? సరైనోడు, అందులో నాకు మంచి మంచి అవార్డ్స్ వచ్చాయి, మంచి పేరు వచ్చింది. నా కెరీర్ బిగినింగ్ లో పాడాను అల్లు అర్జున్ గారికి. ఆ పాట మీ అందరికి, ఎందుకంటే మిమ్మల్ని అందరినీ చెప్పా కదా, దేవుళ్ళు లాంటి వాళ్ళు, ఏంజల్స్ మీరంతా కూడా. అందుకోసం మీ అందరి కోసం ఓ ఏ ఓసిని ఓర సూపుకొచ్చినావే, ఓరగాని జిందగీని మార్చినావే, ఓర బండ పూరులోకి తోసినావే, గండిమై సమ్మలాగా దొరికినావే, ఏఎంసీ ప్రోగ్రామ్ లో దోసినావే, సంపేతే సంపేయే, కుమ్మేతే కుమ్మేయే, అయినా నన్ను లవ్ చెయ్యే ఓ ఎమ్మెల్యే, కోసేతే కోసయ్యే, ఏసేతే ఏసయ్యే, అయినా నన్ను లవ్ చెయ్యే ఓ ఎమ్మెల్యే. ఎమ్మెల్యే అంటే నువ్వు అనుకున్నది ఏం కాదే, ఎమ్మెల్యే అంటే అదే ఇంకో మీందే. ఎమ్మంటే మై మై అందరూ, ఎల్లంటే లవ్లీ లవ్లీ, ఏ అంటే ఏంజల్ 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 ఏంజల్, యు ఆర్ మై ఎమ్మెల్యే, యు ఆర్ మై ఎమ్మెల్యే, యు ఆర్ మై ఎమ్మెల్యే, మై లవ్లీ ఏంజల్, మై లక్కీ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండి. మీ అందరి కోసం బ్యూటిఫుల్ సాంగ్. ఎవ్రీబడీ డాన్స్ టుగెదర్. इश्क में दिल बना है, इश्क में दिल बना है, मिटा दे या बना दे, मैंने तुझको चुना है, सारे रंग ओढ़ के आया हुआ मैं सबके छोड़ के, इश्क नहीं करना नाप तोल के, राज खोल के आया हूँ मैं सबके बोल के, ओ मेरा चलिया तेरी ओर तेरा चलिया, है जोर तेरा हुआ मेरा पूरे आए संसार में, चलिया तेरी ओर तेरा चलिया, ये जोर तेरा हुआ हो मेरा यार में, पूरे आए संसार में, जग तेरे लिए छोड़िया, दिल तेरे संग छोड़िया, अब तेरे में तो हो गया, बाकी तुझे में तो हो गया, जग तेरे लिए छोड़िया, दिल तेरे संग छोड़िया, अब तेरे में तो हो गया, बाकी तुझे में तो हो गया, हो गया।
కడలి కెరటంలో ఓ మౌన రాగం నువ్వేలే నీ అమృతపు చెడిలో ఓ ఘర్షణే మొదలైందే నా సఖి నువ్వేలే నీ దళపతిని నేనే నా చెలియ నువ్వేలే నీ నాయకుడు నేనే నువ్వు ఎస్ అంటే ఎస్ అంట నో అంటే నో అంట ఒకే బంగారం నా రోజా నువ్వే నా దిల్సే నువ్వే నా అంజలి నువ్వే గీతాంజలి నువ్వే everybody నా రోజా నువ్వే నా దిల్సే నువ్వే నా అంజలి నువ్వే గీతాంజలి నువ్వే. థ్యాంక్ యూ. నచ్చిందా? మీ అందరికీ ఒక విషయం చెప్పాలండి. నేను ఈ ప్రాంతం అండి, నేను పుట్టిన శ్రీకాకుళం జిల్లా, బట్ ఎడ్యుకేషన్ అంతా కూడా ఇక్కడే జరిగింది. 2010లో హైదరాబాద్కి వెళ్ళాను. అక్కడ ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలో ఆల్మోస్ట్ 500 మూవీస్ కు పాడాను నేను. సో అది మీకు తెలుసు. రీసెంట్ గా గోపాల గోపాల, బజే బాజే, యువర్ ఎమ్మెల్యే, డిక్కడిక్కడుండం ఇలాంటి చాలా పాటలు పాడాను. రీసెంట్ గా నామది అనే మీకు తెలుసు. ఇష్టమా? యూత్ కి చాలా ఇష్టం, పెద్దవాళ్ళకి కూడా ఇష్టం. ఆ సాంగ్ పాడాను. సో ఆ సాంగ్ మీ అందరి కోసం పాడాలనుకుంటున్నాను. బట్ ఈ పాట మాత్రం అందరూ కలిసి పాడాలి నాతో. ఓకే? నామది పూవది వాడిపోతూ ఉన్నది, చిన్నది చెయ్యిది చిత్రహింసేనది, తలచుకున్నది చెడిపోను దేవిరాని దిగులైపోను, వైపు బాధద కనబడనే మనసు పగిలిన మనిషిలో, నామది పూవది వాడిపోతూ ఉన్నది, చిన్నది చెయ్యిది చిత్రహింసేనది. నిజమే నాదే పాపం, అతిగా ప్రేమిస్తే ఫలితం శాపం, మనసే నాలో రూపం, కనుకే గుండెలు మిగిలేదాయి, నీరే ఇక లేదులే నాలో చీకట, మాటే తిరాదులే మౌనాలు దాటగా. సైలెన్స్. మీరు ఇప్పుడు పాడాలి. 1 2 3 4. బాగా ప్రాక్టీస్ చేయట్లేదు, ఓన్లీ ఎడ్యుకేషన్ అనా? ఎంత డాక్టర్స్ అయితే ఇంత బిజీ అయితే ఎట్లా అండి? తప్పంతా నాదే పిల్ల, నీ ప్రేమ కొట్టే జల్లా, నామది పూవది వాడిపోతూ ఉన్నది, చిన్నది చెయ్యిది చిత్రహింసేనది, నిన్ను తలచుకున్నది చెడిపోను దేవిరాని దిగులైపోను, వైపు బాధగ కనబడనే మనసు పగిలిన మనిషిని, నామది పూవది వాడిపోతూ ఉన్నది, చిన్నది చెయ్యిది చిత్రహింసేనది. Thank you. Thank you. Thank you very much. Check. Thank you so much, Dhananjay. Thank you. What an energy, yaar. ఎనర్జీ ఇప్పుడు చూడు, నెక్స్ట్ అంతా మిలడీ అంతే కదండి. ఎనర్జీ నెక్స్ట్. ఓహో, మేము కూడా రెడీగా ఉన్నాం. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ వన్స్ అగైన్. అండ్
ఇప్పుడు రాజమౌళి గారు మన ఏఎంసి గురించి ఏం చెప్తున్నారు విందాం. ఏవి ప్లీజ్. అందరికీ నమస్కారం అండి. ఆంధ్ర మెడికల్ కాలేజ్ స్థాపించి 100 సంవత్సరాలు పూర్తి చేసుకున్న సందర్భంగా అందరికీ శుభాభినందనలు. 100 సంవత్సరాలు అంటే ఈ కాలేజ్ స్థాపించి 100 సంవత్సరాలు అయిందంటే ఏ సంవత్సరం నాకేంత ఎమోషనల్ గా ఉందంటే మీ జీవితాన్ని ఈ సంస్థతో మూడేసుకుని మీ అందరికీ ఎంత ఎమోషనల్ గా ఉంటుందని నేను అర్థం చేసుకోలేదు. ఈ సందర్భంగా తయారు చేసిన సాంగ్ చూశాను. అందులో ఎంతమంది డాక్టర్లు పెద్ద పెద్ద డాక్టర్లు పేరున్న డాక్టర్లు వాళ్ళందరి పేర్లు చూస్తుంటే చాలా గొప్పగా అనిపించింది. వాళ్ళందరూ కాపాడిన జీవితాలు ఎన్నో. ఆ డాక్టర్లకి మెడికల్ కాలేజ్కి రుణపడి ఉన్న కుటుంబాలెన్నో. వాళ్ళందరి దీవెనలు ఈ సంస్థకి మీకు ఎప్పుడు ఉంటాయి. ఆ డాక్టర్లు చూపించిన అడుగు జాగంలో మీరు కూడా నడవాలి. సంస్థకి దేశానికి మంచి పేరు కావాలి. But today is the day of celebration. I hope you'll have a great time and enjoy yourselves. Thank you for giving me this opportunity. Jai Hind. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. ఒక చిన్న రిక్వెస్ట్ అండి, వాల్యూమ్స్ కొంచెం ఫ్లక్చుయేట్ అవుతున్నాయి, కొంచెం చూసుకోండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. అండ్ ఇంకొక పాటకి వెళ్లే ముందు మన అపరంజి గారు ఒక చిన్న విషయం మీ అందరితో షేర్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నారు. గుడ్ ఈవినింగ్ ఆల్. బాహుబలి అంటే ఎవరు? ఇట్స్ ప్రభాస్ ఫర్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. బట్ ఫర్ మా అందరికి బాహుబలి అంటే ఆ బాహుబలిని మోసిన రాజమౌళి. మా నందికాని నంది కోసం ఏ సాంగ్ ఫర్ యూ. చెక్. థ్యాంక్ యూ అపరంజి గారు, చాలా మంచి విషయం చెప్పారు. నెక్స్ట్ ఇంకొక సింగర్ ని ఇన్వైట్ చేద్దామా? ఆ పాటతో అతను ఒక బ్రాండ్ అయిపోయాడు. నేను ఈ చిన్న మొక్క పాడితే చాలు మీరే పాడతారు. లా లా భీమ్లా. Put your hands together for Arun Kaundinya. రీసెంట్ గా వచ్చిన KGF 1, KGF 2, సలాం రాకీ భాయ్. అరుణ్ భాయ్ తుఫాన్ లో గాని, చంద్రముఖి 2 లో కిరవాణి సార్ కి గాని, రావణాసుర సాంగ్ గాని, యువన్ శంకర్ రాజా గారికి, కీరవాణి గారికి, తమన్ గారికి, మణిశర్మ గారికి, అనిరుద్ గారికి చెప్పి చెప్పి నాకు అలసట వస్తుంది. పాడి పాడి మీకు రావట్లేదా అండి? అస్సలు రావట్లేదండి. యాక్చువల్గా ఐ ఫీల్ లైక్ ఫ్యామిలీ హియర్. శిల్ప చెప్పడం మిస్ అయింది. యాక్చువల్గా నేను నిజంగా డాక్టర్ అండి. ఐఎమ్ డెంటిస్ట్ మై సెల్ఫ్. ఐ గ్రాడ్యుయేటెడ్ ఫ్రమ్ మమతా డెంటల్ కాలేజ్ ఖమ్మం. ఈసారి చెప్తే నమ్మరని చెప్పలేదు నేను. సో యా, ఐ నో హౌ టఫ్ జాబ్ ఇట్ ఇస్ ఫర్ ఎవ్రీవన్ హియర్. ఐ మై సెల్ఫ్ సీ ఇట్. నేను యాక్చువల్గా ఇప్పుడు ఐ మస్ట్ లీవ్ ఇట్ పార్ట్నర్ టు మై క్లినిక్. నేను క్లినిక్ రన్ చేస్తున్నాను హైదరాబాద్ లో. బట్ యా, salute to all the doctors here. Thank you for helping us through our tough times. And నేను ఎప్పుడు బ్యాక్ బెంచ్ స్టూడెంట్ అండి. All the back bench students, please put your hands up. ఫస్ట్ ఇయర్ లో రాటమీ ఫెయిల్ అయిన వాళ్ళు చేయొద్దండి ఒకసారి. నేను కూడా ఎనాటమీలో ఫెయిల్ అయ్యి మళ్ళీ 6 months తర్వాత రాసుకుని పాస్ అయ్యాను. అదర్వైజ్ మిగతా సబ్జెక్ట్స్ అన్ని పాస్ అయ్యాను. ఎంతమంది ఇక్కడ ఫెయిల్ అయ్యారు ఫస్ట్ ఇయర్ లో? ఉంటారు, అన్ని చోట్ల ఉంటారు. సో యా, ఎలాంటి డిలే చేయకుండా. ఏం భయ, ఫిజియాలజీ కూడా ఫెయిల్ అయ్యారా? మైక్రోబయాలజీ కూడా ఫెయిల్ అయ్యా నేను. ఫార్మకాలజీ జస్ట్ పాస్ అయ్యా. ఓకే, సో మన రాజమౌళి గారు ఇప్పుడే మాట్లాడడం చూసాము. ఆయన తీసిన వన్ ఆఫ్ ద బిగ్గెస్ట్ బ్లాక్ బస్టర్స్ ఆఫ్ ఇండియన్ సినిమా బాహుబలి మూవీ నుంచి ఇట్స్ బ్యూటిఫుల్ సాంగ్ ఫర్ యూ గైస్. ఒకసారి మా ఆర్కెస్ట్రా వాళ్ళు గట్టిగా చెప్పలు కొట్టరా? వాళ్ళు మీ చెప్పల కోసం వెయిట్ చేస్తున్నారు. థ్యాంక్ యూ. జయ
ఎవరంట నిన్ను ఎత్తుకుంది ఏ తల్లికి పుట్టాడో ఈ నంది కాని నంది ఎవరు కనంది ఎక్కడా వినంది శివుడి అయిందేమో గంగదరికి లింగమే చంద్రుతానంది నందిని విలాస బంధు బంధుర స్ఫురస్తిగంత సంతతి ప్రమోదమాన మానసే ధోరణి నిరుష్ట దుర్ధరాపది వచిత్తి కంపరే మనో వినోదమేతు వస్తుని ఎవరంట నిన్ను ఎత్తుకుంది ఏ తల్లికి పుట్టాడో నంది కాని నంది ఎవరు కరంది ఎక్కడా వినంది శివుడి అయిందేమో గంగదరికి లింగమే చంద్రస్థానంది థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అరుణ్, అందరినీ ఒక ట్రాన్స్ లోకి తీసుకెళ్ళిపోయావు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. నెక్స్ట్ ఇంకొక బ్యూటిఫుల్ సింగర్ రాబోతున్నారు. ఆవిడ సింగర్ మాత్రమే కాదు, డబ్బింగ్ ఆర్టిస్ట్. ఎన్నో వస్తారండి, గీత గారు కూడా వస్తారు. దానికి ముందుగా సింగింగ్ తో పాటు డబ్బింగ్ కూడా చేస్తూ ఉంటారు. సో చాలా మంది టాలీవుడ్ హీరోయిన్స్ ఈ రోజున టాలీవుడ్ లో సెటిల్ అయిపోయారు అంటే వన్ ఆఫ్ ద మెయిన్ రీజన్స్ తన వాయిస్ అని కూడా చెప్పొచ్చు. ఎంత అద్భుతమైన సింగరో అంత అద్భుతమైన డబ్బింగ్ ఆర్టిస్ట్. రాను రానంటూనే అనే రీసెంట్ హిట్ తో మనందరినీ ఉరితలగించారు. ఎస్, అలాగే ఆది పురుష్ లో సీతాదేవికి డబ్బింగ్ చెప్పడం అనే అద్భుతమైన అవకాశం, అదృష్టం ఎవ్వరికి రాదు. అలాంటిది తను దక్కించుకుంది. ఈ కాలం ఉన్న ఈ జనరేషన్ సింగర్స్ లో ఆ అదృష్టం తనకే దక్కింది అని చెప్పొచ్చు. Put your hands together for Lipsika. అందరూ బాగున్నారా? ఓకే, గుడ్. అందరూ బాగున్నారా? పిల్లలు అయితే అల్లరి చేస్తున్నారు, నాకు అర్థం అవుతుంది. పైనుంచి అయితే సౌండ్ వస్తుంది, కొంచెం వెరైటీగా కింది నుంచి సౌండ్ విందాం అనుకుంటున్నాను నేను. ఏమంటారు పిల్లలు, ఏమంటారు? కింది నుంచి సౌండ్ విందామా? ఓకేనా? ఓన్లీ కింది నుంచే మన పవర్ ఏంటో చూపిద్దాం. నేనంతా మన టీం. ఓకే, ఒకసారి 1 2 3 అంటారు, మీరందరూ అనాలి. ఓకేనా? ఓకేనా? ఓన్లీ కింద సెక్షన్ మాత్రమే. ఆల్ బ్యూటిఫుల్ స్మైల్స్ ఇస్ వాట్ ఐ కెన్ సీ. సో మీ బ్యూటిఫుల్ స్మైల్స్ లోంచి కూడా వస్తే మేము మా స్టూడెంట్స్ చాలా ఆనందపడతాం. ఓకే, 1 2 3. స్టూడెంట్స్ కి నింపేశారు అసలు. ఓకే, సో దిస్ పర్టిక్యులర్ సాంగ్ ఆర్ సెట్ ఆఫ్ సాంగ్స్ దట్ ఐమ్ గోయింగ్ టు సింగ్, అది కేవలం మీ అందరికి డెడికేట్ చేస్తూ
ఎందుకంటే ఇందులో హిందీ వినే వాళ్ళు ఎంతమంది ఉన్నారు? హిందీ పాటలు ఎంజాయ్ చేసేవాళ్ళు? క్రేజీయా? ఓకే, డన్, సూపర్. ఓకే ఓకే, సో హియర్ వి గో విత్ వన్ ఆఫ్ మై మోస్ట్ ఫేవరెట్ సాంగ్స్. లవ్ లో ఉన్న వాళ్ళందరికీ ఈ పాట సూపర్ గా నచ్చుతుంది. ఎంతమందికి ఇష్టం ఈ పాట? దీని రీమిక్స్ వర్షన్స్ కూడా ఉన్నాయి. అరిజిత్ సింగ్ has done a fabulous job with this song, so I'm sure మనందరం కూడా కనెక్ట్ అవుతాం. And here we go with our next song. ఇది వింటే అయితే పక్కగా మీరందరూ మెల్లమెల్లగా లేచి డాన్స్ చేస్తారేమో అనుకుంటున్నాను నేను. ఒకసారి గట్టిగా వేస్తున్నామా? మీ అందరికీ డాన్సర్స్ ఉన్నారా? మంచి డాన్సర్స్ ఈ బ్యాచ్ లో?
థ్యాంక్ యూ లిప్సిక. అదర పెట్టేసావు. అసలు ఫస్ట్ సాంగ్ కి థర్డ్ సాంగ్ కి ఏమైనా ఉందా కంపారిజన్? అది లిప్సిక ఏ రకమైన పాట అయినా పాడగలదని మీలో చాలా మందికి అర్థమై ఉంటుంది. ఓకే, ఇందాక నుంచి నాకు ఏదో ఒక పేరు అయితే వినిపిస్తుందండి. ఏం పేరు? తనకి ఇంట్రో కూడా అక్కర్లేదు, ఎందుకంటే చాలా చాలా 2-3 పేజీలు పడుతుంది సాయంత్రం వరకు మాట్లాడుకోవాలి. గూగుల్లో వెతికితే తన గురించి చాలా దొరుకుతుందండి. ప్రతి సంవత్సరం అవార్డ్స్ కూడా అలా వెళ్తూ ఉంటాయి వెతుక్కుంటూ ఆ పర్సన్ ని. బట్ మీ ఎవ్వరికి తెలియని ఒక విషయం చెప్పాలనుకుంటున్నాను. అది ఆ మనిషిని పిలిచిన తర్వాతే చెప్తాను. ఒకసారి అందరూ గట్టిగా గీతా మాధురిని పిలిచేద్దామా? వెల్కమ్ గీతా. హాయ్ గీత. నేను 15 సంవత్సరాల నుంచి గీత తెలుసు. ఫస్ట్ డే ఎలా ఉందో ఈ రోజు ఇక్కడ కూడా అలాగే ఉంది. దట్స్ ద బెస్ట్ క్వాలిటీ అండి. చాలా మందికి అంటే నేర్చుకోవాల్సిన క్వాలిటీ అని నాకు అనిపిస్తుంది. గీత సో వెరీ హ్యావ్ యూ. నేను మీ అందరికీ నమస్తే చెప్పే లోపు I'd like to talk about this beautiful యాంకర్. షీఈ్ ఆల్సో అ సింగర్ అండి. అంటే మేము పాటలు పాడుతూ మాట్లాడుతుంటాం కాబట్టి మా శ్రీలేఖ మేడం తినలో ఉన్న యాంకర్ ని కూడా కనిపెట్టి ఈ షోకి యాంకర్ లా పిలిచారు. అండ్ సూపర్. థ్యాంక్ యూ గీత. అందుకే థ్యాంక్ యూ ఫర్ యువర్ కైండ్ వర్డ్స్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్ యూ. అండ్ అందరికీ నమస్కారం, పెద్దలందరికీ నమస్కారం, నాకంటే చిన్న వాళ్ళందరికీ హాయ్. అండ్ చాలా సంతోషంగా ఉంది ఇవాళ ఈ కార్యక్రమంలో ఒక భాగం కావడం. 100 years ఆఫ్ బబ్బబ్బా, అసలు ఎలా ఉంటుందో ఆ ఫీలింగ్ చాలా గొప్పగా అనిపిస్తోంది. ఇంత హెరిటేజ్ ఉన్న కాలేజ్ యొక్క సెంటినరీ సెలబ్రేషన్స్ లో నేను కూడా ఒక భాగమయ్యానంటే చాలా హ్యాపీగా ఉంది. అండ్ ఇక్కడ చూస్తే అందరూ చాలా ఫ్రెండ్లీగా ఉన్నారు. ఆల్ మై లైఫ్ ఐ థాట్ నాకు డాక్టర్ ఫ్రెండ్స్ ఉంటే బాగుండు. రకరకాల సెక్షన్స్ లో ఏ డౌట్ వచ్చినా వాళ్ళకి ఫోన్ చేసి డౌట్లు అడగచ్చు అనుకున్నా. ఇక్కడ చూస్తే మీరు అందరూ ఇంత ఫ్రెండ్లీగా ఉంటే ఇంత మంది ఫ్రెండ్స్ తో అసలు ఓ మై గాడ్, అసలు ఏ డౌట్ వచ్చినా ఇక్కడ నుంచి మాట్లాడేసి క్వశ్చన్లు అడిగేచ్చు, చిన్నపాటి ఇంటర్వ్యూలు చేసేసుకోవచ్చు. తర్వాత చూస్తే ఫ్యూచర్ డాక్టర్స్ అందరు కూడా మంచి ఫ్రెండ్లీగానే కనిపిస్తున్నారు. సో బాగుంది బాగుంది. Once again, I would like to thank Srilekha ma'am for making me a part of this show. కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నా ఏ పాట పాడాలి, ఏ పాట పాడితే కింద పైన మధ్యలో సైడ్ లో లెఫ్ట్ రైట్ అందరు హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతారు అని. కానీ నేను వచ్చానంటే కొత్త పాట ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారు. ఏం పాడదామని అప్పుడే కాదు సార్, మీరు అడిగారు కాబట్టి పక్కా. సో డెఫినెట్లీ అందరికి నచ్చిన పాట, నాకు కూడా నచ్చిన పాట ఈ మధ్య కాలంలో వచ్చిన సీతారామం సినిమాలో ఓ సీత అని పాడితే ఎలా ఉంటుందో అనుకుంటున్నాను. ఓకే కదా? సో ఈ పాట నాతో పాటు పాడడానికి మై వెరీ గుడ్ ఫ్రెండ్ అండ్ టాలెంటెడ్ అరుణ్ కౌండిన్య అని పిలుస్తున్నాను స్టేజ్ మీదకి. అండ్ వీ హ్యావ్ గ్రేట్ మ్యూజిషియన్స్ హియర్. చాలా చాలా మంచి ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న మ్యూజిషియన్స్ అందరు ఉన్నారు ఇక్కడ. అండ్ లెట్స్ ఆల్ హ్యావ్ గ్రేట్ ఫన్ singing nice songs tonight. Ready? 1, 2, 1, 2, 3. వదననిక తేరవుతా రోజంతా వెలుగులిడలేరవుతా దారై నడిపరే చేతి గీత చేయి విడువక సాటుతా తీరం తెలిపనే నుదుటి రాత నుదుట తిలకమై వాలుతా కనులలో మెరుగురా తారాడే కలని నేనవుతా. కాశీ ఫలముల మారుమ
సీసా వదలని తోడవుతా ఊరుగా పైకి తెలుపని పలుకులన్నీ చూపులే నేలపై వాలుతున్నది అడుగు అడుగు ఊలై ముందు నూరేళ్ల కొలువనే తెలిసి జాగు చేస్తావులే ఎప్పుడు అంత పాడే క్షణం ఎదురాయే మనిషి హే రామ దారై నడిపనే చేతికి నా చేయి విడువగా సాగుతా తీరం తెలిపనే నొటిగా నాగుట తిలకమై మారుతా కనులలో మెరుపుల తారాడే కలని నేనవుతా థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఆల్సో నేను ఇంకో విషయం చెప్పాలి, మీలో చాలా మందికి ఫేస్బుక్ ఇన్స్టాగ్రామ్ లో మీరందరూ చాలా చాలా మంచి విషయాలు చెప్తారు అండ్ ఐ కీప్ ఫాలోయింగ్ లాట్ ఆఫ్ యూ పీపుల్. చాలా చాలా మంచి విషయాలు చెప్తారు అండ్ the help you guys did in COVID was extremely helpful to everybody. I think మీ అందరికి sabha mukhanga this is a very good opportunity to thank you all for the service you all did during COVID. Thank you. Very nice. Thank you so much Geeta and Arun. మనం ఎప్పటి నుంచో ఎదురు చూస్తున్నాం ఒక గెస్ట్ కోసం. ఆయన మన మధ్యలోనే ఉన్నారు. సుద్దాల అశోక్ తేజ్ గారు, నమస్కారం సార్. అండ్ ఇప్పుడు ఆయన రాసిన ఒక అద్భుతమైన పాటతో మన ముందుకు రాబోతున్నారు శ్రీలేఖ గారు అండ్ అరుణ్ కౌండిల్య ఫ్రమ్ ద మూవీ చందమామ. Check. బాగున్నారా సార్? నమస్తే, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. మీ పాటే పాడుతున్నాం, రేగు ముల్లోలి. ఒరిజినల్ గా నేనే పాడాను. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ దిస్ ఆపర్చునిటీ. చాలా పెద్ద హిట్. శ్రీలేఖ గారు ఒక్కసారి బ్యూటిఫుల్ సాంగ్స్, వెరీ బ్యూటిఫుల్ లిరిక్స్ సార్. డెఫినెట్ గా ఈ సాంగ్ అయితే నాతో కలిసి పాడాలి. యాక్చువల్ గా అయితే జనరల్ గా అయితే డ్రెస్ వేసుకుంటే చున్నీ ఇట్లా అంటాను, బట్ శారీ కాబట్టి కుదరదు కాబట్టి సో నాతో కలిసి మీరు అందరూ పాడతారని రేగుమల్లోలే సాంగ్ మీ అందరి కోసం అలాగే అశోక్ తేజ్ గారికి డెడికేట్ చేస్తూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. థ్యాంక్ యూ.
రెడీ. Where is moon? Moonlight is mama. Both are coming together. Chenda mama, Chenda mama, కోనేటి నీళ్ళల్లో అందిందిరో కొండల్లి నా గుండె ఉంచిందిరో నన్ను తడిసిందిరో నన్ను తడిసిందిరో ఆ బిడ్డ గోడికి ఉంచిందిరో మంచికాయేరు ఎంపిందిరో అది కాపందురా నన్ను తీర్చిందిరో తన కడుపుకి దిగి సింగారి తన జగముకి సిరివైనారి చిగుళ్ళకు చిలికి ఒకసారి కథని కొరికి ప్రతిసారి చేలయ్యో అక్కందిరో పైలోన చేయేస్తే సిగ్గందిరో ఉడుకో తీరక అసిపోలేందిరో ఓసారి నాతోనే సయ్యద్దెరో నా సోహమవుతాను ఊరేందిరో ఇక తన కాళ్ళకి పసుపవుతాను
థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఈ సినిమా ఈ సాంగ్ రిలీజ్ అయినప్పుడు ఎలాగ ఆడియన్స్ రెస్పాన్స్ ఉంది ఇప్పటి మేలైనా సరే ద సేమ్ రెస్పాన్స్ సేమ్ ఎనర్జీ. సో బికాస్ ఆఫ్ ఆ సాంగ్ లో అంత పొటెన్షియల్ ఉంది. సుద్దాల అశోక్ తేజ గారు ఆ కొమరం భీముడు అన్న ఆయనే రాయగలరు, మీసాలు గుచ్చకుండా అన్న ఆయనే రాగలరు. సార్ గుచ్చకుండా ఎలా సార్ ముద్దు పెట్టాలి అది నాకు తెలియట్లేదు అది. సో హౌ ఇట్ పాసిబుల్ అని నా క్వశ్చన్ కదా, అక్కడ క్వశ్చన్. వచ్చి చెప్తారంట. నాకు ఎప్పటి నుంచి పాట పాడినప్పటి నుంచి నాకు డౌటే. ప్లీజ్ సార్ అది క్లియర్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్ యూ. ముందుగా మా గురువు గారు సుద్దాల అశోక్ తేజ గారు, హాయ్ సార్, సో హ్యాపీ సార్. సుద్దాల గారు ఎన్నో అద్భుతమైన ఆణిముత్యాలు లాంటి పాటలు రాశారు. అందులో ఒక అద్భుతమైన ఆణిముత్యం మన ఆర్ఆర్ఆర్ సెన్సేషన్ క్రియేట్ చేసింది మొత్తం వరల్డ్ అంతా కూడా. ఆస్కార్ తెచ్చిన ఆ మూవీ నుంచి కొమరం భీముడు అనే బ్యూటిఫుల్ సాంగ్. నిజంగా హ్యాపీ టు సింగ్ దిస్ సాంగ్. కొమురం భీముడో కొమురం భీముడో కొర్రాసు నెగడోలే మండాలి కొడుకో మండాలి కొడుకో. కొమురం భీముడో కొమురం భీముడో రగరాక సూరీడై రగలాలి కొడుకో రగలాలి కొడుకో. కాల్ముత్త బాంచేనని ఉంది తోగాల కారడవి తల్లికి పుట్టానట్టేరో పుట్టానట్టేరో. జులుము గద్దెకు తటను ఉంచి తోగాల జుడుము తల్లి రేగున పెరగానట్టేరో పెరగానట్టేరో. భీముడో కొమురం భీముడో కొర్రాసు నెగడోలే మండాలి కొడుకో మండాలి కొడుకో. ఒలిసే దెబ్బకు ఒప్పంకోగాల సిలికే రక్తం చూసి సెదిరి పోగాల పుగులేసి కన్నీరు ఉనికి పోగాల భూతల్లి సనుబాలు తాగానట్టేరో తాగానట్టేరో. కొమురం భీముడో కొమురం భీముడో కొర్రాసు నెగడోలే మండాలి కొడుకో మండాలి కొడుకో. కాలువై పారే గుండె కాలువై పారే గుండె తూరు నేలమ్మ నుదుటి ముత్తైతుంది చూడు అమ్మ కాళ్ళ పారానైతుంది చూడు తల్లి పెదవుల నవ్వై మెరిసింది చూడు. కొమురం భీముడో
దేవుడమాయి తల్లికి జనమా వరనామిస్తిరిరో కొమురం భీముడో. ధనంజయ్, నువ్వు అలా పాడుతుంటే మాకు అలా సినిమా మొత్తం కనిపిస్తుంది. అది ఈ లిరిక్స్ లో ఉన్న పవర్ అది సార్. మీకు నమస్కారం. ఎందుకంటే మనం ఎంత అద్భుతంగా ఎక్స్ప్రెస్ చేయాలన్నా లిరిక్ అక్కడ ఉంటేనే, ఎంత అద్భుతంగా రచయిత రాస్తేనే అంత అద్భుతంగా భావాన్ని పలికించవచ్చు అనమాట. సో అంత గొప్ప రచయితలు ఊరికి ఎవరు అనమాట. అందుకోసం అద్భుతంగా అంత పాటలు వస్తాయి. ఒక్కసారి మీ అందరి కరతాళ ధ్వనుల మధ్యలో మన సుధాన్ అసక్తేజ్ గారిని, భారతదేశం గర్వించదగ్గ రచయితల్లో ఒకరాయన. 2200కు పైగా సినిమా పాటలు, అలాగే 2700కు పైచిలుక ఇండిపెండెంట్ సాంగ్స్ రాసి నేను సైతం అనే పాటతో నేషనల్ అవార్డు ని మనందరికీ ఆయన అందించారు. అలాగే వచ్చిందే అన్నా ఆయనే, మీసాలు గుచ్చకుండా అన్నా ఆయనే. సార్ ప్రౌడ్ టు హ్యావ్ యూ సార్. అన్నా ఆయనే సార్, ప్రౌడ్ టు హ్యావ్ యూ సార్. ఒక్కసారి సార్ మీరు మాట్లాడవలసిందిగా. 100 సంవత్సరాల ఆంధ్ర వైద్య కళాశాల సంబరంలో రాగస్వాములుగా వాళ్ళు, భాగస్వాములుగా మేము, మమ్మల్ని పిలిపించినటువంటి ఈ నిర్వాహక కమిటీ, ముఖ్యంగా డాక్టర్ పెదవీర్రాజు గారికి నేను ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. సమస్త వైద్య బృందానికి, ఇక్కడ చదివిన ప్రతి వాళ్ళకి, ఈ కార్యక్రమానికి విచ్చేసిన ప్రతి డాక్టర్కి, ఇప్పుడే అమ్మాయి యాంకర్ చెప్పినట్టుగా కోవిడ్ మృత్యు కోరల్లోంచి మీ ప్రాణాలని పణం పెట్టి ఆ మృత్యు కోరల్లో ఉన్నటువంటి వాళ్ళని మీ దోసిళ్లతో, మీ చేతులతో తీసుకొచ్చి మళ్ళీ ప్రాణం పోసినటువంటి ప్రాణదాతలకు నేను పాదాభివందనాలు చేస్తున్నాను. ఇక్కడ మాకు అత్యంత ఆత్మీయులు సోదరీమణి ఎంపీ సత్యవతి గారు ఉండడం, నా మిత్రుడు సీతారాం ఉండడం, అలాగే ఎందరో రసాభిమానులు, రసజ్ఞులు, విజ్ఞులు ఉండడం మా అదృష్టం. సినిమా పాట, అన్ని రకాల పాటలు రాయగలిగితేనే సినిమాలో ఉంటాము. దాని కుడి భుజం మీద కడవా, దాని గుత్తపురైకలు మెరియా, అది రమ్మంటే రాదు రసెలియా, దాని పేరే సారంగధరియా, అది రాయాలి. కాళ్ళకు వెండి గజ్జల్ లేకున్నా నడిస్తే గల్గల్, కొప్పున మల్లె దండల్ లేకున్నా చెక్కల గిల్గిల్, నవ్వితే రావుర ముత్యాల్, అది నవ్వితే వస్తాయి మురిపాల్, నోట్లో తమ్మల పాకుల్ లేకున్నా సున్నం కాసుల్, ముని పంటితో నొక్కిత పెదవుల్, ఎర్రగా అయితది రామనదిల్, చురియా చురియా చురియా, అది సురుమా పెట్టిన చురియా అని రాసిన వెంటనే ఉదయం ఆ పాట రాస్తే మళ్ళీ రేపు లేదా సాయంత్రము ఇంకొక రసంలోకి, ఇంకొక లోకంలోకి, ఇంకొక అద్భుతమైనటువంటి దృశ్యంలోకి మమ్మల్ని తీసుకెళ్లేటువంటి సినిమా తల్లికి ఈ సందర్భంగా, ఈ పవిత్రమైన వేదిక సందర్భంగా నేను సినిమా కళామ తల్లికి, సినిమా దర్శకులకు, సంగీత దర్శకులకు, గాయకులకు, వాయిద్యాలు వాయించేటువంటి సాంకేతిక నిపుణులందరికీ ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. ఒకటే జననం, ఒకటే మరణం, ఒకటే గమనం, ఒకటే గమ్యం, గెలుపు పొందే వరకు అలుపు లేదు మనకు, బ్రతుకు అంటే గెలుపు, గెలుపు కొరకు బ్రతుకు అని మేమే రాస్తాము. అలాగే కొమ్మ ఉయ్యాల కోన జంప, శ్రీలేఖ గారు నేను అటు పోయిన తర్వాత కొడతారు, ఏంటయ్యా నువ్వు వచ్చి మొత్తం మా ట్యూను, మా కథ, మా కీర్వాణి గారు చేసినంత పాడు చేస్తున్నావు, తాళం ఎటు పోయిందంటే నేను ధనంజయ్ చెప్తా, తాళం ఎప్పుడు నేను ఆ డ్రాయర్కి ఇంటికైనా పెట్టేసి వస్తాను, కాబట్టి తాళాలు శృతులు ఏముండవు. కాబట్టి ఇలా అనేక రకాలైనటువంటి పాటలు రాసే ఒక అదృష్టాన్ని ఆ భగవంతుడు ఇచ్చినాడు. ఈ సందర్భంగా మా నాన్న, మా అమ్మ పుణ్యాల ఫలంగా నేను ఈ వేదిక దాకా వచ్చినాను.
మా నాన్న పేరు సుద్దాల హనుమంతు, మా అమ్మ పేరు జానకమ్మ. వాళ్ళిద్దరిని నేను తలుచుకుంటూ ఈ అద్భుతమైన ఈ వేదిక మీద నన్ను పిలిచిన నిర్వాహకులకు నమస్కారం తెలియజేస్తూ, థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అద్భుతంగా మాట్లాడారు. మీ చేతుల మీదుగా ఒక చిన్న ఫెలిసిటేషన్ అని అనుకుంటున్నాం. డాక్టర్ లక్ష్మణ్ రావు గారు, న్యూరో సర్జన్, ఆయన స్టేజ్ మీదకి రావాల్సిందిగా కోరుకుంటున్నాం. మీ అందరి క్లాప్స్ మధ్యలో. అలాగే డాక్టర్ పెదవి రాజు గారు, గ్యాస్ట్రో ఎంట్రాలజిస్ట్, ఆయన కూడా స్టేజ్ మీదకి రావాల్సిందిగా కోరుకుంటున్నాం. మీ క్లాప్స్ మధ్యలో. థ్యాంక్ యూ సార్. అలాగే ఏఎంసీ థీమ్ సాంగ్ ని రచించిన రామ్ భట్ల గారు మనందరి మధ్యలో ఉన్నారు. ఆయన్ని కూడా ఒకసారి మీ అందరి కరతాళ ధ్వనుల మధ్యలో స్టేజ్ మీదకి రావాల్సిందిగా కోరుకుంటున్నాం. రామ్ భట్ల గారు. రాంభట్ల గారు థీమ్ సాంగ్ చాలా గొప్పగా రాశారు సార్. వైద్య కళాశాల మీద చాలా గొప్ప పాట రాశారు. శుభాకాంక్షలు.